Slardar. So get themselves some big minus armor. Kind of gives us an idea how they want to run things here. So interesting. It's going to be a Slardar, most likely on that off lane, of course. Could also see it safe lane, but it's rare. And we don't see safe lane Ember too much either, right? This is no mid Ember. Yeah, he's mid. It's a little bit more telegraphed from Beast Coasts than Virtus Pro here in the draft. I feel like going up against this Gyrocopter and ET draft, though, you gotta be wary about how you go in, right? Slardar and Ember are heroes that want to dive in, but you can't get caught out by all these disables they have. The silence from the Grimstroke as well, AoE denial by Tiny. So BKB timings can be really big here for Beast Coast. Yeah, and just thinking, like this ET pick, every time it comes out, it's like this third pick ET, and you start realizing, hey, the enemy hasn't picked a carry yet. And it's almost as if Elder Titan blocks half of the carry pool. He blocks lots. Yeah. I also feel like it blocking, sets it up makes it for... scary. Yeah, it sets up a little bit to maybe lean into something that gives armor to the team. Something like Sven carry. Always feel like that hero works well together with the Jakiro. And also protects people really well against the Gyrocopter flak cannon. If you just armor up your entire team, even your supports may not die that quickly. Nazdáreček, dámy a páni. Dobré, pekné ráno vám prajem všetkým. Pekne vás tu samozrejme vítam už aj v drafte Beast Coastov a VP. My sa dostávame samozrejme do tých finálnych momentíčkov. Ešte mi dajte úplne 1 sekundu akurát, nech to tu akoby pekne nastavím. Dajte mi 4 sekundy chat a ideme sa pekne krásne pozrieť na to, ako dneska teda sa ukončí celý ten play, respektíve zajtra tam aj tak samozrejme akoby bude ešte tá jedna akoby rozhodujúca sérka medzi tými 4. a 5. týmami, ale kým sa dostaneme k tomu, najprv sa nám to tu musí celé rozhodnúť. Najprv nám musia tie týmy ukázať, čo v nich je. A už sa na to môžeme pekne plne pozrieť. Takže Beast Coasti. Keby som vám akoby mal urobiť taký krátky akoby úvod, nemali sme ich tu akoby pôvodne ešte na streame zatiaľ v tejto play-in fázi. Beast Coasti sú ale tým pod vedením Múza, veľmi akoby fakt ako hráča, ktorý je tu pomaly ako dekádu alebo veľmi dlhú dobu. Jo, teraz akoby na tej poriadnej kapitánskej pozícii a so samými proste nováčikmi. Jo, väčšina týmu Beast Coast ešte ani nebola na žiadnej lanke a zatiaľ tá play-in fáza nevychádza úplne takémuto ako novému týmu vôbec zle. Jo, tentokrát proste musím povedať, že ten Jakiro, celú play-in fázu sa Jakiro úplne brutálne objavuje. Ale absolútne, ty vole, proste v každej túto druhej sérii pomaly. Jo, nebude to očividne iba specialitka od Bengána, ale... je teda asi akoby pekne vidieť, že kluci sa toho nebudú báť ani z iných tímov. Mal by to byť teda Position 4 Rubik, Position 5 Jakiro, offlaneový Slardar, midový Ember pre Beast Coastov na druhú stranu. Si myslím, že ale tým VP, aj keď sú to takisto akoby mnohí mladí hráči, tak pod vedením FNGO je to také ako celku podobný súboj, že tam sú proste vždycky akoby veľmi skúsení kapitáni a pozícia 5 a následne tam je proste tá skvadra okolo, ktorá je skôr zložená z takých tých mladíckých chlapcov. A Beast Coasti nakoniec idú po Klingza na last pick. OK, takže Carry Klings. Je pravda, že s tým Dezolátorom a spolu s tým Slardarom, ešte s tým Embrom, fakt ako budú scalovať a ako ten damage nebude malý. Ale VP nakoniec last picku Darkseera na offlinku. Do toho budú mať Squadixa samozrejme na midovom Tonskovi, no a Carry Giro. Jo, tam bude pekne krásne svietiť na Kiritičovi FNG. Jo, tu bude hrať akurát toho Position 5 Eldra za mňa. Ale si myslím, že VP majú možno akoby o trošku ako jednoduchší draft, hlavne po tomto midgame tam akoby výskosti budú môcť síce hľadať niečo akoby s tým Slardarom, follow-up, vždycky tam budú mať Jakirom a podobne.
ale v tejto mete si osobne myslím, že ten Darkseer je oveľa viac reliable oproti tomu Slardarovi samotnému. Tam dosť záleží na tom, ako vyjde Beast Coast v tom medvede tých prvých 15 minút, dajme tomu, ako to ten Slardar rozbehne, či tam budú schopní to tempo nejak budovať, jo, a či ten Klings bude nejaký faktor. Jo, protože na druhej strane od VP tam začne behať ten midový toncek, začne okolo behať tuto pan Antares naľavo, ktorého tam vidíte, ktorý proste akorát s tým Grimstrokom tam bude proste setupovať hocičo, jo, s tými Inksvelami, či už to bude s Tonskom, alebo to bude s Darkseerami, alebo to bude s tým Elder Titanom. Tam proste pôjde setupovať veci. A za mňa majú VP, túto ako Game One napikovanú, dajme tomu ako jednoduchšie na zahranie. A jo, uvidíme, či akoby v tej jednoduchosti teda ale bude krása, alebo túto mlaďučký Beast Coasti. Ja pôjdu skúsiť poraziť aj skvadru Virtus Pro. Ja, obidve tieto skvadry, musím fakt ako povedať, že sú veľmi, veľmi podobné fungovaním, ale samozrejme nie je úplne podobné akoby hero poolom a štýlom hry. Uvidíme, ako nám to tu teda úplne plne bude dneska celé vychádzať. Dúfam, že ste ale všetci do jedného predsa len usadení tu na eSports World Cupe. A nielen, že dneska samozrejme budeme mať pred sebou tie dve sérky znova, nejaké tie 4 dotičky, ale potom možno aj nejaké tie tiebreaky, aby toho nebolo málo. A možno dneska bude akoby trochu viac času na to, aby sme tam akoby trošku ako pohli s tým mojím MMR, pretože to išlo len a len dole. No, ale o tom samozrejme potom. Bol by som veľmi rád, keby mi tu ešte akoby kluci zapli aj tie in-game zvuky. Bol by som akoby velice, velice nadšený. Ja tam skúsim akoby to... Nahlásil som to chat a budeme teraz akoby chvíľku vyčkávať, očividne tuto bez in-game zvukov, budeme tu v úplnej tichosti. Ja budem dúfať, že za malý moment sa to akoby pofixuje, že včera tam ako neboli úplne tie problémy, ale je pravda, že keď už náhodou, tak je to na nejakých tých akoby C-čkových veciach. No ale, dobre, poďme sa teda pozrieť, či tu Beast Coasti idú vymysleť a teda dúfam, že nám fakt ako za chvíľku tie in-game zvuky akoby tu budú pekne doručené, pretože aj keď tu máme akoby pekné tichúčko no, nie je to úplne to, čo by sme chceli. Tu ale Kiritič bude mať rovno problém. Pekne to tam Beast Coasti obišli. Kiritič, si ozobrať aspoň tú bounty runu, no to je pekné. Ale bohužel, odovzdá rovno First Blood Vitalímu. A to je presne to, o čom som hovoril. Ten Slardar zrazu s First Bloodom bude mať oveľa krajší začiatok, ako keby ako bolo hoci čo iné. No, ja ešte pozriem. Či náhodou by mi tam nepríde nejaká ako novinka o to, co... Vyzerá, že už sa to akoby bude nejak ako fixovať chat, ale chvíľku ešte budeme musieť byť bez in-game zvučíčkou. Ale pravdepodobne sa to pekne sún opraví. Chvíľku tu budeme proste v absolútnej tichosti, chat. To není zas tak hrozné. Čiže urobíme to inak, počkať, urobíme to takto, chat, aby sme tu nemali úplné... Aby sme tam nemali úplné tichúčko tuto, rozumiete? Tak si tam dáme si tam do pozadia nejaké takéto ako záležitosti iba. Aby to tam nebolo v úplnej tichosti tu. Rozumiete? Kým nám tam akoby kluci z mainu zapnú tie in-game zvuky, budeme to tu mať aspoň takto tu ako trošičku s niečím vzadu. Podstatnejšie, ale teraz akoby, aby sme sa sústredili na to, čo nás zaujíma najviac. Moose, ako ten veterán práve, ako jediný od týmu Beast Coast. Vidíme, ako bude schopný teda enablovať týchto svojich mladých chlapcov Pajka. Napríklad na tom Kerry Klingsovi, ktorého som takisto cez play-in fázu akoby úplne často moc ako nevídal, musím povedať. Aj keď to býva ako jakž takž bežný pick, kým sa tam neobjavia predsa len akoby v group stage ako gaming gladiátori, tak až potom možno sa roztrhne v rece s Klingsom. Jo, pre Diráčia predsa len to je ako celku domáca zóna, by som povedal.
Najväčšiu silu ale tu väčšinou máva u VP práve Squadix, Lumpy, tam ale skúsi možno vysolovať, ten slide of face daný netrafil, aj tak by to možno nestačilo úplne damageovo, každopádne Lumpy až skúsil Squadixa outplaynúť, nevyšlo mu to úplne plne, aj keď bude mať teraz nejaké tie poriadne water runičky. Zatiaľ sa tu teda okrem tých prvých engageov nebudú diať žiadne veľké záležitosti. Budeme ako Felice silno dúfať, že sa to teda ako opraví, ale vyzerá, že jak som akoby reportol ten problém, tak sa to akoby nejak bude riešiť. A ešte by sme to ako mohli urobiť tak, že by sme tam mali predsa len ako main a mali to s vagom, ale popravde sa mi ako chce celku komentovať, pretože som za 2 dní akoby dosť intenzívne rozbehnutý tuto. Takže chvíľku podľa mňa vydržíme aj bez tých in-game zvukov, že očet? Dajte mi tam jeden smiley face, ak vám to teda chvíľku, ako, kým sa to fixe, nebude vadiť úplne tuto bez in-game zvukov, nie že by to akoby mňa úplne ako tešilo samozrejme, but it is what it is. Moose, každopádne padá a VP si berú konečne aspoň ten prvý kileček k tomu. Ty in-game zvuky imituj ty. FNG. Vitali, jednu ťavku tam ako nahodil, Kirity už ide, už letí. No dobrý je, jak mám urobiť zvuk slide of fistu? To bolo skôr sukuči, ty vole, k tomu. Zvuk avalanču. Lumpiáš. Snaží sa teda akoby z tejto situácie odísť, ale už mu tam letí aj blood granát na ksicht. Snaží sa Lumpiáš odísť. Vyzerá, že to bude ale plne lumpózne. Pekne vydodžoval ten Antaresov nuke. Popravde ušetril si zo pár HPčiek Lumpy. Stále ešte žije, už mu letí. Ale jeden creep na hlavu. El Míšo. Prišiel skúsiť aspoň Squadix sa vytredovať, ale tu je znova na cooldown. Nevedme úplne všetko, čo tam bolo na začiatku. A El Míšo pôjde možno za Michalom. Ešte FNG tam príde s tým kufrom na lázet a zrazu už majú VP. Krásny, mierny mini lead. A to presne sa popravde proti tej bískou skvadre ako nemá stávať, alebo nemalo by sa teda podľa ich predstav. Jo, samozrejme, že tam budú teda obidve tie kerička teda momentálne free farmy, to je celku očakávané proti týmto offlanerom podľa mňa. Podstatnejšie ale je, že ten Darkseer má oveľa jednoduchšiu cestu potom akoby do tej hry. Ten sa nemusí spoliehať na to, že tam musí mať nejaký akoby timing s blinkov a potom ten môže urobiť presne nejaké 2 bracery mana botu, posielať Ion Shelly, tie postekované potom nejaké enchanty a podobnému aj tak nejakú tú farmu dajú. A tá Vacuum Walla neskôr bude ako celku devastačná. S nejakou Inksvelou, Avalanchom, ešte k tomu tam je tá Giro, na ktorú netreba teda úplne akoby v carry pozícii zabúdať. Tú silu, čo majú predsa len akoby tu chlapci s Beast Coastou, je ten minus armor, je predsa len akoby tam Slardar, je tam Klinks, ktorý môže urobiť predsa len nejaký ten build na Desolator, čo akoby býva veľmi bežne. Zatiaľ ale vyzerá, že na tých prvých 5 minút už to pomalinky teda VP začínajú ukludňovať, dostávať viac na tú svoju stranu. Keď je vidieť, že tam Pike ako dáva notistovi celku zabrať, už pozrite na tú poctivú prácu Antaresa. Už tam pripravuje tie stečíky, dokonca Skeník si tu nahodil Squadix pravdepodobne, alebo niekto, aby vedeli, že tam rotuje ten support na tú vrchnú runu, pôjde sám kontrolovať tú spodnú, power runa bude na vrchu a bude to shield runa práve pre Múza. Kapitán Beast Coastov teda ukradol aspoň takýto bonus. No a hra zatiaľ sa nám tu samozrejme teda ešte nebude po 6. minúte rozbíjať úplne plne. Medzi tým akoby to skontrolujem, či tam akoby není nejaký eta fix. Čete! Vyriešili sme to. Ak napíšete jeden smiley face, tak za 5 minút budú savenuté in-game zvuky. Notice medzi tým ale má dosť intenzívny problém a pravdepodobne to Notice neintenzívne Pike bude mať dosť right click damage Squadix. Tu prišiel ešte na rotáciu, ale na chlapcov nemá úplne dosť damage. Lumpy to nakoniec akoby tým Flameguardom úplne celé vyžral v pohode. Tie slide of fisty nedávajú zas tak moc, predsa len jednotkové. Ale ten trojkový Flameguard, tam teraz akoby vyžral celé to akoby kombíčko, povedzme, to, na čo sa VP spoliehajú. No je vidieť, že Beast Coasti sa toho nebudú chlapci úplne báť.
No, tesne sa tu Antaresovi nepodarilo teraz úplne vystekovať. Každopádne Vitalímu na Slardarovi. Dokonca tam teraz Bískovsti nechali aj tú Wisdom runu, takže zrazu ako level 6 aj pre toho Slardara 3000 net worth. No, nie je tam na ňo žiadny veľký pressure. Toto popravde Bískovsti teraz v tých prvých minútach potrebujú, ale Dive príde očividne na vrchu na Pajka, ten sa môže schovať do invizu. Dusty sú tam samozrejme nachystané. Kufor ešte bude hitovať ďalej. Ten Kling sa ale ešte pohyloval Deadpactom. Ešte žije stále, ne. Cooldown od Kiritiča nakoniec teda vyriešil tento problém, ale bohužiaľ sám tam bude teraz staknutý ako Evička Elfy v práčke a po 7 minúte Bískovsti. Absolútne nádherný trade-off 3 za 1. Ten Klings prežíval moc dlhú dobu, aby to VP využili plne. Ten kill im absolútne nedal to, po čo tam prišli. Keď Searing Chainami tu lumpia, že ešte nachystá dokonca aj samotného Squadexa, ten by tam chcel s tým vymaxovaným tosom možno robiť nejaké tie veci. A medzi tým Antares postekuje tie kempy, ale tým pádom prezradí, že sú tam tie veľké steky. Lumpiáš s El Míšom a Múzom tam môžu ísť rovno ďalej. VP sa budli a in-game súky máme pekne naspäť lumpy. Vytočuje dokonca tú samotnú raketu, robí čo len môže. Ale tu Kiritič vyrieši aspoň tento problém. Konečne tu máme in-game zvuky. Konečne sa môžeme pekne, krásne v Dote 2 už kúpať a už tu nebude musieť robiť vžum, vrm zvučíky. Nádher, chat. Tu budeme mať teda rovno ten replay. A ako to vyzeralo, že to bude veľmi dobrý pokus a popravde za Skladek sa to vyzeralo veľmi worth it, ale nakoniec tam kluci proste nemali dosť damageu. Ako Antares sa tam minimálne dokázali vytradovať, každopádne tá informácia pre Beastcoastov tu je. Vedia, že sú tam tie monštrózne steky, no ale myslím, že už na nich pekne krásne notice pracuje s nejakými tými Ion Shellmi. A tam ako jak Beastcoasti nebudú chcieť komitovať do tých veľkých stekov, ten network je jasný, ježišmaria, tos? S tým crash landingom tam dal neskutočnú mordu. Dole ale tuto tajný agent Pike vyčkáva, našiel tuto Kiritiča pekne farmiaceho. Už ho tam pôjdu navštíviť aj dvaja ďalší supporti, ale vyzerá, že Kiritič tuší. Už si tam dokonca aj sám hodil ten scan. Už presne vie, že ho tam kluci chcú navštíviť, že tam nikto ani nedefoval vedmený ten middle. Tu ale ešte bude dlhá doba, kým tá predsa nebude nejaká tá blinka na Slardarovi. No tu ešte sa úplne tá mapa nezatvára pre Kiritiča, aj keď proti tomu Invis Klingsovi to tiež akoby úplne možno príjemné nebude. Blinky ešte nebudú na obidvoch stranách, ale VP už idú skúsiť nejaký nenápadný smouček na mide. Kiritič sa tam možno akoby teraz nenápadne pôjde ukázať, nakoniec mu tam kluci ešte hodia ten smouček, Moose tam bude ale prvý nájdený, jeho kuriér tam išiel možno akoby nice vision, no nakoniec odovzdá ale svoj život, double damage si tam ale ešte stihol ukradnúť lumpiáš. Má vymaxovaný celý ten štvorkový flame guard, takže ono celkovo jeho survive by mal byť väčší, ale už si ako nepamätám celú dobu, keď som na Embrovi akoby videl fakt vymaxovaný flameguard asi jednotkové slide of fisty v 10. minúte. Samozrejme tie ďalšie levely ho akoby k tomu dostanú trochu efektívnejším spôsobom, ale už po 10. jak sa tam vyfarmili tie steky u VP, zrazu zase majú, akoby, aj keď to skóre je 8-8, ten Darkseer zrazu so 4300 networkom sa tam šplhá. Ale musím neskutočne ako vyzdvihnúť túto pána Slardara. No ten v tej hre nie je síce úplne zas tak extrémne vidieť, ale farmí najlepšie z celého týmu Beast Coast. Úplne brutálne, pán Vitalí. Samozrejme ten bonusový network akoby z toho First Bloodu, tam akoby niečo z toho robí, ale furt. Presne toto akoby s tým Slardarom potrebujú. Čo najskôr blinku, ktorá vám bude za 700 goldov, potom tam proste konečne setupovať tie fighty s Klingsom, možno s nejakým Desolator timingom, s nejakými väčšími levelami na tých slide of fistoch, si podľa mňa Beastcoasti budú môcť dovolovať o dosť viac. Každopádne 1k gold lead ešte nie je nič super decisive. Za mňa fakt ako Antares je jeden z tých ako najpodstatnejších, ktorý podľa mňa tam bude ako potom behať spolu s tým Squadexovým Tonskom non-stop s nejakým tým Inksvelom, hlavne keď budeme po 15. minúte a bude tam aj ten Dispel. Tak celé nejaké tam Ice Pety, setupy, minus armory, to celé proste krásne sa toho zbavia. Zase akoby toto už je druhý by the way ten stack. 8 stackov urobil Antares. Za 11 minút urobil 8 stekov na pána pánov. Velice pekne strávený čas.
Tá Deep Varda hlavne teraz pre VP. Dávala nejaké informácie, kde sa tam teda blízkosti okolo toho midu pohybujú. S tým double damageom Lumpin nakoniec si to postrážil, bude mať ešte Arcane runu k tomu. No, prišiel tam pozrieť tie steky akurát ako s tým Embrom. Každopádne už tam je vyfarmený celý ten Ancient Stack znova. Viac menej z toho je celý mekáč pre toho Darkseera. Jo, pozrite sa na ten celý network. Pred chvíľkou to vyzeralo, že tam ako jakž takž blízkosti zvládajú ten farm game. A takisto je akoby ten trade-off game, pretože to máme predsa len vyrovnané 8-8. Po 12. minúte ale tam zrazu vystrelil zase Noticed. To bude tam behať s celým mekáčom. Postupne bude budovať akoby tie pipy, tie aura itemy Gravesky. A tam presne po tomto midgame podľa bude vidieť ten hlavný rozdiel. Squadix, už si tu ale pôjde nájsť múza na toho tučného Jakira, najprv nemal damáž. Som ani neočakával, že s tým Ingswellom to môže ako prežiť, ale tlustý pán dračí Jakiro to zvládne. Zase dobrý scan, pravdepodobne od práve mladučkého Kiritiča, zase tušil, že tu niečo smrdí. Tu niečo smrdí, tam sa mi ako nechce farmiť úplne od tej veže, počkal si. No, bola to akoby tá správna decision. Na Pajkovi už máme dokončený dokonca ten Manabota Desolátor, ako ja volám Ame build, ktorý to tu viac menej priniesol. Aj tak si tam Notice pôjde vyfackovať tú tier jednotku bez problémov, Deny sa konať nebude. Vidíme ale ako s tou blinkou od Squadixa sa to tu celé rozbehne pre Beast Coastov. Vitaly, tu blinku ale pôjde ukázať tiež, Notice sa snaží odísť, tu je ale tá telekinéza, tu je vrátenie. Vitaly si zobere dominating a na tomto rybákovi možno ale dostane rovno nejakú tú odpoveď z druhej strany. Ani tá diaľnica ale nakoniec nestačila ešte tým damageom, nechceli tam VP overcommitovať. No, bol to možno ten správny nápad. Squadixíček, teraz ale bude navštívený práve Lumpim vzadu. Má tam ešte to kombo nachystané do toho Flameguardu, to nedalo úplne zas tak obrovské mordy dardy. Už ale aj Beast Coasti vyzerajú, že možno nebudú chcieť úplne zostávať na tejto ako super deep pozícii. Obchádza to tam dokonca už aj Kiritič s tou Giroškou, ktorý by ich tu pozdravil kľudne rád. Nakoniec si tam ale zabezpečia Beast Coasti dokonca aj tie hasty, je zatiaľ veľmi dobrý movement po mape, hlavne od Vitalyho Slardara. Najväčší network z celého týmu Beast Coast má ten rybí Slardáreček. Nachystal tam hlavne na vrchu aj ten prvý stack na Desolátor, takže predsa len not bad. Beast Coasti nakoniec ale túto väžu ešte pôjdu dokonca zdržať glyfom, neviem či to má také veľké value, nebudú tam mať úplne reset z toho, pretože už tam ako to je druhá tier jednotka. Tie tier dvojky budú akoby trošku jednoduchšie na ničenie, ale no, to be honest, aj tak tam VP nemajú úplne pushing line-up, s ktorým by sa tam dokázali úplne niekde teraz natlačiť. Skôr teda ale zostáva vyrovnané 9-9. Squadix už aj s tým bonusovým Ion Shellom navíc bude len hľadať veci. Vyzerá, že dokonca pôjde Phylactery z prvej, že žiadny ani akoby bežný Echo Saybridge, ale rovno čo najskôr. A proste vychytať to Phylactery čo najskôr, mať možno nejakú tú kandu, možno potom nejaké to backup, sa bude samozrejme hodiť. No, čo sa týka ale iných zaujímavých itemov, tak jediné, čo som tam postrehol je, že tam Darkseer myslím, že už akoby má za chvíľku na ceste celú Gravesku. Tým pádom ďalší dispel, Squadix ale dole nájde práve Pajka, tam nemal chvíľku Vision, nemohol úplne zahodiť, ale tu je ten toss. Počkať, ten healing power ale možno bude enough, Ingswellu tam ale pustil Antares až teraz. Ten stolen toss, ale Squadix sa spomalil, Pike to prežije bez problémov, Vitaly sa medzi postaral práve o Antaresa samotného a tu Beast Coasti neskutočne krásne zvládajú toto celé. Toho Klingza si tam normálne myslia VP, že tam proste naskočia s Klingzom a roztrajú to celé. Ale to sa absolútne teda ani zďaleka nedeje. Beast Coasti veľmi pekne takto mladícky. Teraz pekne školia tým VP. Gravesky si tam budú celé, ale tu uvidíme ten replay. Tam prišiel ten jump, neskoro tam ale prišiel predsa len ten toss. Hlavne Squadix to mohol zahodiť dozadu, ale zahodil to viac menej na mieste. S tým Ingswellom si myslel, že to dorazí, ale proste Pike s ďalším deadpackom bol schopný prežiť. Boj, boj. Začínajú VP pomaly, ale isto strácať tým veľmi dobre rozbehnutým Slardarom. Vitaly ukazuje dneska veľmi čerstvého rybáka, musím povedať. Aj keď Squadix sa fakt ako snaží byť ako čo najaktívnejší, ako sa len dá, proste ako nemá dosť damage na to, aby to tam akoby urval celé. To by ste ako normálne povedali, že s tou vymaxovanou aurou na Eldrovi, len keď tam bude ten spirit pri niekom a nie je tam ten magic resistance, tam by sa mali rozplývať chlapci ušatí. Ale aj ten Klingzoš proste niečo vydrží.
Jako Notice tu vyťahol zase prostě brutálny timing na Gravesky. Celkovo už nebude jako tak jednoducho zabiteľný ani cez ten minus armor, bude to mať aj svoj vlastný dispelíček, je tak. Jo, potom neskôr si myslím, že keď VP budú mať všetky tie defenzívne aury, potom neskôr nejaké, ja neviem, Crimson Guardy, pipey ešte k tomu. Jo, keď už Kiritič bude mať presne tie svoje 3-4 itemy, ako na tej Giroške vedbede potrebuje, tak potom zase VP akoby môžu niečo robiť. Ale s takto dobre rozbehnutým Slardarom, jo, môžu ako Beast Coasti zoznačovať jeden target za druhým. Jo, takisto aj na toho Klingza netreba teda ako absolútne zabúdať, pretože tieto presne fighty a pick-offy mu tam ako pomalinky dávajú tie steky dezolátorov. Jo, neviem, či tam jako pôjde s tým Klingzom teraz nejaké možno Dragonlance buildy. Každopádne za 200 goldov má Vitalí celé BKB na Slardarovi. Skvadex ho tu ale rovno pôjde možno navštíviť a rovno mu to skúsi teda spomaliť. Spirit je tam nachystaný, všetko mu tam kluci dali, aj hlavu, aj mamu, aj sestru. Ale pred 18 minút to stačilo. Štvorica VP. Musela prísť FNG zrovna ten jediný, ktorý to nepotreboval. Tam zobere ten last hit, ale it is what it is. Kill je kill. Spomalili aspoň trošku ten timing na to BKB. Beast Coasti sa tu ale rovno očividne idú pomstiť. OK, nakoniec som snajpli akurát Skvadexovo kuríra. Nebude mať možno tak rýchlo teda dokončené úplne to celé Phylactery. Burst damage zase bude trošičku limitovaný. Myslím, že Noticeovi neviem, či bude chcieť ako skôr Pipe alebo Crimson Guard túto hru, pretože popravde sa im bude hodiť oboje. Jo, ten fakt ako deep mid game, kde už tam budú všetky tie defenzívy, ten sa bude podľa mňa ako komplikovať a komplikovať pred tým Beast Coast. Jo, hra ale stále je vo veľmi vyrovnanej fazóne. Jo, nakoniec Notice teda pôjde rovno Vanguard into Crimson Guard. Jo, takže nebude to úplne prvá tá pipa, to Magic Resistance tam budú povedme mať VP o niečo menej. Na vrchu ale nájdený Antares. Rýchla vypínačka od Pajka, jo, len tá Dragonlance a Dezolátor Sharda. Keď ako zdánlivo má iba 1300 HP, s tým Deadpactom bude mať o dosť viac. Dokonca do fightu si tam aj Lumpiáš ušetril aj regen. Jo, do toho minus armory je samozrejme veľmi efektívna taktika na to, aby tam kuci dokázali vyrúbať toho Rošana, aby VP nemohli o to možno ani absolútne rozmýšľať. Skvadex dole síce môže pekne skládou vysplitpušovať aspoň tú tier jednotku. No OK, ale Beast Coasti si zoberú oveľa dôležitejší objektív. Ja, pravdepodobne ten Aegis hodia ešte na toho Klingzoša a VP rotujú celá petica navrch. Bohužiaľ je to too late. Jo, vyzerá, že aj tak chcú s tým Aganimom na Kiritičovi ešte možno akoby forsnúť nejaký fight. Napriek tomu, že je tam ten Aegis, spoliehajú sa na to, že tam možno nebudú Beast Coasti teraz nachystaní, že to možno nebudú očakávať VP. Chcú ísť do plných Skvadex, tam našiel tú dvojicu, neskutočne Vitali, síce zapol to BKbo, ale bolo mu to absolútne govnú. Lumpiáš skúsi odísť, ale lepší jump ani nemohol Skvadex reálne nájsť. Dokonalosť pre Virtus Pro, aj keď čo si budeme stať, ale tam nestratili ten Aegis, problémom tu bude ešte ten Embrož, Lumpy, kde je? S tým Embrom sa rozplynul, chlapec ušatý. VP úplne dokonale prekvapili teraz Beast Coastov. Tí neboli absolútne pripravení na takýto jump. Aj keď si zobrali ten Aegis, človek by povedal, že to možno nebude úplne tá najlepšia doba, keď tam VP pôjdu niečo akoby komitovať, ale vedeli, že tam nebudú na to Beast Coasti pripravení, verili v to. No nakoniec to zafungovalo celku pekne. Na Pajkovi stále síce bude predsa len ako ten Aegis, a tie dva životy, z ktorého budú Beast Coasti benefitovať, ale VP zrazu budú svietiť s 3000 gold leadom. Jo, predsa len už keď tá Giro s tým 11 000 networkom niečo robí, tak je to veľké. Tu vidíme znova ale ten jump. Nemali vision, iba zahliadli jednoho, dokonalý jump na dvojicu. Vitali ho, nechali dať BKB až na tých 10%, kde už to nič neurobilo. Ten fight mohol byť úplne iný, keby bol vychytaný len ten Jakiro, keby ten Slardar mohol zapnúť BKB a sám ísť fightiť do toho celého. Každopádne po 21. minúte velice pekný náskok. Jo, s midovým Tonskom sme tu včera videli nášho českého Suprema absolútne vyrúbať tým Azur Ray. Väčšinou od tej doby už sa akoby tam ako neobjavuje úplne ten Tonsek nezabanovaný. Sa ale rozhodli Beast Coasti, že si chcú kľudne zahrať proti tomu Tonskovi, neboja sa toho. Antaresovi hlavne vyfarmili free shard. Som si myslel, že to bude chcieť ako rovno kúpovať na tom Grimovi, ako väčšinou sa to kupuje kľudne ako prvý item po tej 15. minúte. Nakoniec si to Antares nekupoval, teraz tu dostal zdarma.
A on si kúpil Go Scepter totiž, aby ho tam nemohli ty Slardarovci, Klingzovi a prostě fakt jako solo killovať. Teda fakt jako veľmi dôležitá vec, že teraz dostal aj ten free shard k tomu. A napriek tomu, že Klings má 2 životy, blízkosti tam skúsia nejaký 5-man smoke. Vyzerá, že VP sú tu nachystaný na nejaký ten fajtíček. Jo, BKbo ešte nebude na Kiritičovi, to bude teda až za 1000 goldov, takže na to jako tento fight možno jako nebude moc mysleť. No ale vyzerá, že sa blízkosti nakoniec teda pôjdu stiahnuť. Smokom ale VP idú skúsiť niečo vyčmuchať dole, tam majú tú vardu. Moose, teraz mu tam skončil akorát ten smoke, unlucky moment. Mu tam skončil smoke, on nabehol akurát pod tú obsku, ale dokonalé čítanie hry od týmu VP. Jo, celá kanda a Whisper of the Dread je tam ešte nachystaný pre toho Tonska, takže tam fakt ten burst damage už teraz bude neskutočne štípať. No, nemá tam možno nejaký ten echo saber na nejaký ten poriadny double hit, ale myslím, že to úplne plne ani nepotrebuje. No, napriek tomu, že blízkosti majú ten Aegis ešte minútu a pol, za mňa majú tú hru v rukách, teraz akoby o trošku krajšie práve VP. No, nejaký Stolen Ion Čelík si tu dobere teraz pan Rubik, not bad. No tie jeho 2 mílí kóry tam, on jako teoreticky niečo vyhodí, kým to prehodí za niečo efektívnejšie. No, vyzerá, že Pike teraz akorát kúpil teda malé kryty a teraz príde čas na očividne nejaké to defenzívne BKB. No by som celku očakával, že už to akoby s tým Klingzom ako fakt bude potrebovať, tak Giroška sa tomu takisto na druhej strane bude blížiť. Nakoniec pre Beast Coastov, ale tá jedna facička, jo, ktorá tam prišla, a jedna facička vo forme toho fightu hneď po tom, čo akoby získali toho Rošana. Od tej doby akoby sa z toho Roša stal len taký ako farming Aegis. Jo, nie, že by na tom boli úplne zlé. Tu midovú tier jednotku by mal akoby kľudne ten Klings urobať presne na 2 hity, tam ako s tým neurobí Notice nič. Už ale má v inventári celý Crimson Guard. Ja myslím, že miesto Pipey tam ešte k tomu Notice naklikol teraz Lotus Orb, takže ďalší dispel na ten minus armory, jo, ďalšie akoby záležitosti, cez ktoré tam ako nebudú môcť úplne robiť blízkosti to, čo by chceli. A Notice fakt celkovo proste s tým Darkseerom môže fakt ako proste itemy začne vykantrovať všetko, čo tam blízkosti majú ako tú svoju silu. Už teraz cez tej Gravesky a Crimson Guard, ako ten minus armor nebude zas tak super markantný. No, aj keď má Vitaly fakt neskutočne dobrú hru na Slardarovi, ono presne, na tom Rybákovi je to väčšinou o tom, že tam ako, kým vám vychádzajú tie blink jumpy, je to všetko OK. Jo, dokonca keď to je až po tom BKB timingu, to je bomba, no, ale potom príde 1-2 fighty, keď ste vychytaní ako prvý s tým Slardarom a no, nejde úplne nič. Zrazu sa úplne zasekol aj ten jeho impact, čo tu ako dokáže vyťahnuť. Ja si ale myslím, že jednoznačne VP, tým, že vyčkali teraz, majú tam ešte veľmi dobrý deep vision, oni tam vidia Vitaly ho teraz farmiť. No, nemajú sa tam možno ako nejak ako úplne nepozorovane dostať. BKbo konečne ale dokončené už aj na tej Giroške. Well. Skúšajú blízkosti ako skenovať vrch. Očakávali možno, že tam ako cez tú bránu príde nejaký rotation. VP nakoniec sa tu pôjdu nenápadne presunúť akurát tým Enchantom. Už tam ale samozrejme ten Slardar sa schovávať zatiaľ nebude. Myslím si, že VP už ale teraz momentálne nemá čo zastaviť. Majú tam ako reálne na tej Giroške aj to BKB. Nachádzame sa tu 25. minúte, kde celý ten teamfight ich je viac menej ready. Jo, teraz ako blízkosti budú dosť podľa mňa trpeť na ten teamfight a ak sa im nepodarí zbaviť povedzme toho Darkseera ako prvého, tak ako sa im budú veľmi ťažko zabíjať aj tí ostatní chlapci ušatí. Jo, hlavne im sa nechce podľa mňa ísť úplne blízkostom toho fightu, kým tam nebude na Klingzovi svietiť možno celé to BKB. Do takéhoto akoby nevýhodného fightu sa sami podľa mňa ani nechcú nechať úplne vydžebejtiť. Glyfík nakoniec si VP dajú, aby tam teda obránili očividne tú vrchnú väžu. Celá skvadra, Power Rangers move od VP, všetci portia ešte každý na inú väžu, jo, aby tam ako prerotovali ako čo najrýchlejšie, ako sa len dá. No ako je ani tá vrchná tier jednotka nebude tým Klingzom zničená a blízkosti teraz ako nevedia úplne nič veľké nájsť. Myslím, že už tam dokonca Vitaly mu prišiel aj celý ten nagáč. Jo, Moose tam má nejaké tie Pevajzy, Forsky na Elmíšovi, máme Gravesky a Glimmer. Jo, Gravesky zrovna to by som úplne neočakával, že na tom Rubikovi ako už bude mať. Jo, jediné na čo trpia blízkosti teraz je, že ten Ember proste ako nemá úplne zas tak moc miesta na mape, proste kde ako tu ako pofarmákovať, zatiaľ ako 10 000 networth, chudák lumpiáš, no chcel by byť trošku väčší lump, ale uvidíme, či sa mu to teraz podarí ako posilniť na vrchu.
Smokom idú skúsiť Beast Coasti nejaké moves na vrchu. No, nakoniec s tým Smokom. Počkaj, to bol scan nakoniec, ktorým tam Beast Coasti akurát odhalili, čo sa tu deje a Vitaly tam nájde ešte Antaresa, toho jednoho posledného, ktorý tam nestihol tou bránou prerotovať. Ešte Notice, tou Courier padne tiež, Antares chvíľku bude žiť. No ale veľmi pekne Beast Coasti teraz stihli aspoň jednoho zničiť. Popravde, keby tam našli akoby ešte tú dvojicu, keby tam nestihol prerotovať povedzme akoby tuto pán Kiritič, tak by z toho mohol byť absolútny disaster. Nakoniec si tu Beast Coasti ale zoberú teda ten jeden support kill. No hlavne za 5 sekúnd sa začína ten random respawn time. No, takže už akoby tam bude môcť byť rož. Bude to nakoniec až za 2 minúty 15. Nakoniec to bude veľmi dlhý respawn time. Žiadna instantná záležitosť, ktorú by tam kluci akoby mohli využívať. Jo, jako každý network a konečne ten Gleipnir, už majú dokončené aj na tom Embrovi. Jo, to už je ako trošku viac reliable setup, by som povedal. No sa tam El Míšo na chvíľku ukázal akorát očividne Fateboltom, len tak, aby sa nepovedalo. S Glimmerom si tam pôjde odkráčať preč, VP, už sa tu pôjdu ale v smoku pekne presúvať. No, vyzerá, že Kiritič nebude chcieť možno dokončovať ani tie veľké kryty, ani nejaký ten štandardný sataníček hneď, ale vyzerá, že Butterfly bude ten choice moves. Akurát chudák vyčmuchaný teraz tam nachystal Vision, stihol tam dokonca ešte vyhodiť tú Ice Petu, ten kill trvá, ale ježišmaria, čo? Ten TOS, tomu, koľko dal ten TOS damageu? Ten TOS s tou kandou normálne vypol toho Jakira, ale absolútne. Mu tam doletel normálne kamarát na hlavu a zahlodal ho do zeme. Oh god. Toncek s kandou dáva neskutočné mordy. No, aj tu Vardu s Gemom tam Squadix nájde, si tam to musel minúť teraz úplne celú tú kládu. Už sa tam ale pomaly pôjdu presúvať aj Beast Coasti, zatiaľ tam stoja akorát okolo tej svojej Vardy, VP tu vyčkávajú, či tam už predsa len nebude rož, čím tam možno nenabehnú kamarádi z enemy strany. Beast Coasti čakajú, ale kým sa im spavne predsa len ten Jakiron, už bude portiť takisto aj na tú tier 2. Smoke prichádza k tomu. Beast Coasti potrebujú nájsť ten ideálny opener Lumpiáž, už sa tam teda ukáže. No, minimálne aspoň ukáže svoju prezenc. Beast Coasti nakoniec to pôjdu obísť z tej spodnej strany. Tam má pripraveného síce ako teraz, dokonca aj Vision tam nahodili. No, Courierom tam skautia kluci, čo sa len dá. Už tu ale Vitaly so Stolen Ingswellou pôjde po FNG-o a toho vypne jak nič. Nemá dokonca ani buyback, už tam bude dokonca prechystaná aj tá Kiritičová pani Giro. Vitaly rozmýšľa, kde sa mu chce tentokrát ísť. VP tu budú musieť fightiť iba štvorici, ale popravde, ten Stolen Ingswell. Ten teraz bude veľmi podstatný, Vitaly ho tam zase pôjde ukázať backup, popnuté hneď, vybral si práve Squadixa, ktorého tam môže skúsiť ubešovať Notice, jeho hľadá ten fight, Crimson Guard síce nahodil k tomu, konečne to spojenie tam aspoň toho Embra a Vitaly ho zastaví, ale VP zatiaľ len prežívajú, Kiritič s Antaresom tam čakajú na boku, čakajú možno na to kombo, Vitaly prichádza len na druhé kolo, je to práve Notice, ktorý je tam vykytaný v celom tom bombo kombetu, ale tu vacuum bolu na troch stihol vyhodiť, ide na to ale zaplatí životom, Kiritič tam môže ale začať čistiť celý ten zadeček Lumpy. Tam padá len na ten Kiritičovský damage, vydodžuje tú raketu, nepodarilo sa mu to úplne plne, dostane tam ešte Nuke do ksichtu, Lumpiáž s Gleipnirou to zdrží, ale tu prichádza buyback aj od El Míša, fight ešte bude ale pokračovať ďalej, Squadix ukáže ale Míšovi poriadny burst cez ten Glimmer, no ale tentokrát úplne plne nestačilo, zabitý bude ešte Antares, ten sa síce ešte pôjde buyback ľudia vrátiť naspäť, prichystaný tu bude ten Rubik, aj späť tam ale ešte možno zachráni prdel El Míšo, chvíľku bude žiť, ne, ten TOS od Squadix sa tam dáva mordy, ten zobral nakoniec ešte double, ale Vitaly ide ešte čistiť po 30. minúte. FNG padol ako prvý, ale padne aj ako posledný. Možno ešte ne, prišiel akurát Antares. Ne, ten tam akurát teraz došiel, stihol ešte tou bránou prerotovať. Glimmer mu teraz momentálne zachránil prdel, teraz sa ale potrebuje schovať. Vitaly už tam toho Grima teda nikde nenájde. Chcel ho tam teraz možno niekde vyčmuchať, Antares sa tu schováva za stromom. Tu aj keď muselo prísť zo pár hlavne support buybackov. Jednoznačne z toho vyšli akoby lepšie samozrejme tým Beast Coast.
Neskutočné, ten Stolen Inkswell spolu s tým Slardarom fungovali absolútne ako dokonalosť. Jo, hneď ako by si sa musel vydali forsu do backupu, ale forsli ho takisto aj od toho Tonska. Notice tam akurát proste nabehol, aby tam ako hodil ten Crimson Guard a zrazu bol v strede proste všetkého. Počkali si tam na koniec toho Grimúčka, druhé kolo instantne prišlo, Squadix sa tam nezbavil tesne ani toho Rubika k tomu. A aj keď tam Kiritič ako do tejto vacuum wally mohol rozdať konečne nejaký poriadny flakanon, robiť nejaké tie záležitosti, Vitali tam dokonca omylom klikol aj na tú bránu k tomu, Roshan sa tam prebiehal tiež. VP nemali úplne najhorší fight, ale nevyšli z toho dobre. Aegis už bude dokonca svietiť pekne krásne v rukách toho Klingzečka. Je tu to po 32. minúte veľmi vyrovnaná hra, ale musím povedať medzi týmito dvomi týmami 19 proti 19. Až musím povedať, že v celom tom playne, tento tretí deň, táto jedna hra konkrétne, jedna z takých akoby najvyrovnanejších back and forth, kde obidva týmy majú akoby tučnú šancu, furt si tam akoby prehadzujú ten gold lead. Ďakujeme produkcii za akoby teda dvojnásobný obraz na to isté, ale potrebovali sme to vidieť dvakrát. No, potrebovali sme toho Embra proste vidieť dvakrát. A myslím, že všetci akoby v čete to tu samozrejme oceníme. My musíme akoby oceňovať takto ako vždycky pekne, krásne kvalitu tejto našej produkcie, chat. Starám sa tu o to ja a samozrejme aj kamarádi. OK. To neviem, čo bol za... môžete mi akoby čete prezradiť, čo to bolo za emóciu? No to vyzeralo, že sa tešil, ale... nie som si úplne istý. Mohlo to byť aj svrbenie vajec, mohlo to byť šeličo podľa mňa teraz. Páne po 33. minúte. Zatiaľ sa VP teda nebudú nikde samozrejme ponáhľať, je to celku logické, keďže tam je proti ním zase ten Aegis. Naposledy, ale keď mali blízkosti ten prvý Aegis, tak to absolútne VP ani nevadilo. Jo, sú tam síce teraz 2 životy na tom Klingzovi, je to predsa len už trošičku o dosť viac late. No, ale nevyzerá, že by sa tu VP fakt ako niekde plne ponáhľali. Chudák FNG si akoby zničil ten svoj item progression na tom Eldrovi. Už tam mohol mať viac menej pomaly ten agáč, ale... No, ten minulý fight a tie 2 smrte mu to tam samozrejme teda úplne ako nepomohli zlepšiť. Ďal tam Notice, akurát očividne na vrchu bude teda budovať nejaké tie jaunčely, len aby to tam ako z diaľky mohol nenápadne depušovať. Len aby sa tam ani nemusel ničoho zúčastňovať. No, medzi tým BK teda pristalo aj na tom Embrovi. Ten stále je akoby veľmi nízko v tom networte, ale popravde už akoby sa doťahuje aj na toho Tonska, aj na toho Darkseera pomaly, ale isto. No, tu hlavne ešte sme podľa mňa úplne nevideli od Beast Coastov tú hlavnú silu toho Klingza, ktorý fakt ako dokáže vyrúbať neskutočné bomby damageu. No, nakoniec tam Kiritič dokonca teda neurobil úplne ten butterfly, ktorý tam mal nakliknutý, nakoniec si robil teda tie veľké krity, teraz pôjde do toho klasického sataniku, aj ten dispel sa mu predsa len hodí. To, že majú ale Beast Coasti takto akoby dobrý bonusový čas cez ten Aegis, im nahráva do karát, pretože jakmile ten Slardar dingne ten level 25, je to za mňa podľa mňa ten najpodstatnejší level 25, dokonca má celý Kiras. Jakmile tam bude mať level 25 a nebudú môcť dispelovať absolútne ten minus armor, ten Klings a Ember to tam budú rúbať vejpu. No ešte s tým Kirasom, ten minus armor bude dokonca o niečo markantnejší ako bol doteraz. Ale ten Kiras je vidieť na tých creepoch a podľa mňa to tam Notice, alebo niekto podobný možno akoby videl, ale tu chcel tú runu, chcel to tvrdohlavo. No nakoniec ten jeden to síce prežil, to bol to, ale od jeho kamaráda. Notice padne hneď, buyback nemá, skúsi sa tu Kiritič aspoň otočiť do nich, je tam predsa len to spojenie na dvoch, ale bohužiaľ, damage nebude enough ani na Jakira. Pike stratil síce polovicu, ale Vitali pôjde skúsiť ešte na nejaké to druhé kolo naskočiť, zrovna by som teda čakal, že meno Vitali bude mať niekto teraz nejakých teda komrádov, napríklad z týmu VP. Tentokrát ale je to opačné. Tentokrát tento SA boy menom Vitali ich tu pôjde nabiehať ďalej a ďalej. No, teraz bolo zaujímavé, že tam akoby VP podľa mňa pingovali, ako keby ako videli tú Kiras auru a očakávali, že tam ako bude move. No ale neboli možno na to nachystaný tak rýchlo. Jo, ten Slardar teraz ako s celým tým Kirasom, jo, ten minus armor z Dezolátoru, Corrosive Hazu, Kirasu navíc. Tam proste sa niekto absolútne rozplynie. No a VP, no, aj keď je na Aegis za chvíľku bude končiť, povedzme si tam ako aspoň niečo zlepšia. Je tam stále ušetrená predsa len aj tá rošanská banéra, ak sa nemýlim.
Že ako stále tu ako môžu niečo potom ísť z blízkosti vymýšľať zatiaľ tým glyfom tu, ale VP držia aj tier 2. No, k ničomu veľkému sa blízkosti ako nemôžu úplne teraz ako natlačiť, konečne tam Vitaly teraz príde aspoň tú vrchnú teda doraziť. Glyf to teda spomalil trošku, ale nevyzerá, že Vitaly ho na Slarderovi by malo niečo zastaviť. Lumpiáš našiel síce Antaresa, ten s Glimmerom sa síce na chvíľku schová, ale tá chvíľka nebude podľa mňa dosť dlhá. Vitaly tam teraz naskočí dozadu, ale počkať, to bol práve Squadix, ktorý ho tam našiel. Do toho príde aj to spojenie, Slardar do toho fightu nemôže dať zas tak moc. Antares bude ale zabitý aj tak na 70 sekúnd, samozrejme bez buybacku. Gleipnírom tu bude vychytaná ešte celá tá backlinka a vyzerá to tak, že Vitaly bude jeden najlepší esej rybák, akého ste za dlhú dobu možno akoby celkovo videli. Ja. Takisto aj ten Rubik od El Míša, musím povedať, aj keď je tam ako nenápadný vzadu, vždycky tie stýly, či už sú to akoby občas nejaké tie Inks veličky a podobné. Jo, je to fakt ako záležitosť, čo sa mu hodí teda podstatne. Myslím, že ani tú tier 2 nemajú absolútne Kiritičovci teraz ako zachraňovať. Waveu síce zabije Kiritič, ešte stále tam není ani ten satanášek ready. No a zrazu ako už nebude možno ten Toncek fungovať tak reliably, aby tam proste vypínal všetkých. Tak Giroška už tam musí rozdávať nejaký damáž, notice, aj keď má ako Lotusor, má celý inventár. Už sa pomalinky blížime k tomu levelu 25 na Slardarovi, no ako... Well. Tu VP očakávali, že by sa tu blízkosti mohli nachádzať dole. Satanik konečne je online na Kiritičovi, dokonca nosí ešte ten armor neutral item navíc. No len aby proste fakt ako nejak vybalancoval ten brutálny mínus armor, ktorý je tam na druhej strane. No, do toho Notice si takisto kúpuje rovno ešte Plate Mail. Jeho Shiva bude teraz ako ďalší choice, ale on hlavne potrebuje armor itemy, jo, to je celé. Ako on tam má, ako všetci tam nemajú toho armoru úplne zas tak málo. Ten mínus armor sa ale spočíta, jo, tam ako to bude štípať dosť. 38-čková runa by the way, je tam Amplify Damage. Prichystaný teda na tej vrchnej strane. Zatiaľ teda nevyčmuchal absolútne nikto. Jo, medzi tým, čo tam Lumpy mu pristálo ako posledné v inventári. Potom Gleipníre BKB, neviem či ten Mage Slayer robil až potom, ale myslím, že to mal už ako predtým. Keď ako to znižovanie damage bude celku podstatné. Počkať, Kiritiš tu niečo nájde. Lumpy! Toto im nerob, ty môj Lumpe! Krásny vydžebejtený skok, vydodžované toto celé. Kiritič tam ale očividne bude chcieť sfajtiť tu, ale prichádza Vitaly. Ten mu to ide ukázať a ten mínus armor funguje. Kiritič sa rozplynul. Otočka dozadu ešte na múza s Lumpym je síce velice úspešná, ale tam sa rozplývajú na ten mínus armor chlapci jeden za druhým. Skvadixíček ešte vyžral aj tip od Lumpyho. Ten mu vydodžoval ten pokus. Potom ich tam rozbehol jak pán. Outplayed, outsmart. Kiritič. Hlavne s tou Giro sa tam reálne cítil, že aj keď na mňa kluci nabehnú, tak proste zapnem satanáš, otočím to do nich a zničíme to. No ale ne. Jo, tam príde ten minus armor, do toho proste ten Klinks armáda začne do toho mrdať. Do toho tam príde jeden slide of face a je to hotové. Antares teraz tesne stihol akurát vyportiť z tej vrchnej strany. Aj tak je tu ale dlhých 35 sekúnd, kde môžu jednoducho blízkosti ísť na ten high ground. Hlavne tam myslím, že majú stále ešte ušetrený presne ten banér. A ten Crimson Guard tam od Notista nerobí absolútne nič. Dobre, ten push to možno trochu spomaluje. Lumpiáž už tu ale chce byť poriadny lump. Už tam ide hľadať niečo dozadu. Nakoniec nevydržuje teda nič veľké. Má tam dokonca už úplne celý ten Aganim, takže preto si teda môže dovolovať. Ešte predtým, ako tu blízkosti dokonca podľa mňa hitli ten najväčší timing s tým levelom 25 na Slardarovi. Za pol levelu by to mali, ale po 40. minúte táto mladícka skvadra Beast Coastov bojuje neskutočnou silou, veľmi sympatickým gameplayom. VP, aj keď im nechali Tonska, VP, aj keď majú svojho domáceho Darkseera s týmto line-upom, oni normálne by si povedali, že defaultne proste nemôžu prehrať. Ale tu je proti ním skvadra Beast Coast, ktorá im to absolútne rube do kštánu. Tu uvidíme ten jump, ten minus armor, tá armáda ešte z toho shardu. Pike tam tesne akoby FNG nestihol zastaviť akoby ten follow-up. Ja, tam jako stačila možno ako sekundička navyše. A možno už by tam ako Kiritič aj niečo s tými satanikmi ako polifestyloval, keby tam ako chvíľku ten Klinks nemohol hitovať. Na Vitaly mi ale samozrejme už aj celý nullifier. Pane Bože, to sa akoby možno akurát tak požehnať. Jo, nemá tam síce ešte povedzme ten level 25, môže tu akurát teda blízkosti jednoducho teraz počkať možno na toho Roša. VP si podľa mňa uvedomujú, že ak toho Roša nechajú blízkostom, tak je to možno game over defaultne.
Kiritičovský pán, aj keď tam má aj ten Avianas Feder, má tam aspoň ten Evasion. FNG ho tuto vidíte, ako očividne po tom minulom fajte nebol úplne doma tu, ale bude prvý nájdený skladek, za ten sa rozplynul ako jednotoncovské hovno. Veľkú kládu v rukách, pripravenú síce môže mať Antares, ale pôjde rovno za ním a to je pre VP, sa to celé rozpadáva. A môže ten Ember ešte pokračovať kľudne ďalej, nakoniec tam príde práve El Míšo s tým stolen Echo Stompom. Tam nachystal práve FNG-ho. No, Lumpy, teraz to možno prehnal dozadu, ale tými Searing Chainami to tam pôjde nachystať aj tak, už je tam follow-up za Icepety, už je tam Vitaly, už je tam level 25, VP môžu písať pravdepodobne tie dve písmená. Už tam Lumpiáš, to ísť dokonca rovno po ten GG push, dobre. Bískov si sa toho absolútne neboja, táto mladícka skvadra, kde väčšina z týchto mladých chlapcov ani nebola nikdy na nejakej poriadnej takejto veľkej lanke tu na eSports World Cupe. Teraz samozrejme bojujú, aby sa prebojovali až do tej play-in fáze. Na tomto ich poslednom zápase v play-ine im zatiaľ tak Game 1 vychádza jednoznačne 25 sekúnd, tam ešte nebude ten Toncek. Už im tam stojí len a len trón v ceste. Dva buybacky to ale predsa len trochu zdržia. Je tam stále objektív vo forme Aegisu a nejakých bonusov z Rošana, kde si to samozrejme Bísko si teraz môžu ísť vyrúbať. Majú 31 000 gold lead. Tam VP proste teraz budú absolútni smutňášci a podľa mňa vedia, že musia ísť nejaký all-in move tomu Rošovi. Oni vedia, že tam nemôžu vyčkať na nich, keď tam budú mať všetky tie bonusy, oni vedia, že sú behind. Oni musia ísť po nejaký YOLO all-in play. No a jediné, čo im ostáva, to pôjdu skúsiť. Dokonalý sken od Beast Coastov. Už odhalili presne ten movement, kde sa nachádzajú a hlavne pozrite na tie HPčka Rošana, tie sa rozplývajú oveľa rýchlejšie, čím akoby napíšete Rošan do chatu. Absolútne na to môžete zabudnúť. VP tam nestíhnu prerotovať, ale teraz stihnú prerotovať rovno Vitaly mu na hlavu, ten stihol ale zapnúť to BKB, otočí sa práve rovno do mistra Giroshiasha. Tentokrát ale tam nebol Klinks na follow-up. Kiritič bude aspoň teda chvíľku žiť. Lumpy mu to pôjde do toho minus armoru, teda skúsiť ukázať tiež. Pike nakoniec cestu Hurricane Pike akurát prežije FNG-ho, ale druhé kolo príde na Kiritiča, tentokrát tam nemá Satanik, tentokrát tam nepotrebujú ani Pajka. Kiritič je dole na 80, GG je tam a tým Beast Coast ukazujú nádhernú Game 1 a možno ich úspešnú cestu až pekne krásne do group stageu na eSports World Cupe. I to mladúčcí chlapci, len všetci za múzom na túto blondiáčkom a funguje to fakt absolútne nádherne. Ja tleskám týmto proste chlapečkom, týmto panicom, čo sa týka Doty 2 a nejakých laniek. Tu ukázali tú ich poriadnu silu a že sa toho absolútne neboja. Vymysleli si proste nejakú tú minus armor stratégiu a za mňa bol Vitaly na tom Slarderovi úplne absolútne MVP. Ako Vitaly proste na Slarderovi sa to veľmi ťažko hrá akoby takýmto spôsobom. Alebo respektíve je tam hrozne moc ciest, ako vás dokážu akoby vypanišovať a nedostať sa do toho tempa. Ale to sa absolútne nestalo. Vitaly roztrhal neskutočne. No my sa samozrejme teda za malý moment uvidíme a uvidíme sa pekne na Game 2. Možno sa VP zobudia a možno to budú Beast Coasti, ktorí pekne krásne si pôjdu zabezpečiť nejaký slot až niekde v group stage, no.
You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Welcome back, everybody, here to the Riyadh Masters, as we are halfway through our first series of the day. Day 3 here, Virtus Pro taking on Beast Coast, and Beast Coast have secured themselves top 3 already. That they have. They are secured, so they don't have to worry going into this next game here. But, you know, it's good to take every game serious and do the best you can. But for them, the next game, I don't think has any real implications on placement. Still, though, for Virtus Pro, this next game matters a lot. If they lose this game, that could spell some trouble for them. But yeah, winning it at least would be nice. Well, actually, does it make any difference? I guess they needed a 2-0. I think ultimately they're going to be 4th and 5th no matter what, is what we said earlier, yeah. Yeah, so they're at 3 and 5, and they've just lost 1. So the best they can have is 4. Yeah. They're going to be 4th and 5th no matter what. Yes. Yeah, the worst they can have is 3. The best that one of the Chinese teams can have is 4. The other one cannot have 4; they'll have 2, or they're at 3. So yeah, it's either going to be a 3-way tie, or VP are guaranteed 4th or 5th. So it's important for VP to win this one, so they don't have to play in a 3-way tiebreaker for the bottom. Is the important part. If they lose this next one as well, then that could be the case if the 2 Chinese teams end up drawing against each other as well, LGD and G2IG. That's where the whole landslide thing happens, right? Because I guess in my head, I'm thinking of tiebreakers as one, contiguous thing where it's actually tiebreakers and then you have that 4th, 5th slot decider. So yeah, VP are still in a position where they could just be tiebreaker into knocked out if we do have that sequence of events go. So like you said, important for VP here to try and get a win to avoid that and have another chance to stay in the tournament. Yeah, definitely. But going back to, what happened in the previous game, I feel like they ended up being a little bit outplayed in terms of efficiency on the map in what we saw in the first game. They didn't manage to use as much of the map and the resources available. They grouped up a lot, and that's nice, as long as you can keep the tempo really high and just crack down all the towers. They were never allowed to do that. Beast Coast did a great job with their split push. The Clinks was farming a lot, the Slardar was farming a lot between his ganking, and the Ember, of course, very elusive here as well. So maybe the problem for VP in the previous game here is that they couldn't really play as greedy on the map with the risk of being picked off by the Slardar. Yeah, and there was a lot of emphasis from both teams, it felt like, kind of getting out of the laning stage and getting into that mid game as well. Like we saw every smoke, every scan being used, by minute 20, everything's on cooldown. And it kind of led to this point where
that one Roshan fight really dictated the pace of play for the rest of the game, right? Beast Coast made that long wraparound on that top left Roshan, found the fight that they needed, got another Aegis, and from there on out, it was like, for VP to get back in the game, they needed a smoke, they needed a scan, they needed some deep ward coverage, but they couldn't find it, and it was a nice attempt with that double damage rune to kind of run down mid, but man, when you have this amount of minus armor and just utter destruction jump on your gyrocopter like that, you know, we saw FNG's reactions just like, what can you do? Yeah, it was a lot of things going wrong for them, though. It was also Squadix jump onto the Ember there, trying to jump him, but the Sleight of Fist dodges it, so things didn't work out for them. And then suddenly, when the gyrocopter revealed himself and tried to just push the tower, he was kind of a sitting duck for Beast Coast to just lay in with all their damage. And even if you have the strong dispel from the gyrocopter, it was not enough to really protect there. Yeah, I think Beast Coast looking pretty good. You know, I think they're playing better than what we've seen them before in the games that we've cast. And hopefully for them, they can keep this up. And for VP's sake, they got to get out of this potential three-way tie. It is risky because a 1-1 outcome between LGD and G2IG is very likely. And you don't want to get dragged into this tiebreaker where one of you is going to go home, you know. You may not have that choice though, right? Because I think you made a very good point earlier on about this, you know, this Clinks pick. It's a little bit out of left field. It's a little bit weird and wonderful. Virtus Pro, you know, kind of drafting normally, I want to say, within the box. Beast Coast come from outside of the box and they beat you with it. Going into game 2, drafting and the thought process here from VP and their system might be a little bit broken. Yeah, I think some things definitely may need to be adjusted from what happened in the previous game. I think giving away the Ember first pick is pretty risky overall. That hero has been doing so fantastic. So maybe there's changes they can make. Maybe the Weaver shouldn't be that high priority. Who knows? Okay, we'll get ourselves ready for that second game coming up shortly. We'll have a quick break before then. Hey, this is Purge here at EWC. I'm here with Mariano. He is with Beast Coast. Can you tell me a little bit about your team right now? We were trying the entire year to qualify. We were failing at first, but then we, with some roster change and with hard work, we still maintained it united after one change. And we managed to qualify to the two most important tournaments this year. There's Riyadh and TI. Yeah, it's an amazing accomplishment. You're obviously known as Pepito previous to this. What's with the name change? It just felt like it was not right. Like being old and being called Papira, it didn't feel right. I know everyone still calls me the same way, but I'd rather be called by my name, but I don't mind. I don't mind being called Papira or Mariano, it's fine. Okay, so in terms of your guys qualifying for the tournaments, what was the expectation like in the team prior to those qualifiers? Did you guys anticipate to do so well and be so successful? Well, I tried as a coach to make a path where
we would qualify for these tournaments. At first, it was like understanding the team, seeing if we actually needed some changes or not, and just give the team time to adapt to Beast Coast. And then we made one change. It became like a process of understanding each other when the new player came, Misho. And so I think it was honestly the right timing. We tried to do everything perfect during our path, and then we just managed to qualify at the best time possible because we didn't qualify to any other tournament. Yeah, I mean, man, amazing timing. How did you become the coach for the team? You said you worked with Beast Coast before, but obviously you played professional before. So how did you get here? So I worked with them in the past for the TI when they were with Chris Lack, Whisper, and Hector, and I had good relationship with them. So they had this team with Parker, Sacred, and Darmago for TI. I was like kind of in the backstage for them. I was watching the project. They told me that they wanted me to be like in charge of the next project because they liked my discipline and hard work. They wanted like a project like that. So that's when I started working with them, and they told me I was in charge of making the new team for them. So that's how it happened, and then I tried, scouting, watching replays for every player, and just managed to get the correct roster, so they could feel happy with it. And the Riyadh Masters continues here as we get ourselves ready for our second game of the day. Still in the first series, Virtus Pro taking on Beast Coast, and we've already got some results coming in. Beast Coast have managed to secure themselves that top 3, and like we were explaining a little bit earlier on, Waga, VP, a little bit of work to do, right? Yeah, they've got work to do, and a little bit scary as well. You lost to a strange, out of left field pick there with the Clinks coming in from Beast Coast in the first game, but you still really want to take one win here so that you make sure you don't end up in the tie for the lower placement here in the group. But VP, they definitely have the, they have the scruff, they have what it takes to do this. I think for them, draft was pretty important here. The draft they had forced them to go S5 a lot, and with Beast Coast playstyle, this is what we saw as well. Entity knew that Beast Coast were gonna play a lot of split push. That's why they picked these Spirit Breakers and these heroes that could punish them. We'll see if VP are gonna do some correct read. They would need some help from the coach, Mr. Was it Astini? From Entity? Yeah. Yeah. They would need him to come in here and give him some word to wisdom. Yeah, a little whisper to G. Over on Beast Coast side, Mariana's done a good job here, setting things up for the boys. And definitely got to go back to that drawing board. VP, very much a 5-man draft in that previous game just to try and dodge the Clinks' ganks. Things definitely didn't come to, I think draft is one thing, but execution, VP just looked poor in that game. Blink initiations from Tiny were kind of 50-50. Noticed on his Darkseer didn't really have that good vacuum wall play, was always getting caught out. And is a much cleaner from Beast Coast in terms of angles towards the fight. Yeah, looked maybe a little bit nervous or a little bit off from SquadX today. I'm usually a big fan of watching him play, but I think several initiations there didn't really work out for him. Could be, a bit unlucky, but also, bit of nerves perhaps playing in. This is a high pressure situation for them. They, need to make it through this group here. And they're letting Beast Coast have the first pick SF. This is the first SF that you and I cast. I've been saying a lot that this hero should still be in the ban phase. I think it's super strong, and he makes it in here. G's face there is like, wait, let them have SF? Yeah, dude, No, G is an SF spammer from back in old days. He's looking like, oh. No. This is calculated, right? They banned the Ember Spirit, let SF through, and we were saying earlier on, SF, he's up there in terms of ban rate. Pick-wise, though, this is the 9th pick. He's currently at 50%, I think, 4-4. So he's definitely a beatable hero if you've got the right kind of draft to go about it. And usually that kind of draft has been Darkseer Spirit Breaker as some kind of opener, but Spirit Breaker is already banned. Yeah, I mean, you want to have stuff that can work through the BKB, possibly from the SF, and stuff that can jump on top of him.
to prevent him from getting his ulti out. But nowadays, with his Kayasha build with a quick ulti, it is spooky, man. The Requiem does not take that long to load up. I also feel like this pick here, opening with the Tiny into SF, loses some of its flex potential. Because I don't think it's so good on post 2 against SF mid. You can run it, but then you really need your supports to move in mid as well. Overall, not a fun matchup. Any melee hero against SF is just very rough. I don't want to be playing into raises like that. Against nasty real quick. What kind of heroes do you want to play with the SF? Is this another setup for a minus armor draft? It is. I really like running stuff like Vengeful with him, to be honest. Not a hero that we see picked that frequently. But yeah, he works well with having, even though the low win rate, I think Pango on the offlane is a nice supplement to an SF in the team. You need something that is in front of you, something that creates a little bit of space, and that minus armor from the third skill of Pango can also be useful. Some ranged carries. The flexible ones that have been played 1 and 3 being banned out. Yeah, banning SF, or banning the combo for yourself, the Vengeful. I guess it's equally good against SF. The swap is amazing for stopping the SF loading up his ulti, like I said, and also has the stun, so it's a kind of a 2-for-1 there. Difficult. This ban I always struck. Yeah, I was about to come to that. Did they just ban the Elmisha Rubik because that has been one of his go-to heroes? The answer is yes, as they grab themselves a Zeus. So what is this? 4 tiny mid Zeus now? Yeah, I'm leaning towards that. Play the Zeus mid against SF. It's one of the heroes that does better against him and can actually stand against him in lane fairly well. And you get a bit of burst as well into the Tiny. So if you have a support Tiny jumping someone, it's a lot less damage than a mid Tiny, right? But that's where the Zeus can come into play. Looks like a pretty nice opening from VP. See what Beast Coast's reaction is going to be to it. Steal the ET. Don't let them have ET with Zeus and Tiny. Was talking about it previously. That gets really nasty. Your heroes just disappear. Well, that's nasty. I also think it can be hard for them to run, because I don't think you want to run ET and Tiny support duo, and that kind of puts you into you have to run an off lane or carry Tiny here, since the Zeus most likely wants to take that mid lane. Maybe they can play it themselves though. Still not bad, you know. SF plus ET does similar stuff. That's true. Just amp everything up for him. The most common one's always been Clockwork. Like, you know, okay, you can't do the cogs things anymore, but Clockwork's always been a nice teamfight disruptor and setup hero for the Shadow Fiend. But Bane is their go-to for now. So what is this? A bit of nightmare saving against potential damage from Tiny and Zeus. A good laning support? I guess so, yeah. I mean, Bane is a pretty good hero to break combos as well. Combo breaker against the Tiny, so if Tiny jumps in on someone, if you have Bane nearby, you can Nightmare them, prevent that damage. So that's a possibility here, but I'm a little bit surprised to see the Bane picked up. I don't feel like it's the best heroes ever to play Bane against, but maybe it's just comfort as well. And also, the setup is not bad. If you Nightmare someone and SF is nearby, that either sets up for his races or his ulti in some scenarios. You can just walk up and land a perfect ulti on them. So you do go for that combo. You mentioned Clockwork. Tusk is almost completely interchangeable with Clock in every aspect together with SF. Another bit of save as well. That's technically double saving supports, even though they may not be, you know, an Oracle or something like that, right? You've got the Snowball, you've got the Nightmare, buys a bit of time, can give that bit of wiggle room in the fight for the SF to unload his massive damage. I like it. It's also a hero that can get on Zeus pretty well. The Tusk, you know, you can first try to shard the Zeus. Of course, you can hop over that. But with Snowball and your ulti as well on Tusk, you're pretty good at catching a Zeus, especially once you get Blink Dagger. At that point, you have someone who can go in and hunt. Because Zeus is really that hero you need to reach him. Otherwise, his damage output is going to be the highest in the game for sure. I'm starting to get into the weird side of Dota now with these drafts. You know, not the conventional ones, which we kind of get used to.
We do get the double scrappy strategy, though. The Keens in charge, Gyro and Clockwork. So that's their safe lane pairing for sure. Yeah, looks pretty nice. The Gyro and Clockwork work really well together. So quite likely they are going to have the Clock and Tiny supports. But Clock works really well against Bane. Always nice to have someone who can stop that Fiend script. Honestly, it looks hard to get a Fiend script off in this game. Yeah. Avalanche and Toss can stop it. Zeus can stop it quite easily. Clockwork has multiple ways to stop it, and then you have Gyrocopter who can homing missile you just to, you know, make it so you can't ulti. And quite challenging. Yeah, just another hero that gets on top of the Shadow Fiend. Always going to be a fearsome opponent. So what's left for them? Offlane hero, right? They gotta grab their offlaner. I feel like, I mean, I would be happy to grab the Beastmaster here. I was Beast Coast. Live up to your name. You gotta go a different direction. Pick the Visage into the Gyrocopter even. It's very good against the Zeus, that's for sure. Hero that doesn't care about Zeus ulti pretty much ever. The Vitali Visage. So Visage Tusk lane against the Gyro and a Clock. I mean, he's a very good Visage player, so it kind of makes sense to utilize that as well. And Visage is also kind of an aura buyer, right? He is. He is an aura bot to a pretty high degree. Haven't seen Visage in this patch be played, but I can only imagine that he would still go for the aura items that we see a lot of offlaners go for. Maybe get that Greaves, who knows. You could get Pipe for sure. In this game, looks pretty good. He loves the Boots of Bearing as well. He's always one of those kind of Tranquil's Drums kinds of heroes. Yeah, that's also a good one to have, especially when you have SF, who benefits so much from the extra damage. Or attack speed, rather. And are we definitely looking at SF mid here? I'm just trying to think here. If it's SF carry, there's a chance that Tiny's mid and Zeus is like Antares plays pos for Zeus. And I guess that's what's stuck in my head. Yeah, he does. I mean, it's possible. There's some wiggle room here for both these drafts. You can run safe lane SF for sure. It's a very, very strong hero. And we don't know what VP want to put on the off lane really here. So it's curious to see how they're going to end up with this. I think Beast Coast could change up stuff and put SF on the safe lane. I'm a big fan of that, but overall the slow is very strong to play around. So he does do a little bit better on the mid lane. Yeah. I guess VP have last pick as well, so it's a bit challenging for Beast Coast to kind of blind pick and keep things open at the end of the draft. Much easier for VP to hide their picks a little bit at the end. Yeah, well, Alchemist is gone. It's another hero that they respect themselves a lot and also pick themselves, right? So they say this would have been a good Alchemist game for them. Let's just take it away. I'm not sure Beast Coast are as eager to play it here. Well, like Chaos Knight or something maybe as this last ban. Yeah, there you go. Good call. Yeah, it's got to be right. Just, yeah, I mean, he CK fits so still, nicely here. He does. He's also super strong in this patch still. And it's one of those heroes that can burst the Gyrocopter before he gets to turn around with the Satanic, like we saw in last game, where Gyrocopters, they like to stand their ground and be too hard to kill and just turn the fight around. You can't really do that if the enemy has too much damage output. Alright, Beastmaster banning time. Beast Coast. Get rid of Noticed's arguably best hero. What's left in that offlane pool? Underlord? Yeah, Under is still in the pool. We have Darks here. I guess you could still run... Yeah, they're ban out. His other hero that I mentioned is one of his best, the Lycan. That's a lot of respect given over as well. You know, it's not really a Lycan patch by any means, but he plays it very well. Ooh, hello, Mr. Pudge. Wait, is this now Timbersaw time? Is that a carry Pudge? I think it's carry Pudge. I think it's safe lane Pudge with Bane, so you have the potential to set up with Nightmare into hook, roll people on the tower, mid SF. What offlane would you like here? I mean, maybe it's just Slardar still? Ooh, Enigma. Okay. Okay. So pretty big team fight. Protection of the Gyrocopter. Čo to tu máme? Lane, though. We've seen Pudge. I guess it was Budíček, Kerry, poďme na to! Beast Coast si nám idú ukázať nejaký ten poriadny, tučný gameplay. You
Proti offlaneovej Enigme to jakoby nebude úplně zas tak easy peasy, ale za mňa blízkosti majú koule. Jednoznačne majú blízkosti nielen koule, dámy a páni, ale takisto by som teda jakoby dosť intenzívne povedal, že majú aj jakoby ten lepší line-up za mňa, lebo mne sa páči viac kvôli tomu Pudžovi samozrejme, ale it's okay. To ja som nevidel, ale dobré. Vaga hovorí, že má Pike, že vraj dobrého Pudža. Dobré. Presunieme sa pekne akoby in-game. Ideme si to prevziať od chlapcov z mainu. A ideme sa pekne krásne pozrieť na to, ako hra blízkosti ukončia tento ich posledný zápas na eSports World Cupe. Hrá sa tu akoby hlavne pre VP o mnoho, jo? Keby ste náhodou akoby niekto nevedeli tie všetky informácie, ja vám to tu akoby teda za v minúte úplne kľudne celé zhrniem. VP momentálne, ak nevyhrajú túto hru a náhodou LGD sa podarí akoby vyrovnať ten súboj za G2IG, môže vzniknúť freeway tiebreak na spodku celej tej tabulky, kto vypadne a kto bude na tých 4. a 5. pozíciách. Každopádne, blízkosti už majú zabezpečený ten postup. Už 100% sú pekne v group stage, už dokázali to, čo mnohí od nich neočakávali a teraz nám dokonca pôjdu ukázať nejakého carry Pudža. I fucking love it. Už jediné, čo nám ostáva je, aby sme sa tu pekne krásne spoločne presunuli. No a dúfam, že ste tam akoby pekne usadení v tom čete. Dúfam, že tam akoby zopár z vás predsa len je. Že si idete teda spolu so mnou užiť nejaký carry Pudge gameplay. Pajku, ukáž im, chlapče môj, prečo to je ten najlepší panáček v Dote 2. A prečo aj v kompetitíve môže fungovať. Hudbičku by nám tam nemuseli akoby na maine púšťať. Hudbička je fajn, akoby kluci, ale you know... Zase klídek. Ja im to tam zase akoby pekne reportnem, ja budem normálne vyzerať, čete. Ja budem vyzerať na tom maine, na tom main Discorde, medzi tými všetkými veľkými proste adminmi a týmito ľuďmi. Budem vyzerať ako človek, ktorý tam vždycky proste im tam píše iba, čo akoby nefunguje. Ach, jaj. Ja nechcem byť ten, ale proste musím, jako je, že by tá hudbička bola zlá, môžeme tu akoby rytmicky ty vole tancovať pri tom, akoby rozumiete? Dívajte na to. Text. Dobrý chat, dobrý, dívajte sa, ja to všetko tu normálne mám pod palcom, chat, proste stačí napísať a instantne je to vyriešené, pozrite na to. Slováčik tuto z Brna to tu musí riešiť. Anyway, ideme sa teda pozrieť na to, čo na mide bude teda vyzerať podľa mňa ako dosť intenzívny trade of farmy. Nemalo by sa teda proti Zeusovi a SF-ku možno stať nič obrovské, by som povedal o tom matchupe. Viac ma ale bude zaujímať pán Vitalí. Jo, pretože ono, čo si budeme, tuto Tuskič plus Vizáž dokáže byť veľmi silná linka, iba s tým spamovaným nejakým tým Soul Assumptionom. Dokonca tam zabezpečili aj to, že to bude mať teraz Vitalí rovno pod tou svojou väžou. Jo, hneď po tej prvej wave, toto je dokonalosť pre každého offlanera. Jo, Kiritič tam síce bude mať ten camp, povedzme na nejaké to pulovanie, jo, není to tam úplne vyblokované, ale ani ten druhý camp nie je bloknutý. Jo, FNG si to nepostrážil úplne plne a aj keď teraz akoby v tej snowballe El Míšo sa nebojí tradovať s Kiritičom, pôjde sa do ňoho otočiť s tým Bloodgranátom, ďalší jeden predsa len Soul Assumption by to mohol vyriešiť, nakoniec bude hodený na FNG, o ten prežije, ale El Míšo cez Fairy Fire nakoniec prežije tento pokus. Blízkosti sa toho ale absolútne neboja, preto len s takouto poriadnou snowballou na jednotke by ste možno neočakávali, že tam Kulčina pôjde s Bloodgranátom niekoho akoby poriadne chaseovať. Každopádne má tu FNG aj Kiritič pripravenú rovno salvu, zodpovední chlapci tam boli ready na ten burst power. Tým, že prežili akoby túto ako prvú kanonádu, už sa akoby tá linka bude o trošičku ukludňovať. Pekná práca teraz ale od FNG-ho, Vitalího. Tam na max range zničil. Hen síce sa zbavil toho jednoho kogu. Pekný defenzívny snowball príde tiež. Vitalího tam ale čaká ešte ďalší Bloodgranát k tomu. Jednotkový rocket baráž a Kiritič bere. Pekne first blood.
Pre VP je dôležitá táto výhra hlavne z toho dôvodu, že keby vyhrali, tak by už boli zabezpečené na tom 4., 5. mieste, nemuseli by hrať žiadne ako veľké tiebreaky. Jo, a vyhnúť sa freeway tiebreaku predtým, ako potom aj tak budú musieť hrať ešte akoby tú potvrdzovaciu sériu, aby sa do toho group stage dostali. Jo, skrátiť tú cestu je akoby to, čo teraz budú chcieť VP jednoznačne zabezpečiť. Oh boy. Příště to na žádnej turnaj nevezmu. Ale ne, ale já hovorím jakoby ty popodstatnené věci iba. Kiritič medzi tým ale opodstatnený zostáva dole akurát kartáč, skúsil to zachrániť Fairy Fireou, bohužel El Míšo vytradovaný aspoň teda FNG o damageom. Aspoň teda s tou position 5 klokiádou tam je schopný teda rúbať nejaké teda poriadne záležitosti. Lumpy, ten už si rovno ide s SF-kom začať stekovať camp v tretej. Jo, obidvaja tí midlanery tam budú mať akoby celku podobné možnosti v tomto, dokonca na druhej strane tam majú aj blízkosti zablokovaný ten hardcamp. Tak sa nemýlim, alebo ne, tam bola sentry nahodená iba na Vardu, okej. Že ako obidvaja tí midlanery tam teoreticky stekovať môžu. Antares pôjde skúsiť, ale Pajka zahodil, ale creepa. Antares mohol nachystať easy kill. Pike tu skúsil takzvané hook, kto neskúsi, netrafí. Jo, ale pozor, Pike, on hrá ten flare z hook na carry Púďovi. Počkať. Skoro vždycky na carry Púďovi sa hráva ten dismember lepší, aby tam by mohol mať nejaké to bonusové STR tankines a taký ten jako heal nepriamy ako k tomu. A ten sustain, ale vyzerá, že tu proste Pike má v prdeli. Išiel ten jako efektívnejší hook, čo dáva ešte po ceste nejaký ten bonusový damáž. Čo je jako zaujímavý decision, ale som zvedavý, ako to teda plne bude fungovať. El Míšo dole zase musí vyžrať akurát celý ten engage, vie, že tam za chvíľku príde ďalší soul assumption, vie, čo si mohol dovoliť. Tak Kiritič pravdepodobne ten trade-off zobere. OK, pekne sa nechal zabiť o tú väžu, aby Kiritič nemal úplne láziť. Pike ale má na vrchu problém, nezobral si ani flashheap. Aj dolony by mali stačiť na toho uhlodať a padá. Už aj carry Púdžík. Bohužel. Moose. Jako síce bude schopný tam Notista jako teraz jako trošku jako iba tak jako pozdraviť, skúsiť mu ulazitovať nejakého kobolda. Ale jako Notistová Enigma vyzerá, že tam bude absolútne nejakého last picknutého tuto pána Púdža celku rubať. Teda oni si pikli tú Enigmu jakoby potom Púdžovi, samozrejme úplne na last pick. Jo, za pol levelu tam aspoň vznikne moment, kde pre VP, možno hlavne na tých sidelinkách s tým Thunder God s vrefom od Zeusa, už sa tam jako otvoria tie možnosti ešte o trochu viac. Aj ten Vizáž bude o niečo zabiteľnejší, aj ten Pudžík. Pekne ale prichystal teraz Antares, akurát Múza. Kombinácia Tiny plus Enigma je stará klasika. Eidolony tu uklikajú celé. Urna z prvej, dokonca pre tú Enigmu, len čisto, aby tam mali nejaký ten jako lepší potenciál. Na tom Pudžovi, jakmile tam jako nebude aspoň 4, 5, nebude tam 1 alebo 2 meat shield. On to nemá úplne ako prežívať. No len carry Pudžík, samozrejme ako zatiaľ s 13 creepami teda ako nie je úplne rád. Tak Giroška síce na druhej strane samozrejme trpí celku tiež. Uvidíme ale ako príde prvý gang, Lumpy z level 5 SF-kom si príde po Kiritiča, dobré. 3 raise, 1 soul assumption, 100 na 0 dole a El Míšo. Vyzerá, že znova teda bude akurát vytradovaný Skvadek, si tam príde aspoň po 1 trade-off. Zaujímavé, ale s SF-kom na leveli 5 si tam prísť po gang. Jo, zbavil sa na vrchu Pike, teraz aspoň toho katapultu, má tam minimálne už aspoň ten jednotkový meat shield, aby ho to tam možno úplne nerúbalo tu, ale FNG prišiel pekne pozdraviť akurát Múza, sám ho tam pôjde solovať, Thunder God 2 pomôže tiež VP, očividne nechcú hrať nejaký tiebreak, pôjdu absolútne chcať, až možno serať na nejakých carry Pudžov a momentálne pred 6 minútou tam Notice ide vypušovať celú tú tier jednotku, tu VP úplne absolútne zatvárajú celú tú mapu na pánov a carry Pudžík zatiaľ, no aj keď nám Vaga teda na tom maine teda akoby povedal, že naposledy keď videl Pajka, tak to bol akoby velice silný púč. No ja zatiaľ toho silného púča teda úplne nevidím, ale samozrejme s tým Shadowfindom by to mohlo vyeskalovať až do nejakých momentov, vyzerá, že Lumpy pôjde tvrdohlavo, chce ten novodobý build na Yashukaju z prvej. Čo za mňa je proste vždycky extrémne risky na SF-ku. Nemu to nedá proste žiadny tankines, počkať. No ale Lumpiáž má Requiem nachystaný, tie baterky to nakoniec nestopli. FNG dostal vypnuto tu, ale prichádza Skladix ešte s nejakými poriadnymi hejstami, dokonca Notice Enigmou tu ganguje.
Rovno sa pôjde hlavne presunúť na ten middle, ďalej tam môže pušovať možno nejaké tie objektívy, nemá tam ešte ani black hole, nemá tam úplne nič veľké, ale je vidieť, že VP čím skôr tým lepšie. Chcú zatvoriť celú tú mapu. Beastovci sa toho ale neboja, tí sú tam v trojici nachystaní teraz na tom mide. No, není tam síce Requiem, ale už tu bude Squadix nachystaný, pekný skok, dosť ďalej, ale tu už budú ptáci, tu už budú dva rejzy, hotovo 20. Squadix padá a Beastovci sa absolútne neboja nabiehať do tejto rýchlej Virtus Pro Squadry. No, FNG doteraz tam takisto ako pekné playe našiel, teraz ako tými kokmi to tam oddelil takisto dobre. Už tam máme aj na Notistovi teraz pripravenú Black Hole, tam nestihol Vitaly. To jedno ptáka zachráni ten druhý pták. Ten bude myslím, že vyfarmený tiež. 60 sekúnd Vitaly nebude mať teraz ptáky. Viete, ako moc funguje akoby chlap bez ptáka a teraz ešte nemá ani tých svojich dvoch, jo? Takže to je minimálne minutový dosť intenzívny problém, teda pre Vitalího. No, som sám zvedavý, či na tom vizážovi akoby uvidíme taký ten Aura Gaming. Kiritic sa tu ale Scary Giro ide takisto niekde pozrieť. S Kenom tam na chvíľku niekoho odhalili, tam sa ale nachádza na high grounde. Akurát Mr. El Míšo, no, ten dostane pozdraveného trojice. Už si uvedomuje, že tam pravdepodobne bude Vision. Ježišmaria, El Míšo! Myšáku, ale chlapče náš. Skoro to tam nebolo vydodžoval, aj keď tam bolo ešte to Zeusúčko, takže by sa aj tak akoby ďaleko nedostal, ale minimálne pre divákov velice pekný, cute little play. Jo, za mňa neskutočne krásne hrá momentálne Notice, s tou Enigmou proste pušol tú väžu v 6. Natlačil sa odtedy teraz už na ten middle s tými idolonmi, tam nemajú Beastcoasti ešte teraz úplne ako to nejak efektívne defovať, s tými Razami by to možno stačiť mohlo, ale tam je celý Spirit Vessel. Jo, idolonov sa zbavili, El Míšo, ale tu len na ten Spirit Vessel a jeden blesk stratil 80%, Pajka na vrchu pôjde setupnúť akurát FNG, on nemôže žrať do tých batériek, instantne by to bolo zrušené, už mu tam letí dokonca aj raketa. Antares panishnutý, ale nám ide Requiem tam akurát naznačený. Ako je z toho odspanie, teda neurobí nič, na vrchu je ale ďalej ešte hantený Mr. Pike, ak sa nemýlim, a myslím, že to skončí jeho smrťou. Kiritic prišiel správny čas na správne miesto, Pike znova s púdžíkom, bude mať 0 nejakých tých stekov, 0 vecí. SF-ko zatiaľ musí robiť viac menej všetko, proti tomu Clockworkovi je to ale jeden z tých najhorších matchupov ever. Moose trošku to tu ako zdrží, ale myslím, že vie, čo je jeho osud, istá smrť. Už aj tú Vardu tam dokonca vyčmuchal pekne krásne FNG. Žiadny defenzívny vision, ktorý síce Beastkovci tam mali teraz nachystaný úplne next levelovo a dobre. El Míšo už sa chce zbaviť takisto tej Vardy, ale bohužel El Míšo Vardu stihol ju ešte kliknúť na pána. Notice si teraz zoberie aj takto celé killing spree, 3000 gold lead, 14-6, tým Virtus Pro. Očividne nechcú hrať nejaké tiebreaky, no, tá prvá hra je možno úplne plne nevyšla, ale tentokrát tu Beastkov s tou akoby celku rubú left and right. Pudžík viedberie sa absolútne ani nezúčastňuje tej hry. On si zobral ten Flayers Hook Face It z toho dôvodu, pretože no z neho bude možno support, jo, hráva sa to väčšinou na tej support pozícii, poprípade niekde na mide a tak podobne, ale tu proste ne. Tento Pudžík bude musieť ukázať tie najväčšie húky sveta. Pozrite ale na ten Enigma gameplay. Notice pušol vrch, pušol proste hneď pred 10 minútou ten mid a už sa rovno presúva dole. Jo, žiadny meantime farmiaci proste niekde. Jo, predtým ešte medzi tým samozrejme tam využil tú Black Hole na ten jeden kill, ale non-stop tlačí. Jo, všetky tie tier jednotky. Tam proste upušuje len tá samotná Enigma. No, už tu majú dokonca aj Antares so Squadexom prichystaný nejaký smouček možno. Práve okolo tej spodnej strany vedia, že hlavne ten Shadow Fiend, ako jo, on má proste Jašu. Jo, keď bude mať aj tú Kaju a Jašu, tak to ako síce není zlý timing pre Lumpio. Ale mne príde vždycky ten opener na Jašu Kaju tak extrémne greedy. Kde síce akoby ten cast speed na to, aby tam ako to prišlo všetko rýchlejšie, je ako velice cute. Dobre to potom funguje s nejakým tým ako blinkom, BKB, ja neviem, eulami, refresherami a ganimami. Ale proste no, do tej doby sa musí to SF-ko nejak dostať. Nebude to ani ten Eul z prvej, ktorý tam vidíme častejšie. Vitaly na vrchu teda akorát si pôjde tu pofarmiť zo pár idoloníčkov. Zatiaľ je to Bracer, Dramy, Pipa tam je nakliknutá ako ďalšia.
Jo, hlavne Kiritič, aj keď túto hru tiež nemá na tej gyroške úplne najlepšiu a nejakú super free farmu, je na tom oveľa krajšie, má 1000 navíc oproti tomu Kerry Pudžíkovi, ktorý ešte nie je akoby hrdina, ktorý by to dokázal akoby nejak úplne jednoducho možno zvládnuť naspäť. Lumpiáš setupnutý dokonale FNG, vežička ho ešte bude štípať a bude ho štípať dostatočne, Lumpy aspoň ten kill zobere. Každopádne preto 12 minútov VP nenechávajú ani milimeter. Oni vedia, že to SFko je teraz úplné žrádlo, takisto ako ten Pudžík. Oni vedia, že blízkosti potrebujú len nejaké big plays vieci. A jakmile sa budú proste VP držať pohromade, tak to blízkosti absolútne nemajú podľa mňa teraz ako uhrať. Top Network tam drží, tam Notistova Last Pick, Enigma a nemajú tam proste podľa mňa blízkosti absolútne čo proti tomu urobiť. Neskôr tam síce budú mať možno nejaké tie poriadne Fins gripy, budú tam mať hooky, budú tam mať možno odpovedia na nejakú tú BKB Black Hole. Ale vyzerá to, že tu ani tú Black Hole pomaly Notice nepotrebuje. Tá blinka už mu dokonca kurva letí v kurírovi. On má Spirit Vessel blinku v 12. Pušol 3 tier jednotky a skoro top network na tej Enigme. Jo, a medzi tým jako ten Kerry Pudžík má Ogreaxku, jo, jakože áno, nejaký ten transition pomalý tam jako je, už tu ale zase niečo nájde Mr. FNG. Veterán tejto VP skvadry našiel veterána od Beast Coastov, tentokrát tam ale ešte je Vitaly. Kiritič mu tam síce príde na pomoc, ale to bolo možno too late. FNG mal na toto zaplatiť životom, ale popravde za Vitalyho je to aj tak trade-off, ktorý si zoberú vždycky Squadix. Pôjde objaviť ešte tu Múza, ktorý sa snaží len odísť, snaží len niekde schovať. Zatiaľ ho tam Squadix nevidí, teraz ho tam myslím, že za malý moment zahliadol Múz sa tu skúsiť zabiť o creepy, bohužel. Tam sa neschováš, pane Múzovský, nikde. Po 13. minúte teda takéto moves od Beast Coastov, aj keď tam získavajú povedzme čas tomu SF-ku, tomu Pudžovi, že sa tam dostali k nejakým itemom. To by musela prísť úplne extrémna dive chyba podľa mňa od VP, aby sa to dokázali Beast Coasti nejak akoby do toho tempa ešte nejak dostať. Jo, Pike ide rushovat teda Aga za toho Kerry Pudža, čo ako dáva zmysel. Jeho faceka Aganem je celku ako basic opener, niekedy sa tam dáva nejaká tá akoby klouka navíc, povedzme. Jo, niekedy sa tam ide nejaká veila ešte navíc a tak ďalej. A ten Aganim timing ako nebude mať zase tak zlý, keď to ako samozrejme ako rushuje. Ešte to samozrejme potrvá. Väčší problém je, že on tam ako nebude mať nič iné, jo? Jako potom neskôr kľudne aj nejaký ten Crimson Guard by sa mu tam ako mohol hodiť, hlavne keby tam mal nejaké tie poriadne steky, mal by tam akoby HPček na rozdávanie, nakoniec si tu dokonca VP dajú nenápadný jeden glyph na rangeáka, len aby tam proste mohli pušovať trošku efektívnejšie. Múz na druhej strane si konečne v 14. minúte dingne level 6, Fiend Grip je online, Múz bude plesať, že to tam konečne aspoň bude môcť teoreticky vytiahnuť, ne že ne. Tu ale to nevyzerá pre Beast Coastov ako úplne hrateľná pozícia, no. Tier 2 pušnutá v 14. minúte. To je proste extrémne rýchly push, oni už tam majú len 2 veže na mape. Tu nemajú kde Beast Coasti na tej mape sa ani pomaly schovávať, teraz si tam našli na chvíľku miesto, možno Venom triangle. No je jediná tá farma, kde tam akoby teraz niečo našli, tam ale už sa VP budú pomalinky presúvať, vedia, že sú Beast Coasti chouknutí, že niekde sa budú schovávať a El Míšo. Nerovno ten prvý target. Snowballov to pôjde skúsiť zdržať, ešte tam pôjde na vrchu sa skúsiť vzdialiť aj Múz. No, nemyslím si, že to akoby bude mať úplne veľkú nádej, možno jo, není tam úplne dosť Zeusúčko. Vyzerá, že Múz sa na tej ľavej strane schoval dostatočne. Každopádne FNG je tu stále s hookshotom ready, jakmile by tam uvideli Vitalyho, no, ten vyzáže celku free kill. Beast Coasti popravde akoby s týmto pub draftom, aj keď v mne sa ten Pudžík samozrejme pozdáva. Efektivita tu absolútne nie je. Vitaly nakoniec bude ten, ktorý tam práve FNG ho nájde. Hook trafený od Pajka. Bohužel, ale nedá tomu jednomu klokovi absolútne nič. Antares ho tam pôjde znamený. Supporti si tam absolútne normálne vyčutali chudáka Kerry Pudža. El Míšo pôjde ako ďalší. Zase jediný, ktorý na to padne, bude očividne akurát veteránsky pán FNG. Tu proste nič nemôžu Beast Coasti robiť. VP sa rozhodli, že kurva do tohoto pôjdu nejakúto poriadnou aktivitou, agresivitou a proaktivitou. A po 16. minúte 22 kg. Všetky veže pušnuté. Uvidíme ten replay. Jo, FNG, OK, trafený hook, ale tu prišiel ten instantný hookshot. Jo, FNG to spomalil, potom tie baterky zabezpečili, že to bolo zdržané a ten Pudž nemohol nič.
On proste sa ani nepohol, nemohol nič, nemá akoby žiadny objektív, navíc potreboval by túto hru podľa mňa aj BKB úplne nutne na tom Pudžovi. No samozrejme do tej doby sa ako nedostane úplne tak jednoducho. Absolútne easy peasy pre Team Virtus Pro. Lumpy. Teraz má Invis a ultimátku. Bola príležitosť tam vyťahnuť nejaký big play. Lump, bude chcieť byť Lump, ale tam už bol Vision. Game. V 16. minúte si kľudci kúpili game. VP nemajú záujem dávať Beascoastom ani milimeter mapy. Chlapci tam nemusia dávať ani bardy, nemusia tam skúšať invizy, nemusia tam skúšať nič. A VP prišli do hand módu. Jo, v Italii síce si nemožno odísť, ale jedno ptáka už tým pádom odovzdal. Ostáva mu len a len jeden, 500 goldov. Už bolo pekne vyfarmených za celú túto dobu. To sa pekne nasčíta k tým 8000, pekný setup. Ale mám taký pocit, že tu bude mať Kiritič akoby dosť intenzívny problém, aj keď mu tam kamarádi ešte prišli pomôcť. Konečne sa podarilo nejakú kombináciu vychytať, ale aj tak tam pôjde FNG spolu so Squadixom postarať sa rovno o Vitalího. Notice príde tiež, tam tá čierna diera ani nemusí prísť. Tie kakaové diery si tu necháva Notice pekne až možno na nejakú tú väčšiu black hole navíc. Sám dokonca na tej Enigme ešte pôjde urobiť pipu predtým na pána, no žiadne BKB pre istotu, aj tak akoby predsa len sú tam nejaké tie húky, fins, gripy. Možno Linken, aby sa ako nestratila túto hru neskôr. No, máme na Pajkovi ale prvý stack, jo, čete. Môžete tam Pajkovi dať aspoň ako mierny kopiový hype, že akoby má konečne v 18. minúte prvý flash heap. Jo. Omlouvám se, prosím neuč se z téhle hry, jak se Puč hraje. Jo, ty si tam jakoby presne predtým písal, že sa mám jakoby učiť, jak se hraje, jo? Ja ti vravím, že môj carry Pudžík je jeden z tých kvalitnejších, no, ale ja nehrám samozrejme proti týmu VP. Po 18. minúte teda, ale Múzíček tu narazil do Eidolonov. Jo, tam je čas už na to, aby si tu kľudne VP išli po ďalší objektív, jo, a to je samozrejme čo iné ako Rošíček. No pozrite na ten building damage, 4700 building damage od Notista. Vymazal proste celú tú mapu, čo sa týka budov. Jo, teraz už si tam akoby rovno kúpil dokonca aj to malinké hodko, akoby tým mini srdiečkom, ako základom na pipu. Jo, Rošan sa teda bude rozplývať a Beascoasti akoby túto hru, reálne oni musia akoby čakať na nejaké big hooky niekde na high groundoch. Jo, musia proste akoby tam vychytať nejaký, ja neviem, hook do Requiemu, something, pretože tu proste musí prísť big play. Jo, tu sa ako nedostanú podľa mňa len tak nejakým tradovaním, jo, ako ten Aganim samozrejme na tom Pudžovi je dobrý akoby damage item, aby tam niečo rozdávali. Antaresovský pán teraz bude aspoň nájdený dole, tu je ale Notice, Black Hole bude rovno na to chudácké SF-ko, Squadix to dokončí tiež, Hook ani netrafil Pike. El Míšo bude žrádlo, Pajčíček, tam príde teda Notice, to ešte očividne punishnu, to nebude úplne ale tak jednoduchý kill, ako sa mu zdá, tie ptáky to ale spomalia dostatočne, tá Pipa by ho nemusela úplne dostatočne tentokrát obrániť a nakoniec Pike veľmi dobre nabehol, Vitali skúša ešte supporta, Hook trafený dokonca na FNGO, ale tam je to problematické, pane Pajku, to si nechcel hookovať, bráško, toto ne. Pred 20 minútou ešte Vitali skúsi zdrhnúť z tejto šlamastiky, dokonca to tam ešte premení na to prasátko, sám si hodí ten hex, aby zdrhal rýchlejšie, ale už si ho Squadix jednoducho zničí. Godlike na Zeusovi, 10 000 gold lead, totálna rubačka, aj keď sa podarilo povedzme tú Enigmu zničiť, keď si tam akoby zobral Pike aspoň ďalší stack, zdvojnásobil svoj impact stackmi. Stále je to celku k hovnu. Antares, som chcel povedať, že ide odovzdať život, ale nakoniec neodovzdal život, nakoniec to tam nechajú Squadixovi akurát a ne, dobrý. Nakoniec VP teda chceli dať možno šancu Beascoastom akoby a zabiť sa od toho Tormentra sami. Nakoniec sa rozhodli, že to teda nebude úplne plné. Notice chcel samozrejme Black Hole na dvoch, ale stačí akoby hlavne to SF-ko. Antares mu to tam ešte do toho zahodil na pána. Tiny Airlines ako za časov Jerexa k tomu. No a Pike, aj keď tu dobre spolu s tými ptákmi od Vitaliho sa ako išli instantne otočiť do tej Enigmy, tam akoby predsa len, ešte nemal sám dokončenú tú pajpičku, mali ju tam práve akoby od Vitaliho, to tam zachránilo El Míšovi prdel. No, na mide sa tu ale dejú veci, momentálne Vitali zahodený dosť ďaleko, Pike tam ale ďalší netrapený stuníček. No, Snowballa vzadu síce príde od El Míša, ale tam si ho Kiritič spolu so Squadixom vychutnajú bez problémov. No, Blinka je už tam dokonca na SF-ku, takže Blink a ten rýchly Requiem
je online, jo, do bateriek, avalančou, bleskou, malefisou, jo, jako príjemné to nebude. Pekne húknutý Eidolon pre Pajka, snaží sa urobiť zázrak. Zázrak možno bude musieť prísť až na high grounde, jo? Jeho inventár je momentálne Gossamer, Escape, Klouka a Aganem. To je všetko na 21. minútu, jo? Skoro 8000 net worth není ideál. VP si možno pôjdu teraz urobiť druhé kolo na toho Tormentra. Jedenkrát to predsa len už skúsili, ale neboli tam všetci pohromade. Teraz to konečne už pôjdu vypočítať správnym spôsobom a už to máme ready. Dokonca aj na Skvadexovi inak je tá Yashakaya, čo by som na Zeusovi úplne tak často nevidel. Je pravda, že od toho, čo tam nerfli ten Manta build celkovo, tak je to možno tá way to go. Teraz to VP zase idú skúsiť, ešte keď tam nie sú všetci. Dobrý, je tam Pipa. No, zvládne Notice celé tentokrát ubrániť, dokonca mu tam kluci tým pádom ešte vyfarmili za odmenu aj ten šardík navíc. No, teraz Lumpy má pred sebou ten decision, či bude super YOLO boy a bude hrať len a len pre nejaký super big play, alebo pôjde nejaké to zodpovedné backupo a aj tak tam budú tie black hole hookšoty, jo, aj tak by to nebude úplne zabezpečené. S nejakým tým Aganimom, pretože celom samozrejme ten burst bol o niečom inom. Možno v tejto situácii by som povedal, že Beastcoasti musia hrať YOLO. Oni nemôžu hrať na istotku, že potrebujeme toto, by som Proste oni musia hrať na nejaký YOLO super wombo combo teamfight, nejaký hook na high grounde. S tými tier 2 na vrchu sa už sami rozlúčili, jo. Tam nepôjde nikto podľa mňa z nich defovať ani náhodou. No, ešte tam síce není timing, že by Kiritičovci mohli nabehnúť na ten high ground len tak, jo. Není tam ešte povedzme backup na Giroške. Ešte je celku skorý čas, aby to VP neprehnali, jo. Ale patrí im aj tak 80% mapy pomaly, jo. Tam reálne Beastcoasti ešte nepušli ani jednu väžu. Oni majú vizáža. Ešte nepušli ani jednu väžu v 23. Teraz ten Pudžík dole to možno pôjde doraziť FNG, ale na vrchu pôjde aspoň prichystať Vitalího ptáka. Ten sa z tých kogov chce dostať, defenzívna snowbola mu získa aspoň trochu času. Pipa takisto, Vitalí ale spadne. Antares s crash landingom ich tam pokrešoval, pekný húk od Pajka. Zeus sa tam teda vychytá až vzadu, príde tam aj Lumpy s Requiemom a to kombo konečne aspoň niečo spravilo. Zeus teda padá, ten obrovský kill si tam oni dvaja hlavne rozdelili. Jo, čo si budeme 800 plus šernutých 930 pre túto dvojicu je veľkých. Ale zase kluci ani nepušli tú tier jednotku dole, nám ide už aspoň medzi tým teda spadla, takže to není zas tak hrozné. Každopádne Aegis je dole, podarilo sa tyhle Pajkovi tam vychytať jeden tlustý húček. Pekná práca Plze inak, ja už som to klikal tiež inak, ale jo, dobrá práca. Kiritiča idú ale Beastcoasti dole pozdraviť. Zatiaľ Kiritič podľa mňa netuší, že tam smoknutí všetci Lumpy a že tam predsa len zase v tom invize Requiem síce nemá, ale húk je trafený! Tam síce to backupo prišlo včas, pekne zrušený a Antaresom akurát nejaký ten Finsgrip Notice tam ešte príde dopredu tiež tento pokus na Kiritiča, ale nevyzerá, že pre Beastcoastov bude úspešný, aj keď ten ďalší húk tam Pike trafil znova. Kiritič nakoniec spadne, Black Hole to ale bude na dvojicu, ešte tam prídu Tiny Airlines, Antares, tam ešte Lumpy pekne pôjde nachystať ten akurát skape na ten Spirit Vessel a VP. Tu ukazujú cinema gameplay. Absolutná cinema. Aj keď to nakoniec teda Kiritiča stalo život, aj keď tam Pike poťahal dvakrát tú Girošku za vajca, že to štípalo dosť. VP chcú ísť uhrať ten výsledok aspoň, aby nemuseli hrať predsa len ten freeway tiebreaker. Táto hra je pre nich absolútne zdominovaná, poďme pozrieť na ten replay. Jo, ten hook, ten prvý bol A-OK. Jo, potom to zastavilo FNG, nemal tam Notice teraz úplne ako to tam dávať. Tu prišiel ten druhý húčik, Black Hole na dvoch, ale hlavne Antares, tak tam zahodil ešte to SF-ko. To by inak vyblinkovalo preč, teraz už sa z toho ani nemal ako dostať, hotovo 20. On tam ani Requiem hlavne nemal, pretože tam akoby predtým na to zabíjali na vrchu ešte toho Zeusa. Pre 26 minútové je vidieť, že sa tu ako Beastcoasti toho neboja, ale moc by som im neodporúčal sa vyťahovať z báze, jo, ako nedopadlo to úplne dobre, dopadlo to team wipeom. Keď to bolo v bázi, tak to bolo aspoň nejaké ako 1 za 2, niečo podobné. Uvidíme ale, že po 26. minúte, či je vôbec možné, aby VP dokázali akoby takýto lead ešte zahodiť. Ako moc možností tam na to nie je.
extrémne, ale proste musím jako povedať, že Antares je tu proste človek, ktorý im to tu fakt ako enabluje celé. Z tých killov, ktoré tam ale blízkosti mali, 26. majú dokonca BKB na Pudžovi ready. Čo je celku ako veľký timing určite. Jedno skautovacie účko tuto akurát teda od mistra Squadexa. Na vrchu tam ešte, jak sa nemýlim, El Míšo relaxuje. On tam akurát bere očividne XPčky, no by sa nepovedalo. Dingle si tam dokonca level up, takže why not? Ptáci teraz ale od Vitaliho tam uvidia akurát portiacu Girov, vidia tam portiaci celý tým VP. Vitali sa potrebuje odtiaľ dostať, pekný defenzívny húk od Pajka. Dostane tam Vitaliho s problémov. Nakoniec tam síce ešte dostane tú raketku do hlavy, ale žiadny follow-up sa tam úplne konať nebude. 1400 goldov už vyfarmili za familiáry. Vitali akoby očividne nedáva na tie svoje, jako väčšinou, ja by som vám akoby čete poradil, aby ste si dávali pozor na svojho ptáka. Je to veľmi podstatné. A ešte keď má Vitali dvoch, jo, a už ako 14 krát im to nechal pososať, to jako nie je úplne ako dobrá známka toho, že by si tu niekto ako dával pozor na ptáky. Po 27. minúte ale uvidíme teda, či táto ornitológia bude k niečomu prospešná. Squadex tam teraz nájde tú celú smoknutú skvadru. Iba s tými illusion runami ich tam pôjde proste skúsiť vyrúbať. Antares už tam skúsil prísť tiež. Nikoho tam ale nakoniec kľúci nenašli. Moose sa bude snažiť dostať preč, ale FNG už niečo našiel. Pike tam bude mať síce to BKB, ale bude ho podľa mňa musieť dávať. Nakoniec ho nedal. Ono chce ušetriť, dobrý, nechce tu 9-sekundové PK dať na takýto pokus, keď aj tak by na to pravdepodobne skapal, aj tak by nemohol dať ani TP home, pretože by dostal hookshot do ksichtu a nebolo moc, ako sa z tejto šlamastiky dostať. Správny čas na správnom mieste, Antares, ale sa hodí to SF-ko, počkať, kde je? Do tej snowbally to stihol ešte kľúčina schovať, ale FNG zastavil toto celé. Lumpy nemá BKB, Requiem sa nekoná, len ten posmrtný, tam nejaký ten damage rozdal, ale Kiritič očividne tu chce ešte Musa doraziť úplne celého, tam sa akoby chlapcom nechce absolútne teda backovať, ešte tu príde Notice. Jeden pták to trochu spomalil, ale Vitali nepôjde nikde. Ptáky feedi non-stop, feedi aj toho jeho hlavného ptáka a VP idú po aspoň vyrovnanie tohoto celého. Sice na priamy postup potrebovali 2-0, tu už nemajú úplne teda ako zabezpečiť, ale aspoň proti tomuto draftu s nejakým SCPčkom, Pudžíkom a offlane vizážom to úplne dohromady ako nedávalo pre Beast Coastov proti tomu, čo majú VP, absolútne ako zmysel. Tá Enigma na last pick bola úplne geniálny choice, musím povedať. A no, jako ešte síce není úplný záver, ale tu jako už len ten clock fakt jako proti tomu SF-ku je extrémne strong celú hru. On nemôže vyitemizovať ničím, aby tam proste nemohol prísť ten hookshot. Môže mať backup, môže mať linken, môže mať čo chce. Ale well no, tu jako Beast Coasti by potrebovali ako reálne ešte ďalších 10 minút a potrebovali by tak, aby VP 4-krát nabehli do fontány. No, stačilo by možno ako 2-krát alebo tak, ale ako jo, potom by to už možno šlo. Notice teraz narazil akurát do El Míša, on chcel portiť akurát za kamarádmi na Rošana, ale aj tak sa tam môže presunúť predsa len bránou. A teraz už tam vedia aj Beast Coasti, čo sa tu deje. Už si pôjdu zabezpečiť teda pekne, krásne Virtus pro ďalšieho Roša. No a Beast Coastov čaká možno jeden high ground defense, that's it. Cheezu tam bude nosiť ešte ten Zeus. Aegis bude samozrejme na Kiritičovskom pánovi. Jo, na Notistovi by the way je celý Octarine s tou pipou, jo, takže nielen, že to má akoby o dosť častejšie, ale aj tá Black Hole tam je jako predsa len pripravená o mnoho častejšie. Počkať, Antares bude mať celý Linken? On má celý Linken na Tinim. Ale to nebude ako hlavne fungovať pre neho, on to ako hlavne bude dávať podľa mňa na tie svoje kóry, aby to tam nemohli úplne rozbíjať. A hlavne keď to tam vyhodí na hocikoho, kto dostane ten húk, alebo kto tam bude v popredí, tam nemôže prísť Dismember, nemôže tam prísť Fiend's Grip. Proste tam ako ten Linken vyrieši dosť takýchto záležitostí. Každopádne uvidíme, či Beast Coasti teda sú schopní uhrať nejaký zázrak, jo. Nepovedal by som, že by sa to k nemu malo teda približovať, ale well. Na FNG nakoniec máme inak ten Crimson Guard na druhej strane, ten nebol taký ten klasický greedy clock, aby si tam urobil tvrdohlavu akurát Agáč, aby tam mal tú poriadnu rocket show. Rovno urobil zodpovedne aspoň ten Crimson predtým.
No, ten carry Pudžík, aj keď má svoju silu pri high ground defense, zrovna presne nejaký húčík tam dokáže urobiť dosť. No, tu má Kiritič ako veľké kryty, no, nemá tam síce žiadny veľký lifesteal momentálne, no, nemá tam žiadny veľký reset, ale má tam 2 životy a Squadix má hlavne celú hexu. No, tak hex už bude ako dosť intenzívny problém. Uvidíme, ako tento defense teda, ale blízkosti pôjdu skúsiť zvládnuť. SF-ko už má aspoň 3-kový requiem. Aganem nakoniec kúpil lumpy. Ja, on nemá, myslím, že proste absolútne to BKB, ale proste musí tam vyťahnuť ten requiem, aby zabil celý tým. Jo, inak to úplne nepôjde. Ten problém je, že zatiaľ tam očividne nestačia El Míšo, ale teraz nevychytal správne uhlomer. Hodil to naopak, zakopol ho od svojej báze, nie do svojej báze. El Míšo. Skúsi to tu, ale Pike ešte úplne celé zachrániť minimálne aspoň jedným húkom. Antares dostane ale forsku, teraz sám si ju dá. Do Pajka príde otočka. Defenzívny Nightmare to trochu zdržal, ale Vitalý vypnutý tiež. Squadixíček tam vyženie akurát toho Pudžíka do prdeli. Antares pripraví Lumpio. Ten Ogresil toutémom ešte stihol vyhodiť aspoň ten requiem, tým pádom padne síce Antaresovský pán Gemík, ale zobere pekne zodpovedne FNG a myslím, že to není úplne tak podstatná záležitosť. Možno posledný hook hry, blízkosti trafia akurát na creepa, that's fucking it a po 32. minúte si VP idú zabezpečiť aspoň to, že nemusia hrať ten freeway tiebreak. S veľkou pravdepodobnosťou, s viac menej 100% ešte tuto pán Pike vyžere aj čiernu dieru. Jeho puďovská kakaová diera teda je tam dosť intenzívne nahlodaná. Lumpiáš tam takisto prišiel ešte setupnúť aspoň to odkopnutie na Notista do fontány. Pekné play od týmu Beast Coast takto na záver. Bavia sa, ale GG už je dávno tam. Aj tak, ale tá väčšia gratulácia ide práve týmu Beast Coast. Aj keď túto druhú hru prehrali, sú ten hlavný postupujúci tým do group stageu. Na tých mladíkov uvidíme ďalej. VP zabezpečili akurát to, že možno dneska nebudú mať taký dlhý dotadeň. No a budú musieť zajtra v tej jednej rozhodujúcej sérke poraziť buď ten 4. alebo 5. tím, záleží. Ako dneska samozrejme dopadne aj tá druhá skupina. Máme za sebou dneska tú prvú sérku, ktorá akoby by mala viac menej tak nejak ako povedzme rozhodnúť tú jednu skupinu. Pozrieme sa aj na tie ostatné výsledky za malý moment, chat. By som to tam mohol nahodiť takto. Mohli by sme sa akoby rovno tu pozrieť, pretože mňa osobne pekne tu zaujíma. Mňa osobne zaujíma teraz, ako dopadli predsa len aj tie ostatné zápasy. Alebo ak sa ešte hrajú, tak ja by som si to ako pozrel, že jo. Vyzerá, že ešte sa nedohralo LGD G2IG. Kde, Entity vyhrali 2-0 nad Blacklistami. Beast Coasti, jo, teda remizovali samozrejme z VP, čo sme videli tu na streame. G2IG z LGD ešte hrajú. Každopádne, jo, tam by ako LGD museli vyhrať, aby potom mali to isté skóre z G2IG a aby s nimi hrali ešte tiebreak o to, kto vypadne a kto bude ten 5. Virtus Pro majú zabezpečený pekne ten slot, že si zajtra zahrajú ten Decider. No a my akoby samozrejme po tomto sa pôjdeme pekne pozrieť do skupiny B. No, kde hlavným dneska ako našim samozrejme hráčom, ktorého budeme chcieť sledovať, je samozrejme náš český Supreme. Ten už má zabezpečené, že bude hrať ten Decider, ale dneska ešte teoreticky je tam šanca. Keby Mausovci vyhrali 2-0 nad PSG Quest, čo je dosť nepravdepodobné až nemožné, ale teoreticky, keby sa to stalo, tak by ešte stále mohli byť aj tým postupovým tímom, keby Auroráci nevyhrali ani jednu. Jo? Je tam veľmi veľa je tam veľmi veľa ako záležitostí samozrejme okolo toho, ale musím povedať, že Mausovci tým, že hrajú proti PSG Quest, ktorí už majú zabezpečený postup, by to mohlo byť hrateľné jednoznačne, ale sú tým Maus, ten akoby David proti Goliášovi v tom ďalšom matchupe, takisto tam ešte budú hrať Auroráci proti Heroicom a Nouncovci proti Azur Ray, ktorí už predsa len sú eliminovaní. Zajtra teda tým pádom, ale pre nás je tá podstatná informácia, kým sa ako dostaneme ďalej, je, že je veľmi pravdepodobné, že Virtus Pro, pravdepodobne G2IG, budú hrať práve z Nouns a Maus. Ale môže to dneska ešte ako dopadnúť trošku inak.
Zajtra si samozrejme pozrieme ten Decider. Dneska nás ale čaká samozrejme ešte uzatvorenie tej skupiny B a tohoto playnu ďalšieho tretieho dňa dneska na Riad Masters. Dúfam, že ste tu akoby krásne pekne usadení všetci do jedného. Pôjdeme si za chvíľku pozrieť akurát nejaké tie poriadne highlighty ešte z tohoto celého a potom sa plynule presunieme na Mouse versus PSG Quest. Na nášho českého poriadneho harcovníka Ondráška Štarhu, ktorý dneska bude bojovať ešte teoreticky o priamy postup. Oh boy. Oh boy. Welcome back, everyone, here to the Riyadh Masters, rounding up our first series of the day. Beast Coast and Virtus Pro going one apiece, as we do have some highlights to watch back of that game number 2. And Wagmama, did you go over once more? I know we've been sounding like a broken record a little bit, but what are the ramifications for this series? Yeah, this series, so what happened after what we have seen, we already have it in Liquipedia as well. VP have been locked in that they are definitely going to be in the 4th and 5th slot, so they're going to be fighting up against the winner of G2IG. If it is a winner, if it is a tie between the two of them, then I guess they're going to have to solve that tie immediately, because one team is getting eliminated, and it's one of G2IG or LGD in this group. Yeah, we're getting to these real interesting spots now. And coming down to the wire, again, just such a big difference, you know, thinking back to the old days of these super long 7-8 day group stages. These are the play-ins, of course, before the proper group stage itself, but it's, you know, 3 days of hectic Dota. You're playing 2 series of the day. It's 2 series per day, and you've got to get every game, every victory matters just to try and scrape through the groups to put yourself in a position where you can contend with the other teams, right? And you're looking at these groups and the teams that are playing. These are the play-ins before we get to the main event, and we've got teams like Entity, Blacklist, Virtus Pro, G2IG, LGD, the massive names. Are just absolutely incredible, the caliber of teams we have here. Yeah, and we see the highlights here, of course, from VP striking back hard and taking out game number 2 here in very convincing fashion, at least against Beast Coast after a pretty rough loss in game 1. Yeah, it was definitely a difficult one. You know, didn't feel like things really went right for Virtus Pro in that one, and morale definitely at a bit of a low there for them. But it's just this resilience of Dota players, right? You lose a game, you reset, you come back into game 2, and you make sure that you're giving people comfortable heroes. You talked about it, right? Notice the micro heroes gets Enigma this game. Could have been Beastmaster, could have been Lycan. Oh, well, Lycan was banned, but theoretically, giving Squadix his Zeus, a hero that, you know, during EU DPC, during Eastern European qualifiers and stuff as well in the previous year and a half or so, has looked incredible on that hero, and here striking again. Yeah, he plays it really well. It's a good reaction to the SF as well. So letting the SF through in the first phase there, they clearly had a plan for how to deal with it, and it worked out really well. They had good, BKB canceling stuff. It was really good. But I think we get to talk to him a little bit here after the game. I think we have G on the interview line from Virtus Pro. G, are you with us? Yeah. Hello, G. Congrats on that game 2 victory. Hello. I hear you. Yeah, thank you very much.
Good stuff. So game 2, you looked really good. Was it a conscious decision to go into game 2 and give comfortable heroes for your players? Like noticed on Enigma, Squadix for Zeus. Was Squadix asking for Zeus? I mean, I think our heroes were really good against their draft, but I strongly believe that the enemy had like too much weaknesses when they picked the heroes. The problem is that they didn't care that much, if you can say so, because they already like through, so I can't blame them. But yeah, it's hard to imagine what they could do with the matchups that they met. I think Zeus is just is okay hero versus Shadowfiend. At least he can't get caught by ZXC, you know. If you playing on range, it's already a good hero against Shadowfiend. That's true. He's not like Ember or Spirit who's getting raised up. He's going to do okay no matter what happens. Yeah. So thinking back to game 1, what do you think went wrong in game 1 for you guys? Was it execution level? Was it a good draft from Beast Coast? I think we made a risky Darkseer pick. I think this hero could potentially not survive early game at all. But we managed to get it through, and we kind of survived with it. So I think there is not much problems with having the Darkseer in this lineup. I think the game was kind of easy, at least from our perspective, and I think we had like a good chances. But Beast Coast played really well. I think they outplayed us in some situations. But if they could manage to punish Darkseer early, this would be like a super hard game, not a close one. So, just one more question for me. Was the Clinks... So there was very little time at the end of the draft. I think you had 20 seconds left. They picked Clinks, and it felt like Clinks was a good hero against Darkseer. Did you have time to change your idea? It's not like we were planning to pick Darkseer. We were planning like to pick like a decent offlaner when we see the enemy hero. And obviously Darkseer is not a great choice on Clinks. But you know, everyone playing Darkseer, it feels nice. It feels nice to have these auras. It feels nice to push lanes. It feels nice to teamfight. And we kind of YOLO'd with it. But I think we could be punished by this pick, but we lost the game already later when Darkseer was already fine. Like when he passed like early game, when he is already like top 3 networks in our team, and all our heroes are like top 3 networks. I think the game is kind of stable. So I have a question, first of all. You know, congrats on the second game there, getting out of the potential 3-way tie. Do you have any of the 2 teams here between G2IG or LGD that you would rather go up against as a team? Or does it not matter to you too much who you're going to face next? I think playing teams are kind of similar. Like everyone focusing on the same objectives, and it's not like one team plays particularly faster than the other one. I think we are kind of like on the same level, so it all comes to drafts and like small details. Like everyone are fighting for runes. Whoever like bring more heroes or press the buttons better, you already like outplayed in that scenario, etc. So I think LGD and G2IG have like the same weaknesses as all teams in play in Star Heaven, and it's hard to choose. I respect like both of them. They both trying really hard. Yeah. Well, then I wish you best of luck in your future head-to-head that you're going to have here against the winner of those 2. And thank you for joining us here on the interview, G. Yeah, thank you very much. Thank you. Good luck in the future. See you next time. I love these little interviews with players at the end, or the coaches as well, of course, getting a nice little bit of insight there. And yeah, just like respect, like the level of competition, right, is so close. Like he's saying, there's very little difference between any of these teams, whether you're top of the table, bottom of the table. It comes down to draft and details, right? That's what Dota's about at the pro level.
I like it. It's pretty level-headed by him to, say that you shouldn't care so much about, the individual teams being too different here. I don't think they are. I kind of agree with him that everyone has to work to get to that top level right now, get through these play-ins, and get in the big show, right? The main group stage, first of all. Absolutely. And day 3 here, it's a bit of a shorter schedule. We don't have the 4 best of 2 series to go through, just the 2 before the tiebreakers. So one more regulation play series here in the play-ins as we get ourselves ready for our second series of the day, which should be Nouns Esports up against Azure Ray. Nouns in the middle of the table, Azure Ray down at the bottom, and we'll see what comes of that after the break.
PSG Quest. Do you feel like your ideas are different than other teams right now? Do you have like your own playstyle thing going on, or are you just following the meta and performing well? I think we didn't develop our full own style so far, but I think we have a lot of good ideas about the new patch. I mean, we have a good coach and Ducalis who just plays 20 pubs a day. He's just making a lot of ideas, and yeah, we're doing them, practicing them, and hope they will work out. Hey, Purge here with Supreme from Team Mouse. How are you doing so far at the tournament? I'm doing good. I'm really enjoying the hotel and everything. It's amazing so far. Yeah, can you tell me a little bit how your team's been doing? You guys have been qualifying for some tournaments so far. How's the team atmosphere feeling right now? Yeah, it's been some up and downs, but right now we are working hard and atmosphere is good. I think everything is fine. We can do really good. In terms of meta right now, how are you feeling about the current meta in the state of Dota? Do you like facets? Like, are you cool with the patch? How are you feeling? Yeah, I mean, I love the new things for sure. I love the mid lane meta as well now. Like, all the spirits are good, so that's kind of my thing. I like that a lot. I'm very happy with the current state of the game. Which spirit heroes are your favorite? Storm Spirit. What do you like about Storm so much? Is it just that you can globally initiate? Is that you can scale as a right clicker? Like, what are things that really pull you to the hero? No pun intended. It kind of feels like the hero does everything. He is strong all stages of the game. He doesn't really lose lanes. He farms fast. His skills really good as well. He farms jungle fast. He does everything almost. Okay. In terms of your team's overall playstyle, how do you draft like an ideal lineup to fit with Storm Spirit? Like, are there like do you care about mana combos, or are there other synergies that you prefer? Just a strong support that can fight for the rune, some fast playstyle, something like that, I would say. Perch here with Ulnit from Mouse. So what are you guys doing in this room right now?
We're choosing jackets from ESL. Okay, so what was the process like for you guys? You're customizing patches and stuff, is that right? Yeah, they gave us these patches. We chose from them. I chose the Axe, the second one. I like it. And then just sizes. You an Axe carry player? No, not yet. Did you? What else did you pick out? Just the Axe one? Anything else cool that caught your eye? Some numbers? A knife? A good quality knife? Knife is nice for sure. Do you play CS or any other games that kind of drew you towards it? Just Dota mostly. I just like the Axe, you know. Play some RPGs. Did you see other players wearing jackets too? How does it feel to get a piece of the tournament that you could take home with you? Yeah, it looks nice actually. It looks high quality, so I'm excited to get one. Honor 200 series, the best portrait phone AI empowered. Studio level, AI portrait camera, 3 hardcore portrait modes. Color, vibrant and classic to capture portraits that truly stand out. AI empowered magic portal. Snapdragon 8S Gen 3 AI chipset. 5,200 milliampere per hours silicon carbon battery, 100 watt, Honor Supercharge. This is Honor 200 series.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports World Cup and, of course, the Riyadh Masters here for Dota 2. It is MLP Dota and John X Fire once again. Jonathan, welcome back, sir. We are going into our second series of the day, of course, between Mouse and PSG Quest. But before we get into those teams, how are you doing, sir? Doing great. We had an amazing series coming out earlier from Entity getting the 2-0 over Blacklist. This match for Mouse is a lot more important than it is for Quest. Quest already locked in. No matter what happens, they're not going to be dragged down to 4 or 5, so they are locked in for the groups. Whereas for Mouse, it's a little bit more tenuous. They still have an opportunity to maybe leapfrog over Aurora if they manage to get 2-0. I think that's also banking on Aurora getting an additional loss at the very minimum. Maybe even banking on a full 2-0 for Aurora or a 0-2 for Aurora in their matchup up against Heroic. And we can take a look at those standings as well to see the journey these teams are taking in our play-ins going into the group stage, seeing how these teams are shaping up in terms of standings. Heroic number 1, Quest number 2, Aurora number 3, but not in a very stable position at 5-3. Nouns and Mao still have an opportunity with a 2-0 on their ends to leapfrog over Aurora if Aurora gets 0-2'd by Heroic. Now, unfortunately, Azure, again, they're straight out, just gone, 0-8. There is no opportunity for them to climb out. Maybe they try to go out with a bang, try to ruin Noun's day by stealing away a win. I think that is the one thing that can ruin that three-way tiebreaker potential for sure. Mind you, again, Mau's opponent today is not going to be easy. PSG Quest has shown a lot of promise for a long time, Mike. We've seen them a little bit, you and I, in some of the lands. They sometimes don't really go too far. They had a great run in their TI qualifiers recently. Of course, a very, very, very good run as well coming out here in the Riyadh Masters at the Esports World Cup. So I'd say for the side of Mao's, they've got their work cut out for them. The last time these two teams faced off against each other was right around 2 weeks ago, 3 weeks ago, June 14th. And that did go 2-0 the way of PSG Quest. Of course, you can get your predictions in for this matchup as well. Just visit the website of our elite partner, STC. I believe it's stcplay.gg. Get your audience predictions in for how these matches should go. It's going to be an interesting one to watch out for here, Mike. It certainly is, Jonathan. I mean, I think we can all agree PSG Quest are looking to be the favorites going into this matchup against Mouse. Again, though, considering Mouse are the ones that have something to play for, in terms of these standings, perhaps Mel's kind of bring out... I'm not sure what you bring out, Jonathan. Maybe bring out the secret strategies if there are any. You know, some secret combinations. Bring out something, because I don't think PSG Quest are the kind of team that roll over and just let you win. I think these guys are very into just winning every single match they can. And so they should, of course, as... Well, Mal's, it's up to them. You know, do you want that 2-0 win? And how badly do you want it? What are you going to bring? What are you going to give us to get that 2-0 here up against PSG Quest? I can only imagine. The thing is, as well, Mouse is a very good squad. Like, I'm talking as if they're completely outmatched. They aren't. Mouse, I think, is probably actually one of the better teams in these groups, actually. So we'll see what they can do. As we can have a look at the lovely faces, of course, of Mouse Esports. Jonathan, I'm a bit of a fan favorite of these guys. You know, I like these lads on Mouse. A lot of potential in this squad. Absolutely. You know, it's been amazing to watch that growth of Ulnut. You know, he came into the CDPC as an unknown factor, right, on Geek Fam, along with Coach Immortal Fate. They didn't have the best of runs there, but again, it's been a steady improvement for the squad, sticking together with its core members. And it's just been getting better and better. I think Supreme on the mid has been spectacular when he does manage to pop off. You've got some solid stability coming from Norman on the 4, especially with his diverse hero pool as well. We might be getting some of those quirkier picks for him. Maybe it's time to kind of bring out some of the stranger things that we've seen Norman play before. And of course, Force has been every now and again a force to be dealt with, you know, when he does pop off as well. He does feel like more of a snowball-y kind of player. Does need to start winning very early on. But there is a reason this man is constantly memed in the Southeast Asian circle, particularly the Filipino squads love to meme about Force. He is a very interesting person to be stuck in a team with. I think if you ask anyone from Polaris, they would have a lot of things to say about Mr. Force. He's not all good, but not bad at all. He's something, this guy, Force. You and I, we've casted him for a long time as well, and he does have a habit of just spamming voice lines literally non-stop. To the effect of us literally having to mute him, because that's how annoying it gets, even for us. I'm pretty sure everyone in the game, including his whole team, literally just mutes him every single time.
Maybe not so much anymore, because he doesn't seem to spam him that much. I think maybe Immortal Faith literally just took him, to the back room and gave him a couple smacks. Said that's enough, Force. We've heard enough. Speaking of though, let's look at PSG Quest. Jonathan, I've said enough about Mouse Esports. PSG Quest, another bunch of fantastic lads out of the MENA region. Jonathan, what are you thinking about these guys? I think they've always shown great potential, especially in the tail end of last year when we saw them ride into Bali, when we saw them go into the Riyadh Masters. A lot of people last year had high hopes for them in the Riyadh Masters last time around as well. Unfortunately, didn't go quite as far as you'd want them to. They had an amazing run in the Western Europe qualifiers, of course, falling just a little bit short in the end, but still knocking a lot of people out. Finally, and they're not a squad to be underestimated. We finally have some different poses, by the way, Jonathan. The Kamehameha pose coming out here. I love to see that. Kamehameha. What, are you going to tell me you haven't watched Dragon Ball either, John? Is that what you're going to No, say? Is it too Kamehameha. I understand. Kamehameha. How dare you interrupt me when I mispronounce something, for once, when you literally mispronounce something every sentence? How could you do that to me, John? I got it. I heard it. I was like, what? That's a fancy way of saying Kamehameha. I've never heard it that way. Maybe I'm wrong, I don't know. Also, what I know is right. I could have sworn I saw a Naruto tattoo on one of these plays as well, Jonathan. We'll have to have a bit of a gander. I'm not even joking. I'm pretty sure I saw one. So hopefully we can get a bit of a gander at that very, very soon, Jonathan. That's an anime you haven't watched for whatever reason. Nope. You're just too edgy for normies, normal anime, whatever. It's just not. It is what it is. It's not my cup of tea. What's wrong with that? It's not my cup of tea. No, I don't have time to sit through 500 episodes, and that's without the filler. I don't have time for that, Mike. And it's not a concept that interests me. I am interested in this match. I don't care about your trash anime taste, Mikey. This match is going to be good, and we should be able to get into our Game 1 draft relatively soon. I mean, come on. There's some great stuff that you haven't watched, Mike. Like Silent Voice, Anthem of the Heart. I've and never you don't heard even know anyone any bring of up these those. names. I've literally never heard anyone. You've never seen speak K-On! You've never seen the Melancholy of Haruhi Suzumiya. There's a lot more out there besides action junk, Mike, that's constantly recycled generation over generation, okay? And this game is also not going to be recycled. Mouse, they do ban out a couple of specials here, already taking care of the TA and the Broodmother. Quest, for their part, taking care of the Enigma, Clockwork, the Witch Doctor, and the Tiny as well. Nothing too strange, maybe outside of the Broodmother ban coming out here from the side of Mouse, but we have, again, seen Broodmother can be effective, although last time you and I saw it wasn't quite so, but it has some potential for sure. And they're going to start with the Brewmaster here for Mouse. Fair enough. Force probably just going to take that to the off lane, as I believe we are actually already hearing Force spamming voice lines. No, it's Allnut spamming voice lines already. What has Force done to Allnut? Allnut was such a young, shy man up until he had to meet Force. Yeah, that's what they get for playing together in the DPC last year, Mikey, and sticking together into this year. Some of that Force rubs onto you. The Force bites back, I guess. I don't know where I was going with that. Still, we'll see. I mean, it's only Allnut for now. Maybe Force gets in on that action later on. We do get the Weaver coming out here for the side of Quest. I hear that we have seen the pretty contested. There is a lot of flexibility, of course, for the side of PSG Quest. Can still run its support very early on. In lane, up against Brewmaster, it's actually not too bad. So I can see them maybe just locking in a TA2000 hero very early on. Weaver has shown us it scales up really well, laning-wise. Against Brewmaster, it's not going to be the worst thing in the world, depending on what lane partner Mouse will pick up for Force now with Narman. I do like it. It's nice and safe, it scales well, it has a lot of presence throughout the game, and it still has that flexibility on hand for Quest. That it does. Weaver, very, very powerful right now. Mal's final ban to come. You can see the most contested heroes. I mean, every time I see Tiny, Jonathan, it just... Right now, it just makes me feel so sick. Like, we just saw no one in that last series with the crash landing facet plus a phylactery, and he was just deleting people with tosses. Like, once you get to the stage where you have a Kanda, you literally just toss and they die. It's pretty atrocious how strong Tiny is at the moment. It is. Just has so much burst potential. And again, it still has flexibility.
Pause 1 Tiny still works really well. Craggy Exterior is such a fantastic innate. Probably one of the best ones that you don't even need to think about. It's just there every time you level up and grow. Just so much impact in terms of providing even more durability. You do see the rest of bands coming out here. Mao is taking care of the Darkseer along with the Elder Titan earlier on. PSG Quest will go straight into the Rubik Band and go for the Hoodwink pickup themselves. So now they've got the really annoying Pause 4 on hand, 4 or 5, probably the 4 here for good old Omar. Just with a facet of that Acorn bouncing in trees, very easy to trade and always win on the Hoodwink right now. Lots of output, scales nicely, gives you some good control. Can't really fault Quest for going straight into that here. Certainly not. The Hoodwink, surprisingly, doesn't get banned, just makes it right through, and of course Quest will take it. That Acorn trick shot is absolutely ridiculous. I say it every single time we cast the Hoodwink game, but it is atrocious how strong that facet is, especially during the laning stage. Mouse, we'll see how they want to respond here. Of course, second pick for themselves now. A reminder again, Mouse is the team playing for something. PSG Quest, they have already qualified through to the group stages of the Riyadh Masters. Mouse are the ones trying to fight their way through to the group stage based off the top 3 standings of their groups. So they will go for a Grimstroke and a Jakiro pickup, which Jakiro is a hero we really haven't seen much of at all. Certainly not. It hasn't had the best win rate as well in here. It's been picked 9 times with a 33% win rate at the Riyadh Masters of the Esports World Cup. It is something that they have enjoyed running on Mao's. Bengen has had a 50% win rate on his Jakiro, and it is fairly lane dominant. I'm curious what they want to kind of combine here for Mao's onto that safe lane. You are probably just running Grimstroke for Narman once more with the Brewmaster. That lane's very stable and aggressive enough to try to make it maybe a little bit tougher for the Weaver. It's going to be interesting which way this Jakiro goes. I do feel like Liquid Fire is still preferable because of the push potential, but Liquid Frost is really good in trading early on. It's just so much slow, so much control, that it does help you really turn your lane to kill lane very early on, if that is the way Maus will want to run it. Minute and a half left on the reserve time here for PSG Quest as they continue to think about their third pick. It is going to be the Doom to come out here. So, I mean, Doom's still very, very potent in this current patch. We still see it picked up very often for the off lane, and certainly does do some fantastic work. Obviously going to be very good against heroes like the Brewmaster this game. This Quest will now look for their 4th pickup. I assume 2 more calls to come. I say that, of course, the Weaver Pos one's still there if they want it. Up to whether they think it's good enough or not. It is. Again, like, just Weaver in response to Brewmaster already feels pretty damn good. Maybe just look for a laning support that can make it better. We'll go with the Enchantress pickup here on the side of Quest. That can kind of simplify the lane. You've got a lot of healing coming out with the Overprotective Wisps, so trading early on feels pretty good for the Ench. You can kind of recover your Weaver there as well. You can steal maybe an annoying neutral creep to run down the lane as well, provide some more spacing for your Weaver. I do like it. It's just something to go in between these bodies, allow your Weaver to farm, and just make that lane fairly sustainable. So there's not much threat early on onto that Weaver up against the early Force Brewmaster, even with a Grimstroke. It doesn't feel like it's going to be enough. Maybe by a cheeky level 2, level 3 spike you could try to run down, but it is a little bit easier for Quest to be on the defensive. Maus will pick up the DK that was left in the pool, and we did see a lot of DK across our qualifiers, of course, in a little bit here in Riyadh, although not in the games we've casted. Still a very stable hero to have. Corrosive Dragon form is almost always what you get. There is some flex here for Maus. Olnut can run it on safe lane. More than likely, we are just getting the Supreme DK. So you've got 2 very beefy front lines for Maus. You've got 2 heroes that are potential Inkswell initiators as well. And that does allow some early play. I like the potential of push with the DK Jakiro. The double dragons can make short work of an objective if they are allowed to touch it. Oh, absolutely. It's pretty ridiculous how much damage to these towers they can deal very, very quickly. Final banouts to come. Mouse, they get rid of the Monkey King. PSG Quest, they'll get rid of the CK. You have a situation where I believe PSG Quest are looking for someone in the mid, and of course
course, Mals are probably still looking for a carry pickup. Final ban for Quest. Because judging by the way they're drafting here, Jonathan, I dare say they are taking this game very seriously. Doesn't really seem like they're memeing at all or trying anything too experimental. No, certainly not. Again, I mean, you're locked in for Quest. There's a lot in the line for Maus, and I don't think Quest, are the kind of team to take anything lightly. They have a lot to prove still. They're always hungry. All of these players are very hungry, as we've known from the past when we saw them last year, even into this year. So I'm sure it's full speed ahead for Quest. Maus, they take care for last that they will have to face up against mid that Supreme wouldn't want to deal with. There's still some big options here for Noob. Puck us around if you want that stable matchup into the DK. There's also a Storm that doesn't look too bad here for Noob to kind of play. Storm probably is the safest bet. You don't have the hard lockdown on Maus to really punish it. Outside of maybe Phantom's Embrace and Blink Dragon Tail, there's still a lot of leeway for a Storm to zip in and out here if Maus don't take care of it. It sure is. They're not the most locked out for a Storm Spirit at the moment. Mals. Final ban to come, still considering what they want to really get rid of. Again, I do believe PSG Quest still looking for the mid lane matchup. But they know they're up against the DK more than likely, so it's not really the hardest match. They get rid of the Keeper of the Light, and Mals immediately into the Ulnet PA1 Seeking. Yeah, I can't fault them. Again, it's something Ulnet really loves to play. It's something he knows how to itemize depending on the game. Knows what tempo to hit. It's not the most straightforward PA game, I will have to say. I mean, it is annoying for the Weaver. It does make him a very viable Doom target, to be fair. But that does take the attention away from Force. So if you Doom the PA, Force is going to be able to split. The fight still can turn towards Maus's way. I'm curious which facet Ulnet will take. Will we see the attack-based crits once more? It does feel like he has been enjoying that. Wouldn't fault him for it in this kind of game. Just to have a little bit more physical burst. And again, the talent spikes can make it a little bit more bearable. For Quest, I don't think the PA changes the viability of the Storm Spirit, if they want that. It still feels good here. Again, the lockdown isn't amazing. There's a lot of things to dodge in and out from. You have some good connections with a Weaver who can also Shukuchi in, follow through for your fights, and Doom once the blink is up. Can just help to run heroes down. It's open enough for Quest, though, that Dámy a páni, vítam vás tu pekne krásne všetkých, už aj s môjim hláskom. Vybehol som s Fredinom medzi tým pekne, stihol som ho akoby trošku vybehať akurát. Stihli sme tam všetky možné potreby, teda Fredin samozrejme. No a ideme sa pozrieť na Mausovcov a PSG Quest. Snapfire! To je noobová midová snapa. Jeho specialitka. Ajajaj, no. Jako proti Supremovi to je OK, ale... Za mňa je to velice hratelné, ale stále musím teda akoby nutne pripomenúť chat, že PSG Quest sú jednoznační favoriti. No absolútne jednoznační favoriti. Jo? Prehodíme si to samozrejme rovno in-game, aby sme to úplne teda nepredlžovali samozrejme. Neviem, čo si myslíte o tom drafte vy, ale ja som jako dosť zvedavý, ako budú schopní teda naši Supremovci zvládnuť tento jeden veľmi ťažký súboj za mňa. Veľmi ťažký súboj. Už sme tu pekne krásne in-game, tam kde chceme byť. Tu vidíte Dukáli sa momentálne ako jednu z support popstar, musím povedať, ale myslím, že akoby tento 13K boj ako nejaké tie svoje enč klasiky rovno teda bude môcť ukázať. No osobne som zvedavý, či sa Ulnet do tejto hry dostane. Ono len to lanenie proti Hoodwinkovej a Doomovej zas tak príjemné podľa mňa úplne nebude. Mid pre Supreme by mal byť ako celku trade-off, tam ako s Dragoniteom tam ako nejde moc toho ako zas tak ako vymýšľať, by som povedal.
Ale dúfam, že vy všetci, čete, ste usadení. Tu s pohľadom na Bengána, za ním sediaci Supreme, tu máte ulnitíčka akurát nado mnou. A otázka je, ako teda chlapci sú ale nachystaní na tým PSG Quest. Opakujem ešte raz, jednoznačne je to súboj Davida proti Goliášovi. Jednoznačne sú Mauzovci tým papierovo slabším tímom. No musia teraz ako dokázať minimálne ten výkon, čo ukázali v tej kvalde priamo tu na eSports World Cup. Veľmi dobrý timing spolu s produkciou, tu mám ako absolútny lord. Ale do toho sa už samozrejme môžeme pekne s hláškami presunúť krásne in-game. Noobová, Snapfireová nám ide. Presne človek, ktorý ukazuje tento pick, aj keď to nie je úplne v mete. TA2000 teraz akurát narazil do úplne celej tej mauzovskej skvadry. Zrovna to bol ten jediný target, ktorý tam úplne mauzovci nemali ako úplne punishnúť. No, máme tam nakoniec teda úplne klasický metodikál PA-ku. Tu sme videli aj naposledy, ja vezmenej only tú metodikál PA-ku si myslím, že som videl zatiaľ na tomto turnajku. Dáme si tam samozrejme tie in-game zvuky o trochu viac a už to budeme mať doladené absolútne dokonale. Keď mi tam ešte akoby niekto z vás pošle minimálne nejaký ten smiley face, alebo sa tam niekto z vás možno postará o to, aby ste tam akoby poriadne Supremovi posielali nejakú tú energiu na mid, budem za to veľmi rád. Predsa len nám začína ďalšia poriadna BO2, ktorá by the way dneska ani nebude tá posledná. Tam ešte potom bude BO3 medzi tými dvomi čínskymi týmami, ktoré budú hrať tiebreak, takže dneska tu takisto, aj keď si niekto možno myslel, že to budú nejaké tie kratšie dni, dneska tu spolu budeme sedieť zase až do večera večerného. Dneska sa nezastavíme absolútne. No, TA2000 raz dáva minimálne aspoň Narmánovi zabrať, ale zrovna sú to pánom Vývrom. Nebude úplne šanca ho tam nejak punishnúť. Zrovna zase je TA2000 na nejakom ranged carryčku. Jo, tam, kde je on absolútne doma. Tam, kde on najviac svieti. Jo, možno by som povedal, že positioning fakt ako je tá najväčšia specialitka, čo si ako fakt vie ustrážiť neskutočne pán TA2000. Je to väčšinou jedno z tých carryčiek, ktoré má proste čo najmenej smrtí. A fakt to ako väčšinou aj tak je. Nubík teda bude hrať na mide proti tomu Dráčkovi, ako by tu jeho domácu Snapfireovu, čo by ako nemalo mu zabrániť podľa mňa úplne farmiť. Zrovna ako Noob tým, že pôjde samozrejme ako by ten viac right-clickový, ako by Lil Shredder build. A bude mať tie levely navíc, som zvedavý, čo nám tu teda dokáže predviesť. Pekný deny od Ondráška teraz. Ani nejaká kúky nestačila na to, aby ten Lazit bol teraz zabezpečený pekne cez ten mínusový damage z toho Briefireu. Tam chudák Nubík zo pár creepov stratil, no ale popravde 5 proti 8 zatiaľ ťahá za ten dlhší koniec. No, pre Ulnita dole to bude konštantné ohlodávanie, pekne o ten strom, tam úplne abuzuje Omar. Ten jeho face it, aby sa to dokázalo ešte raz odraziť. Vždycky je na ten jeden osamotený target, je to absolútna dokonalosť. No, síce má Bengan svojho domáceho Jakira, ktorý je veľmi, veľmi obľúbený na tomto turnaji, musím povedať zatiaľ akoby v tej play-in fáze, keď som osobne akoby si myslel, že zase bude akoby jeden z tých ignorovaných panáčkov. Tak ako nie len Bengan, ale aj ostatní tam ako siahajú celku pre Jakira. No, či to je tak úspešné, to už je druhá otázka, ale minimálne je to domáca zóna. Bengan teraz dobre abusol ten double hit. Jo? Toto je tá veľká bonusová záležitosť, ktorú akoby má ten Jakiro, že akoby hituje dvakrát, čo znamená, že tú Vardu zabije na proste jeden autoatak, pretože to hodí akoby dva. Takže teraz stihol pekne zničiť tú Sentrinu predtým, ako proste tá obska bola zničená. Jo, jedna proste malá cute little vec, ale veľmi podstatná. Jo. Postaral sa tam tou Sentrinou aj o to, aby to tam bolo zablokované, dokonca z Ulny to tam pôjdu ešte Malika teraz osobne skúsiť. Nemajú na neho úplne damáž a Force bude ten prvý, ktorý odovzdá First Blood. Power Spike na Vývrovi na leveli 2 je nechutnosť. Jo, všetci to vieme, jakmile proste ten Výver, ktorý to minulom peči dávno, jo, na leveli 3 mal až povedzme nejaký Swarm Suku či Double Hit, teraz to má na leveli 2, ale podarilo sa nakoniec Malik a dole punishnúť. A Vejva mu tam síce pomalinky pôjde pekne pod väžu, ale neočakával by som, že tu Bengan spolu s Ulnitom budú veľmi dobre takto ustávať tento double lane.
Zatiaľ nevyzerá absolútne, že by Mausovci nemali byť úplne na túto jednu sérku záverečnú pripravení. No, keď tu môžeme ešte polemizovať teda na začiatku, medzi tým ako tam teda tá Harpia bude akurát robiť zo života peklo Narmánovi, Dukalis pôjde skúsiť utankovať toto celé. Nature's Attendants nestačili, ale predsa len si z toho aj tak, ako by kluci zobrali kill, TA2000 si tam stále môže free farmiť za Weavera. Malik ale potom, čo doportil dole, dostane možno punish instantný, ten by bol veľký. Ulnid nemá samozrejme kryty, nemá nič, ale ani ich nepotrebuje. Ulnid bere obrovský kill dole. Tam bude mať Doom, Volkov, Shame bez boty. A to ešte možno nekončí, tam ešte možno pôjdu skúsiť aj Omara, ten velice pekne nachystal aspoň toho Jakira samotného. Omar pôjde outplayovať teraz Mausovcov dole, trošku tam teda ukludnil celú tú situáciu, ale ten Doom je smutňášek. Jo, ten Doom tam teraz pôjde hodinu na tú spodnú waveu. Omar je tam dingde sám pomaly nejakú tú štvorku na tej Hoodwinkovej. Bude musieť na potom tým pádom možno väčšiu zodpovednosť tým pádom tam mať o niečo viac, robiť o niečo viac. A zatiaľ vyzerá, že na mide teda nie je schopný úplne Supreme tam odstaviť samozrejme tú Snapfireovú od farmy 22 proti 20 je stále celku ako even trade-off. To, čo by sme akoby proti tomu Dragoniteovi celku ako očakávali. No, ten impact ale tej enčky na vrchu už začína byť fakt ako otravný pre Mausovcov. No, predtým tam bola tá Harpia a teraz je tam ten veľký Kentán z montarže. No, do toho Bengan dole nachystal možno akurát Omara. Ulnit si pôjde po ďalší kill. Killing spree pre Ulnita. Úplne brutálny začiatok zase na tej jeho PA-ke, na ktorej je očividne doma. Nebojí sa to hrať ako byť čo najagresívnejšie, ako to len ide. A spolu s tým Jakirom ste povedali, že by to nemusela byť možno úplne taká nejaká imba lane, že by to možno kluci ako nemuseli proti tejto dvojici úplne to uhrávať celé. A tam Ulnit proste vyrašoval tú kornokópiu. On neurobil ani stat build na to, aby tam proste idli fightili, mu tam stačí momentálne kornokópia, aby to tam proste mali celé nachystané. Tá Battle Fury by mohla byť možno najrekordnejšia, ako sme tu momentálne možno aj za celú sezónu pomaly videli. Na vrchu pôjde ale TA2000 skúsiť momentálne Narmana. No, nakoniec to nebude úplne skúšať, kameraman to odhadol správne. Dal nám to akurát na tú spodnú stranu. A Malik predsa len tým, že tam ako má tú mana regenauru zobranú, jo, nejaké to ohlodávanie s mana burnom, tak ten mana management od Mausovcov tam dole nebude možno úplne tak jednoduchý, ale iba s nejakými stickami a tak. Není zas tak ako obrovské issue. Jo, Nubík teda nám ide o niečo skôr ako Supreme, hitol teraz 6. Začína to byť teda nebezpečná Snapfireová, predsa len ako už s tými Mortimersky si z hoci ktorý rotation. Jo, môže byť dosť devastačný na hocikoho. Jo, Supreme má ale presne panáčka, s ktorým dokáže akoby dokonale využiť to, že ten enemy midlaner tam bude chcieť možno gangovať. Jo, môže tam pekne krásne proste pušovať akurát. Dukalis tu ide ale očividne skúsiť navštíviť Supreme a rovno aj Mortimersky si Supreme to skúsi zastaviť s tou 6, zastavil to stunom, Satyr ešte ale pôjde za ním, Ondrášek zdrá a zdrá krásne. Ondrášek teda prežíva, Regeneruna tam ale bude čakať Núba a Ulnid medzi tým dole ohlodávaný. Nakoniec si teda doportil domov, možno mohol naportiť iba na tú tier 1, ale nakoniec ako well, zachránil si hlavne prdel, zachránil ten streak k tomu. Bude tam dokonca už aj ten Broadsword, fakt turbo rašovaná Battle Fury, ako za starých časov. No s tými 23 creepami to není úplne tak veľké, ale tie killy, tie mu tam podľa mňa networtovo teraz budú dávať hodne. Jo, Jakirovi sa akoby tie solo expy takisto úplne, to by som povedal, že mu nevadia. Veľmi dobrý pressure, ale od Dukalisovej enčky. Tam Suprema s tým prvým účkom nepustili absolútne ničomu, dokonca mu tam Nubík ešte pušuje, že dole dokonca ten katapult, tým, že tam tá PA nebola. Jo, Bengan si sa zobral expo dosť, Omar, no tu pôjde skúsiť. Ešte Glyfík tam dokonca dali tentokrát. Ešte páne Omar nakoniec žiadny kill nezobere. Jakiro tam hitol level 5, ak som videl správne. Na tej spodnej strane sa tu presne stal ten fenomén, že tam tí supporti budú mať viac ako tie kóry. Ulnit teraz sa ale vrátil na tú linku a Dukalis už je tam nachystaný. Nakoniec si tam questovci vybrali akurát Bengana ako easy shit. Ulnit sa ale rozhodol ísť otočiť do nich? No to nebol dobrý nápad, chlapče môj ušatý. Porti mu tam ešte akoby pekne krásne ten Grimstroke Creepwave a mu teraz zachráni prdel. Nakoniec Ulnit bude schopný teda toto ustať. Jo, tie vysoké levely na tých supportoch, ale jo, teraz pre Mausovcov znamenajú už fakt ako za chvíľku možno aj nejaké to Grimové účko. Teraz tam Narman skontroluje akurát Vision. Ten tam síce našiel, ale pravdepodobne za to odovzdá život úplne zdarma. Aj. Skúsil to ustáť, ale Omar s veveričkou si teda zoberie ten kill. TA2000
Tu ale momentálne na pána prišiel prerotovať z tej vrchnej strany, chcel tam nájsť niekde tú zraniteľnú PA-ku, snažia sa tam questovci tu abusenúť to, že tá PA by mala byť velice slabá od mauzovcov v early game. Zatiaľ za tých prvých 8 minút ale 2000 gold lead už svieti pre questovcov. Jo, je to hlavne podľa mňa aj dobrá Dukálisová práca. Jo, tam fakt ako s tou Enčkou, nielen, že tam ako zastavil nejaký pressure z midu, čo by tam ako Saprim mohol robiť. A síce tam nezabili akoby úplne presne toho dráčka, ale aj tak ho spomalili. Na vrchu už má Force aspoň. Pekne tie svoje 2 bracery, levely na účko, že už nie je úplne tak jednoducho gangnutelný, tiež by mohol byť nebezpečný. Jo, tu sa ale trošku bojím, že TA2000 má až moc dobrú tú hru tentokrát na tom výhrovi. Že to celku ako štípať bude. No, tá PA není nejaký úplne veľmi tanký boj, ktorý by to dokázal ustáť. Ten evasion samozrejme neskôr môže pomôcť dosť. Ten burst damage by mohol byť podstatný tiež. Otázka je, či Ulnitovi ďalej pôjde dobre táto práca. Zase tam Bengan akurát narazil v tom smoku do Dukálisa. No, našiel mu tam jedného žaludného creepa, medzi tým sa tam ale Saprimovci presúvajú na top. Ondra tam chce prekvapiť akurát TA 2000, ten ho tam ale teraz v tom Sukuči už zahliadol. Forsík ho pôjde skúsiť nájsť, ale Saprim bez blinky, bohužel. Nemá ako k tomuto sa ako dostať. Bengan medzi tým divenutý nabíde, Saprim sa tam ale pôjde vrátiť rovno s Ulnitom, ktorý by tu možno nemal čo robiť, Saprim ale padá len na tie Mortimer's Kisses. Omar! Jo, tento síce ako možnosť chytá, ale Nubík už si tam zoberie ten double kill, Dukalis bude musieť zrať akurát s tými svojimi overprotective vyspami, pôjde si doportiť a žiadny cancel tam nebude. No, pekne za ním pôjdu aj všetky tie vyspy a tu preto 10 minútou už svieti 4000 gold lead. No, lepší pohyb po mape a proste takéto lepšie rozdeľovanie by som akoby úplne povedal od questovcov je celku cítiť. No, mauzovci teraz akoby úplne nestíhajú, aj keď tam majú pripravené tie primal splity, no, aj keď tam mali celku dobré early levely na tých supportoch, aj tá PA proste má toho kotel. No, teraz prichádza ten moment, kde už dole predsa len nemajú nejakú tú väžu, je tam ten Doom, ktorý už má Doom, má tú šestku, už je celku nebezpečný. A už si tam ako Ulnit nemôže na ňo podľa mňa sám dovolovať len tak spolu s tým Jackirom. To možno nemuselo byť úplne tak problematické. Hlavne na Malikovi už máme aj tú helmu, jo, s tým Ring of Protectionom, Bracerom, Facekou. Už má 16 armor. Jo, akože tu na tú 10. minútu je to celku enough, aby mu tam kluci teda nedávali úplne taký monštrózny damage dokonca na Noobovi. Už máme prvý item, vyrašovanú Rod of Athos. Jo, síce tam ešte nebude mať ten Lil Shredríček vymaxovaný plný, ale aj ten dvojkový celku bude štípať, hlavne s tým Amplify damageom to bude štípať ešte o to viac. Tam Omar spolu s Noobom hľadajú niekde dole schovávajúceho sa Ulnita. Jo, je tam aj tá vardička k tomu, nám ho videli predtým, no, nakoniec Rodova to stihnú dať, prichádza tu setup, easy peasy. Ulnit chudák, ale teraz aj keď sa tam držal veľmi ďaleko, bohužiaľ, bolo ho tam vidieť, jeden Rodova to stačí a PA padá. TA2000, ale nakoniec na vrchu bol gangnutý a on si z toho ešte zobere kill, ten blázen. 1v2, easy kill pre TA2000. Forsík tam síce teraz bude na tej svojej dlhej ceste, aby tam dofarmil možno nejaké to poriadne rádlo, ale tu podľa mňa absolútne nebudú questovci spomalovať. Dukalis už tu príde nachystať rovno aj Saprim a pekná kúkina Kentaura k tomu. Saprim stratil zatiaľ polovičku, ešte stále nemá ani zďaleka ten blink. Jo, ako Saprimov blink väčšinou príva úplne neskutočnom timingu, ale tu už je Doomom vychytaný hlavne Mr. Brewmaster, nazdar brácho. Doomo 100% zabije vzadu, nič s tým kluci neurobia. A Saprim naposledy, keď si tu akoby pamätám ten včerajší deň, neviem, či tam hitoval ten 8 až 9 minútový timing na tom midovom dráčkovi. Teraz ho nachádzame skoro v 12. minúte a chyba mu 800 goldov. Ten pressure od týmu questovcov je too fucking much. TA sa tam samozrejme pôjde zúčastňovať tiež, pôjde si tam akurát vysolovať Narmana ako malé hovénko. Bengan pôjde hneď za ním a ešte to tam možno ani úplne nekončí, ešte tu s tým Dark Throw Summonerom hľadá. Aj tuto mistr Dukalis sa príjma. Prasátko proti prasátku, teraz zatiaľ bude stačiť Saprimovi, aby sa odtiaľ dostal. Ale tu neexistuje proste nejaký akoby úplne gameplay, ktorý by teraz mal akoby úplne mauzovcov naspäť vrátiť do hry. Ten Battle Fury timing je jedna vec, čo ich akoby teraz tam ako od Ulnita môže ako mi mierne udržiavať. Otázka je, s kým inak chcú hrať Dotu. Jo, oni majú extrémne damage issues, keď sa pozriete na tú akoby skvadru, je tam dráček, áno, ten s tým minus armorom ako tam niečo málo rozdá, ale ten burst to nenazveme nikto z nás. Do toho je tam Brewmaster, ktorý ako jo, potom s rádlom, povedzme, že by tam ako niečo mohol rozdať, to účko tam akoby niečo dá, pokontroluje, ale zase není to úplne ako ty vole finger každú sekundu, povedzme.
Tu máme toho TA 2000, ktorý tam bol teda gangnutý a no nakoniec si vysoloval toho supporta a odišiel. Pohoda chilla Jazz. No, tu akurát veľmi dobré hodený Doom od Malika a nám ide medzi tým ďalšie Mortimer's Kisses. Noobík len s rodovatoskou si to tam setupuje na pána, vždycky je tam pripravený Omar, aby to len a len trošku zdržal, ešte tu dokonca pripravia aj Narmana. Noobík, unstoppable, double kill, PSG quest, aj keď už majú aj bez ako tejto série zabezpečený predsa len úplne ten 100% postup, teraz to Mausovcom teda ale absolútne nepôjdu dávať zdarma, absolútne tu nebude z toho meme fest. Bengan teraz dobré, Macropyrov toto celé dokázal zdržať, Force nestihol ale teraz vyhodiť úplne to účko, Mat Golem tam ešte bude zdržovať tiež a nakoniec všetci proste odídu preč. Hotovo 20, prišli chlapci po kill, 15 za 13 minút. No a zatiaľ tu je vidieť ten predpoklad, o ktorom som hovoril predtým, že mali by byť PSG Quest jednoznačne silnejším tímom, čo sa týka papierového predpokladu, úplne 100%. Tejto Game 1 to celku vidíme. Ale nebudeme si tu mazať med okolo žaluďov. Tu pred 14 minútou je jasné, že budú musieť Mausovci hľadať nejaký zázrak. Zase nájdený Ondra, 100 pred blinkou, toto je ten najhorší pocit. Non-stop ho tam pôjdu hantiť, žiadny map control neexistuje pre Team Mouse. Začalo to podľa mňa akoby tým Dukálisovým rotationom na mid, potom dole. Od tej doby proste Mausovci to nevedia úplne ukludniť, hoci kde prídu, tak ako tam kontrolujú možno nejaký ten vision, niekedy ho nájdu, niekedy ho nenájdu, väčšinou to zaplatia životom, niekto na to zaplatí životom viackrát, keď skúsia zabiť TA 2000, ten si tam ešte zobere kill. Teraz to pôjdu skúsiť očividne navrch, myslím, že tam na chvíľku zahliadli akorát Ulny Tíčka. Každopádne tam tušia Mausovci, že sa tu niečo ako deje. Noobík medzi tým tu akurát zdrží Bengana, trošku tam ohlodal teraz teda akurát tú vežičku Lil Shredderom. Už si ale TA 2000 pôjde niečo setupnúť. Omar rarely myslel síce jeden spell, ale ten druhý nemyslne, ten Swarm to nedorazí, ale Malik to pôjde aj tak doraziť úplne jednoducho. Bengana si tam nachystá akurát tým Doomom, dokonca mu to TA 2000 nechá. Veľmi krásne carry, ale tým, že tam máme Gleipnir už na TA 2000. Noobík má Gleipnir. Chudák Ulny teraz netuší, že vedľa neho je Noob. Chudák tá PA-ka. Dva Gleipníry do toho, naskakovací Doom, tu nejde hrať do tú dvojku pre Mausovcov. Tam ako realisticky by som nechcel akoby hádzať úplne flintu do žita, ale tu akoby po 15 minúte akoby zrovna v tejto hre by som to akoby rovno pomalej aj písal. Nie, že by tá PA-ka samozrejme v tom late game tam nemohla urobiť nejaké tie poriadne náležitosti, ale aj tak tam na to bude answer v podobe toho Doomu. Tá Snapfireová je rozbehnutá tak nechutne, že to je až nechutné. Tu akurát uvidíme teda ten snipík, ktorý nevyšiel, ale potom prišiel. Ideme ale live. Ďalšie Mortimer's Kisses, dva Gleipníry za sebou. Tam proste jediné, čo vidia, sú Gleipníry a spely. Tu Mausovci ani sa nedostanú k tomu, aby niečo vykástili. Bengan ešte ani nemá Ice Pad. Ale proste ešte ani nemá Ice Pad. Proste Mausovci nemôžu hrať do tú dvojku momentálne. Nie, že by mali zviazané ruky. Oni momentálne akoby hrajú akurát nohou. Rozumiete? Tam akoby trošku akoby poklikávajú niečo, snažia sa akoby spelíčky, blinky, jede to. Ale no bohužel. Ako tuto Game 1 sú tak extrémne behind. V 16. minúte 16 000 gold lead. Bože, toto je absolútna nechutnosť. Ja tu mám taký ten pocit, že Mausovci možno skúsia jeden fight tuto s nejakou blinkou, možno počkajú, kým Ulny dofarmí to BKB, ale medzi tým si questovci môžu zobrať Roša. Medzi tým Ulny tam našiel noob! Ulny sa schováva na druhej strane mapy. Proste si to hľadá niekde proste nejaké miesto, aby tam proste mohol farmiť. Ne, bohužel. Noobíček. Počkaj, to zabil akoby to. Nie, že by to bolo tak podstatné, proste tá PA je znova dead a tá noobová Snapfireová je proste absolútna nechutnosť. Na Benganovi už máme konečne aspoň jednotkové Ice Pad, Force finally za 300 goldov dofarmí ten prvý item. Finally, čete sa tam blíži Radiance, možno aj dvojkový Primal Split túto hru uvidíme od Mausovcov. Nie, že by som tu akoby chcel úplne mímovať, ale zatiaľ akoby nič iné mi úplne neostáva. Označený tu bude akurát chudák Bengan na chvíľku. Myslí si, že je v pohode? Ani zďaleka v pohode nie je. Nikto nie je v pohode od Mausovcov. Ownage je tu úplne brutálny s tým Dark Troll Summonerom. To hlavne vypušujú akoby aj pomaly akoby cez ten Protection. Budú musieť teda chvíľku počkať akurát na tú samotnú Creep Wavičku.
ale za chvíľku na Doomovi bude dokonca celá šiva, jo, za 1300 goldov, OK. Ja, už je tam aj ten plate mail, tam reálne ako ulnit, bude musieť teraz niekde nájsť ďalších 10 minút, kde by ako farmil creepy a nenašli ho. A no to nie je úplne moc možné, keďže akoby do tej doby pravdepodobne im padne aj trón, jo, ako pred 18 minútou to úplne jednoducho môžu ísť akoby možno k nejakému Rošovi. Konečne Mausovci idú zobrať nejakú iniciatívu do rúk a idú niečo aspoň skúsiť. Jo, ako Saprim tam má aspoň Blink, Force má rádlo, no, lepší timing kluci mať ani nebudú, Saprim bude mať do toho fightu aspoň nejakú tú shieldrunu navíc. Dokonca s Kenom tam niečo našli tiež, no ale Mausovci musia nájsť zázrak a nájdu aspoň tú veveričku, OK. Konečne aspoň celku veľký kill pre nich, jo, oni z toho mali pomaly 900 goldov dohromady. Jo, len za jednu veveričku na support, nie že by im to úplne zachraňovalo celú tú situáciu, je tam aspoň čas na to, aby tam teda teoreticky zobrali outpost, možno debardli akoby nejaký ten trianglíček. Moc sa ale neposunula tá PA smerom akoby k nejakému BKB chat, no. Zatiaľ sa tam úplne nedostávame, jo. U nás už tu TA2000 pôjde spolu s celou tou skvadrou akurát vyrúba toho Rošana. S tým minus armorom to fakt ako dlho trvať úplne nebude. Dukalis to vytankuje celé, aj keď tu questovci teraz vedia, že sa tu Mausovci zdržiavajú v okolí. Nie, že by ten 11-kový Dragonite bol zas tak scary, jo, proti túto 15-kovej Snapfireovej. Jo, TA2000 za chvíľku takisto bude mať 15 a dokonca za 300 goldov aj Linken. Potom už fakt neviem, ako ho teda chlapca chcú zabiť. Dukalis ale ide do nich narážať. Už chce setupovať hoci, čo nájde. Doom vzadu ale počujem. Dobre, našli tam ten správny target. Brewmaster bude chvíľku páliť, ale nepopáli nič. Saprim skúsi doportiť český domov. Bohužel, ani to sa konať nebude. Narman padá takisto. Kluci zatiaľ, síce ako by teraz vytvorili pekný priestor tými švormi smrťami na to, aby tam teda tá pijeka možno pofarmila túto jednu waveu. Že medzi tým tam Malik ide dokonca akoby hantiť, aby ho k tomu ani kluci úplne nepustili. Potom si pôjdu akorát teraz PSG quest dorazí toho Roša a môžeme si pozrieť replay, ale toto je skôr ako masaker, jo? Tam brzde iba Dukalis príde, Doom tam naskočil dozadu, čo sme ani na tej kamere teda úplne nevideli, našiel tam brzde toho Brewmastera, nie je tam žiadnej primal split, nie je tam nič, Mausovci sa síce snažia, ale ja to viem, vy to viete a myslím, že úplne všetci teraz tušia, čo sa tu momentálne deje. Ja noobík, už sa tu vtývajú kekoce, pretože to sú pre ňo absolútne freakily na jeho domácej babičke proste. Tam on je doma a ešte keď mu to takto vychádza, ešte keď kuci vyhrávajú 27-6, môže skľudne ukradnúť Tormentrov, počkať na 21-kovú Wisdom runu, tu proste Mausovci nemajú čo urobiť. Oni nemajú ešte ani tú šardu v 20. minúte na tom Grimovi a to ani nešiel žiadny iný item, on proste na to nemá. Malik medzi tým si ale nájde dole akurát chudáka nepripraveného ulnita, no. Bohužiaľ tá PA sa snaží prežiť a prežije nakoniec na tom jednom HP. Žaluď! Omarov žaluď! To snajpol vzadu. Malik medzi tým síce nestíhne odportiť domov, takže zase 1600 goldov si tam ako zobrali kluci z Mausovcov, ale no, stále to nemení úplne celú tú situáciu, stále to stalo život práve tú PA, ktorú tam potrebujú dostať nejakým tým poriadnym itemom, aby tam vôbec mali nejaký ten poriadny win condition. Zatiaľ tu ten win condition momentálne proste neexistuje a Hunt bude pokračovať. TA nachystá momentálne akorát Forsa vzadu, ten bude pravdepodobne forcnutý, akorát popnúť to účko defenzívne, nech si zachráni riť, nechcel by to dávať, dostane aj ten Inkswell navíc, Forsy chce ušetriť to účko, za 3 sekundy tam bude Gleipnir, TA2000 nehodlá ísť back. Force sa nakoniec tam nechá, nenechá. Ono pôjde až do báze. Mortimersky si tomu Force. On nechce na to účko tablet. Force žije. TA2000 tu bude musieť chvíľku relaxovať, pekne mu tam kluci pomohli, aby to nagrovali, aby to možno od tej veže nedostal tak moc. Stále tam ale predsa len AGC, stále preto 22 minútov, akoby neviem, čo tu úplne chcú. Mausovci vymysleť, aby s týmto sa nejak vyporiadali. Jo, high ground ešte v tej 21. predsa len bude chvíľku trvať, není tam žiadny veľký dezolátor build, ale akože by tu ako chlapci teda mali nejakú fighting chance, no... Je tam aspoň ten primal split za 200 goldov už aj so shardou, jo, dvojkový. Jakž takž sa tam Mausovci ako dostali k nejakej základnej fighting power. Ondra tam má aspoň kladivo, no ako jediné čo môže je jedno mitrilské kladivo, jo, nič iné tam nebude. Na Noobovi medzi tým máme Travelu, Blinku, Gleipnir, proste sa pozrieme na ten network, tá Enčka na pozíciu 5 má viac ako carry PA. Ne.
Ne, toto nechcete v 22. minúte vidieť, no. Keď enemy position 5 support má viac ako vaše carry, to je problematické. Mauzovci idú skúsiť bez ulnita niečo nájsť, ale problém je, že ulnita nájdu PSG quest. Ne, to všetky plány proste zlyhali už dávno. Mauzovci nepíšu ešte tú GG šišku a teraz tam možno pôjdu skúsiť nejaký all-in move zozadu. Možno pôjdu katnúť tú waveu, ale tu ako nie je návratu, by som povedal. Tu ako nie je návratu. Radiant's middle tower is under attack. Vidíme, či sa questovci odhodlajú rovno to isté teda ukončiť a vyzerá, že TA2000 to rovno teda pôjde zobrať do vlastných rúk. Tam teraz tá Ice Peta na asi tak 4 sekundy, tam moc ho nespomalí, Dukalis to tam pôjde ešte healovať tiež. Gleipniri to tu nachystajú len na ten swarm, čisto len na získanie času. TA, ok, ešte Glyphom bude možno za chvíľku nastavený, ale už tam bude Supreme, prichystaný vzadu. Mortimer Kisses tam prichádzajú tiež, Doom znova na toho Brewmastera, žiadne účko neprichádza, GG chlapci nepíšu, konečne to prišlo. Vykúpenie z tohoto masakru už je za nami. 33:7 za 24 minút necelých. S 33 killmi, 29 000 gold lead. Absolútne rozdielom triedy rozsekali. Ale rozsekali PSG quest Mauzovcov Game 1. Jo, budeme muset dúfať, že chlapci teda tam akoby vyťahnú nejaké tie silnejšie zbranie, aby v tej Game 2 to možno vyzeralo o niečo krajšie. Jo, PSG quest ani nevyzerajú, že by tam ako išli úplne mímovať, alebo že by sa tu išli hrať, možno by nám mohli ukázať nejaký ten push draft, alebo niečo iné, keďže to už jedenkrát dneska nevyšlo. Oni by to mohli ukázať pekne. TA2000 je síce ranged specialist, ale Pudžíka má takisto rád, tak ja budem dúfať nejaký zázrak. Každopádne pre Mauzovcov stále ostáva akoby to, že dobré, už nevyhrajú 2-0, už nemajú šancu akoby sa dostať priamo do group stageu. Budú musieť ísť cez ten decider match no matter what. Cez to už nejde vlak. Proste sa momentálne akoby akurát musia preorientovať na to, že tam bude zajtra pre nich jedna dôležitá BO3, ktorá rozhodne o tom, či budú pokračovať na riade alebo nie. Teraz ešte tam budú mať predsa len tú jednu hru, aby si tam ako dali taký ten oficiálny scrim, až by som ako pomaly povedal, než by ten výsledok tohoto ako by malo zase tak super impact, ale oni sami si musia proste ako teraz niečo boostnúť, možno tam nejakého first picknúť zase nejakého witch doktora, aby to tam Bengan roztrhal. Čím ďalej, tým viac, aj keď tam ten Jakiro býva, mi príde presne taký, ako by som ho očakával a až sa blíži k smerom k useless statusu. Ten faktor toho instantného devardenia, takýchto vecí, tam ako nejaké tie veci ako má, ale bohužiaľ, no, ako táto hra, už keď tu vidíte iba tie samotné ako highlighty z toho samotného, tak tam to bola iba show, kde proste hantili PSG quest non-stop. TA2000 tam mohol divovať čo len chcel. Ten proste nemal záujem ich pustiť k tomu, aby si zahrali vôbec do tú dvojku. Ulnit mal jeden z najdokonalejších začiatkov na PA-ke, mal 4-0 alebo koľko. Vyzeralo to, že to bude OK, ale proste tam ako od tej 10. do 20. minúty tá PA nebude proste v tej hre. A keď tá štvorica akoby tam nemôže nič robiť, tak to znamená, že nemôže nič robiť. A to je viac menej takéto akoby rýchle zhrnutie tej Game 1, ktoré sme teda videli. Nebolo to síce úplne možno podľa predstav na všetkých Suprema. My sme radšej chceli vidieť akoby ničiť, ale nenechali mu tam kluci Tonska, nepikovali tam úplne to SF-ko, Stormiča, tých Supremových Void Spiritov, bol to taký ten štandardný Dragon Knight, na ktorom Supreme akoby včera svietil neskutočne, ale toto bol presný opak. Aj tá noobová, Snapfireová hlavne, tá ako ukázala, prečo je to jeho domáci hrdina. Tam je vidieť, že je proste na ňom absolútne doma a vôbec, ale vôbec Mauzovci nestíhali. Tak možno v Game 2. Možno v Game 2, chat. I think for Maus to have a shot, I think they needed a 2-0. I think one loss, an additional draw. It depends. Tam riešia kluci, ale ja už... No, I feel like the condition was Aurora gets 0-2 and Maus gets 2-0. Or now it's also getting 2-0. So už nemôžu priamo, už budú hrať Decider. Kľúci, už budú hrať Decider. To už som o tom hovoril, pohode, chat. Len som tu. Well, with that, John, of course, we will head into a break, and right after that break, we'll be back with our Game 2 between Mal's Esports and the side of PSG Quest.
1, go! Three, two, 1, go! Hello, everyone. Welcome to the Boulevard, baby. We thought we would take you on a little tour for all you suckers at home that didn't make it to the event to show you around the sights and the sounds of this epic place here in Riyadh. First place I want to take you, of course, is the STC Play Gaming Hall. A lot of cool stuff in there that you will see for the first time, so please come with me. Slugs! This is the Team Liquid hut where Blue is supposed to be here. Let's go take a look at some of the things that Team Liquid has won. May we enter, please? Thank you. Look at these grand trophies. The Aegis and the lesser trophies. Here's the horse we were supposed to talk to. The only reason I came! Not a big deal, though. We'll wait for Blue, I'm sure. He's real busy eating hay or something, but we'll wait. Thank you, Team Liquid. Please let us know when Blue arrives. Thank you. Where's Blue? Where's Blue? Is Blue here yet? How long till Blue comes? Where is he? Please tell me. Okay, we'll be back. Just waiting for the horse. Just waiting for Blue. He'll be here soon, I know he will. Team Liquid never disappoints. Just waiting for Blue. It's been 4 hours. We're still waiting for Blue. Still hoping for Blue. With my boy, I'll wait all life. I'll wait my whole life. Wait for the horse. Oh! Blue! Yeah! Blue! Oh, thank you, Blue! I love you! Blue, he's my favorite mascot because he can't talk. And he listens. He really listens. I love Team Liquid. I love you, Blue. Wow! Thank you, Blue. Thank you, Blue.
adventures bring new challenges. Even as the heat rises, dandruff and grease won't stand a chance. With new Clear Men, powered by triple formula technology. To eliminate dandruff, itch, and grease, gives you 8 hours of freshness and 100% dandruff-free hair. New Clear Men, 0% dandruff, 100% confidence. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports World Cup and, of course, the Riyadh Masters. It is MLP Dota and John Xfire, and we're here for game number 2 between Mouse Esports and PSG Quest. Jonathan, game number 1 was a bit of a whitewash here from the side of Quest. I mean, my goodness, they made it look pretty damn easy after that laning stage. Game 2, is there anything in particular you would like to see changed up here from Mouse to give themselves a chance at a forced draw? I think I'd like to see more activity out from Force. It felt like that was a really rough Brewmaster game with the Doom last pick. It just counteracted everything Force would want to do. Maybe try to save the Force hero for towards the middle of the draft, if not the end of the draft. It does feel like he needs to get some play out. He needs to be able to connect with Supreme, and that didn't happen at all. The lane matchup as well for Supreme was rocky. To be fair, I don't think a lot of people expect to play into the mid Snapfire nowadays, as it's not the most popular hero, but it still has its moments, and up against a DK, certainly is a very easy lane for the Snapfires. We've seen years ago when you used to watch it and see. Again, all of you guys here as well can get your predictions in for the series by going to stcplay.gg. I believe that is the link, and it is the link. I'm correct for once, Mike. Go out there, get your predictions in for this matches and the other matches going on, of course, here at the Riyadh Masters, at the Esports World Cup, and across the other games as well. But yeah, for Mao's, my prediction is, with the way Quest played, even with a draft correction, I feel like I'm seeing a Quest 2-0 here, Mike. Not biased, but just purely from a gameplay standpoint, Quest are executing on a very different level in comparison right now. Oh, I don't think anyone accuses you of bias, Jonathan. PSG Quest made, again, game 1 look very, very simple, so I think game 2, Mals have to prove to us that they deserve at least a draw. Game 1, to put it in perspective, Jonathan, did last less than 24 minutes. So about 23 and a half minutes it lasted. In fact, 23 minutes 56 seconds is how long that game number 1 went on for. And it was really just one-sided. 7-33 was the kill score. Noob was 14-0-6 on that mid-snap bias. That kind of goes to show you how dominant he was on that mid-snap. I believe our Weaver TA2000 went 7-0-8 as well. So he just didn't die either. It's just... Yep. The one core that suffered was the Doom. And even he went 5-3-12. Considering how bad of a landing stage he had, he was still in a positive KDA at the end of the game anyway. His net worth looked fine, and even with those really dominant styles of lane where it looks like we're about to see a sub 10-minute Battle Fury from Olden, it apparently just doesn't matter. No. And I want to appreciate the item build-up in Quest as well. We didn't really get to talk about it considering how fast the game went. But we saw pretty much the alignment of triple Gleipnir coming out almost at the same time. Noob and TA2000 did manage to align their Gleipnir timing to at least the initial Atos. And then you had another Gleipnir eventually come out as well on our Hoodwink. And it's just so much hold early on. So you're not expecting anyone to get a quick BKB or a quick Manta style out here as well. So it just led to that constant rundown. Like, they itemized very correctly just to maintain that aggression here. We do thankfully have game number 1, I believe, starting as we speak, Jonathan. So we should have a draft underway very, very soon here between these two sides. Again, I don't know what Mals are meant to do here in this series, Jonathan, but
bring out something special for this draft. And I say that they kind of did that for game 1 anyway with the whole Jakiro PA laning phase, but it just, again, did not mean enough for game number 1. See if they have something else that's a little bit quirky here for game 2. Maybe it might be time to go back for those bristleback pos ones that we tend to see from Aldit, just those style of drafts that they're very comfortable running. I don't know. I don't know, John. I just want a closer game. Yeah, for sure. We'll have to see what does come in. Again, I can't fault them for going back to the PA. Again, laning-wise with the Jakiro, it felt really strong. Keen on seeing where the adjustments will be. We should have our draft ready on hand in a short moment, guys. Don't you worry. But we can give you a radio show of the band so far. Quest taking care of the Enigma and the Shadow Fiend. Mao's taking care of Tiny, TA, Pangolier, and Darkseer. So taking care of some of the bigger key issues, big heroes right now. Again, I'm wondering what they'll get overall in Mao's. Will we get another Force hero first pick? Quest does have first pick overall, so they can kind of sneak away with stronger picks. They banned the Beastmaster into the Broodmother that was left alone. I am concerned. In the right hands, this Broodmother, again, when we saw it in Pause 1, it didn't look amazing or not to me. Can't fault him. It wasn't a great Broodmother game. But if they do manage to get a lot out of this Broodmother from Quest without natural counters, no Darkseer around this time, it does feel like this can be overwhelming to deal with. Oh yeah, I believe it is going to be very overwhelming to deal with. Again, this Brood, I have been hearing a lot of ramblings about how strong it is right now, and I imagine we might just see a position 3 Broodmother this game, John. I assume it probably won't be a position 1, but you never know, as apparently we can throw to the draft to see exactly what's going on. I'm sure the viewers would like to see. As Mals, they will go ahead and first pick themselves a Primal Beast as well. Very nice. What is it, John? You're laughing about something. No, I just love your segues, Mikey. Let's see soon enough. But yes, the Primal Beast is on hand. And that is one way, I suppose, to deal with the Spiderlings, right? Trample is a fairly good way. You have added AoE if you go for that facet as well with your Uproar. So it is somewhat a good counteraction on the Broodmother. I'm keen on seeing if this is just her Force hero now as well. I feel like that's something I just associate Primal Beast's personality to Force. Whatever that means to you guys, that's what it means to me. I don't know why. Force has played the hero a lot, John. I don't know if the personality per se really matches what Force's personality is like. Well, what is his personality like, John? No, it's because of the taunt. Okay, you've never had the opportunity to sit down with Force. I sat with him and Cuckoo for some reason. It was some qualifier earlier this year, maybe Elite League 1 open qualifiers. I sat in with Cuckoo and Force. Force, when we saw him in Japan, he was, relatively quiet, but he would talk a little bit. They would poke fun at each other with Boomy and all of that. But Force would not shut up. I swear to goodness, as we can get into the draft. Force talked for a solid 5 minutes. Cuckoo couldn't get a word in. It was just, he was making jokes to himself. Well, that's saying something, Jonathan. You never not let the master speak, but apparently Force took priority over Cuckoo, which... I don't know, Force, be careful, sir. You're speaking to the godfather of Dota, of CA Dota as Mouse. They are going to go for the Hoodwink ban out, finally, as we do get to see some more picks coming in. There's your Witch Doctor, Jonathan. Yeah. Big fan of the Witch Doctor coming out. It does feel like the facets aren't, the Voodoo Festeration's not that great, but the Paralyzing Cask Headhunter is still really strong. I'm wondering which is the priority here, because we want to burn down Spiderlings. The Festeration feels like the way to go. It's open enough. Quest will go back for the Snapfire pickup into the Jakiro themselves. I love this from Quest. It's a lot of early aggression coming out here with the way they're drafting. There's a ton of ways to just run down early. The teamfight control isn't the most stable in the world, to be fair, but the early tempo is just insane. Like, if this is not going to be the Force mid, instead like a Supreme mid Primal Beast versus Snapfire is still pretty good for Snap. Matt Lane still works out for it. You can still flex Snapfire as a support with the Jakiro. I like the flexibility. I think Quest has, again, very strong ideas to how to play this early tempo really well. Why the hell not? Why the hell not? Should run it back. Mouse. They're going to go into the Sven. I imagine a position 1 Sven
is what to expect, and we will see the support Rubik being picked up as well. So indeed, it is going to be the position 1 Sven being picked up here for the side of Mouse. A PSG Quest, I'm sure not too concerned about that pick. See what they want to try and respond with themselves. The slider will make its appearance now. I like it. It's a way of just taking away Warcry. You know, it's just to make sure that you can pierce through the Sven, along with the Load Shredder minus armor as well. Does make it a little bit simpler to look for those quick kills that we know Quest will want to be hunting for. And that does also provide maybe some flex. You could run Slaughter mid as well. You could put the Snapfire again on support. You could run Slaughter off lane with a Snapfire. That lane sounds really devastating. Double stuns, good magic damage, decent enough reach. So I like this from Quest. Just a great snap pickup. I think this Rubik pick does have a lot of value for Mouse. You do have some really easy spells to steal. The kisses aren't too hard for the Rubik to snag away. All the Chikiro spells are going to feel amazing on the Rubik as well. The Slaughter, Broodmother spells maybe not as much, but everything else is fair game here overall. And I'm just wondering how they close it out. Again, there's still this flexibility in the Primal Beast for the side of Mouse to kind of consider. They can just opt for Force on it or Supreme. But Quest can also just shift the Slaughter around, shift the Snapfire into a core position if need be. You have last pick overall on Mouse, so I would say that gives him a little bit more of an edge to get a matchup that feels good for Force or Supreme. I'm just wondering what that matchup will be like. Let's find out very soon, Jonathan. We've got to wait for some more bans to come out. We'll see PSG Quest get rid of the Husker. Now, Mal's, it's kind of a question of what do you want to ban out now? Because you don't know where anyone's going with this laning stage, I don't think. So much flexibility here with PSG Quest's draft. Minute and a half to think about these final bans. They'll get rid of the Monkey King for now. So maybe just looking for those signature kind of core pickups here for PSG Quest with these ban outs. You know, the draft is just so flexible, though. Like, you know, you can always flex the Snapfire back mid. You can have the off-lane Brood, the safe-lane Brood, the mid-Brood. Slider can basically be any kind of lane as well at the moment. Like, nothing's set in stone with this draft so far from Quest. They can just move everything around at any moment. They can. I'm curious to see what Mao's gets a read on. And it looks like they were expecting the Snapfire to just go support this game. Slaughter maybe mid or off. Broodmother maybe probably off for one. Open enough. It is leading into this longer ban out for Mouse. Again, they have last pick overall. Shouldn't be too worried. They take care of the Kotl. Just don't want to be run down early with such high magic damage tempo on top of everything else. Backline jump. Solely stuck on the Primal Beast, so clearing something like the Kotl out would be fairly annoying. Quest for their part. It does feel like you just kind of need to take care of mids. Guessing they are expecting maybe something else here for Supreme. All of the mids have been left in the pool, though. Like, outside of maybe the Kotl, Monkey King, and Pango, there's still, like, Ember. We still have Storm. Void Spirit we've seen a little bit of in some other games. We haven't seen much Zeus in the Riyadh Masters here, the Esports World Cup. That's an option as well, although I don't think it's going to be coming out anytime soon, perhaps. Still PSG Quest. Final ban to be made. They'll get rid of the Storm mid. And immediately into the pick, they'll just go straight for the Dragon Knight, not messing around at all. Very nice way of kind of rounding off the draft here for themselves. Mals, how do they want to respond? I mean, it's a pretty boring last pick from Quest, Jonathan. We know DK is just a very standard kind of mid laner you can run and guaranteed to have a nice time. What do Mals want to kind of run to deal with it? It's hard to say because you're not sure where it's laning. This could be DK safe, you end up with Slaughter mid, Broodmother off. You could run DK mid, Broodmother 1, Slaughter off still. You could flex it all around in every lane. It's hard to get a read as to what Miles will do. Like, a DK into Primal Beast lane still feels like DK can kind of work it. Just Dragon Tail stun. Even on pause 1, Dragon Tail stun Primal Beast while he's trampling. You're pretty happy on DK at that point.
I mean, Mao's also has that flex, and you could run Primal Beast mid. Chances are you will still end up either in a DK or Slardar lane, which, again, doesn't feel like the most ideal. I feel like these are two melee matchups that work better for Quest's end. Managed to cover their bases here on the flex threat of the Primal Beast. Might as well kind of have to pick their poison, because I don't see the Primal Beast having an amazing lane either way. Laning into either DK or Slardar. We'll go with the Invoker, so a Supreme Special coming in. And that should deal with the mid lane DK quite okay. And maybe not fully go for the kill threats. There are some kill opportunities around the map though. Especially if you do go for the Sunstrike early on. You want to go Exort. There are some opportunities. We will get the TA2000 Broodmother. I do believe that's one of TA2000 specials on the safe. So that should be a little bit of a treat coming in. I'm keen on seeing this one. Very different drafts, especially from Mouse. It's a little bit of comfort still in play, but the draft of Quest is just very interesting. Like, if this gets off on a running start, it all falls flat. And you also have Omar on the Ice Frog Snapfire. How can you fault anything with Ice Frog on it? No, you can't, John. You can't. And we'll be getting into this game number 2, hopefully very, very soon. PSG Quest, Jonathan, I must say, after the draft was completed, did look very, very happy. All smiles on the side of PSG Quest. Couldn't get a look at Mouse, but I imagine they're a little bit more serious going into this game too. And we shall see how it does pan out. Still trying to force a draw here is Mouse Esports. Though their odds of getting a tiebreaker scenario are extremely low at the stage, but you know, you play for every win. You know, for dramatic effect, Jonathan, I like to say it's still somewhat existent. in their hearts and minds, I think. Yeah. But we can pretend it exists, John. You know, it doesn't hurt. I suppose. You can pretend, and I guess Quest could pretend to give Mouse a shot as well. We'll see if that's something they're willing to do here. Mouse, again, I appreciate going for the Invoker. I appreciate giving Force his Primal Beast once more that we have been used to seeing from him since his time in Southeast Asia. Supreme Invoker! Tak sa mi to páči. Tak sa mi to páči, dámy a páni. Chcem vidieť Suprema poriadne bojovať s jeho specialitkou v podobe Invokera na mide. To si ideme užiť spoločne, neskutočne. A nejaký ten český Invoker podľa mňa nás ako bude celku ako dosť intenzívne tešiť. Neviem, či akoby máte na to podobný názor, ale ja vás tu pekne vítam na druhej hre Mouse proti PSG Quest. Pokračujeme teda v tom, že áno, je to boj Davida proti Goliášovi. Videli sme to samozrejme aj Game 1, dosť intenzívne. Tam dostali proste rozdielom triedy Mausovci. No. Tentokrát uvidíme ale to, že Questovci si ukradli toho Jakira, takže fakt to nebude len a len proste pre Bengana specialitka, ten má svojho domáceho Witch Doktora a hlavne nás bude všetkých zaujímať akurát náš elitist Supreme, ktorý túto hru zrovna, keď sa pozriete na ten line-up, je tam Telekinéza, Primal, Witch Doktor, Sven, je tam veľa setupov na Sunstrike. Jo, takých tých simple stunov, ktoré by ako teoreticky stačiť mohli. Ondra možno bude mať v rukách ako teoreticky záležitosti, každopádne tu carry broodu, tu by som kľudne teraz dal na S tier, aj čo sa týka carryčiek. No, ešte k tomu Malik dobre na vrchu, zabezpečil aj tu jednu bounty runu, tým pádom budú mať PSG Quest rovno 3 runy na začiatok. Jedna malá pauzička, píše Noob, že potrebujú 1 sekundu, tá už síce akoby teda ubehla a toto je pre mňa vždycky meme, keď niekto napíše 1 sec, ale máme tam rovno go time. Vidím, že v čate sa tam objavujú aj nejakí tí akoby liquid enjoyers, ktorí si teda budú musieť počkať až na ten samotný group stage, ten bude začínať síce až 10. Čo je ako celku vzdialené. No ale my tu máme ešte 2 dní play-inu, cez ktoré sa musíme prebojovať. Supreme nebude mať na mide podľa mňa jednoduché ulázitovať Noobovho toho dráčka, jo, ako to sa nezlepší. Vyzerá, že pôjde Kvas Vex Supreme. Vyzerá, že nebude chcieť ísť možno akoby nejaké early Sunstrike, čo ma akoby trošku ako srdečne akoby sklamalo, ale zase, čo sa týka toho draftu, ten Kvasvex tam bude fakt ako extrémne efektívny, jo, akože jedno tornádo EMP, tam dokáže zastaviť úplne celý ten engage, jo, hlavne tá carry brúda,
Jo, keď sa potom spojí s tým midovým dráčkom, ten push bude tak brutálny. Uvidíme, či Mauzovci na to budú mať odpoveď. Jako zrovna akoby nejaké spamované Fatebolty, Primal Beast, jo, tam sa dokážu, jak sa kto to postará, taky sa tam bude ten Sven s klívou, takže celkovo ty armady pavučíkov tam možno taký veľký impact mať nebudú. Ale aj bez toho tu brúdu jako netreba absolútne podceňovať do nejakého mínus armoru od Malika, tu bude proste štípať. Sa Omarovi tesne nepodarilo snajpnúť toho kuríra. Má tam dokonca ten Richochet ako face it. Jo, rovno na jednotke to tam bude proste mať ako takú tú nenápadnú tradovaciu tool. A celkovo linka Slardar plus to. Fredino sa opaluje na balkone, ide okolo sanitka, takže Fredin tam začal spievať árie. Počujete ho, chat? No asi nebudete počuť z balkona, no. Ale Fredin nám tu teda spieval árie v pozadí. Takže to dobrý, už sanitka prešla okolo, takže Fredin už je pekne v klídku, pomohol im aspoň hlasovo. Takže sa mu nechce ísť očividne teda domov, ale pôjde, že sa bude možno chvíľku teda opalovať. Môžete ho tam aspoň pozdraviť teda akoby pekne a zamávať Fredinovi na balkón. A každopádne po 2. minúte tentokrát pomalší začiatok, jo. Minule tá hra predsa len ako bola od Mauzovcov, no, nie ideálna, boli to akurát questovci, ktorí tam nehrali do tú dvojku. Jo, momentálne to vyzerá, že na každej jednej linke to zase vychádza lepšie pre PSG quest. Ten midový matchup je jasný. Dole tá brúda versus ten Primal, by možno jako mohol z toho vytiahnuť viac. Ono hrozne fúčí, ty vole, a Fredin sa tu opaluje a mne to tu, ty vole, mrdá s dverami. Omar ale v problémoch, skúsi to ešte zachrániť kúkinou, OK, denajne sa o tie vlky, pekne zárané. Žiadny first, bliať, Omar zachránil tentokrát prdel. Vlčky zoberú teda first blood. Zamávali ste Fredovi, ale tomu sa stále ako nechce úplne z toho balkona. Jo? Otvára mi to akoby dvere, potom mi to tu svieti a trošku sa mi to akoby potom blbo dosvecuje kamera. Ale to nebude úplne tak akoby to podstatné. To podstatné zatiaľ je, že questovci si ukradli aj toho dráčka, jo? Aj toho Jakira. A zatiaľ to vychádza o dosť viac ako minulé Mauzovcom, jo? Aj keď samozrejme neskôr môžeme povedať, že ako ten Sven bude ako dobré keríčko kľudne aj proti tej brúde. Tam stále ako bude ten mischance, stále tam bude ten obrovský lifesteal k tomu, ten tučný dráček, Mortimersky si, Slardaroviny, Jakirové spely, množstvo bordelu. A Mauzovci akoby tu majú možnosti vo forme napríklad toho Narmanovo pána Rubika, jo, jako tam nejaký stolen ice pad, jo, dokáže urobiť ako rozdiel vo fajte. No, ale práve takéto ako big plays budú musieť podľa mňa potom ako Mauzovci ukazovať, jo, ten draft podľa mňa ako úplne nepustí a jednoduchšie to mať nebudú. Narmánovi sa teraz podarilo tesne prežiť, naportil ale iba na tú svoju jednu väžu. A má tam kuríra so salvou, takže je to všetko A-OK. Medzi tým Dukalis dostane aspoň trochu podupáno, na vrchu pomáha síce s healom Mr. Bengan, ale aj tak neuhýluje bohužiaľ dostatok. Ulnitíček už padá, ten mínus armor od Omara už teraz, ešte tam Malik nemusí mať nejaké tie poriadne korozívne hejzy. Jo, po 4. minúte zase sa tu akoby rozbieha vláček, po 4. minúte 10 denájov, 27 creepov, chudák Supreme. Tam ešte dostáva stuny, aby ani nemal tie creepečky k tomu, ani toho rangeáka sa Ondrovi nepodarilo lázitnúť. Tých 19 creepov nie je úplne najhoršia záležitosť ever, ale tým, že tam nebude mať teraz akoby možnosť predsa len tými sunstrikami možno pomôcť na tých sidelinkách. Neuvidíme, no. Ja osobne by som povedal, že tam pôjde Supreme nejakú buď rýchlu urnu, Spirit Vessel, alebo taký ten ako fakt ako early build, aby tam fakt ako mohol behať po mape a niečo robiť. Tu musia byť Mauzovci schopní v tej štvorici niečo robiť, keď ten akoby Sveník tam bude medzi tým dofarmovať nejaké tie 2-3 itemy. Jo, ten istý element tam nebude úplne na questovcoch. Ja som tam dostal celku pekne TA 2000, ne že ne, dostáva tam mordy od Forsa a Narman. Nakoniec bude ten vyvolený, ktorý zobere kill, možno snajpne aj toho kuríra navíc. Pekný bonus pre Mauzovcov, teda na spodnej strane Malik z Omarom. Na vrchu ako chcú ešte tradovať, Malik tam tvrdohlavo chce ešte aj tie lázity k tomu. Mal tam ešte tých 9 stick chargeov, hral sa s tým, jo, mal tam ešte dokonca aj ten Lotus, takže mu tam pekne pôjde celá tá double wave. Omar tu ale zdržiava teraz situácii, kde by možno nemal byť. Už tu prídu dokonalé kásky. Bengan! O toho jednoho creepa to tam vychytal dokonalým spôsobom.
Kvalita na jeho Witch Doktorovi teda jako světí sice pěkně, pomalinky se snaží teda na midě tu aspoň doťahovat Mr. Supreme. Vysal tam aspoň toho dráčka z manej, poslal ho domů. To je celku jako pekná záležitost, takisto už tam je minimálně nějaká ta urna pre Suprema, základ na celý ten Spirit Vessel, který by mohl být ten velký zdroj, aby tam mohli zabíjať aj tu brúdu, ani ten lifestyle, aby nefungoval tak efektivně a hlavně na to, aby mohli zabít toho draka. Jo, bez toho to v životě nemůžu získať. Otázka je, jaký rýchly timing sa Supremovi teda podarí získať pred prvou powerrunou, už tu prichádzajú rotácie. Nakonec Narman ukradol regen, ten mu pomôže dosť, Nubík, ale s Dukalisou sa medzi tým pôjdu akorát otočiť na Suprema, Omar je tam tiež, Kúky príde, Blood granát. Bol to posledné, čo to dorazilo. No, oni tam nemali kluci, myslím, že možno ani Vision a možno by tam ani nedorazili Suprema. Každopádne naše české želiesko v ohni tentokrát padá. Fredenovi sa stále nechce z toho balkona, takže ho tam ešte nechám teda akoby chvíľku relaxovať, za chvíľku ho pôjdem skontrolovať, čo to je, pripomeňte mi za, ja neviem, 3 minúty až 5 minút, že mám ísť skontrolovať Freda na balkone, jo. No, momentálne teda PSG quest zase, podobne ako to bolo tú minulú hru, jo, berú rovno od začiatku jako celú tú iniciatívu do svojich rúk, Nubík zase s tou prvou katapult waveou. Je jasné, že tam bude mať advantage na mide, ale proste znova tam pred 7 minútou padne tier jednotka. Ja, podobne ako sme to dneska videli o VP na Notistovej Enigme, tak podľa mňa Noob bude teraz fungovať velice podobne. Pekný deny od Suprema, dobré. Ondrášek aspoň nejaké tie goldy teda ušetril. Jo, enemy tým teda nebude tak rage bitch. Každopádne po tej 7 minúte tým 1000 rozdielom, jo, už teraz nie sú podľa mňa mauzovci ale vôbec spokojní. No, Omar medzi tým sa tu teda pôjde prejsť akurát po tú Wisdom runičku, podstatnú, aby sa čo najskôr dostal k tým Mortimer's Kisses. Ja, už to tam teraz bude ako pomaly dingovať, možno niekde po tej 8. až 9. minúte, velice skoro. Ondráškovi sa teraz nepodarilo trafiť to kombo na Nooba. Bude mať teda ďalej manu, hlavne to tam má úplne celé už vypušované. Zvedavý, či bude chceť Noobík po tom úplne klasickom začiatku, čo vidíme vždycky, jeden nulák, jeden bracer, tretka. Pravdepodobne Blink, niekedy tam prichádza nejaká tá Orchida, potom niekedy nejaký Mage Slayer, niekedy rovno BKB. Ja, máme tam zo pár buildov. Narman sa teraz pôjde postarať aspoň nejaké tie zodpovedné steky predtým. Vyzerá, že Supreme sa chce prejsť na tú spodnú linku teoreticky, tam by ako mohla byť tá brúda celku dobrý target. Otázka je, či tam Supreme bude schopný akoby niečo vôbec vyčmuchať. Zatiaľ si tam farmí akorát teda krípečky v lese. Jako drží sa mimo Visionu, ale nikdo sa nenachádza na mide, akurát Narman, takže ako možno celku jasné questovcom, čo sa tu deje. Bude sa tam dole aj tá brúda pekne akurát schovávať a vyzerá, že questovci pôjdu nice Bengana. Noob s Invisom už ho tu setupne easy peasy do toho mínus armoru. Tam proste musíme spočítať mínus armor od Snapfireovej a maxovaného Lil Shredderu. Mínus armor od Noobovho Dragonite, keďže je ten poisonový. Jo, Malik má ďalší mínus armor, toto je absolútna nechutnosť, ale pokus dole teda prichádza na tie 2000 Pulverize tam stihol Forsyk dať, zabije tam pekne aspoň to keríčko, dôležite aj Supreme, z toho myslím, že mal práve tie prvé uncharge, alebo už Spirit Vessel charge. No, myslím si, že to ešte možno nebude úplne kompletné, Forsykovi sa teraz ale, nohy nezastavia, aby sa zastavil, aby sa dostal z tejto šlamastiky, má tam onslaught, nestihol Malik toto celé prerušiť. Kill teda questovci úplne nepôjdu zobrať ako trade-off, ale aj tak, na vrchu Noobík dorazil ďalšiu tier jednotku. Ten Objective Based Gaming vychádza lepšie questovcom a tá brúda na carry zatiaľ dostáva teda veľmi pekný výplesk. Jo, Supreme teraz tu akurát pinguje a nakoniec tam našli pekne aspoň tu Vardičkenzi. Jo, na Supremovi konečne, ako za nejaké tie 400 to budú dokončené aj celé tie Spirit Veslíčky, má tam charge navíc. Jo, Ondra už môže hrať tú Dotu 2, Forsyk medzi tým si tu pekne pofarmí celý ten stečík, chudák. O jeden tik mu to tam nevyšlo a bude to musieť teraz dorážať. Pekná práca, ale tuto od mistra Narmána, jo. Zatiaľ s tým Rubikom práve to jeho stekovanie. Ich tam ako udržiava celku dobre. Force tu dokonca ešte zodpovedne aj tie enchanty jedenkrát k tomu ešte stekne navíc. Dobrá práca od mauzovcov, aby mali nejaké tie goldy, ku ktorým sa teraz ako budú môcť vrátiť po tom laning phase. Ale no 4900 network na tom dráčkovi je celku slušné číslo, jo, je tam advantage povedzme okolo ako 1200 goldov nad tým Vokrom. Je jasné, že si odniesli questovci o niečo viac, ale není to zas tak signifikantné.
Prichádza tu dokonca ešte smoke move dole, Dukalis tam je dobre síce schovaný a on netuší, čo všetko tu prichádza. Na Saprima tam skúsi vyhodiť aspoň niečo málo, Dukalis spadne 100%, tá Icepeta tam ale tú dvojicu ešte možno pripraví. Day3 stratil ale celú svoju armádu, Omar to ale pôjde snajpnúť, pekne to prerušil aspoň Mr. Force, Saprim sa potrebuje z toho minus armorula dostať, ten bešík tam mal Malik, Saprima ukončí. No a samozrejme kluci vedia, že tam je ten Vision, D-Ward sa podarí teda PSG quest tiež trade-off, nakonec je to 2 za 2. Takže to není zas taký jako disaster ani na jednu, ani na druhou stranu. Takže tohoto celého sa nezúčastňoval Mr. Noob, jo, a ten už má Blink. Ale ten tam farmil akurát pekne krásne Triangle, teraz mu prichádza Blink v Kurírovi, takže sa Mauzovcom trošku začnú komplikovať jako celé ty rotácie. Jo, s tým dráčkom už tam budú mať easy setup, pozrieme sa ale na ten replay momentálne, kde jako dobre sa Saprim postaral o to, aby tam zabil celú tú armádu. Ten Icepad to tam jako trošku skomplikoval, ešte, že tam bol Force a Narman v dobrej pozícii, aby tam jako dokázali zastaviť Omarovú ultimátku, inak to mohol byť disaster, ale aj tak na to padol Saprim. Jo, teraz to pôjde skúsiť ale dole jednoducho, akurát na mistra Jakira. Hem by mal byť absolútny free kill, Noob s Blinkou pôjde, ale sa tu práve Saprima k tomu, pekné tornádo to ale nestačí to síce na zabitie úplne celej tej armády pavúkov, ale PSG quest začínajú mať trošku damage issues. A Mauzovci to dokážu velice pekne abuzovať, hlavne tam majú ešte tie healy, že to môžu pekne resetovať naspäť. Saprim tam je síce označený, ale už sa tam Bengan stará o to, aby tam Saprim bol ready. Necháva si tam tie 2 Spirit Vessel charge pekne na agresivitu, dôležité. Jo, nemyslím si ani, že tam Sapri možno pôjde po nejakú tú midasku, možno to úplne preskočí na nejaké tie tretky, na nejaké tie akoby potom proste ďalšie ako buildy už na backup a blinky a takéto podobné veci. Dobrá práca teraz od TA 2000, ktorý si tam fakt ako nenecháva vyfarmiť ani tú armádu pavúkov. Ja, zatiaľ sa vyhýba tomu Primelovi ako čert kríža. Jo, čo to ide moc kontrolovať, jo. Že ho vôbec idem kontrolovať, nebo. Jeden vyvalený, absolútne vyvalený na balkóne na slnku. Proste na takom ako pelechu, čo má na balkóne. Vyvýšenom. Absolútny full relax mode, iba zdvihol hlavu, že čo ako po ňom chcem, nebo, že what the fuck. No, dobrý, no, tak necháme ho ešte na tom balkóne, tým, že to musí mať ako tým pádom privrené, tak je možné, že ma bude niekto ako počuť, čo ja viem, keď pôjde okolo ako paneláku. Ale well, Forsík to tu pôjde spolu so Saprimom rovno rozbenúť, vybrali si dobrý target, vybrali si TA 2000. Cookie mu nemôže pomôcť absolútne, veľmi pekné, Mauzovci toto rozbehli, do Forsa sa to ale celé otočí. Noob to nachystá a Noob pôjde nachystať možno ešte niečo ďalšie, Saprim, Narman a Bengan. A potrebujú teraz tejto šlamastiky akurát momentálne dostať, už tam ale prasátko menom Noob príde. Maledikt zabezpečil aspoň to, že tam ešte nemohol prísť Blink tu, ale prichádza Malik. Nebude tam síce ešte trafené nič veľké, Noob tam takisto neprišiel, tie kásky od Bengana sú neskutočné, je tam setupnú možno zázrak. Omarové účko, ale na druhú stranu teda vyženie akurát Team Mouse, pekne sa ale teraz dokázali resetnúť. Dobré tornádo od Ondru, chce to do neho otočiť ešte Malik, ten tu bude ale nachystaný do toho, pekný cold snap, nič nedá. Kásky k tomu, nádherné Mauzovci outplayujú tým PSG quest a Carry Brooda zatiaľ nefunguje vôbec, Dukalis si tuto myslí, že to ešte otočí aspoň do toho samotného Rubika, ale tam Mauzovci si to pôjdu vychutnať. Saprim! Nádherný Sunstrike, aby toto celé dorazil. A toto celé je Space Created, dokonalý. Aby tu Olnit mohol akurát dofarmiť nejaké tie poriadne 2-3 itemy na tú Svenovi, aby sa tam potom teda pripojil, bude 100% silnejšie carry ako nejaká Brooda, by som povedal. A není tam ani žiadny veľký rozdiel v tom networte. Jeho Saprim hlavne týmto double killom sa úplne vyšvihol. Už pomaly má chyteného aspoň toho Slardara za pačesy. A TA 2000 zatiaľ dobre, za 600 goldov bude mať nejakú tú orchidu pred 15 minútou, to je extrémne late timing na carry Broode. A vyzerá, že Mauzovci sa pripravili dostatočne. Za 400 goldov Force dokonca bude mať to rašované BKB. No, oni sú si istí, čo tam akoby Saprim pôjde teraz momentálne za buildy.
OK, ďakujem teda produkcii, bude to Witchblade hneď po tej bote, takže fakt ako taký ten scaling build, žiadne midasky, proste fakt ako čo najviac useful, aj damage output, aj ten armor navíc z tej Witchblady sa mu popravde akoby celku hodí, jo, ako ne, že ne. Bude tam mať kľúci nejaký ten bonusový warcry, ktorý tam fakt bude musieť zachraňovať prdele, minus armor od Slardara, od Dragonite, od Snapfireovej, to je ako štípať bude. Jo, mne s tou orchidou budú možno ako trochu nebezpečnejší, ale stále to akoby pre tú brúdu nevytvorí žiadny survive, jo, akoby není tam ani na questovcoch žiadny akoby úplne saving support, tá defenzívna cookie je ako malá pomoc, povedzme, no úplne by som to nepovažoval za nejaký ako super safe. Questovci idú ale prevziať iniciatívu, tam Ulnita síce uvidia na mide, má si akoby svoju madnesku echo sejbríčky. No, jako samozrejme pôjde čo najskôr sa dostať akorát tomu BKB, Ograxka už mu tam prišla pekne tiež. Už to není ako tak jednoducho zabiteľný Sveníček, jo. Mauzovci ale teraz to chcú nadžebejtiť, možno nám ide práve na toho Svena, pôjdu to obísť smerom k tomu trianglu. Force bude ten, ktorý tam teraz ukradne ten double damage. Otázka, či tu Mauzovci budú schopní vyčmuchať. Zatiaľ sa tu schováva akorát Dukalis pri veži. Deep Vision už si tam Benga nachystal, Dukalis tam vyhodil akurát Macropire, Narman tesne na ňo síce nemal Vision, ale ukradol si ten Macropire. Well played. Nielen, že kill si z toho Mauzovci zobrali, ale s tou len Macropire na Rubikovi urobí ale absolútnu šlamastiku podľa mňa celej skvadre PSG Quest. Dole sa snažia teraz s tou brúdou aspoň konečne vypušovať nejakú tú poriadnu väžu, tam popravde ten Macropire zatiaľ Narman šetrí. Teraz ho tam pôjdu dať len dozadu na Omara, OK, Supreme, ktorý len sa tam blíži už to Minvize. Tornádom nachystá akurát mistra Omara, ten vie, že neurobí absolútne nič. Ďalší free kill prichádza. No a vyzerá, že tuto pred 17 minútou fakt questovcov tu Mauzovci už pôjdu konečne uhrávať. No, toto už nie je Game 1, kde sme videli ten rozdiel triedy. Malika dokonca s tým Echo Sabrom pôjdu možno pozdraviť na vrchu ten tým, že predsa len nešiel tú blinku z prvej. Teraz tým Bešom Malik! Na štýl mu tam hodili iba jednu ťavku a odišiel preč. OK. Not bad. Stále sú questovci akoby povedzme len 2000 goldov behind, ale no, zatiaľ to ako držia veľmi pekne Mauzovci ten early mid game, tú najdôležitejšiu dobu potom, čo tam Noobovi predsa len pristala tá poriadna blinka do inventára, ten sám cíti, že proste musí urobiť nejaké tie defenzívne backup a aj na tom Dragoniteovi, ten Spirit Vessel je proste too strong a ten Sven, ten sa zatiaľ ešte ani nezapája. Vidíte tam Ulnita akurát sústredeného, aby klikal na tie creepy čo najintenzívnejšie ako sa len dá. Medzi tým tá štvorica okolo Supreme a pôjde niečo skúsiť tvoriť. Teraz ale ak sa nemýlim, tam je vidieť pod Visionom akurát Mr. Force zbavil sa síce toho enemy Visionu. On sa s backupom očividne nebojí. Má tam predsa len aj to dinosaurie semeno, ktoré ako nejde úplne tak jednoducho prekonať. Neviem, či akoby tu nájdete niekde na našej planete teda nejaké efektívnejšie semeno zrovna ako to dinosaurie. Možno akoby v čete na to bude mať niekto nejaký ako iný názor, ale tu Mauzovci konečne mňa potešili tým, že hrajú veľmi dobrú Dotu 2, neboja sa toho a pôjdu skúsiť nájsť a tu 1000 Narman tam klikal proste bez visionu, skúsil nájsť pavúka, našiel ho, ale nebol to úplne ten pravý, no, bol to o niečo menší pavúčik, ktorý tam iba išiel okolo. No to sa celé teda nedarí, ale už sa tam presúvajú Mauzovci rovno navrch, cez tú bránu sa snažia dostať niečomu. Blinka už pristala takisto aj mistrovi Malikovi. Supreme tu ale už ide v Invize to skúsiť rozbehnúť celé sám. Forseek už tam pôjde tiež nenápadne narážať s Arcane runou predsa len na backupom. Mu tam moc toho nehrozí. Keď sa pootvorí ten balkón, tak si myslím akurát, že Fredino už akoby sa rozhodol, že už sa nechce opalovať, ale ne, ono akurát fúka vonku, no, to je celé. Dinosauri neexistovali. Co? Celé moje detstvo, milovanie brontosaurov a stegosaurov a Ne, to nemôže byť pravda. Jadro, kudlo, odvolaj to. Questovci idú ale skúsiť teda nejaký smoučík navrch. Majú tam timing na to noobové BKbo, jo. Že zrazu ten Dragonite by mohol byť akoby celku nezabiteľný. TA2000, ešte to BKbo nebude mať liter. Mausovci znova idú, ale abuznú tú bránu. Znova sa idú všetci presunúť dole. Ten Roshan sa tam predsa bude presúvať za 10 sekúnd. Dobre, teraz sa Mausovci vedberie vyhliť celému tomuto pohybu.
Dole je akurát tá armáda, očividne pavučíkov od TA 2000. Ešte tam posiela nejaký typ pavúkov, aby tam takisto skautil možno, ako vidím v tom enemy triangli. No, tu ale prídu PSG Quest na prekvápko, našli práve Ulnita, nepustia ho absolútne k tomu, aby tam zapol vôbec nejaké BKB. Na 45 sekúnd, bohužiaľ. Carry hráč týmu Mouse teraz nebol ten správny čas na správnom mieste. PSG Quest môžu ísť po Rošana, ktorého možno papierovo úplne nemuseli mať to ten pomaly jednoznačne Mausovci v rukách, ale ten prvý moment, keď sa chcel ísť Ulnit zapojiť do hry, no, zapojil sa do hry, no. Na 25 sekúnd tam bude teda pekne relaxovať a môže si tam niečo mastiť, môže sa škrapkať, môže robiť iné príjemné záležitosti, možno aj nepríjemné. Lenže toto celé úplne breaklo celé to tempo. Teraz s týmto Rošanom môžu ísť questovci ukradnúť Tormentra, môžu ísť vymazať tú spodnú tier 2, môžu fightiť non-stop. A proste teraz Mausovci budú mať o to ťažšie to nejakým štýlom zvládnuť. A Brúdka bude mať ešte k tomu 2 životy teraz. Ten jeden väčšinou nebol problém, ale na toto ešte Mausovci úplne nie sú ready. S tým minus armorom už vyfarmili pekne aj ten shard. Celý gold lead je zrazu na strane týmu PSG Quest. Jo, už si tam ako TA 2000 iba ako drží pekne tú svoju armádu. Bojuje. Mausovci sa ale neboja toho Aegisu. Pôjdu zobrať iniciatívu tentokrát do svojich rúk. Narman nachystal tam akurát TA 2000. Ten má dosť rýchle prsty. BK alebo Popol. Forzo môže síce zdržať nejakým pulverizom na konci kľúci, ale vyberú práve Omara. Ten je dobrý target. Žiadne Mortimer Skissis tam tým pádom nebudú, ale to bolo predsa len Sven Účko. Malik im stihol tesne vyportiť preč. To by bol aspoň ten core kill, ktorý by sa to teda Mausovcom pozdával. Ale je vidieť, že sa kľúci neboja. Je vidieť, že tie fighty predtým nevyhrávali len tak náhodou, napriek tomu, že tam ako je na nejakej brúde Aegis. Vôbec nič to nemení na tom, že tam stále, ako keď ten Sven nebude samozrejme vychytaný zo 100 na 0 a nedá ani backupu a nedá nič, tak ten fight ako potom není úplne ideálny, no? To sa podľa mňa ako zhodneme všetci. Myslím, že to vedia aj Mausovci a uvedomujú si to. Dukalis. On raz sa pôjde zase s Malikom a Omarom postarať znova o easy druhého Tormentra. Dokonca Shard dostal Malik. Lucky boy. Malik so Slardarom teraz bude mať ten plošný minus armor vždycky z toho crashu. TA 2000 tu hantia teraz. Pekný Sunstrike tam skúsil Supreme. Trošku mimo mapy, ale myslel si, že sa tam TA 2000 predsa len bude schovávať. Bol to taký ten next level 5-head Sunstrike. Tentokrát ale nebol dostatočne 5-head od Ondráška. Pre 23. minútou ale vôbec teda nevyzerá, že by questovci mali zobrať tú iniciatívu zas tak plne. Sice zobrali obidvoch tých Tormentrov, teraz idú skúsiť nejaký poriadny smoke. Je ale otázka, čo tam budú schopní nájsť. Dokonca Ulnit ide zmeniť taký ten bežný build, nepôjde tam dokonca ani žiadnu blinku, nebude chcieť byť teda ani zďaleka nejaký on sám iniciátor, na to tam bude mať Forsa, na to tam bude mať iných, dokonca tie blinky nepôjdu na nikom, Mausovci. Budú očakávať, že do nich nabehnú, ale tu už Nubik zase pripraví Ulnita, Bengan sa to tam snaží healovať, čo sa len dá, ten Glimmer pomohol dostatočne, Ulnit to môže otočiť do nich, Bengan, správny čas na správnom mieste, s Witch Doktorom, absolútne otočil celý ten outcome, do toho padá aj Dukalis, PSG Quest, pososali a tu ste videli Benganové kvality, jeden dobrý Glimroš, healeček, a je to doma neskutočná práca, dokonca rozdal viac damage ako ten samotný Sven Bengan. Raz tušil, že tam kľúci pôjdu jeho keríčko pososať. Uvidíte ten replay, kde ho tam proste našli bez Bengana, aby bol dávno ten Sven hotový. Ale tu kásky plus celé to účko rozsekala celú tú dvojicu. Nádherný positioning, ktorý absolútne nezvládli questovci teraz. Si možno budú akoby kľúci uvedomovať, že sa možno musia zbaviť toho Witch Doktora čo najskôr. Jo, toto bolo akoby zase raváž pomaly, čo tam teda nachystal Mr. Witch Doktor Bengánovského typu. Jo, do toho takisto tá 700 goldov po tomto fajte bude mať Supreme pripravené ešte aj celé BKB na tú trio itemov. Jo, ako networtovo. A Mausovci už dobiehajú aj tie kóry. Narman, takisto akoby s Rubikom tu má proste švédske stoly. Len či zobere Icepad, alebo nejaké Snapfire účko, alebo hoci čo sa tam ako dokáže hodiť. Jo, hlavne Ulnitov build som predtým akoby nedokončil, pretože už sa tam niečo dialo. A ide rovno Kiras čo najskôr. Čiže za mňa úplne geniálny choice. Čím skôr tam budú mať ten bonusový akoby armor navíc pre nich, proti tomu brutálnemu minus armoru od questovcov, tak je to jasné. Omar? Čo to bolo za účko?
To bylo účko na nějakou ilusku, pravděpodobně. Dobré no. Teraz jako questovci vytvorili zase okno, kde tu môžu ísť mauzovci hrať jednoznačne do tú dvojku. Day3 pôjde split pušovať pekne krásne ten topík. Chce ísť očividne Butterfly potom BKB, čo jako trading power samozrejme proti tomu Svenovi mu jako dá pěkný. Jo, aj tak tam bude ale zraniteľný na nejaké tie pulverizy, jo. Proti tomu Svenovi si nemyslím, že on sám by chcel ísť s touto hrou niekde ďalej. Každopádně 25. minutě ten Aegis očividně neznamenal nič velké. Tam teda ale mauzovci teraz nechali questovcov vypušovat celou tu tier 2. Dole sa stále nevedia natlačiť, akoby dostatočne tam hľadali ešte nejaký pick-off na mide. Nenašli nakoniec nič, Kiras tam sice bude za 5 kg pre Ulnita už, takže to už je pekná doba. Ale letí tam už kurírom aj BKB pre Saprima. Najdôležitejší timing, reálne čo tam ako náš český Ondrášek potrebuje momentálne. Ještě to tu dokonce i Narman pre istotu zkontrolovali s Kenom, prichystal tam teda nějaký Deep Vision, celý ten enemy les. Majú veľmi dobre zavardený mauzovci. No tam by ideálne možno nějaké ty fighty jakoby chceli ísť jako vychytávať. Druhá varda už jim tam sice jako momentálně skončila. No, nachádzame sa ale v tom momente, kde fakt jako mauzovci už podľa mňa jako ta brúda nebude zas taký jako veľký problém, ako mohla byť, keby to tu jako snowballovali questovci ďalej. Veľmi dobré, to sa prímovci fakt jako ufajtili. Ani to nebolo, že by to tam jako museli nejak rozťahovať alebo niečo iné. Proste veľmi dobrá aktivita, žiadny greed, od Saprima žiadna midaska, ktorú tam môže kľudne urobiť teraz ako štvrtý item, len tak, akože aby sa nepovedalo, môže ešte robiť nejaké tie poriadne, ja neviem, aganimečky, môže robiť nejaké tie blinky, môže robiť nejaké iné záležitosti. Jo, hlavne minulé ten jeden Bengánov dobrý play ho takisto jakoby vyšvihol. Jo, dovtedy jakoby networdovo tam jako zas tak nesvietil, teraz tam bude mať vždycky aspoň nejaký ten jako ďalší item za chvíľku k tomu, jo, že tam má k tomu, že tam už mal predsa len ten Glimroš. No a tu idú mauzovci konečne aspoň dokončiť tú tier 2, jo, predtým to zastavil predsa len ten Glyfíček. Nebude tam dávať Ulnid ani nejaké tie stuníčky s tým celým Kirasom. Jo, sú mauzovci jednoznačne super strong, jo, dokonca je tam Shiva aj na tom Primelovi. Všetci od mauzovcov sa celku dobre pripravili itemizačne na to, aby tam proste fakt ako ten minus armor nerobil zas tak veľký bordel. Tu idú ale mauzovci skúsiť pekne krásne smokom prekvapiť tým PSG quest na vrchu. Armáda pavukov tam split pushuje. Tam nakonec bude portiť akurát Narman do báze, aby to tam teda išiel vydefovať celé. Medzi tým mauzovci hľadajú v štvorici niekoho, už ale tušia chlapci. Omar už doportil domov, schoval sa tam ešte Nubík, nakoniec akurát jednu Deep Vardu na ceste k tomu Rošovi na tej linke. Si tam teda kluci pripravia. Nubík tu stále ešte relaxuje na tej druhej strane, no oni sa tam pomaly kluci blížia. Je otázka, či sa budú chcieť pozrieť až na ten samý roh mapy. No ani BKB TP out tu jako mu úplně nepomůže, keďže je tam jako ten pulverize. Každopádně Noob zatiaľ si tam pekne počkal, dokonca urobil forsku na tom dráčkovi, OK. Zaujímavý tretí item, ale samozřejmě, že to bude akorát setup na to, aby si tam dokončil teda rovno tu Dragon Lancu, rovno tu Hurricane Pajku. A zrovna jako predsa len proti všetkým tým kombíčkam, nejaká ta ďalšia posúvačka navíc sa hodí. Na TAOvi 2000 už nám teda pekne pristál, jo, celý Butterfly, do toho ešte ten Mist Chance navíc, jako jo, tam ho nebude hitovat ten Sven absolutně, akurát teda v tom BKB timingu. No, questovci ale chcú ísť bojovať do toho ďalšieho Roša, nájdu dokonca opener, našli toho tučného veľkého dinosaura. Armáda pavukov ho tam skúsi akurát pozdraviť, tam damage viac menej neexistuje. Glimmer tom schová, ale počkať, Nubík tu ešte chcel priznať nejaké to druhé kolo. Dobre sa tam ale schováva iba Bengán. Jo, jako podľa toho healu samozřejmě tam jako, jo, niečo je jasné. Ale tu vyčkávajú questovci na nejakú opportunity. Sentrinu už tam jako Forsík dokonca stihol hodiť. Pavučiky by to chceli jako zničiť, ale o to sa pekne Force postará. Zbaví sa takisto aj tej Sentriny. Tu obsku ale nenašiel. Ta obska je na tej ľavej strane, ktorá je myslím, že mimo tesne. Jo, že teda znamená, že ten Vision tam stále pre questovcov ostáva a mauzovci o tom úplne nebudú vedieť, teoreticky. No, tá Dragon forma ale za malý moment bude končiť, Sven bude nájdený, ale Bengán zase veľmi pekný, rýchly Glimmer. Otočka môže prísť rovno do Malika, Slardar sa rozplýva, Force pôjde ešte pekne chaseovať ďalej, Nooba vzadu, do Saprima prišla tá veľká otočka s tými dustami, Saprim s Forskou nebude schopný prežiť Noob, Enkiel zobere, pekná aj späť a zdrží tú zadnicu, do toho ešte TA 2000, bude musieť ale z tejto šlamastiky zderať, Saprim tam síce bude 43 sekúnd mŕtvy, ale tam Noobovi už neostáva nič iné, Ulnid bude môcť vrátiť, Noob je síce tučný chlap,
chlapák. Aj tá SP to zdrží. Ulnit ale pôjde pokračovať aj na Omara. Pekná kúky, aby mu tam získalo akoby trochu času. Force ale pôjde ešte chaseovať jednoznačne ďalej. Omar padá tiež, Mausovci zvládajú tento fight bez problémov. Dukalis bude zničený tiež. Tu TA2000 s Butterflyom, tam nemá úplne ten element nejaké tie Bloodthorny, aby to tam dokázal akoby úplne vyrúbať s nejakou tú armádou pavučíkov alebo niečo podobný. Tá Orchida mu absolútne túto hru nepriniesie vedbede absolútne nič. Po 30. minúte teda na PSG Quest. Túto druhú hru už cítia tú silu týmu Mouse. Ja už tu vidíme ten dôvod, prečo sa akoby dopracovali až na samotné Riyadh Masters, teda na ten eSports World Cup, na tú play-in fázu z tej samotnej kvalifikácie. Tu vidíme tie kvality aj fakt ako proti jednoznačne papierovo lepšiemu týmu. Ešte questovci k tomu majú aj taký ten metapick s tou carry brúdou. A to Mausovci očividne sú pripravení viac než dosť, jo. Tá ich domáca zóna, kde tam majú ten ich najväčší flex vo forme toho Primela. Jo, nielenže ho hráva Supreme, hráva ho aj Forsíček. Teraz je ale čas pre Mausovcov, aby možno išli konečne navštíviť spoločne ten rošpit. Jo, Bengan medzi tým, by the way. Jo, ono, že ako za chvíľku bude mať dokonca, ak sa nemýlim, Lotus Orb, som videl správne. No je ďalší dôležitý dispel na nejaké tie orchidy, jo, hlavne na to, aby tam ako nejaký minus armor od Slardera ani nezostával potom. Rošana si jednoducho Mausovci proste môžu ísť pekne krásne natrieť, keď sa pozrieme na ten damage medzi tým. Tak je vidieť, že proste top damagery od Mausovcov. Ešte ten Sven až teraz začne byť ten veľký damage dealer. Doteraz je to Force a je to Supreme. Ja, ktorí tam tvoria väčšinu toho damageu momentálne. Hlavne keď sa Force X a Litrapol dostane aj k tomu Aganemu, tak ako aj ten break je celku podstatný, či už proti tomu Dráčkovi, alebo proti tomu Slarderovi, alebo proti tej Tiejke. Supreme s Narmánom, ale nájdu na vrchu schovávajúceho sa pána Omara. Ten tam bol na výlete v ďalekej Karvinej a rovno mu to Supreme pekne išiel spočítať. Ten predsa len akoby za svoju kariéru takisto zo pár takýchto výletov do Karvinej už zažil a no, ako Omar je od tej Karvinej celku vzdialený. Ten tam akoby samozrejme sa nevyzná len tak. Ondra, ten už je tam polodoma, rozumiete? Ulnit dokonca teraz kúpil ešte MKbo, jak som videl správne, takže celé MKB je online. Jo, dokonca tu máme dobrú štatistiku, 144 malých pavúčikov bolo zabitých. Jo, 1300 goldov celkovo z toho akoby 5000-ového lídu je za pavúčiky a to si na to TA2000 dáva ako extrémne pozor. No, teraz ale uvidíme možno tú armádu pavúčikov zase akurát možno na vrchu pososať. Už tam Ulnit beží, čo len môže s tým Aegisom, aj keď bez boty to bude celku smutný Sven, jo. On ako nemá žiadny akoby tool na to, aby sa tam niekde akoby priblížil, nemá ani tú harpúnu, nemá ani tú botu, jedine Warcryom tam môže bežať, môže sa spoliehať, že mu to tam chlapci nachystajú nejakým dokonalým spôsobom a že hlavne naskočia akoby PSG quest na nich. Jo, to je ten najväčší akoby zbraň Mausovcov, čo podľa mňa akoby pochopili úplne dokonale túto hru, že tam Ulnit nepotrebuje akoby úplne skákať dopredu, nepotrebuje tam mať ani tú blinku, pretože ak chcú PSG Quest niečo robiť, tak oni musia začať s tým Slarderom, nejakým Dragon Tailom, do toho nejaká Omarova Snapfireová ultimátka a podobne. Oni ako nemajú ako inak tie fighty ako rozbiehať, môžu sa inak akoby na to len dívať. Tu už ale prichádza ten rošanský banér, Mausovci si túto ich poslednú hru na play-in fázi minimálne v tej základnej časti, pretože zajtra ich bude čakať samozrejme ten decider match, ktorý bude ten podstatný. No, pavúčiky sa chceli zbaviť toho banéru tentokrát, bohužiaľ. Nebudú dosť silné pavúčiky, Ulnit jednoducho bez účka. Tam dokonca proste vyrúbal celé tie raxy. Rád už ten banér samozrejme pôjde pekne TA2000 pofarmiť, plus 200 pre neho. Je velice pekná záležitosť, Ulnit, ale ide očividne na mide chceť pokračovať ďalej. Minus armor je otravná záležitosť, ale už je tam ten Lotus Orb od Bengana. Instantne dispelne akurát ten minus armor, chvíľku to tam Malik hlavne ani nemôže dávať, aby si to nevrátil, teraz to ale rovno pôjde skúsiť využiť. No, ako dali tam Ulnitovi teraz povedzme za tretinu, ten heal ho tam pekne od Bengana udržiava akurát pri živote, ešte tam príde aj ten Spirit Vessel, tam Ulnit, ako bude za chvíľku kľudne full. Jo, a hlavne keď sa pozriete na Bengana, ako chýba mi tam ešte v jeho inventári trošku ako šardíček, ak som nevidel správne.
Ale ako aj tak tam nosí proste ten veľký armor item Supreme, ale medzi tým našli PSG quest. Vypli v rámci sekundy a to bolo prekvápko, na ktoré Mauzovci možno neboli úplne s tým Aegisom pripravení. Nenápadná orchidea akurát na Svena. Celá armáda pavúkov roztrána, ale Force prichádza. Nakoniec neobyšiel, ale chudák tu Icepetu, tá bola moc široká. Noobík to pôjde skúsiť s backupom, akurát dotočí na tú druhú stranu. Ulnit by mal stratiť ten prvý život. Invoker sa ale buybackol. Supreme sa do toho fightu pôjde skúsiť vrátiť. Malik tam medzi tým akurát proti celej tej backlinke z BKB nemôže odísť absolútne. Supreme sa do toho fightu vráti momentálne tiež a Narman tu nachystá teraz momentálne veľmi dôležitého pána TA 2000. Má síce BKB, stihne to nakoniec popnúť pekný kúky pokus od Omara toto celé zachrániť. Tam PSG quest zatiaľ ešte sú v móde, kde môžu hrať do tú dvojku. No, buyback prišiel ale od Slardara a na druhej strane prišiel buyback hlavne od nášho Ondráškovského Voukra. Jo, to sú tie dva najdôležitejšie buybacky, ktoré tam teraz momentálne prišli. Supreme si teraz bude musieť dávať pozor na positioning, ako by čo najviac, ako to len ide, pocítil, ako ho tam dokážu vypnúť, jak nič. S touto vardou, ale Mauzovci teraz vedia, kde sa questovci nachádzajú. Dukalis bude absolútne easy žrádlo. Tam nič nepôjdu questovci vymýšľať, aj keď tam teda čakajú v tej trojici ešte okolo Visionu, že by tam možno niekto prišiel o samote, možno zase chcú ísť obísť Suprema. Ale už nosí na pána aj gemík, jo, len aby ho nemohli prekvapiť. Narman medzi tým síce nájdený, ale tým stolen crashom tam zdržal Nooba. Do toho tam príde tá Deadwarda, ktorá Nooba rube sama o sebe. Ulnit ešte do toho môže vrátiť. Slardar po buybacku dostáva totálne vypnutú a Noobík pôjde za ním, žiadny buyback tam neostáva. Tým Mouse nám tu nielen ukazuje konečne nejakú tú poriadnu formu, ale chlapeci, aj keď si zatiaľ budú musieť zajtra zahrať nejaký decider match, GG je callnuté a Mauzovci skončia teda tú play-in fázu pekne remízou proti veľkotímu, ako je PSG Quest. Nádherne zahrané od Mauzovcov, aj keď to samozrejme neznamená úplne ten priamy postup. Aspoň chlapci budú vysmiatí, ten chlapec naľavo tam čo robí? On tam... Prečo hrá pod stolom? OK, tak toto bolo asi tak easy hra, že to hrali kluci pod stolom. Ondrášek už je easy peasy spokojný, že s Voukrom roztrhal. Ja osobne nemôžem byť teda úplne radšej, ale čete, aj keď teda toto akoby zdánlivo by mohla byť ako teoreticky tá posledná séria, ktorú by si niekto myslel, že by tu dneska mala byť. Ani zďaleka. Jo, my sa predsa len musíme hlavne pozrieť na to, ako dopadli aj tie ostatné iné zápasy, pretože tie boli veľmi rozhodujúce v tomto celom. Jo, poďme sa na to pozrieť spoločne, chat. Aby som bol akoby produkčne úplne presný, tak to urobíme takto. No, to nebolo úplne presné, ale každopádne máme teda za sebou tú základnú časť, chat. Jo, máme za sebou akoby tú základnú časť play-inu. Keď sa ale pozrieme, ako dopadli aj tie ostatné zápasy, jo, tak tam nakoniec ešte nedohrali Auroráci a Heroici. Nauncovci s Azurejovcami takisto ešte akoby nedohrali tú druhú, takže ešte úplne ten plný výsledok neuvidíme. Každopádne vieme, že Mauzovci budú, jo, určite na tej 4. alebo 5. priečke, záleží, či Nauncovci akoby tam niečo akoby uhrajú ešte navíc. Možno tam bude nejaký ďalší akoby teoretický tiebreak o to, či budú hrať na tom 4. alebo 5. mieste, pretože akoby tam je celku ako podstatné, akého oponenta dostanú. Zistíme to za malý moment, ale týmto zápasom, tým decider zápasom toho 4. a 5. týmu z každej skupiny o to, kto postupí ešte do toho group stageu, tak tam sa dostaneme zajtra. Dneska je ale ešte čas na tiebreaky, ktoré určite budú v skupine A. Jo, tam majú vyrovnané predsa len body IG2IG, ILGD Gaming, čo znamená, že obidva tie čínske týmy, ktoré straglujú tým skóre 3-7, si to budú musieť rozdať dokonca v BO3, jak sa tak dívam. V BO3 si to pôjdu rozdať. Má to teda pôvodne začínať za 50 minút, tak uvidíme, ako to teda akoby bude odsýpať. A samozrejme počkáme aj na tie ostatné zápasy, ako sa nám tu vyrieši tá skupina B a potom sa pekne stretneme a budeme pokračovať. Bude nás čakať teda minimálne jedna BO3 ešte, potom nejaký možno môj gameplay, no zase proste tu budeme až do večerného. Ja som ešte dneska nestihol obídeček, takže sa idem teraz akoby pekne napapať. Dúfam, že si zatiaľ teda všetci do jedného užívate nejaký ten poriadny stream spolu s týmito rytmami. To tu máme akoby velice krásne atmosféricky pripravené. Väčšina ľudí možno chilluje niekde na Beats for Love, ale my tu chillujeme pri Dote 2.
Vítam vás tu všetkých, chat. Chcel som teraz akurát to využiť na to, aby som tu akoby pozrel, či mi náhodou niekto, či som nezmeškal nejaký donate, ale... No povedzme, že som nič nemyslel. Vidíme sa za malý moment, chat. A pôjdeme sa pozrieť, ako to dopadlo celé, jo? Welcome back, ladies and gentlemen, to the Esports World Cup and the Riyadh Masters. Of course, it is MLP Dota and John Expired. Jonathan, we just saw Mouse pull off the game to victory against PSG Quest, which has made it so they did force a draw between the two teams. Of course, what it means, we don't know yet, but of course, Mouse at least give themselves a possibility of being able to get through to some group stages. Anyway, besides that, though, I'm sure they're very happy to get that game to victory. What is it, John? You're about to correct me again, aren't you? What are you going to say now? The potential tiebreakers don't involve Mouse any longer. Unfortunately, they needed a 2-0. But there are still potential tiebreakers in the other series. Still, again, for Mouse, at least setting that tone, taking a win over one of the top two teams in their group. That set a good tone for the decider. What, Mike? It's already set. I laid the foundations earlier. I know you have me on mute. I literally said, right, that they can get to the group stages. I never said there was tiebreakers, sweetheart, right? So perhaps you're the one who needs to unmute, because I'd never said the words tiebreakers. Anyway, good news for you, Jonathan. We do have an interview. Supreme is here to join us. So we can throw over to Supreme and have a bit of a conversation with somebody who is listening. Supreme, congratulations on your Game 2 victory, sir. How the hell are you doing? Bog! Nazdar, Ondro! Yeah, it was a close series. I mean, yeah, we are feeling good, Ondro! but not super satisfied with our performance. Oh, can you talk to us about what happened in Game 1? Like, Game 2, you guys looked fantastic. Game 1, it looked a bit rough. What went wrong for you guys? Yeah, I think we had like okay lanes, but they broke the lanes since like minute 5 or 6, and we didn't like react properly, I think. And the game is just hard from that. They keep snowballing. No, I mean, that's fair enough. Go on, Johnny. All right, I'm curious, Supreme. You guys have stuck mostly as a unit together since even before Mao's, right? What do you see is different from your performance this year compared to last year? I know it's a very different place for you guys as a team, but what's changed? What's grown for you guys in Mao's now? I'm not sure. I have been in this team only like 3 or 4 months, so fair. I'm new. I'm new guy here. I'm not sure what changed for the boys really. Fair enough. It does feel like you've all integrated very well. That's why it just feels like it for me. I'm curious, going into this, you guys are going to be playing into the deciders, of course, for the play-ins into the groups. How are you guys feeling? How are you guys setting up for another best of 3 tomorrow then? Yeah, I mean, we will prepare, and we just need to like step up our gameplay individually, I think, and we have a very, very good chance of winning. Fair enough. Simple.
All right, thank you for that. Supreme, I'll just ask you one question on the way out. What's your thoughts on the patch right now? Do you like the patch? Do you hate the patch? What's your opinion on it? On už hovoril, že to má rád. The patch, I really like the patch. I mean, the facet, I think it's really cool. I like the meta overall. I feel like it's balanced just fine. I'm very happy with the patch overall. Amazing. It's fun. Supreme, thank you so much, Supreme. It's a pleasure speaking to you as always, and we can't wait to speak to you again. Best of luck in your future game. Môže mať nejaký Supreme hype do chatu? Thank you. The lovely Supreme. No tak, there for an interview. podporte tam Suprema. Man, a few words. Seems very, very nice. They're very polite, and I like the confidence he had for his team. You know, he's just saying, listen, we didn't play the best, but we're still a pretty damn good team. I think we've got a good chance. I like that. Yeah. Yeah, I think, again, they recognize what happened in Game 1 very nicely. I think they course-corrected into Game 2. You know, after a Game 1 like that, some other teams would just get a little bit hard to reset. And we see from MOUZ they can reset really easily. Quest is not an easy opponent. Even hoping for a 2-0, I think, would have been really tough. The fact that they managed to get a draw is already a big confidence boost, and we can take a look at highlights again from that Game 2 here. A spectacular turnaround from MOUZ. They managed to just prevent the early game rundown. The lanes came out a lot stronger as well. It wasn't as comfy for Quest now to hit that initial timing. We did see some good results, like some good attempts coming out from Quest, like some good cutoffs, but MOUZ were just ready every single time. It was them this time playing with this early tempo, them playing with these early spikes that their lineup could afford. And the big difference here is Force could play his game. Right, compared to Game 1 as the Brewmaster, he couldn't get any splits off. This time he's running forward, he got a fast BKB, who's playing confidently, getting pulverizes off and setting up for his team very nicely here. Oh, he certainly did a fantastic job for his squad, that's for sure. And it's kind of the force we're used to seeing, I think, from SEA. You know, just that confident off lane that just rushes in and does force them. Very, very nice to see indeed for MOUZ. I do wonder now how these decider matches do play out as well, right? Like it's going to be very intriguing. I feel like the Dota has been extremely back and forth between all these squads, and we are still on a relatively new patch, so you never know what these teams could bust out at any moment to try and secure their position through to the group stages of the Riyadh Masters. Jonathan, I mean, there's just so much on the line for these teams. You know, a lot of these teams are not going to TII. You know, this is it. This is their year over. Yeah, this is the big one to tie in that year of Dota. And again, for MOUZ, hopefully they can kind of make it true. There are no easy opponents left, I want to say, especially from Group A, considering, again, there's still a tiebreaker at Group A. There's still G2IG versus LGD to decide who will get eliminated, and then you have to figure out seeding, depending on how Aurora and Nouns goes, whether or not there's a tiebreaker for that as well, up in the air. So it's going to be interesting to see. They have 1 day to adjust for that one series tomorrow, and 2 teams will come out. Again, we have 4 teams that are kind of in that middle of the pack, not locked in for groups, but are locked in for a decider match. MOUZ is already in there, so they have that safety net. We will look at the stand-ins again to see just how that journey in the plains have shaped up for our team so far. Again, we still have Entity up 8-2 over that victory on Blacklist. Blacklist going 7-3 at the end, and Beast Ghost going 5-5 in Group A, with VP down in the middle, G2IG and LGD needing a tiebreaker. On our side in Group E right now, Heroic are still standing 8-1. They take 1 game over Aurora very recently. PSG Quest going for the draw at 7-3. Aurora 5-4 right now, again losing 1 game to Heroic already, and now it's taking 1 win over Azure puts him at 4-5. So that's where the tiebreaker can potentially be. If Aurora gets 2-0'd, if Nouns manages to finish Azure at the 2-0 as well, giving them no wins, which is very depressing for Azure, that will lead into a 5-5 scoreline for that 3rd place. There's a tiebreaker there. MOUZ secure, they're not getting eliminated. They will be there to play that decider match, but they aren't up for contention in that secure group stage without the decider match any longer. Thank you for that explanation, Jonathan. Do appreciate that, because that does mean that we are going to keep this stream online as well, just in case we do have any series to go. So if you are watching on the stream, you don't turn it off quite yet. Of course, even if we do throw to a standby, there is a chance we'll come back and have some more Dota here on the B stream. Of course, at the very least, the main stream has guaranteed tiebreakers going on. So you want to head over to there if you want to see that going on. Jonathan, I feel like you're going to have a heart attack if I say the word tiebreaker anymore, so I'm probably going to avoid bringing up the word again. It seems like we can indeed throw to a break, so we'll head over to a break and hopefully be back with some more Dota. We'll see you soon.
can I fight it? How can I listen when there's no sound?
the win. They're able to get it. Incredible victory here for Aurora as they take game 2. New adventures bring new challenges. Even as the heat rises, dandruff and grease won't stand a chance. With new Clear Men, powered by triple formula technology. To eliminate dandruff, itch, and grease, gives you 8 hours of freshness and 100% dandruff-free hair. New Clear Men, 0% dandruff, 100% confidence. Now that was a fantastic game to end on, and I want to just credit Aurora because I know that they
They thought they needed to win the game to advance to the group stages, and because of the results that already happened, they already made it, but they didn't know that, and they played their hearts out, and it's so cool to know that this team, when they really need to win, they're able to deliver under that pressure. And this was a fantastic game, fantastic comeback story as well, Effie. It really was. I mean, ultimately, the high ground defense of Aurora is what took them that late, what allowed them to make the plays that they needed to do, but man, that was clutch. I just want to take a moment to say that whatever Aurora is paying Q and Lorinov, they need to pay them more, because these two players have been the rocks of this team. Every day in these play-ins, they've been bringing in the most stable and consistent performances and clutching it when their team needed it the most. I mean, that Hoodwink actually had 43.9k damage done, just 5k damage short of the carry sniper. I mean, I feel like they just play so well in most. I also don't even know what it is with most of the games, because I feel like the first 30 minutes of this game were kind of a snoozer. Yes. But then, holy, like it's just like it went up 10x in speed with what they were doing. And I think Mira is absolutely correct. Like Lorinov, no matter how bad the game is going, this guy clutches it out. I think their supports as well, like they share from game to game between Ollie and Q with like what they're doing. I personally don't know how much I learned from them picking Sniper in this game, but what I learned is that I feel like I can always rely on their two supports in Lorinov to have a godlike performance no matter the circumstance of the game. Because that game was a very difficult Pango game. Like, he got completely handled by the last pick Monkey King. It felt like kind of abysmal for Aurora. They were 4k net worth down after the laning stage. They had nothing to do, but the Ollie and Q, they were TPing into whichever side lane they could, and they were trying to counter rotations as much as they could while Pango was catching up. They made stacks in the jungle, they did it together, and even when it looked really bad later on for Aurora, with Heroic pushing in, with the CK being that farmed, with Monkey King dropping Wukongs and taking that base, they managed to hold high ground through their Sniper, through their Brew, through their Hoodwink, and yeah, they secured the win in the end. Yeah, I mean, these type of wins, I think they feel like especially good, because you probably feel like, okay, they know that this game was incredibly hard to win. Yeah. I think also like you have this Pango that scales with attack damage on the Rolling Thunder, so just some cool things coming in, and honestly, overall, this was a very nice win for them. Yeah, you can tell also by Lama's reaction. It was a tough one to lose for them as well, and I know that this is a team that already was guaranteed to make it to the next group stage, but they always try their hardest. You saw that was a tough loss for them on their end. That was for sure, but they played well, and that was a hard game. It was all about execution towards the end. It was all about how much value can you get out of your black hole before your Enigma dies, because Sniper was in the backline, like 5-shotting the Enigma every time he casted black hole. And in the very last fight, Brew actually tanked both black holes, right? The first black hole, he died on, buys back, tanks another black hole, but the Earth Splitter comes through. Clutch. And it clutches the game there, actually, because if Jabs die back there, the whole fight could have looked different. Yeah, I feel like it's still like on both teams to, if they execute, they will win the fight, and I think Aurora did it better towards the end of the game, and that's why, they just end up winning. They end up winning, and that means that they are the ones to get the chance to talk to Purge. You, Shiver. Yep, I'm here with Jabs of Aurora. You just played a crazy game. How does it feel right now winning that one? So I feel good. Like after you win the long game, after like make it come back to the game. What are kind of some of the decisions that you had to go through during the team fights? Because the team fights were the craziest part. There's tons of farming that game. Then it was just crazy team fights. So as a Brewmaster player, what were the things that you were worried about as every team fight began? I think it's just gonna try to push Monkey away. If like he didn't use BKB, I can use the thing to push him out of the ring too. So and trying to dispel the Manta too, and use someone. Because it seems some fights, your Brew clones were just getting destroyed by like Monkey Ulti or Midnight Pulse or something was clearing them. So in one of the fights in your base, you ran the Wind Panda right away, and instantly your other 3 died. So was that like what most of the fights felt like to you? Like do your hard things while also not dying? Yeah, because like I think that fight I don't have buyback, and I still have Brew Fisher, so I'm gonna try to like survive first. Yeah. That makes sense. Okay, so game number 1, you played a Primal Beast. How did game 1 go for you? You were very tanky, but ultimately you guys lost that one. I feel like we need to play perfect that game to win the game, and I'm not sure about like my item build either, because at some point we don't have damage. Like Daxia plays pipe, and my hero all like magic, and I don't have damage to kill anyone, so probably not a good build. So what item would you go instead if you wanted damage? You went mech and you went Greaves first, then you got pipe. What's like a good way to do damage on Primal Beast?
I probably will go like Blade Mail, BKB, Blink Shiva, something. Okay, so reflect the damage that you're taking rather than just soak it up. Gotcha. Okay. And then what's your guys' outlook for the rest of the tournament? Now, you're still holding on a little bit, but it's getting close. If you do make it past this stage, are you confident about the match tomorrow, the decider matches? Oh, what? So after this, so you're in the yellow range, right? Oh, you did make it through? Okay, I'm sorry. I'm confused then. Excuse me. How are you feeling for the rest of the tournament then as it continues? We feel pretty good if we get like all hero, but it's just that like we're on the stage that what is good or what's bad, because like we've been screaming a lot of like a China team in the tournament, but like we didn't do well, or the China team too. So like it's kind of confused about like hero right now. Are you guys going to play scrims in your downtime to try against potentially good European teams to try to adapt to the new playstyle so you're ready for the next stage, or what's the plan going forward? Just studying replays? I think we're gonna figure out and like talk what's good, what's bad. I think we still have like time going to the next stage. Okay, great. Well, thank you so much for taking the time to take the interview. Good luck on your next matches. Thank you. I think that Purge gave Jabs quite a scare just now. Like, wait, what? I Wait a can't minute. play those matches now. Aurora, indeed, with that win, they make it through to the group stages, the next stage here for Ria Masters at the Esports World Cup. We can take a look at the standings as well. It's not entirely set just yet, but there's no tiebreakers, at least in Group B. With all these results, of course, Group A still has a tie that needs to be broken. G2IG will play a best of 3 against LGD, and that will happen on this stream after very soon, like just stay tuned for that one here for sure. But Group B is set. Kezu, is Heroic, Aurora and Quest that move through to the next group stage. Are you surprised at all by this result? As by the way, quick congratulations to Azure Raid to getting the win. They did it. Yeah, I feel like that's maybe just the one thing, at least pre-tournament, I would have perhaps seen Azure somewhere above. But after seeing day 1 or day 2, I feel like the rest probably kind of played out as I would expect in Group B. What do you think, Mira? I'd agree with that. I mean, that day 1 was very telling of what the rest of it would look like. And for Group B, that's the group we just covered, right? What? That's the group we just covered. Yes. I think for me, the biggest surprise is just Heroic doing as well as they did, because they've had a very mediocre year, but they were present at every tournament and they did try hard every tournament and they were gradually getting better. But it feels like it really just manifested here in these play-ins where they're like, this is how hard we've practiced and this is how hard we've tried, and these are all of our talks and all of our strategies, and we're just doing better every time. So that was very cool. Yeah, it's just a question of how they will do against the top 8 that is joining in the next stage, right? Because I think that's where they want to be part of that group. And I think that for them to look this good against the play-in seeds, very good. I think that's only a step in the right direction. I'm sure that they will not be happy until they are able to do that in the next group stage. Now, we are going to take a break because there will be a tiebreaker for Group A. I will already say that for tomorrow, the decider matches, we already know it's going to be Mouse versus Virtus Pro, and we already know that Nouns is waiting for their opponent, and that will be the winner of our upcoming series because it is elimination on the line. G2IG taking on LGD in a best of 3. Winner moves forward, loser is out. Stay tuned. Cause all the good times that we had is flooding like an ocean. Sometimes I wish we made it through the summer. I never thought I'd lose my homie, love a friend, but it's over. I'm falling in the deep end. I cannot swim. I'm falling fast, falling in the deep end. I cannot swim. I'm falling fast, falling in the deep end.
you, I can't help but fall back into my emotions. Cause all the good times that we had is flooding like an ocean. Sometimes I wish we made it through the summer. I never thought I'd lose my homie, love, a friend, but it's over. I'm falling in the deep end. I cannot swim. I'm falling fast, falling in the deep end. I cannot swim. I'm falling fast, falling in the deep end, deep end, deep end. I'm falling in the deep end, deep end, deep end, deep end. I'm falling in the deep end, deep end, deep end, deep end. I'm falling in the deep end, deep end, deep end. Look, oh man, I don't wanna hear no talk. Look, oh man, I don't wanna hear no talk. Look, oh man, I don't wanna hear no talk. Look, oh man, I don't wanna hear no talk. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me. You're technical. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. Keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Deal with the money like David James. Save and save and save and save. Lock it in a box like David Blaine. Discipline thing, I ain't playing no games. Money for run, I got plans and aims. Man, man, I live by the old school sayings. Every mickle must make a muckle is true. Big up my granddaddy, showed me the way. More times that notes and I act bro, cause I'm like Houdini, I'm trying to escape. Passport's gotta get another new stamp, so don't say a word if you see me on planes. Winter time, man can't see me again. Pop up in the country with a mad name. Little man, I don't wanna hear no talk when I come for the money like Biggs and Wayne. This ain't new to me, no talk. This ain't new to me, no talk. This ain't new to me, my you. We are technophone. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. I keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. Keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Wanna hear no talk, no talk, no talk. See the stack levitate like dynamo. I keep it low key, I don't like to show. Corridor is real, a man like to steal, so I don't watch face and I mind my own. But it's a minor though, I flex really, I ain't that type of bloke. I like getting paid over the limelight still, man, no I ain't in a them type of show. This ain't new to me, matter of fact, man, started a while ago. I just wanna live a life for the choice how to spend my time is mine and mine alone. Blood, you best try to know, I wanna yard work and spend my time alone. We ain't gonna get there overnight, but in the meantime, there's still some time to go. Take the war, left the war, take the war, left the war, take the war, left the war. My you, we a technophone. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me. My you, we a technophone. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. I keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. When they ask what I do for a living, I just say I met paper, appear like the magic man. Imagine that when it's time to get bread, I don't panic, man. Keep cool and calm like the attic fan. We met paper, appear like the magic man. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Look, man, I don't wanna hear no talk. Wanna hear no talk, no talk, no talk. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me. This ain't new to me.
Ah, feel that air conditioning, my friends. Feel that power of the gaming hall, where so much gaming is happening right now. Very exciting. Let me welcome you with an extended arm and a big smile to the gaming hall. Look how big it is, baby. There's a lot of games, a lot of things to do, a lot of people to annoy. So let's get started, huh? Oh, okay, all right, that's pretty hype. I don't know any dance moves. I do know one. There's no way. Do I have to face her or can I turn? Okay, I know an American dance move. It's all good. Yeah. She's so happy. That's great. That's the most cringe that character has ever been. Wonderful. What about the lawnmower? You can do that one. It actually looked kind of cool. They have a streaming studio here. You can actually live stream to your chat. There's someone on there right now. And then other people could just stare at you streaming like this. I've never had such a close parasocial relationship in my life. Oh, wonderful. I love you. Thank you, chat. It's me, chat. Oh. You can also do VR here. It's fantastic. This guy's in a VR experience right now. He has no idea what's going. I can get as close as I want. He doesn't know. Absolutely. He's fine. He's having the time of his life in there. He doesn't know how close he is to death right now. Wonderful. Thank you. All right. Are you having fun, sir? Yes, yes. Fantastic. So, welcome to the middle area here. This is where people can chill out. You can play games. They got PS5s. You can watch games and watch mobile games. You can play board games if you're like 90 years old. Team Liquid also trains their players here at the Team Liquid booth with this beautiful reaction game. If you want to get on the Dota team, you have to get all of them correct. And you can't grab the wrong one like Insania. You actually have to grab them all correctly. So we'll see if I'm Team Liquid worthy here. Hello? How many do people usually get? The best one gets 7. 7? Yeah, 7 out of 1, oh, out of 8. I don't have to count. That's very good. Thank you. How hard is it? Very hard. How many can you grab? I tried it. I grabbed 6. 6? Yes. You're quick, man. You'd definitely be able to be on the PUBG team or whatever. Dota, I'm not sure, but we'll check. Okay, you want to, here, can you hold the microphone while I do this for me?
Thank you. Now, good microphone etiquette. You have to get right in their face. Just like that. Can you do that? Yeah, I can do that. Great. All right, you got it. All right, 7. You can do it 7. I can do 7. I'm ready. Yeah. 1 miss. Thank you, expert. Call me, Blitz. Call me, baby. Hello, yes. Hello. Did you guys get lost? I told you it was big. I wasn't lying. Over here. Follow my beautiful voice. Over here, please. Yes. It's a very big building. Come, my friends. There's so much to see, so much to do. It's very large. Don't get lost. Come. Come, my friend. Now. So here at the center, there's so much stuff you can do. You can go into the center of the center and play a bunch of games. You can even go on a little LAN here. They got a whole area to play if you want to relive the LAN pub environment. There's many games. In fact, we got the Mobile Legends Bang Bangers. So good to see you. I'm a representative from Dota. I bring peace and love from the Dota scene. Are they throwing plates over there? What's that game? Whoa. Sorry. Good aim. All right, let us spin the wheel. What are we hoping for? We got t-shirt, normal skin chest. Oh, epic. Oh, chest. Come on, bang bangers. Oh, okay, we got the t-shirt. Very good. Thank you. Thank you so much. It was very hard. This is an extra small. What are you trying to do to me, brother? Ain't no way. I'll put this on for you. All right. You want me to have a small? I'll put on a small, bro. It's fine. This is the hospitality you show to a Dota representative? There's a PUBG area. It's very cool, very modernized. Hello there. They're fighting to survive in here. They're fighting for their lives to be the chicken dinner. Ooh, the iconic pan and level 3 helmet. I'm not gonna take that. What do you think? No, are you serious? You can put that on? Oh, sick. Hell yeah. The best way to use this is on the belt if people try to shoot you. And then you can run around. It's very good. Thank you. Winner is me. My friends, it's a beautiful place, very fun, lots to do. If you're at the Esports World Cup, come on by. Air conditioning's great, lots of fun. If you're not at the Esports World Cup, hope you enjoyed exploring it with me. I sure enjoyed exploring it with you. Back to you, host. Yeah. Great. Welcome back, everyone, to Riyadh Masters at the Esports World Cup, where we've got a best of 3 ahead of us. Although, if you've been watching for the entire day, this might actually be more like a best of 5. Thank you all for joining me. It's Tsunami, BSJ, and Fear to take you through more of G2IG versus LGD, because they already played just like 4 hours ago, and they both split a game, Brian, and now I suppose they took a little lunch break in between, and now we're continuing. Yeah, manager for G2IG, Jack KBBQ Chen. He's a man of entertainment. True. He's a man of many long, sleepless nights where he only ends up sleeping on the Dota game itself. So he has provided us with another series today by dropping game 2. Now, important to note that LGD has actually started this group stage 2-1 and then lost 6 straight games, and then managed to beat out G2IG in the second game earlier to put us in this situation. So kind of cool that they rallied themselves together. Yeah, I mean, all jokes aside, that last game there that they played from LGD was very inspiring. It was unique. They ran the Carry Tiny again. We haven't seen it a lot. They did the Dawnbreaker with like the facet where you drop the hammer and it gives you the ultimate on top of it. Went for like a pipe, AC. Played very much so this aura based, like
type of strategy. Haven't seen a lot of that in that type of style. So I was very inspired by that, and I talked about LGD a lot before. I want to see them be able to do something new, bring something new to the table, and they did exactly that. And that's what allowed them to maintain a 3-7 pace with G2IG, because if either of those teams got a 2-0, the loser would have been eliminated. Instead, we now get treated to a best-of-3 tiebreaker in which the winner will go on to the decider stage to face off against Nouns, and the loser will face elimination today. So even if you win here, neither of the teams are secure to move forward into the group stage because they still got to go through the decider, which the other end of the decider is VP going up against Mouse, which will also be tomorrow. Yeah, it's not exactly like a double elimination 14 bracket. That is just a straight up single match. Yeah. Where it's either Nouns or one of these two teams that's going through. So we're either going to have to root for KBBQ as our NA representative. Or either way, Gunner. North America wins. Yeah, either way. We're good to go. Unless it. LGD actually makes it through, then we got nothing. But True. But we'll deal with that when the time comes. And cumulatively, this is not an encouraging result for China as a whole, because Azure was able to get one game win against Nouns a little bit earlier, but they're eliminated, and no matter what, a second Chinese team will be eliminated as well, which is concerning because I guess in terms of TI slot allocation, China being on the downturn isn't entirely represented here because we don't have Team Zero, who is going to be going to Copenhagen. Yeah. But Azure isn't going to be going to TI. LGD isn't going to be going to TI. So LGD really needs to leave an impression here at this event. Yeah, they definitely need to try. I mean, China as a region as a whole has struggled a bit this year, right? So we normally see them, especially LGD, at every single TI, one of the first ones since a long time. And Team Zero, hopefully they're bringing that new flair to the region. We'll be able to see them later, not at this tournament, of course, but we do have like some of the big guns as well. We have Ame, he's still playing, so that's going to be who I'm going to be looking for the most. He's like one of the big players that, as a carry player, I look up to a lot. He does a lot of creative stuff that is really good. But we'll see what these teams can bring to the table. I did like the fact that Azure, even though they're out, they're like, we're bringing you down with us, you know? We're going to take a game here. There was nothing for Azure to play for whatsoever. Really, just dragging NA down with them. That was their dying breath. And that was also a roster that has a lot of big names. They are falling, and I would say that G2IG, as we can see on the screen right now, has more big names than LGD. LGD is a squad that seems to be comprised of mostly academy tier players. But shall we? Yeah, you have the coach, but I don't really know how much of an impression that can lead when you're not in the game itself. Yeah, and we've been, for putting it lightly, expressing our concerns about Echo. Correct. As a mid laner, I feel like there's just something funky about like the dynamic and the. He's been struggling. It just looks. He looks uncomfortable. Yeah. Yes. He just. You can tell when a Dota player is getting to play heroes that they're comfortable on, that they're feeling themselves, that they like are just confident in their decisions around the map and itemization that they're making. You know, you harped, I remember, on his Orchid Blink Dagger Pango, so he like had like 1200 HP as a mid Pango. 25 minutes into the game. These are just little things that. It just sucks, honestly, to watch players look like that because you kind of like can relate to it in the games that you're super uncomfortable. And honestly, seeing that LGD game, like I'm thinking of PYW's smile right now. That must have been how they were feeling because that is, you know, cheek to cheek there. I feel like they're just missing like some star power right now. Someone that's every single game is just like a standout player. The one game that they did win recently was just because they had good team play. Yeah. They had good auras, you know, they played as a team. Maybe this is just how they have to function because I haven't been seeing any of the cores or the support just really popping off every single game and be like, wow, this guy's a threat. So this is probably something either they can potentially fix and be like, hey, I want to be that guy. Give me this hero and I can pop off, or they need to stick to just playing as a team and doing more of the death ball type of strategies. I actually think their weakest part of the game is like 12 minutes until 25-ish because I've seen them do consistently well in lanes. They don't always win, but I'd say more than half these games they were ahead in the lane. And we even saw it in the last game where they won. They were up by like 3-4K coming out of the lanes, and then they kind of fumbled like the mid-game rotations. I feel like they tend to get out-farmed without applying enough pressure, and then they were actually going high ground with the tiny Dawnbreaker Aura lineup down by 5,000, so it wasn't exactly like a clean victory. Like if you saw the first 12 minutes and the last 10 minutes, you'd think like, okay, I know how we got from A to B, but that is, they kind of stumbled their way across the finish line, and
That's the part of this game I'm going to be looking out for. They've been doing great in the laning stage. Their team play has not been bad. But kind of like each player doing their individual job on the map when like the farming acceleration stage of the game, that has not been convincing. And I wouldn't imagine the trend to change dramatically now because it's only been maybe 3 hours since we last saw them, and it's against the exact same opponent again. Yeah. So bold prediction. I'm imagining to see more of the same that we already saw a little while ago. But at least maybe we might get some new heroes as we get into the draft of game number 1. And as you see underneath the countdown, it is a best of 3, the beginning of the best of 3s. As we close out the play-in stage. Monkey King, Coddle, and Snapfire banned out by G2IG. LGD, they take out the Storm Spirit first phase, and as well as the Doom, the Beastmaster, and the Weaver. G2IG first pick up the Phoenix. Yeah, so we're not going to see a couple of the heroes that we saw. I consider the last series for these teams like the halftime, you know? Exactly. They had time to rally, re-strategize going into the next series here. And in that last particular game, we did see a Beastmaster on the side of G2IG. It looked pretty good. And then the Coddle LGD ended up having. That was one of the heroes that Echoes did play with and won with. So another hero that he has won with other than Ember. But he did lose with his Ember in game number 1. So it's not undefeated anymore. And it was G2IG that did beat his Ember, but they're going to still go back to his comfort. I'm pretty surprised they gave it to him. I think even though you beat him, if With they him were and on his watching Ember. closely, But they lost to his Coddle, you know, so. yeah, it's like if they were watching closely the rest of his performances compared to his Ember games, I think you have to kind of like respect it. But at the end of the day, they did already beat it once, so no reason to question it now. Would you dedicate 2 first phase bans to a mid laner who's not comfortable on many heroes? Yeah, I would. You would? Okay. If he really does look uncomfortable on everything else, then I would. You know, the thing is that I'm wondering about this Doom ban from LGD because I was like, is G2IG picking a lot of Doom? But yeah, I mean, if we're going to get into the bans, there's a lot of things you can really think about because I think if you want to pick a Phoenix first pick, you probably don't ban that Monkey King first pick. Obviously, you don't know what's going to be banned by LGD, but it kind of like, maybe you just ban the Coddle first and the Snapfire, and then later on, you can like last ban that Monkey King potentially if you don't get your Phoenix. But yeah, I agree with you. You could potentially fit in 2 bans here for Echoes if you're really afraid of that. But I'm not entirely sure yet if he's only a 2-hero player. He hasn't played a lot of games here. His Ember has been pretty good. They're going to pick the Enchantress for some more tempo here. They still have not addressed the Phoenix at all, I feel like. In the draft, they're going to have to do that a bit later, whether it's the egg or just the attack speed slow in the laning stage. The Moon Shard Enchantress, he's got it. Be good, sir. Yeah, he had a pretty solid performance on Enchantress in the previous game 2 of their series that they won. The Enchantress plus Tiny safe lane applied a lot of pressure, allowed them to like collapse on the Wisdom Rune at minute 7 of the opponent, and that kind of stuff can be really important to getting LGD into the laning or past laning stage. But are you into looking part at the of the Tiny game. versus Phoenix? You Nah, know, yeah, I don't it's think probably that's going to be the different strategy. same thing. Nyx assassin. They go back for Nyx. They lost with this in game 2 earlier, and I'm a pretty big hater of Nyx. How do you feel about Nyx? I wouldn't say I'm a hater. I mean, I feel like Baboka in that game specifically I watched did a lot of work on his Nyx. He had some sick impales. Yeah, he definitely did a lot of work. But in general, like, depends on what you're looking for. I think Nyx with Phoenix is pretty cool because you have one hero that kind of holds down the team fights, and then you have that other hero that can scout out the map and just play the map and catch heroes if you're ahead. So they complement each other well. What are your gripes with the hero? My gripes is that the enemy carry gets free farm, and I think in the past that the like price you're paying for that was that, or like the reward you're getting is that Nyx could like one-shot the carry. Right. But now that doesn't happen anymore because the Mind Flare is no longer based on like the damage he's already done to you. So I feel like in the past, once the Nyx hit 6, I would lose farming speed anyways because I'd have to have teammates around me or sentries. But now you get off to that free farm start that we saw that Tiny have, and then that part of the game doesn't continue in the mid game. So that's my gripes with Nyx. The Mind Flare on creep seems nice and all, but I'm concerned for JT. And like, how is he going to get out of this lane? Nothing to say Tinker? This hero did get nerfed a lot. They made his facet so it's not as strong to spell, and then they nerfed Arcane Blink. Yeah, but nothing to say, like, he is so good on this hero. He is legendary. Yeah, this is like one of his legendary heroes. So, like, if nothing else, it's exciting. It is exciting. So we'll have to see, like, how he performs here. But it makes me wonder. It's like, okay, so
he's probably picked it because he feels very confident that he can beat Ember mid, right? Yep. And Yeah. you do see this, so he's going to bust that one out. And I've been underwhelmed with the matchups people have been picking against Ember. In the past, it'd be like, slap some Huskar mid, you destroy him, and now nobody wants to touch Huskar. But now we're getting some new and creative mid laners that can potentially do the trick. You are playing a bit more for the map here, where you do have like Nyx and Tinker. So if you are that carry, for example, farming, you're pretty scared on the map here. You're probably not going to want to show on any waves. And I think their next two picks are deal with that pretty well. You don't want to show on the waves? Okay, Darkseer's going to push him out. Spearbreaker's going to push him out. Now you can pick a hero for your carry that can just sit in the triangle with some sentries and obs. So pretty good response there. I like the Troll Warlord pick. You're almost certainly going to go Ags, and when you have Tinker, I wanted this Troll Warlord pick for Aurora, I think, yesterday. I think that was the team that I wanted to see pick it. Oh, no, it was Heroic. But the reason why I like Troll Warlord here is because you don't have to be the heavy damage dealer. You can go like Battle Fury or Gleipnir into Ags, and your job is to just dispel all the stuff. The Surge, the... what is Bulldoze? Bulldoze, thank you. Yeah. The Flame Guard, also the defensive dispel of the chains, of the Enchantress W. There's just a lot of uses of his Ags here, and as long as he's throwing himself in there, then the Tinker's gonna, nothing to say, is gonna like go to town, and the Phoenix will be able to sit in the back, and yeah, I like being Troll and knowing that if I just make the fight long, I don't have to play for this hard commit, use my ultimate, win the fight with my BKB first 10 seconds style. I've got an old story. This draft from G2IG actually reminds me of a draft we did at DAC 2015 that had accidental synergy. Wait, who was the Tinker? Sumel. Sumel played Tinker? Yeah, that was his first tournament. That was like the big breakout. I only associated him with Storm Spirit. I didn't know he was a Tinker player at some point. He was, but let me finish my story now. Sure. Yeah, geez, Neil, I was listening. But anyway, we had a Tinker and Troll, and we had this egg, the miss chance on the whirling axes and the laser. It actually won us a couple early game team fights, would completely change the game. Or typically, you're like, these aren't your traditional Phoenix pairs, but they actually work pretty well if you don't have a way to dispel it. And currently, these aren't heroes that like buying BKB, nor do they like hitting the egg. So they have some really good team fight presence right now, just with the Phoenix, and their pickoff potential is also really good with Tinker and Nyx in the game. And they can farm pretty quick with this Troll. Although their draft does look a little wonky, it, to me, looks pretty good so far. But the same with LGD. They got like the stock standard heroes. You got your Darkseer, Spearbreaker, Ember on the map. You can, in theory, deal with this Tinker split push if that is what he wants to do here. But what I'd really like to see is G2IG use these heroes to fight more. Because I feel like if you use Tinker and Troll in the team fights with a very aggressively placed egg, you can win team fights pretty easily. Yeah, we just have to see it. Like, my main thing is, since you have a Tinker mid, but you're also kind of throwing your offlaner to the wolves because he's getting last pick counterpicked. He has a Nyx 4 against an Enchantress 5. Like, that's the part of the game I'm concerned about. So JT goes for his Mars, a hero we don't see too often, but I feel like this has to be punishable. Like, Nyx Mars is just not a scary lane. It has nice teamfight synergy, and at the end of the day, maybe an arena later will just be enough, like Impact, even without items, but... Go ahead. I've got a dead hero that might actually be viable right now. What? Juggernaut. Not until they fix the vision bug. You can't pick it. The vision bug from Jug, that where if you Omni slash the arena when you're inside of it, your Omni just gets insta canceled. So I don't think you can pick that actually. Shame. Otherwise, it'd be really good on paper. I do like it against literally every hero but Troll. Yeah, I mean it's pretty bad versus Troll, but yeah. What can they pick that's good against Troll? Yeah, I was thinking Lifesteer is the best pick, but they definitely banned that one out. What is the Enchantress? That's the problem with Troll, right? Like, he's like the biggest anti-carry. Like, you typically want to pick ranged heroes against Troll, but you're versus a Mars, so you don't want to pick ranged heroes necessarily, but I think you just do it anyway. I mean, I like Drow a lot. I was actually thinking it, because her E Tinker... goes through the arena, right? And it does. Even if you get lasered, your E still doesn't miss. So those are a couple options. I was oddly thinking Drow because we haven't seen any of that hero. Pretty bad with Darkseer though. Maybe you just double down and go for another melee hero. I wouldn't hate the Tiny here either if that's still in the pool. Sure, it doesn't kill the egg, but I think killing the egg at this point is... I don't even know if it's a reality. What about like a tempo hero like Alk or something? Like, just speed up the pace of the game, hit like a mid-game timing. Any melee hero I don't hate if it is a ranged hero. Okay. I could see TA. TA is actually pretty annoying for Mars. I mean, the problem... Okay, so I don't have a problem with TA. It's never a bad TA game.
but it's also not the best TA game ever at the same time, right? I mean, it's good for Snicks. You can always farm without getting solo killed. Doesn't really hit the egg. That's one issue. You can kind of like deal with Tinker as well. He doesn't mess with you. Versus Troll, yeah, you buy Pike. I honestly, the more I think about it, it's a pretty good pick. You just don't have that Ion Shell carrier. It really has to be Echoes, and I'm afraid... Dámy a páni, vítam vás tu pekne krásne, stiel som sa pekne krásne napapať, dúfam, že ste si tu užili teda ten main panel. A ideme sa presunúť za G2IG proti LGD. Uvidíme dokonca Tinkra, takže ja sa neviem dočkať absolútne toho, čo nás tu teda momentálne čaká medzi týmito dvomi čínskymi týmami. Ideme sa presunúť rovno in-game, samozrejme. Súhlasím s BSJom, akoby momentálne s tými jeho slovami. Absolútne som s nimi spiatý. Ale teraz už mi akoby k dokonalosti teda nechýba nič iné. Akurát sa pekne krásne presunúť takto spolu s vami in-game. Spolu s celou českou a slovenskou komunitou si ideme teda užívať ďalšie dotičky dvojky tým, že predsa len akoby ešte nemáme za sebou ani úplne tú prvú časť play-inu, pretože človek by si povedal, že už zdrsko, už sa to malo dohrať. Ale tu máme pred sebou tiebreak. Tu máme pred sebou dva čínske týmy v tej skupine A tie si to teraz rozdajú medzi sebou. Dneska už hrali proti sebe, dopadlo to 1-1 a teraz si to pôjdu v BO3 akoby rozdať. Viac menej si dneska akoby proti sebe zahrajú reálne BO5, dá sa povedať, keď to spočítame dohromady. Tak uvidíme, či ten favorizovaný tým G2IG bude ten, ktorý nakoniec urve to miesto. Ide tu predsa len o elimináciu, nejde tu o žiadny placement alebo niečo iné. Tu proste, ktorý tým prehrá BO3, tak bohužiaľ si na eSports World Cupe už ďalej teda do tú dvojku kľudci nezaklikajú. Môžu si tam niekde ísť pekne zabehnúť, ako tam ste videli Slaxa predtým, zahrať si možno nejaké iné záležitosti. Ale ten competition pre ten jeden tým už skončí. A ak mi tam napíšete, akoby prosím vás, nejaký ten akoby smiley face, ak mi to teda všetko akoby fungíruje správne, in-game zvuky by sme tam akoby pekne mali mať, všetko nám to tu funguje podľa predstav lepšie. To ani nemôžeme mať nachystané. Poďme sa teda pozrieť, čo nám nachystali LGD a G2IG, ktorí ma budú zaujímať viac. Midový Tinker od Nothing to Say a potom, čo Tinker dostal 2x2 peče za sebou. Je úplne brutálny nerv. Som zvedavý, čo nám tu Nothing to Say bude schopný predviesť na Tinkerovi, ktorý predsa len už nefunguje tak ako za starých časov, respektíve tá časť z neho akoby furt funguje podobne. Ale no, už to nie je úplne taký Tinker, ako sme ho videli predtým. Za mňa, ja si osobne myslím, že akoby LGD majú teraz určite stabilnejší line-up, pretože na druhej strane je akoby ten Tinkeroš, ale G2IG sú proste silnejším tímom papierovo. A celkovo túto sériu by som im určite dával o tejto Game 1, no bude rozhodovať podľa mňa dosť ten Tinker. Dosť tam bude rozhodovať o tom, ako pán Echos. Na jeho popravde mide to zatiaľ boli celku... No, nechcem hovoriť úplne disaster výkony, ale no, pán Echos ako novinka v LGD neukázal zatiaľ úplne kvality, ktoré by chcel. Dobre si teraz ale Shiro s Yom počkali. Vedeli, že Bobokič tam bude chcieť ísť iba blokovať tú waveu, ten tam nakoniec mindflayov akorát vypol toho rangeáka. Dostane sa ešte odtiaľ, Shiro nebude mať nakoniec move speedu dosť, bota na Bobokičovi mu zachráni momentálne prdel. Jo, nestihne tam dokonca Shiro ani možno do toho prvého krípečka ešte k tomu, čo tiež je celku nepríjemná záležitosť, dobrá práca teda od Bobokiča na začiatku. Na vrchu bude ale teda stará, dobrá kombinácia krávometa a k tomu jednoho Darkseera navíc. Ion Shell, na nejakého toho melee supporta je stará, dobrá klasika a v jednoduchosti je predsa len tá krása, ktorú teraz pôjdu teda LGD využívať plne, do toho tam budú mať ešte toho Embra, potom akoby ten nabíjajúci Ember ešte s Ion Shellom, do toho Spirit Breaker gankujúci, ten je veľmi dobrý hrdina aj na to, aby tam niekde dokázali jednoducho odchytiť toho Tinkera. Aby ho niekde na chvíľku zahliadli, chargeli k tomu, pripravili tam k tomu nejaký follow-up. Kľúci tu teraz majú akoby očividne nejaké tie malé technikálie, ale teda dúfame, že to akoby nebude trvať úplne takú dlhú dobu. Dúfam, že tie dubajské servery budú samozrejme teda fungovať podľa predstav. No a za malý moment sa samozrejme do toho teda pekne vrátime. No. Ešte tam máte stále, by the way, u nás tie bety, poctivo. Chválim akoby pekne modovskú prácu.
za to, že tam máme jakoby pekne nachystané tie bety furt a nedostávajú tu modi očividne jakoby dostatočnú lásku za to. Ale dobrý. Vidím, že je vás tu usadených celku dosť, dokonca cez 270 ľudí sa tu momentálne takto cez víkend prišlo pozerať na nejakú tú poriadnu Dotu 2, teraz sa môžete dívať akurát teda na mňa a plus tuto ako zostavu 5 krásnych Číňanov. Vyzerá, že sa tam chechocú kluci a že ako sú tam nejaké good vibes. No myslím, že tie good vibes ako možno nebudú úplne vyzerať tak dobre, ale mne pre ten tým, ktorý možno ako tu Game 1 nezvládne. Budeme dúfať, že teda tie in-gameové problémy sa za chvíľku teda vyriešia. Aspoň sa môžeme pozrieť teraz, aké majú klávesnica zeleno-biela, OK. Zaujímavé. Nechcem to jakoby hovoriť, ale vyzerá tuto pán... dobrý, nič. Mal blízko monitor ako v CS-ku, to je pravda celku, no, musím povedať. A už sme pekne in-game, už sa môžeme vrátiť naspäť. Bobokič tvrdohlavo. Presne pôjde odťahovať tú waveu no matter what. Wild tam pôjde kempiť s tou Enčkou. Bobokič to odťahuje na opačnú stranu, jako jo. To tomu úplne akoby zase tak nepomôže, nakoniec tam teraz drží tú waveu, takže vedme možno to je creep, equilibrium aj tak zmanipuluje dostatočne. Jo, hlavne je celku jako otázka, ako bude fungovať túto hru JTho Mars. Že Marsík teraz je podľa mňa pri najlepšom tak D-tier možno jako offlaner. Všetci tí akoby bežní offlanery, možno akoby okrem nejakého Kentána občas sa vedme ako celku vytratili. Jo, a no som zvedavý, ako tie jeho arény budú teda efektívne, proti tomu Embrovi to väčšinou teda nebýva predsa len úplne jednoduché, zrovna proti tomu Spirit Breakerovi je to nice tam, jo, aj tá Templára ako bude mať s tým celku problém, ne že ne, Niu až takisto nikomu teda samozrejme nepomôže, aby tam niekto odkráčal do prdeli. Ja si ale myslím, že ako Monet samozrejme túto hru má celku dosť v rukách, ale ten najväčší pressure je reálne na Nothing to Sayovi. Jo, ten Tinker musí túto hru robiť takzvané Tinker Things. No a zatiaľ, čo sa týkam teda midu, 4 denáje, 8 creepov, už ani nepamätám, kedy som videl proste midového Tinkera, proste rovno s tými marčkami na pána. Jako Echos nedostáva úplne málo, príde ho tam ale navštíviť aj PYW rovno pri tej prvej powerrune, Bobokič, Waternu bohužiaľ nestihne. S botou sa tam síce stihol prerotovať velice pekné, ale no, uvidíme, ako toto celé zvládnu nakoniec G2IG, no. Dneska mohli už toto celé rozhodnúť rýchlou 2-0 ráno, mohli mať teraz spokoj, mohli chillovať, mohli relaxovať a pripravovať sa na tú zajtrajšiu Decider sériu, miesto toho. No, nezvládli proti LGD tú druhú hru. No, dostali sa do ďalšej BO3, kde musia týchto svojich čínskych sokov zvládnuť. Pre čínskych ako fans bude samozrejme celku smutné, že sa akoby zrovna ako tieto dva týmy proste, no, vyradia navzájom. Ale bohužiaľ výkon aj jedného aj druhého týmu stál za no neúplne najlepšie záležitosti. Echos nám ide už začína dostávať od toho Tinkera ako celku vyharasováno minimálne od laserov. Bolo tam predsa len jasné, že si tam G2IG akoby pikli toho Tinkera priamo do toho Embra. Bolo im jasné, že to bude na mide. Nothing to say, bol confident, že ten matchup proste zvládne a má možno nahraný. Zatiaľ ale po 3 minútach žiadne veľké killy. Zatiaľ sa tu kluci ohlodávajú na linkách, zatiaľ sa tu samozrejme teda dejú nejaké tie odťahovačky a podobné. Predsa len som zvedavý, koľko ako stekov tam bude možno nachystaných pre Nothing to Say a tá výhoda je, že Bobokič tu môže kľudne iba s botou a Sage maskou behať po lese, jo, instantovať tam tie creepy proste mindflayom, aj tak bude scalovať. JT medzi tým bude mať solo XP na Marzovi, aj keď tam možno nemá úplne ako jednoducho proste širá prelazitovať alebo niečo iné, aj tak tam nemá žiadny problém to tam prežívať. A ten trade-off proste ide ku G2IG určite. Pekná ukradnutá aspoň jedna bounty runa od pána Echoza. Vaj, ale vyzerá, že pôjde na návštevu na vrch. Monet je tam ale teraz schovaný pod vežou, Xnovič mu to akurát teraz vypuloval, PYW to pôjde ale skúsiť, aj tak. S blood granátom toho trojkového trola budú skúsiť urvať pekné vacuum na dvoch, Xnovič dokonca akurát divoval, nakoniec Monet padá. Niu až vyzerá, že by mal byť možno vytradovaný, nakoniec si tam Xnovič vyžral ten double kill, tá veža. Uá, ja nakoniec teda ešte tesne nedorazila, raz mu zachránili prdel tie Nature's Attendance. Bobokič, ten chaseuje ďalej. Sage maskou sa mu doplňa mana, dá si tam takisto
chce tú klaritku, aby to bolo o niečo rýchlejšie. Vie, že to možno nebude stačiť iba stunom. Bude to stačiť. Tretí kill pre G2IG a toho sa ani nemusel zúčastniť, predsa len to samotný Tinker. Pekne PYW teda síce prišiel pozdraviť, ale to je zrovna ten hráč, ktorý väčšinou, keď už LGD hrajú jakž dobrú dotu, tak tej hre musí svietiť PYW. Teraz nám tu na chvíľku vypadli nejaké tie in-gameové zvuky, ale vyzerá, že už sme sa teda pekne vrátili naspäť. Neuáž medzi tým ale vyhlodaný Vejpůl. Moné mu to tam vysvetlil a namaloval mu to tam jednoznačne. Sa pomstil za tú minulú divovačku, ktorú mu tam teda LGD priniesli. Tá hlavne skončila tým zástrom, pretože to celé ešte prežil potom ten Fénix, zobral si tam celý ten double kill na tom Fénixovi, tie bonusové expy sú to najpodstatnejšie. Tie goldy ani zase tak úplne nepotreboval, ale kľudne by to odovzdal niekomu inému. Ale tu vyhovuje G2IG, že tam fakt ako JT hrá čisto 1v2 linku. Otvára sa to samozrejme akoby trošku aj tej Enčke, ktorá môže predsa len ako behať po mape. No ten vrchný dive sa nevyplatil, no, takže otázka, čo tu budú vymýšľať ďalej. Je jasné, že Shirova Templára tu bude proste free farmiť. No aj tak, ale s tými 27 creepami JT je A-OK za mňa. Jo, ako na tú arénu bude musieť možno ešte chvíľku vyčkávať s tými solo expami, to ale nebude možno zas tak dlhé. PYW chcel teraz sa chargeom niekde dostať. Bobokič tam bol nachystaný ešte s karapáčem. No, žiadne úskoky sa nedejú. Regen si teraz ale Echo tesne stihol zabezpečiť pred Bobokičom. No, celku dôležité, aby tam teraz tým membrom možno akoby začal niečo poriadne robiť, za chvíľku tam predsa len bude dingovať poriadne tú šusku, bude to mať o niečo neskôr a tu už to vidíme. On chcel povedať, či bude Nothing to Say nejak efektívne marčkami farmiť steky. On dokonca maxuje, prosím pekne, tie marčky, OK. Tam je dokonca ešte nachystaný aj defenzívny vision od G2IG a ten tam nie je len z dôvodu akoby toho, že by tam predsa len niekto mohol nabehnúť, ale predtým už, aby tam fakt mali istotu, aby sa mu to aj o niečo krajšie farmilo. Každopádne pre tou 7 minútou pred spavnou Wisdom Rune. Zvedavý, či tu bude chcieť Y, možno si urobiť nejaký nenápadný výlet. IG už si to skontrolovali dokonca aj s Kenom, portí tam už Bobokič na nenápadný defense. Môže hlavne vždycky vypnúť od toho creepa od Enčky na jeden hit, na jeden mind flare. A už tam pôjde portiť dokonca aj Nothing to Say už. Vymaxované štvorkové marčky. Teraz je čas znova ísť farmiť pravdepodobne tie enchanty. No, za 800 goldov to dokonca môže mať už aj tú blinku nachystanú. Sice teraz mne osobne príde hrozne weird proste vidieť Tinkra bez raketiek. Jo, a neviem, akoby, či vám, niekomu tam tie raketky ako nechýbajú, ale príde mi ten Tinker proste bez tých raketiek, aj keď som rád, že sú marčky naspäť. Marčky sú za mňa akoby spell, čo k Tinkerovi proste patria tiež, ale proste neviem si odpustiť, že mi tam proste chýba tá raketa navíc. Nothing to Say, teraz tu nájde ale Echoza akurát, ktorý sa mu tam snaží farmiť teda tú jeho stranu, popravde tie marčky mu ako nedávajú zas tak málo. Už tam je dokonca aj ten jednotkový defenzívny Matrix pre neho, takže už tam aspoň nejaký ten dispelíček tomu bude. Sice to už není strong dispel po tom minulom ako letter patchi, ale aj tak celku podstatná záležitosť. Nechýbajú vám raketky? OK, chat, tak je to v pohode. Ja, ako nie, že by mi akoby chýbal úplne Tinker v mete. Uvidíme, či ho tam ale Nothing to Say teraz prinesie. JT pôjde nachystať teda tú prvú arénu dole. Štvorica týmu G2IG si pôjdu vychutnať Shira na spodnej strane. Bez problémov. Jo, nám ide síce môže Echo akoby skúsiť split pušovať, ale samozrejme akoby toto je hra proti Tinkerovi. Tu nikto nikde nebude ako nikde bez sportov, alebo že by tam niekto nemohol prerotovať, aby to bolo úplne celé defované. Není tam síce možno spam nejakých nenápadných raketiek, ako back in the days. No, uvidíme, ako tu Nothing to Say teda ako predvedie toto celé. Som zvedavý aj na build, či to bude ako čisto proste agáč, jo, na nejaké takéto záležitosti, alebo tam budú nejaké tie nabíjacie viac ako šivy. Ako blinka je samozrejme jasná, že nejaká arcane blinka je takisto option. Pekne JT teraz akurát zastavil ten PYW pokus. A rovno dva spely, ako predsa len ako ten chart zastaví, takže tu nebude mať úplne PYW free hru. Jo, nevedia tu ale LGD momentálne nájsť ten groove. Jo, Moné si môže stále free farmiť na vrchu. Dokonca videl som správne Moné. On mal nakliknutý Aganim, ne. Že by? Teraz pôjde pozdraviť Niuáša, potrebuje nejakú siečku, potrebuje možno hit, nakoniec to karapáče pomohlo, ale nepomohlo dostatočne. Niuáš bude žiť a Moné fakt ide rašovať Aganim z prvej.
Potom bude môcť akoby dispelovať všetky tie surge, všetky tie ion shelly, všetky flame guardy, to bude môcť dispelovať Aganimom. Ale zrazu keď na trollovi nepôjde aspoň nejaký farming item, PYW! Netrafil účko, trafil to na creepa, toho veľkého Marza nejde netrafiť. Oh god, no. No. To bolo zahrané takzvané na Lukáša, by som teda povedal, ale PYW, môžeme mu teda poďakovať, že teda myslí aj na tú našu scénu. Podstatne teda po tej 10. minúte, že sa to tu rozbieha tu na ďalekom výlete, why? To nie je jeho báza tu a nachystal tam myslím, že nejaký vision, on tam zablokoval akurát enchanty, ak sa tak dívam. Jediné value, ktoré z toho dostal, ale G2IG zatiaľ, podľa mňa toto hrou idú celku ako nôž máslíčkom. On na Nothing to Say, my máme level 10, on má o 2 levely viac ako ten Ember, ktorý je akoby ten jediný, ktorý ho tam môže poriadne nabíjať, ktorý síce akoby s tým Mage Slayerom má dobrý nápad v hlave. To je ten najlepší item, čo môže urobiť, aby tam možno akoby limitoval ten damage, takisto akoby mu to niečo navíc dá, takisto. No ale to je podľa mňa dosť veľa problémov, ktoré čakajú akoby tuto pre LGD. Ten ich draft ako jediný ako wombo combo, ako teamfight je tá vacuum vola, jo, nejaké tam slide of fisty, searing chainy, charge od Spirit Breakera. Tam není žiadna ako obrovská plejáda spelov, čo by tam ako mohli urobiť. Bobokič medzi tým ale ide hantiť. Našiel tam Niuáša pri stekovaní, ten netuší. Absolútne nemá čo spraviť. A Bobokič môže iba s tým karapáčem ho vždycky úplne jednoducho setupnúť. PYW tam teraz prišiel síce skontrolovať aspoň ten vision, zistil, že tam akoby kluci síce neponechali vardu. Zobrali si ale aj tak Niuáša a bohužiaľ LGD nebudú ponechaní, aby si tam nenápadne pofarmili nejaké tie poriadne steky, aby si to tam postekovali, aby to pofarmili, aby sa vrátili do hry, aby tu začali niečo robiť, aby tam mali tie prvé aura itemy. X znova medzi tým na to, on má v 11. Spirit Vessel. On má rýchlejší Spirit Vessel, ako mal s Invokerom Supreme. Ale to je Position 5 Phoenix, jo? Oh god. Tam ako LGD majú ako celku problém, by som povedal. Jo, samozrejme, že tam možno bude Bobokičovi teraz akoby niečo trvať, ale môže iba s tými Vendetta cooldownami proste ísť nachádzať nejaké tie pick-offy. Z toho Tinkra sa začne stávať pomaly nejaký ten Beast, už s tou blinkou ho môžu neočakávať všade. No, vyzerá, že Echos by sa teraz minimálne mohol dostať aspoň k tým hejstom. Vyzerá, že Nothing to Say pôjde Witchblade na Tinkerovi. Witchblade? OK, vzdelávame sa, chat. Nothing to Say nás tu ide teda vzdelať na novodobom Tinkerovi v roku 2024. Vyzerá, že dole IG pôjdu ale skúsiť práve Shira, ten tam má pripravenú dobre tú sentrinu, vie presne. Je tam Bobokič už na ňo ako pekne chcel nabehnúť. Dobre zodpovedná sentrina nachystaná už dopredu. LGD toto celé si teda zachránia. S hejstami na Echozovi, ako sa tam samozrejme majú ako k Nothing to Sayovi celku jednoducho dostať, mohli by tam nejaký ten chase power vymysleť, ale proste k žiadnemu objektívu sa iba cez tie marčky nemajú ako dostať. To je pre nich akoby teraz ten najväčší problém. Ako zaujíma ma ten scaling od Moného, ktorý proste sa vystral aj na Maelstrom, vystral sa na Battle Fury, rovno ide proste ten agáč, ešte ho samozrejme ale nebude mať tu, ale na ňo prišla celá kombinácia stihol nakoniec ale popnúť ešte ten Battle Trends, uvidíme, či tam vôbec ale niekoho teraz pohituje, dostal tam ešte ten defenzívny Matrix tu, ale mu defenzívne nepomôže ani nikto z Matrixu. Nothing to Say, hlavne z toho celého ešte môže byť Antony tiež pekne, JT arénou na troch, setupol veľmi pekne, aspoň PYW a Bobokič tam ale nemá už akoby úplne ako dať nejaký follow-up, LGD môžu aj tak pokračovať jednoducho ďalej a budú z toho 2 killy. JT odíde, Nothing to Say má zachránenú prdel, akurát cez JT-ho jumpík. Konečne. Nám tu ale LGD takisto ukázali kvalitu. 13-minútový Aganim. Ten rekord je tam hlavne kvôli tomu, že nikto to proste v histórii kompetitívu ani proste neurobil predtým, aby tam mal nejaký farming item. Uvidíme, či teraz sa bude chcieť dostať niečomu inému. Uvidíme, či teraz tam bude chcieť podispelovať niečo veľké. Teraz ten troll by mal byť predsa len schopný fight o mnoho viac. Vrchnú väžu očividne teda ale budú odozdávať tie marčky. Tam síce vymažú aspoň tú creep wave k tomu. Ale tier jednotku si LGD teda aspoň prvú zoberú. Dole sa pôjdu G2IG akurát presunú teda, aby takisto tú tier jednotku uhlodali a Moné proste má fejsky Aganim.
A on zrazu môže dispelovať nielen seba, ale tými sekerkami môže dispelovať aj tých enemákov, takže presne je dôležité, záležitosti by mohli byť veľké. Ale Shira to očividne zaujímať nebude rovno s Echózom. Z PYW naskočili pekne to, ale JT zrušil. PYW nedostal ale ten stun. Supernova medzi všetkými, nemajú sa tam LGD úplne ako do toho točiť, tá vacuum bola je tam, ale X-Novič tam chytí celý 5-man team. Dokonalá Supernova k tomu. Marčky tam letia tiež. LGD síce chceli zvládnuť aspoň niečo, ale nezvládnu získať nič. JT prežíva. Anjeny vyzerá, že bude ešte tuto pán White, ale ako očividne s prasátkom bude dostatočne rýchly. Tá Supernova od X znovu, tá tam bola absolútne dokonalá. LGD, aj keď chceli robiť zázraky, mali tam tú vacuum wallu, tak sa im nepodarilo ani JT ho nakoniec urúbať. Brutálne fighty nám tu ale Číňania pripravujú. PYW tam dokonca má chargenutého dole. Akurát Bobokiča. Nemyslím si, že tam akoby ten charge bude ako naplno pokračovať, ale zatiaľ PYW s Ion Shellom so Surgeom si urobil nakoniec teda iba skratku. Už mu tam aj Moné pofarmil ten jediný camp, ktorý chcel. Tu ale budeme mať ten replay. Bola proste tá Supernova medzi všetkým. PYW sa do toho ako jediný odpovedný chcel otočiť. Prišiel tam aj Niuáž, ale ten mischance, ten stačil na to, aby to proste ani nepohitovali. Shiro na to zaplatil životom a to je to najpodstatnejšie. Do toho nie len to, že tam mal akoby extrémne rýchly Spirit Vessel X-Novič, nielen, že tam dáva dokonale Supernovy, ale dokonca, aspoň, že sa Wyovi podarilo teraz minimálne na vrchu sa zbaviť toho Visionu. JT ale pôjde setupovať rovno PYW. Už je to celé kombo síce do Bulldozu, ale myslím si, že tu Spirit Breaker nepôjde nikde. Echo zalehantí na vrchnej strane, zatiaľ tam nevidí nikoho. X-Novič sa dokonale momentálne schoval na chvíľku, ho myslím, že teraz zahliadli. X-Novič bude mať problém, trojica mu príde na ksicht a trojica ho vypne jak nič. Ten Vision, o ktorom tam akoby bliká, ten tam ako nie je. Tam už boli na ňo pripravení dávno predtým. Je vidieť, že LGD, ale to nechcú nechať len tak. Ten Tinkroš, ale predsa len, nakoniec ide rašovať Parazmu. Rašovať Parazmu na Tinkrovi, dobre. Bobokič, tu ale našiel nejaký bonusový bonus. Vo forme Bambi kamarátky. Myslím, že ako na Fektu sa aj potom, keď tam niekomu dá ešte ten Parazma hit, zniží mu akoby ten Magic Resistance. Keď to spočítame ešte s tým Nixom, s tými Phoenix spellmi, to ako bude celku štípať. Tam ako kým nebudú mať LGD nejaké tie backupa, tak podľa mňa akoby do tých veľkých fightov by sa teda akoby púšťať úplne nemali, tá vacuum vola im k tomu úplne nepomôže, možno tam ako od Neuáša budú samozrejme časom nejaké tie poriadne aury, ten Mage Slayer, veľmi podstatný, aby to tam na tom Tinkerovi mali pekne, krásne, na čom najväčšom uptime, aby proste mu znížili ten damage output. Ten problém je, že ako LGD nemajú ani pušnutú tú midovú väžu. To zrovna so Spirit Breaker line-upom je tam najpodstatnejšie, aby on ako mohol proste ako križovať trošku tú mapu bez tej pušnutej midovej väže, sa tam ako dosť blbo nejak ako chargeuje nenápadne, povedzme. Nie je to proste tak otvorená tá mapa, ako by si predstavovali. IG idú ale skúsiť movement na vrchu, nájdu tam rovno tú enčku, tá ako zrovna vyžere rada nejaký takýto 5-man smoke. Otázka je, či tam nájdu ešte IG niečo bonusové. Moné sa proste premenil na hantiaceho trolla, ten nechce klikať na creepy, nestihol tu teraz dispel, ale stihol to JT. Arena nachystaná, Niuáž tam vyhodil aspoň tú vôľu, ale tu už pôjde pekne Supernova. Je tam staknutý síce Moné medzi všetkými, ale ten bude mať ešte Battle Trend, tak to stihne to nahodiť. Moné sa bude ešte pekne lifestylovať naspäť. Ešte ten defenzívny Matrix ho tam chvíľku udrží pri živote, je tam ale je takisto staknutý extrémne ďaleko, healom pomohol aj X-Novič, semeno pomohlo tiež a Moné bude žiť. Mŕtva Templára, pohoda chilla Jazz, už tam svieti 8000 gold lead. Uvidíme, či Echos tam teraz ide vymysleť niečo zaujímavé. Mal tam PYW nejaké tie poriadne charge, vyzerá, že tam ale nenájde nič veľké. Očakáva tam stále ešte niečo JT. Už tam budeme mať za 5 kg celú tú Parazmu. Počkať, Echos tu ale niečo našiel. Karapáče ho tam trošku zdržalo, Bobokič ale pre divákov, akoby boli tam traja, rozhodol sa stunúť ani jednoho, pretože nemohol si vybrať. Pred 19 minútou sa nám to tu ale aspoň trošičku zamotáva. Som ako rád, že LGD nestrácajú takú tú svoju ako nádej v tom, že oni musia chodiť a hantiť tie kille, že ten Nixík tam je extrémny free kill, proste keď oni nájdu jeho, keď on nesetupne proste niekoho tam.
Na Nothing to Sayovi teda Parazma a Forska spolu s Blinkou. 2-0 k tomu. Teraz tam teda bude nakliknutý Aganim. Mi zaujímavý jako build, jako je pravda, že s tou parazmičkou, teraz keď tam niekomu hodí ten hit s tým line-upom, jako kde majú fakt monštrózny magic damage, to pak jako štípať bude. Ale zrovna to není item, čo by som úplne jako očakával. Pred 20 minútou sa idú ale presúvať LGD, teda na spodnú stranu. Než ako scalovať túto hru určite bude ten krávomet o niečo viac ako normálne. No, predsa len s tým Darkseerom, s nejakými surgeami navíc, to jako dokáže zaštípať. Vyzerá, že dole sú ale LGD teraz nachystaný. Dobrá Deep Warda tam ale už bola pred G2IG. Bobokič tam teraz ešte nahodil ďalšiu. Ja presne videl už pozíciu minimálne Shira. Nakoniec sa tam ukáže iba Echos. LGD sa pôjdu teda vrátiť o niečo naspäť. Maelstrom a konečne teda myslím, že doletela aj Echosovi. Smoke. Dokonca pôjdu schovane skúsiť LGD. Nechcú tam očividne zapojiť Shira. Ten ako by tam ostane teda farmiť na ľavej strane. LGD pôjdu hľadať nejaký pick-off do spodnej strane. Ideálne by sa chceli možno prichystať tuto ako niekde v lesíku na nejakého ako Tinkroša osamoteného alebo niečo podobné. Je teraz ale otázka, či im to tam ako darujú G2IG. Vyzerajú, že tušia, že sa tu niečo deje, že tam nie je nikde nikoho vidieť, že je dosť ako sketchy, že to takto vyzerá. Nakoniec ale tu zatiaľ teda nikto nenájde nikoho. Nothing to Say sa tam na chvíľku teda ukázal, ten smoke tam už bol ale popnutý, bude teda schovaný. Echo si medzi tým pôjde akurát uportiť preč. Ten Hunt tam ale pôjdu dole skúsiť práve G2IG. Bobokič s tou aktivovanou vendetou to tam môže predsa len prebehnúť extrémne efektívne. Nájde niekoho. Boboka! On ho ani nevidel! Bobovka! Nachystal Vaja. Rovno vedľa Rošana, samozrejme sa to vyplatilo teda plne, z toho by mali mať teda G2IG k tomu 7000-ovému lídu už aj Aegis navíc. No a Monet hlavne sa úplne vysral na nejaký farm build, na nejaký farm item. No a Bobokič, on nemal vision na ňo. On tam hľadal a povedal si, že jo, tam proste niekto bude portiť. Skúsim to, why not? No a bol tam Why You Smile. No to teda bude konečne s tým trollom mať Monet už aj 2 životy cez Aegis, dokonca tam má už aj celú mantičku navíc, takže tam má svoje 2 dispely. Dispel na enemákov. Oh god, tam jako nebudú úplne tuto LGD podľa mňa fightiť jednoducho, aj keď tam Monet povedzme nemá žiadny úplne veľký damage item, je to taký ten ako trolík, ktorý tam ako tú utilitu coku má, right clicky ako moc toho nerobia, nie sú tam ani žiadne veľké blesky, nie je tam žiadna veľká klíva, battle, fúro, damage, no tam trošku samozrejme chýba. Ale Monet vie, že on nemusí byť ten hlavný damage dealer, on vie, že tam bude mať nejakého Tinkroša, on vie, že tam bude mať Nexa, hlavne aj ten magic damage bude fakt ako robiť celku svoje. Už tam naklikáva rovno aj to zodpovedné BK, bo proste ani Maelstrom tam nechce strčiť. To mi príde na tomto divné. Nám ide, nájdený síce ten Nix, rovno ho PYW pôjde rozbehnúť, ale tam sa Seul mi ešte udrží pri živote. Arena tam nakoniec bude hodená rovno na 2, Supernova to pokrie tiež s tým Shardom. Minimálne aspoň X novičných tam páli, a nakoniec to použijú G2IG akurát na reset. Akurát sa potrebujú odtiaľ vzdialiť, LGD, ale pôjdu anti-searing chainy, sú tam pekne na 2, Dispel si tam síce kľúci dali aspoň na 2, ale X znova už bude vymazaný, PYW tam setupne minimálne aspoň teda Moného trolla. Jeden Dispel predtým, druhý Dispel z Manty. Aegis tam teda bude ešte 3 minúty 40 zase. Ukazujú ale nádherné zbrane LGD, vedia, že keď tam ten prvotný engage úplne teda ako nevíde pre G2IG, instantne to celé môžu resetovať. A ten zdroj je práve PYW, ktorý by the way, jo, ide taký trošku ako budget build, ako túto hru, ale proste má iba shard, faceku a ide rovno BKB. Jo, takže tam nevymýšľal takisto akoby žiadne záležitosti v podobe Shadow Bladeov alebo iných. Nič podobné. Už sa tu pôjdu teda IG postarať s tými 2 kórmi o easy shard pre Bobokiča k tomu. 7000-ový gold lead tam teda zostáva. No, otázka, či LGD ďalej budú schopní. JT pôjde setupnúť toho Embra. Tak ale táto pauza, what? Really? Táto pauza, really? Toto bola absolútna super papi pauza. Ak tam JT kvôli tomu teraz mysne ten timing na ten Eul. Oh god.
Unlucky, ale jak tam mali jakoby nějaké lagy, bohužel. Tam se Váje možno ani nedíval, jakoby, ale no, teda se tam jako dívá, ale well. Uvidíme teda, či JT ho rozhodí pauza. Nerozhodila ho pauza. Dokonale ten timing vychytal aj ke damageu. Možno kluci nemali dosť. Majú ho nakoniec dosť. Pôjde to tu ale z druhej strany otočiť ešte PYW. Pekné schovanie takisto. Shiro rovno môže prísť na follow-up easy. Vyčistí double. A IG teraz jako posledných pár minút, vždycky keď skúsili nejaké moves, niekedy si zobrali ten trade-off, teraz si zobrali toho Embra. Znova za to stratili dvojicu. Tentokrát hlavne stratili Tinkra. Každá ta smrt na Tinkerovi je extrémně costly. Jo, protože prostě neportí jako celou tu dobu potom jakoby tam po mape. Jo, nehrá se jim dobře ten makro game, jako by chceli ten Aegis. Hlavně zatím jako nedal úplně pre G2IG žádnou jako pohodičku. Jo, ten trolík takisto jako bez nějakého farming itemu tam nemá podle mě úplně jako ani stíhat celý ten farm speed. Jo, jako čo se týká PYW, ten aj bez itemů, len prostě s tím shardom a facekou. Už za malý moment, prostě za 5 kilo budeme dokonce prechystané celé BK s tím Spirit Breakerom. No tam ho nebudu strať potom žádné arény, žádné podobné jiné záležitosti, stuny od Nixa, karapáče, nič podobné. Setup může být easy peasy. A přece len zabiť akoby toho top network Tinkra, to je dream pre LGD. Jo, Echos už sa takisto viac menej za recept priblíži k tomu, aby tam teda dokončil úplne to dôležité 9-sekundové BK, alebo tiež. Čo sa týka Shira, si myslím, že tiež o to pôjde. PYW, možno ale raz bude nájdený na vrchu, pekne. Bobokič tentokrát to setupne, Bulldoze dispelnutý, príde aj JT. No a tentokrát sa chudáka teda PYW kluci zbavili. Počkali si na něho, nenechali ho dofarmiť úplně to BKB. Dole ale Wise neuvášam si celku jako vyťahnutý ďaleko, tam je sice osamotený pan Monet, ale zrovna s tými jako jeho dispelmi a záležitostiami to není úplně ono. A konečně je tam farming item. Po 25. minutě, jak je to tu má Monet teda jakoby trošičku otočené, nakonec urobil najprv ty zodpovedné itemy do hry a potom urobil ten Maelstrom, ale už to začne aspoň bleskovat, chat. Už tam přišla ta doba, jak je ten carry troll. Už má nějaký ten poriadný damageovací item. Ja, už to tam jako pekne ten attack speed bude využívat. Jo, teda samozřejmě půjde jakoby naspět akurát tomu BKB, za mě to Maelstrom má velmi dobrý item, čisto aby to DPS prostě boostli čo najviac. Ten Aegis sice bude končit za 40 sekund, ale tu jakoby po 26. minutě pohoda chilla jazz pre G2IG. Jo, nemajú tu hru úplne mimo kontroly, ten Tinker stále sa drží na veľmi veľkom networte. A aj keď ako LGD dosť ukludnili akoby pred chvíľkou ako tú situáciu, nejaké tie pick-offy sa im podarili, majú tam dokonca na Shirovi celé BK, Desolator, Blink Shard, Dragonlance. Vlastne Shiro je absolútne huge templár. Jakože huge. Jo, ale ten matchup proti trollovi prostě úplně nepustí, no, to je jakoby ten problém. Jo, jakože keď sa už ten troll dostane väčšinou ty templáre, tak to fakt štípem, sú tam samozrejme jako cesty okolo, ako tam udržať nejakých tých silencov, nejakých tých stuníčkov k tomu, ale tých stunov nemajú úplne LGD na rozdávanie, no, oni tam môžu pripraviť niečo PYW a tam to končí, potom nejaká vacuum vola, ale inak jako ten trollík, fakt jako s tým Aganimom a Mantou sa dispelne pomaly z hocičoho. Jo, po 27. ještě musí hrať velmi obozretně LGD, aby tam jako neboli někde splitnutý. Ten Nyx, tomu by to absolutně vyhovovalo, aby tam jako mohli iba hantiť po mape ty osamelé targety. Hlavně, keď na něho může naportit ten Tinker, jo. Prostě ten Nyx je oveľa nebezpečnější. Už tam dokonce světí aj celý Aganim na Tinkerovi, ok. Dokonce tam světí už aj level 20. To znamená jednu podstatnou věc. Jako nothing to say, už tam bude mať aj ten laseríček odrážajúci a ten teamfight je podle mě jako nehratelný. V tom BKB okně tam musí prostě LGD ten teamfight vyhrát v jednej vacuum vole, inak jako ende šlus. No, teraz tam Xnovič hodil chudák Vision rovnou akurát pod Vision, který už tam byl nachystaný od LGD. Ty jdu ale využiť možno príležitost, možno nepripravenost. PYW zkusil nabehnuť. Xnovič je tam zatiaľ silencenutý, PYW ho pekne nachystá dozadu. Jedným hitom Shiro ukončila aspoň tu Phoenixovskú nádej. Pekný double stun tam, ale minimálne Shira a Neuáša udržal. Pipa, Gravesky. LGD môžu teda vybekovať preč. Z tohoto celého teda bude nakoniec len jeden position 5 kill. Je ale vidieť dosť intenzívnym spôsobom, čo tu akoby dokáže urobiť tá Templára s nejakým rýchlym burst damageom. Už tam vidí aj ten amplify damage, ten bude Shira podľa mňa velice lákať. No, raz už ich tam ako fakt povypína na jeden melt strike. Je otázka, ako na to teda budú G2IG pripravení. Zatiaľ si tam pôjde teda Monet, očividne po nejakú tú Wisdom runičku navíc.
Jo, jako s tým Tinkerom za Ganimom, ty teamfighty sú big, ale LGD majú ten explozívny opener, jo, oni jako môžu nabehnúť a roztrhať. Jo. Vidíme, čo budú schopní jako teraz vyčmuchať. Hľadá Shiro dokonca na tej vrchnej strane, nenájde tam Bobokiča. Myslím, že tam mal nakliknutý pôvodne ten Aeon disčíček. Neviem, či to pôjde ešte ďalej. Why medzi tým dole hantí a hľadá Bobokič. Schopný to tu jako dodžovať, ani nevie jak. Telo tam na vrchu nevyčmuchali, ale tam sa očividne bude možno blížiť nejaký ten pušík od LGD. Jo, tým, že tú hru dostávajú ako trošku do lepšej kontroly. Aj ten ďalší Roshan je pre nich ako veľmi podstatná záležitosť. Tie dve deep wardy, ktoré tam by the way LGD majú na tej druhej strane mapy. Aspoň nejaké bonusové informácie im tam predsa len poskytnú. Už sa tu ale, well, akurát ten Tinker postará. Čaká tu PYW. Zatiaľ tam nevidia, proste úplne tuto nothing to say, ale pripraví akurát armádu marčkou, nikto ho tam ani neuvidí. No a žiadny push sa tam teda od LGD konať nebude. Vidia akurát dole Echozovho Embra. On si bude dávať pozor, dokonca pôjde rovno proti domov, doplniť očividne celú manu. Má tam pripravené celé to BKB. No LGD majú tie najnutnejšie cooldowny, ktoré potrebovali. No, Monet teraz potrebuje reálne kilo. Počkať, oni idú bránou. Tam niekto je pri tej bráne. Ajajaj, kluci. PYW bude ten target. Stihne popnúť ale rovno to BKB. Y sa odtiaľ akurát chce teda vzdialiť čo najskôr. No, nakoniec to bolo BKB celku k ničomu, by som povedal. Jo, trošku povyk, ktorý jako nemal zas tak value. Bobokič medzi tým tu jako mimo mapy si tu akurát porelaxuje. Jo, pofarmí si tu dokonca akurát nejaké tie creepy, why not? Ani tam dokonca to nebude zdržovať, jo, on rovno pre istotu pôjde portiť domov. Jo, nebude tam toho jednoho malého Wildwinga farmiť, na to nemá momentálne čas. Páne po 30. minúte vyzerá, že G2 a IG idú na druhé kolo dole. Oni už to instantne resetli. JT našiel aspoň možno nepripraveného Y a ten tam nemá absolútne žiadnu pomoc okolo. Skúsi ešte s tými overprotective vyspičkami to uhýlovať. Bohužiaľ. Damage majú kľúci celku na rozdávanie. No, tá výhoda pre G2IG hlavne je, že sa môžu akoby vždycky iba s tým Tinkerom proste postarať o to, aby tam depušovali celú tú mapu. Nemusia tam rotovať úplne nejakého hrdinu, môžu stále byť ako tá štvorica. A LGD ako takéto možnosti ako majú povedzme s tým Spirit Breakerom jakž takž. Ale nie je ten faktor úplne tak jednoduchý. No, medzi tým má nothing to say level 22 a myslím, že sa tam bude na tom Tinkerovi dokonca tak chvíľku blížiť aj nejaké to celé BKB. No, potom už ho tam pak ako nemajú úplne ako jednoducho vychytať ten right click damage. Sice od tej Templáry tam stále ako štípať bude. To je ten hlavný damage, tam Shiro proste musí v tom fajte byť schopný mlátiť a klikať pravým. Inak tam nemajú šancu LGD niečo vymysleť. Jo, Ember toho nemá úplne zas tak málo, jo, 14 000 network, no... Chcel by mať samozrejme viac, ale mohlo by to byť aj horšie. Už je tam celé BKB na Tinkerovi, takže fakt tam teraz ako nejak vychytať toho Tinkera nepripraveného bude o to ťažšie. MKbo, tam ale príde Shirovi, OK. Jo, teraz už zrazu ako žiadny evasion nebude robiť problémy. No, LGD pôjdu smoknúť, ale z tej spodnej strany JT tam stále ale v dokonalej pozícii. Už tam vidí aspoň tú enčku samotnú, je mu určite jasné, že tam budú viacerí. Netrafil ale úplne ten engage, PYW to pôjde skúsiť, nakoniec tam prichádza bola, ktorá síce akoby netrafí nikoho. V Eule to ešte pôjde zdržať, akurát tuto Mr. JT, PKbo si nechal, Shiro to ale zabije rovno cesto. Už je tam ale vychytaný vzadu akurát Monem, ani z BKB neodíde nikde, tu vidíme ten carry matchup a Shiro nebude klikať pravým. Tu pôjde nothing to say, Hanti kľudne ďalej, PYW to pôjde ešte skúsiť zastaviť nejakým tým poriadnym chargeom, ale tie najdôležitejšie dva kóry už sú dole. PYW nebude portiť takisto nikde a LGD dajú triple kill pre Moneho. JT, aj keď tam ten jeho engage a tá netrafená spíra nevyzerala teda úplne ako podstatná. Jo, Shiro sa o ňo postaral dobre, musel tam prísť predsa len ten buyback. Bolo to velice worth it. Jo, ako hlavne tá Templára teraz kupovala to MKbo. Hlavne v každom fajte, jakmile sa dostane ten troll už k tej Templáre, tak to je problém. Jo, tu sa dobre na začiatku Shiro postaral s tým blinkom, komitol, aby zabil toho Marza, musel tam čakať ale celý ten Eul.
A tu prišiel Moné mu to rovno vysvetliť. Od tej doby sa tá Templára nemala odtiaľ ako pohnúť, keď už komitoval tým blinkom dopredu. Potom už to celé ukontrolovali. Moné to tu proste vyčistil jedného za druhým. No problémo, sekerkoidný gameplay. No a po 33. minúte idú teda G2IG ukázať, prečo by mali mať tú svoju dominantnú pozíciu, prečo možno už dneska ráno mali vyhrať tú sérku a mali možno už pekne, krásne si zohrievať nohy. Pripravovať sa na ten zajtrajší Decider match. Predsa len ich tam čaká tým Nouns. Jo, čaká akoby tým, ktorý jeden z týchto dvoch, ktorý predsa len vyhrá tú sériu. My už by the way vieme, kto náhodou akoby to nezachytil, že pre Mauzovcov tam zajtra bude BO3 Decider o postup proti týmu VP. Ja, takže zajtra si určite akoby tam nachystajte nejaké tie poriadne hlasivky pre Saprima, pretože budú možno tie najpodstatnejšie, ako doteraz boli. Poďme sa ale teda vrátiť do tejto hry, kde zatiaľ teda jednoznačne to majú samozrejme pod kontrolou teda G2IG, nemusíme o tom úplne teda plne pochybovať. Aegis tam hlavne ešte bude necelé 4 minúty a myslím si, že ako ďalší high ground jo, na seba nenechá úplne dlho čakať. Shiro síce má viac menej full build na tej Templáre, on ako jo, nejaké bonusové itemy tam ešte ako dostávať môže, nejaké tie swift blinky a podobné. Ale on proste si musí držať distance, musia tam nejakým zázrakom vykontrolovať toho trolla, čo nejde. On cez BKB, mantu, jo, do toho proste ešte ten Agarim, takže on proste dispelne všetko, searing chainy, záležitosti a jediný stun poriadny, čo tam LGD v drafte majú, je proste Spirit Breaker, jo, tam není žiadny iný kontrol, z Psionic trapky mu tam hodia Silence kľúci, jo, tam môžu zobrať Kentaura z lesa, ako by možno s tou enčkou, ako by mali stun, ale proste ako, no, line-up neprichystali možno úplne dobré na toto celé. Jo, a teraz je to fakt ako podľa mňa už celku ako v nehrateľnej fáze pre LGD. Možno keď príde nejaká tá chybička, to stále pre G2IG možná je, ne, že ne. Aspoň Echozovi teraz pofarmili ten bonusový šardík, každý bonus by mohol pomôcť. Pekný scan teraz ale prišiel od G2IG. Vedia, že sa tam nachádzajú v triangli enemáci, tam majú ale pripravený vision a 3000 trapiek, že to je ten najlepšie miesto, kde by teraz LGD možno chceli fightiť a keď už niekde, tak tam by to mohlo byť ideálne. Ale aj tak si nemyslím, že to je možno ten najlepší nápad. PYW už medzi tým bude teda akurát depušovať tú spodnú stranu. Toho Tinkra tam ani nemá úplne ako vychytať. Moné teraz ale narazil akurát na samotného Shira, ten sa síce dostane celku ďaleko. Nakoniec ho tam JT nenašiel ani tým Ogre Seal totemom. Hľadá ho ešte pekne ďalej, vidí tam Shira, netrafil mu teda tú spíru. To Arenovo tam zdrží, Shirovi sa nechce ešte očividne dávať úplne to BK, bo rád by blinkoval preč. Tá Parazma mu tam ale tiká, on zatiaľ nemôže ísť nikde. Moné vychytaný, ale medzi všetkými toto je pre Shira celku dokonalosť. Zatiaľ tam Xnovič nechce ani dávať úplne tú supernovú samotnú Boboky, že ten target, ktorý pôjdu LGD skúsiť zabiť. Eon Disk, mu nezachráni prdel, nothing to say, tam ale absolútne ako Madman prišiel dozadu. Shiro môže Moného mlátiť, toto je možno šanca Moné. Žije na jeden hit, Aegis mu tam stále predsa len ešte minútu a pol bude trvať, nothing to say. Zatiaľ pekne s Forskou sa dostane z týchto problémov a pôjde si odportiť domov. Echos by rád ešte pohadil možno niečo ďalšie vzadu, JT ho tam nakoniec s tými searing chainami ešte možno nájde. Moné je tam dokonca chargenutý vzadu, PYW, tam stihol, ale Moné zapnú to účko, Battle Trends tam bude mlátiť, žiadne sekerečky tam ale nepracujú teraz úplne dokonale. Moné nakoniec stratí teda ten Aegis. Shiro bude môcť ešte mlátiť ďalej, nothing to say tu ale zapína teraz akurát to backup, snaží sa otočiť do samotného Echoza, tomu neostáva úplne zas tak moc many, ale nakoniec Moné si nechal ešte to BKB, Battle Trends ale nebude mať, dokonale ho tam vykontroluje aj Spirit Breaker a LGD. Ešte držia nádej. Nedostali sa títo čínsky chlapci pod Xiao 8, pod Directorom. Jo, na TI samotné po 420 rokoch po dekáde. Ale vyzerá, že tu na Riad Masters ešte teda budú bojovať proti svojmu čínskemu Sokovi. No, budú bojovať, aby tu teda pekne krásne ešte mohli na group stage niečo ukázať, keď už sa neukážu potom. Pre 38. ale veľmi pekne zvládnutý fight. Celkovo G2IG to bol taký ako overcommitment. Snažili naháňať Shira hodinu a pol, použili na ňo všetko možné. Boli absolútne out of position. Ten Vision tam mali nachystaný LGD už predtým, všetko im tam hralo do karát. Vyzerá, že LGD nakoniec našli teda aspoň trochu priestoru. Chargíček nakoniec síce už zrušený. PYW aj tak, ale nakoniec teda ho to prečaržovalo na creepy v lese. Zaujímavé, OK.
Tam je práve akoby vision z tej trapky, takže ho tam malo to kde presmerovať. Už má aj Shiro goldy na to, aby si kúpil dokonca celý ten Swift Blink. A vyzerá, že nebude šetriť na buyback. LGD idú all in. Jo, PYW dokonca OK, si povedal, že chlapci, ja som tu ten jediný stunner. Jo, ja akoby tu musím niečo poriadne robiť, takže well po BKB. Už urobil pekne tú midasku, už sa bude chcieť dostať nejakému tomu Shadowbladeu a tak podobne. Maj tam aj ten bulldog s bariérou pre kamarádov na 20-ke, takže to je tiež ako pomoc, čo určite pomôže. Nothing to say. Na 25-ke na vrchu, ale teraz sa stretne akurát s Echózom. No, skúsilo tam ešte nájsť, ale ten už má dokonca aj celú linkenu nachystanú. Žiadne charge sa tam teda úplne do toho konať nebudú a podľa mňa pre LGD teraz veľmi dobrá správa toto ukludnenie. Jo, vyzeralo to ako celku nehrateľný matchup, ale nakoniec to zvládli aj proti tomu Aegisu. No problémo. Pred 40 minútou tu... Well. Čo nám tu títo chlapci z LGD ešte predvedú? So Swift Blinkou a levelom 25. Ja, s tými Refraction instancami. Tu už tá Templára je fakt ako fully v lejte. Ja, tu už budú potrebovať G2IG, podľa mňa aj nejaké tie Wind Wakery, aby si to možno zachraňovali prdel navzájom. Nakoniec ale pôjdu skúsiť LGD nejaký poriadny 5-man smoke. Ajajajajaj. Na druhej strane tam portí akurát Tinker medzi všetkých, dobre, setupnul ho tam akurát kluci Gleipnírov, nakoniec akoby cez ten defenzívny Matrix mu aj tak akoby tie stuny netrvajú úplne takú dlhú dobu. To Enčky tam teda idú narvať G2IG všetko, Vacuum Vola je tam vzadu, Vajani nedokázali zabiť, toto je pre LGD ešte celku dobrý fight. V arene tam síce budú chytení 4, Echos tam zapne nakoniec akurát to backupu a pôjde to ešte skúsiť akurát dohľadávať zadu. Reset prišiel ale na obidvoch stranách, kluci tam popli všetky spely a rozlúčili sa, počechrali si péra, trošičku sa tam akoby pohľadkali a išli preč. No, pokračuje sa teda akoby pekne vo farme, ja si idem zapnúť klímu, chat, pretože mi tu začína byť teplo. Je tam dôvod, prečo dneska ráno to skončilo proste remízou medzi týmito dvomi týmami. Aj keď sú teda LGD, musím povedať, ako podľa výsledkov a podľa ako tej poslednej formy je oveľa slabším týmom ako G2IG. Tak tu to zatiaľ úplne tak nevyzerá. No, Satanik by na Monem ale mohol začať robiť ako celku rozdiel. Doteraz tam mal vždycky akurát ten Battle Trend, ktorý ho tam ako polifestyloval bonusovo určite, ale nie je to ako so Satanikom, jo. Teraz tam bude mať ešte o ten jeden reset navíc. Niekto nám tu produkcia teraz akurát ukazuje, že sa tam fakt Shiro úplne neskutočne drží v tom GPM. Jo, tá Templára je absolútny beast. Ale ako vravím, musí klikať pravým. Jo, musia mu to tam kluci ukontrolovať, musia mu to tam akoby nachystať. Tam presne tá Enčka dobre vždycky bude fungovať len na to, aby tam proste nabehol, jo, aby kľudne naskočili na neho, aby tam Shiro si mohol vybrať ten target. No, medzi tým tam nemôžu absolútne cez toho Tinkera nejak ani LGD úplne tú mapu vysplit pušovať. No, tam vždycky budú mať tú výhodu, aj keď Ember môže robiť ako povedzme podobné záležitosti. Nemá to úplne zas tak free ako predsa len ten Tinkroš. LGD si ale očividne uvedomujú, že od toho spodného roša musia momentálne fightiť. No, tá spodná jedna strana zas tak podstatná nie je, ten 6000-ový gold lead rozdiel tiež nie. Bobokyš nakoniec tam dokonca ešte bude chodiť aj s gemom, aj keď on sám tam hrdinou Invizových dokonca ako vidí aj pasívne, ak si pamätáte správne. Vyzerá, že sa IG pôjdu akurát nenápadne stiahnuť pohromade, už tam majú všetci 5 smoke. LGD tam ale nabehnú možno v tom dokonalom čase, nájdu práve toho Tinkera, ale stihol zapnúť to BKB, rýchle prsty od Nothing to Say a to môžu otočiť naspäť Bobokyčov double stun. Tam sa tapne akurát Neoáša vzadu, tam nakoniec ale pôjdu kluci po reset. Supernova nakoniec netrafí viac menej nikoho, Echos je schopný odtiaľ sa vzdialiť zase. Celý tento opener nenašiel nikoho, ale predsa len niečo tam ako panišnúte bolo. PYW, medzi tým si tam prišiel ukradnúť Wisdom runu, ten má úplne v prdeli, že sa tam akoby dejú nejaké tie veci, že sa tam dejú nejaké tie fighty, ten si to tam prečaržoval, prišiel po jednu Wisdom runu, príde po druhú Wisdom runu ešte k tomu. No a postupne si tu LGD fakt ako berú tie trade-offy. No, stále je tam Battle Trend, stále je tam BK, bo predsa len, že tam ako tie týmy nekomitli samozrejme úplne plne. Akurát Nothing to Say, tam ako musel dávať to defenzívne backup na tenkrát, to by mohol byť teraz ten opener pre LGD. Roshan sa ale práve v túto sekundu spavní.
Jo, s Kenom to vedia, ale aj LGD, že sa tam nachádzajú predsa len G2IG. Sú tam pripravení v štvorici, PYW tam potrebuje chargeovať, ale zatiaľ nebude mať úplne na koho. Už sa tam ide priblížiť minimálne Y. Už to zakričanie dáva vedieť LGD. Čo sa tu deje? Jump nakoniec príde práve na Y a tam nothing to sayovi, ale neostáva úplne zase tak moc money. Počkať, on má vlastne zase ešte akoby už to BKB pripravené. PYW, teraz ale našiel minimálne Bobokiča vzadu, cez ten Neon Disk, zatiaľ ale nemajú ako vypnúť, staknutý je tam momentálne Monet, Roshan je tam ale veľmi celou, to je ten hlavný target, oh well, nakoniec to bude refresher, myslím, že pre JTho Monet, a mu ho zobral minimálne aspoň ten Aegis, Bobokič tam bude ale medzi tým kontrolovaný práve I ako Y, ten by mal s tou Enčkou padnúť, už to bude nothing to say, ktorý bez money, tam ešte nejakým zázrakom to umanil, ty vole tesne. A ešte tam prichystal ale JT toho backujúceho Niuáša, ten síce má ešte pripravené tieto jeho Darkseerovské backup a tie nepomôžu absolútne. Nothing to say, teda bere double. A ja keď som si myslel, že tam ešte nebude mať možno úplne to BKB, bude mať to BKB, no, čo si budeme. Well. O, PYW, zase nájdený JT a jeho Mars. Setupuje tam jeden kill za druhým. Arena možno nebola ani tak úplne plne nutná, ale kluci to tam teda nebudú úplne šetriť a po 44. minúte možno IG konečne môžu ísť do plných. Minimálne možno forcnúť nejaký ten poriadny buyback. Ešte 4 minúty na predsa, ale majú ten Aegis, majú tam dokonca double damage na Monem, aby to tam teda vyrúbalo niečo efektívnejšie, to presne ako by popravde potrebujú. Nothing to say už tým overwhelming blinkom, BKB, Etherlandsov, Linkenov. Toto je novodobý Tinker build, prosím pekne, a aj keď mnohí z nás na čele so mnou by povedali, že je vedmený Tinker momentálne v shit týre a že sa nedá teda úplne kompetitívne použiť. Nothing to say nám tu všetkým ukazuje niečo iné, Monet, to hlavne ide ukončiť rovno? No neblázen. Tam môžu kluci ešte zobrať minimálne tie vrchné raxy, nemôžu to síce urobiť samozrejme kvôli tej tier 2 tu, ale PYW už pôjde do buybacku. Nakoniec nothing to say bude ten target, ten si ale odportí v pohodičke domov. BKB na to síce musel dať, on to má ale akoby s 30 sekundovým cooldownom, jasne, takže tam proste absolútne, ako ich to nespomalí. Tu môžu jednoducho akurát 20 sekúnd kľudne proste G2IG počkať, dopušovať možno tú tier 2. Ten čas pôjdu ale využiť práve LGD, vybrali si práve Moneo s tou vacuumou, OK. Zabili ho zo 100 na 0, nestihol úplne vyhodiť nič, teraz ale s tým druhým životom bude mať samozrejme pripravené všetky kombá sveta a jedna iluska už bude dole. Každopádne pred 46. Aegisu sa pekne LGD aspoň dokázali zbaviť. To okno, kým tam nothing to say nemal úplne chvíľku, to BKB. Dokázali využiť, nothing to say si tam ale naskočí aj tak. JT tam našiel pekne ešte PYW, ten skúsi ešte odísť nenápadným spôsobom, bohužel. Ani nenápadne to tentokrát teda úplne fungovať nebude. IG, chceli by tam teraz ešte odísť, nakoniec sa tam JT pekne s tým Windbakerom akurát dostane zo šlamastík. Nothing to say, nakoniec bude radšej pre istotu. Teraz popovať to backup, tiež tu ale Shira našiel JT a Shiro sa rozplýva, Shiro, už je na široko a Game 1. Ide teda pekne krásne pre G2IG, potvrdzujú teda minimálne v tej Game 1 úlohu favorita. Nemali to teda úplne tak jednoznačné a Shiro im to tam trochu ako skomplikoval s tou Templárou, ale in the end Game 1 zvládli znova G2IG, podobne ako to dneska zvládli už ráno. Potom sa ale LGD podarilo predsa len ešte bounce backnúť, vyrovnať to, forcnúť ešte celý ten tiebreak a tu ako teraz je vidieť, že tu akoby kluci a Monet už ty normálne tam čaká na ďalšiu hru, už chce klikať na creepy ďalej, už by chcel rovno postúpiť, alebo minimálne teraz sa dostať k tomu zajtrajšiemu decider matchu. No, well, budú tu musieť akože no, budú tu musieť kluci niečo vymýšľať. Niečo veľmi intenzívne vymýšľať na strane LGD, pretože proti tejto nažachanej skvadre od G2IG to nebude teda úplne vôbec jednoduché. My sa uvidíme za malý moment, chat. Ešte ne. Ideme akorát skontrolovať predtým, ako sa dostaneme ďalej, nejaké tie náležitosti. Kým sa dostaneme predsa len nejakému tomu zhrnutiu a podobným, tak chcel som akoby dneska čates, ale možno to nechám až na after show.
se dneska jakoby trošku jako porozprávať s vami, no, dať si tam nějaký jako talk a ještě je tam jakoby jedna téma, na kterou by som sa jakoby chcel jako vyjadriť a tak podobně. Necháme to asi na tu aftershow a teda se jakoby o tom nebudeme úplně tuto bavit a tak, necháme si to na potom. Každopádně koho potom zaujíma nějaká, no nie drama, ale nějaké ty záležitosti, tak tu jako potom kásti určitě ostaňte a dneska tam dáme nějaký real talk chat. Dáme. Teraz sa pôjdeme samozrejme pozrieť na tú Game 2 už za malý moment. Dúfam, že si to všetci do jedného teda akoby velice pekne užívate takto live so všetkým, čo k tomu patrí. Uvidíme sa za malý moment, jasný chat? Dúfam, že jo. A by the way, není to, že by som niečo provedol ja, ale je to ohľadom vás. Týka sa to vás, čete. Nie mňa. Back everyone to G2IG versus LGD Gaming tiebreaker in the play-ins. Loser is eliminated, winner gets to go on to the decider stage and face off against Nouns, which if we're looking at the entire day, it's now G2 are 2-1 in this best of 5 that they've played. And in this one, it was maybe off the shoulders of NTS Tinker. Fear, what a treat we were given here. Yeah, I mean, from start to finish, it was pretty impressive. The one thing that I questioned is, like, he went a Witchblade, first item on Tinker. I was like,
what is that? Like, you're going to start right-clicking with Tinker, and that's exactly what he did. Like, he applied the debuff on them, did a lot of damage, was pretty good against the Refraction as well, something I didn't think about too much. Went for a Force Staff and then straight into the Plasma. I was like, is he going to finish a Pike, go full right-click Tinker style? Didn't really necessarily go that route, though, but this is something new for sure. But the one thing it did, and that's the reason why they picked it, is it shut down Echoes in the mid lane. It made sure this Ember Spirit did not get off to a good start, and they gave him a really good early game. Yeah, I was theory crafting that Monet picked Troll because of the usefulness and the utility of the Ags, and he just straight up rushed that. So I was not expecting that. Usually you go for like the farming item, but we were both skeptical a bit, but they were really upping the tempo of the game, forcing fights, and because you have the Nothing to Say Tinker, pushing out the other lanes, and you have the team fight of the Phoenix Mars, like, yeah, it just all came together. You know, it took a little while to finish because at the end of the day, you have the Tinker. You're usually the one that's making the other team take a while to finish. But the Troll also had nice synergy because of the fact that you're giving your team a guy to force the opponent to fight you. You know, Tinker now, like, you have the March. That's about it. You're just going to sit back there. He has the Strength Blink. He has the... The Havoc Hammer. Yeah. He wasn't, like, I feel like his impact is hard to define, like, into even, like, how would I say, like, if I'm the enemy team, like, if I look at my debuff bar, I'm going to see Parasma, I'm going to see the Strength Blink, I'm going to see the Laser, like, but at the end of the day, it's just this inevitable mound of damage, and, like, also you have to go on the Troll, you don't want to go on the Troll. It was a cool draft. You can just look at the numbers to maybe help quantify that. NTS dealt nearly 60k damage. His Troll Warlord was like 25k in comparison. And obviously a lot of that comes from March just damaging everything in the vicinity. But the fact that a right-click Tinker is actually kind of viable. What a brave new world we're living in. Yeah, I mean, I think in general, when you play Tinker, you do want to have that hero that's just in the front line, and I think that's what the Ags Troll kind of provided. He just absorbed all the damage. I'm not positive, I'm pretty sure the Troll took more damage than the Tinker, right? Yes. So that's like, they had two different roles. Troll was just kind of absorbing the damage, making space, so Tinker could also get in there. The other hero that I did want to highlight a bit was Babok on this Nyx. He's had a couple games now. He's had like some of the best impales I've ever seen. Yeah. And we didn't really mention it before as well, but like against Enchantress, you instant kill the creep now. So I was a little afraid how that lane would go, but it went a lot better because the Ench just can't like run you over the creeps because you're always just mind flaring it down, kind of like the new age Mirana here. They did that before as well. I wonder if this Nyx is going to sneak into the ban phase until the next game because Baboka looks like he's very comfortable on it. You'd think it's ban-worthy even if LGD weren't thinking about picking Enchantress? I think if you want Ench, you have to ban it. But you still should consider banning it because he's just very good on it. And then the last signature that we didn't really touch on, JT on Mars. Obviously, he's known to be incredible on the hero, but Mars is not that popular right now. Once you saw the game play out, Brian, were you like, oh, okay, I can see why they went for the Mars? Yeah, it's always, you always forget about, like, Tinker is just a completely different hero now, and I think having the area control and saying, like, you're here, you're stuck here fighting us, and having the March, like, okay, once they overcommitted at any point on LGD, you kind of like bait and grab, you know, they chase you back, you arena them, the March is ticking down. So yeah, I liked it. I mean, at the end of the day, my only concern was their lane, but Fear already touched on all the reasons why that ended up working out. So they had that accounted for. G2IG spent their time off between their BO2 constructively and came into this game on with a solid strategy. Let's see if LGD can come up with a good response after the break.
Welcome back to Riyadh Masters at the Esports World Cup, where LGD are backs against the wall. This is it. It's do or die time. Elimination, a game on the line, because if they lose this, it's the end of the road for them. But even if you win the series, you're still not fully out of the darkness quite yet, because you've got to make it against Nouns in the decider. But that's a whole tomorrow from now. Right now we need to focus on what do you do against Tinker? What do you do against Mars? What do you do against all these signatures that G2IG whipped out into this game? Do you fear them at all? Do you just go back to your old bans, which LGD previously went for, like, Storm Spirit first phase ban? Let's be real. You know, LGD, they're not looking at this broadcast. Anything I say about what they're going to do is not going to even pale in comparison to what they're actually going to whip out in game 2. So I'm going to leave it up to the mastermind, Zhao 8, to carry us and lead us to victory. Fear. Oh no, he's been communication score muted again. Fear, not below 9K again. As we're loading into lobby here, looks like everyone's there. So you have utmost confidence in Shao 8 then? You think that the director's gonna lead LGD to the promised land? I mean, I guess we'll have to confirm that with the picks coming out, but my faith levels are above yours, I think. Because I am quite skeptical. At the minimum, I am encouraged by Echoes, because we caught maybe like 1.5 series of LGD on the mainstream, and we were quite discouraged by Echoes' performance. Granted, none of them were on Ember Spirit, and that is his main signature hero. They have lost to them twice, though. Now he has, with the Ember, so. But he's lost on a lot of stuff at this point. They are. But he has beat them with the Coddle. He did beat them with the Coddle. But it was banned first phase, so what do? You got to find a new hero, or try to make the Ember work. Pull out the Invoker. That you said that's one of his specials. Invoker and his Queen of Pain were his specials. Well, let's do the Masochist Queen of Pain. Like, go out with, like, you know, you're ending your own tournament life at the very end if you have to, because that'd be very fitting. Yeah. With a facet called Masochist. Why not? Roleplay is always good. It's a very tough situation to be in, because like you did beat them one game. Yeah. With the Coddle, you're never getting it again. Probably not. You've lost twice with this hero that you thought was your best hero. Ember Spirit. You've lost with everything else against every other team. Pangolier. Yeah, so you got to find something new, and this is your last chance to do so. So I don't envy being Zhao right now of like trying to figure out how to figure out this puzzle here, but this is their last chance. They got to do it. So whatever it takes. I think what you can do is kind of look at your success so far. You had a very 4 protect 1 type of strategy, right? Around Shiro with the tiny, a lot of support items, a lot of auras. TA is not that type of hero. Like, you're not going to play around a TA. That hero likes to play very independently by itself. So maybe draft around Shiro, allow him to be like these tinies or Terror Blades, and just kind of like center your draft around him and just build auras. So that to me is probably their best chance of victory, whether they do it or not. As Brian said, we have no control over that, but that is when they look the best. They did ban the Tinker, which is respect. Tipping their hat off to nothing to say. I also think it's difficult to do exactly what you're saying, which is like rally around one guy sieging with Tinker on the enemy team. Yeah. So maybe that's something they realize, like, we can't really do the formula that we won with earlier because of that. As a result, though, the Weaver goes through, because we are getting into the draft of game number 2, and LGD do indeed ban the Tinker, as well as the Beastmaster, the Storm Spirit, and the Phoenix. Meanwhile, G2IG add a Spirit Breaker in addition to Monkey King. And now, do they want to target Echoes? Do they want to take out the Ember? Do they want to take out the Coddle? Or are they going to go in a different direction? I feel like just strategically, it makes a lot of sense to take out the Coddle, just because you lost to it, and it added to the cheese factor, just the heal coming out all the time. He went in early Aghanim Scepter too, but they're going to leave it in the pool, which means they just want the Weaver, and they think they can beat it. It's not like Coddle's like some unbeatable hero right now, but that's got to go in the second phase at this point, because you literally lost to this tiny Coddle strategy. Fool me once, you know? Yeah, and they realize that this tiny is so important that rather than waiting for towards the end of the draft, kind of the wham bam, thank you ma'am, they have gone for it early on as a pretty good counter to the Weaver, I'd say. Like the burst damage in the mid game, it could either be a mid hero with the toss, crash landing, offering enough to prevent him from getting the time lapse off, or you're just a high armor hero that doesn't really care too much about the bugs as like a carry to carry matchup, and I'm sure the Craggy's pretty annoying. Does it proc twice on Geminate? It should. The Craggy? It should. Wow, even better of a matchup then. You can proc your own orbs on it, so it is a right click. But this matchup's really weird. It's, you don't really care too much about the bugs, but you also can't really hit the bugs too. True. So hopefully your teammates do it for you.
Dude, maybe he'll go for the Mind Stealer facet on Weaver. Steal all the experience. It's the Hive Mind. Now, Hive Mind, that's this what is it a was. hero that Echo gave us a convincing performance on Fear. Yeah. Yeah. In the wrong direction, of Big course. tongue-in-cheek on that statement. Yeah, his Shadow Fiend, he seemed a little skittish. Yeah, not as comfortable as like the top SF players in the world, right? I don't know if this is just because he hasn't played it since 2021, as you mentioned, in a competitive. I'm sure they scrimmed with it, but he didn't seem like he was doing all the cool things a lot of the SF players are doing. Like you'd get the Ags, you'd ult outside of the fight, then you'd blink into the middle of it. Didn't see that once, even though he did have the Agdam Scepter. But who knows? Like maybe he spent that time to kind of look over the replays and improve. So we'll have to see if he made those adjustments there. But the one thing about SF is he is a very lane dominant type of hero. He is not going to be the type of hero that's good at playing around this 4 protect 1 that I kind of wanted to see from LGD. So they're going to still stick with a different type of style here. Well, if you see that, they've actually got 2 of the 3 most banned heroes in their roster so far. No such thing as too many good things. Yeah. I think there is. No, no, no. No, no such thing. I mean, I think what happens most of the time is there's like these OP heroes, right? And you'll scrim a lot. And you'll maybe get one of them every once in a while, or none. But you'll never get like 3 of them at the same time. And sometimes when you get 3 of the same OP heroes in a patch, you'll just not know what to do with them because you've never played a single game getting every single OP hero in the same draft, right? Yeah. In your practice. So it really just takes a good team that already has their stuff together to just like make something they've never practiced before work. And I'm afraid LGD is not really in that spot right now where they can just make anything work. Well, what I'd like to actually sell is if you time it properly, I don't know how it works with the Yashikaya, but the tiny toss into the Requiem, like you toss the person onto SF as he's channeling. Yeah. A lot of times you can't get any defensive items off during that. And True. It's also very satisfying, you know, like the person lands and It's just super blows cool. up. Yeah. If they do it. If they do it. Yeah, I literally like Cap role played in the back there, showing exactly what it looks like. Thank you, Cap. Which the viewers can absolutely see. They can imagine it. Just They can imagine imagine. Cap Imagine doing the Cap Requiem. doing the Requiem animation. Yeah, he was wiggling around, and then I saw multiple souls exit his mouth. Actually, that was a little bit troubling. Yeah, it was weird that he was able to emulate that so cleanly. G2IG pick up the Pango, which most likely JT's hero, I'm assuming. I don't think I've seen Nothing to Say It play it yet this tournament. Also Yeah. into the SF, unlikely, maybe? Probably not. I think the couple heroes that come to mind versus SF are the Wind Ranger that we saw. That was good. And Templar Assassin are the big ones. Bat Rider I still advocate for, but seems a little more risky. Outside of that, there's maybe Lena or something, but nobody really seems to favor that one. A lot of smiles over there on LGD. Why you smiles? Yeah, why are they smiling? why are you smiling? Because they picked Ursa. All right, support Tiny confirmed. We're offlane. Yeah, I'm very happy about that pick, actually. Let's see what you did there. Thank you. Another good, or at least another decent carry matchup against Weaver, if that is their carry. We saw, what series was that where the Pangolier was like getting wailed on by Ursa while he was rolling up, and then he jumped in with like 10 HP. I don't remember the series. But That was yeah. one of the funniest things. Well, if you also give them a BKB piercing disable, I wouldn't mind that in the offlane. There you go. Perfect. Speaking my language here, LGD, read my mind. But Brian, you specifically said we could not influence the drafts, and yet they're doing exactly what you were hoping they would do. They're. I was gonna make another bear joke, but I'm gonna refrain. The reason why I said BKB piercing is just because you have the Pango roll, so Ursa just needs to have you sit there. He is able to attack you while you're rolling, so as long as you are locked down, he will have the damage necessary to make Pango not feel comfortable just entering the fight with that like 10 seconds of immunity. Curious on how you pivot this. Do you pick a carry here? Or do you go straight in for potentially a support and then move? Yeah, I was going to say that could be really good. It's still in the pool. I really don't like it a lot against Ursa, for example. You don't do much damage to him, but I think the Enigma just has to be addressed here. I thought you had potential for Weaver to end up going into that carry position against Ursa. I really like that matchup. But you are playing versus like a Black Hole and a Requiem. You don't want to rush BKB on that hero. So I do like this. This kind of works. And I think you're going to pick a mid laner for G2IG on that last pick there. I don't want to see this Pango going into the mid lane. We mentioned 2 that were really good, but those 2 might get banned out. So I wonder
what the third will be. Is it going to be some Lina? Or do you think they can just throw Pango mid? I just don't think that's a good idea, though. The two you mentioned were the Templar Assassin and Wind Ranger. And then there was like, what's left? Lina? Batrider. Batrider. Or a special. I think I've seen OD a couple times as well. Really don't like it this game too much, though. They banned the Bane, so they think it's... They need a pos 5. They do need a pos 5. Well, no, it could be pos 5 Enigma, technically. Technically. Yes. They might pivot it because this is the card up their sleeve that they've got. They bait you into this gyro pick. It's not the best carry to carry matchup. You're going to rush that BKB because you're against SF Tiny, but it's not going to be enough because you're against that Ursa with that physical single target damage. Not too much to really save them. Yeah, they've got the clockwork to disrupt, but that's about it. So now we're thinking like, okay, what's the offlaner that's really going to surprise Rabbit out of the hat for LGD? They really think Pango's going mid here, huh? Yeah, not much to say about that. Nothing to say. Brian, you need to stop. Yeah, I mean, I think this Enigma, there's no reason to not put it off lane. Like, sure, it's not great for Gyro in the lane, but a lot of things aren't good for Gyro in the lane. I can't think of a single hero that just makes Gyro unplayable. Yeah, but didn't they specifically pick the Gyro just to deal with a core offlane Enigma? Yes, they did, because they have. If you don't deal with that as a carry, you just don't have a game. But I think Enigma can not have a good lane and still have a lot of impact if you can't stop the black hole, which they really can't this game. It's really hard. Like, Roll is going to be hard to use. It's going to be hard to use Hookshot as well. And then Weaver does absolutely nothing. And usually the supports are the one that does stop it. So I don't think there's really a mid or offlane pick that's going to make this very difficult for the Enigma. And that's exactly what SF and Ursa kind of want in these games, especially Ursa. Just some lockdown so he can just jump in there and LGD sa s tým jako nejdu srať. Tiny, SF-ko, Urza, Enigma. To je scary line-up jak sviňa, musím teda povedať. Jo, vyzerá, že jako G2IG majú klasiku celku, budu tam hrať akurát Bobokyčovho Weavera, Carry Giro, do toho Kloka, ako tú klasickú pozíciu 5 Giro, Pangolier možno offlane, ešte sa zlakol Fredina. Fredino, nazdar. Fred prišiel pozdraviť celý oficiálny cast. Fredino, pozdrav celý svet československý. Pozdrav ich. I mean, you do have a pretty fast tempo lineup if you do want to pick TA, but I think, yeah, you see Ursa. This is like almost a no-brainer pick. It's by far the best of the options mentioned. So, čítaš, ako sa mi vyhrážajú? Why did you like Wind Ranger against Shadowfiend? Yeah, I mean, I didn't really know until no one told me. Čítam všetko. It's just like the innate ability of Wind Ranger is you can't go below 240 move speed. So what happens usually in the mid lane is SF will get a couple stacks on you. Of the raises. Yeah, then he'll get the third one, and then all of a sudden it's around 3 minutes. He'll lift a wave, he'll dive you. You get that 4th stack, and then you're just a sitting duck. And against Wind Ranger, you don't really have to even use Wind Run to get away from that. You can just walk it off with a 240 move speed minimum cap there. One of the few matchups that really matters, I feel like, right? Yeah, you also have very high base damage too, so you can out CS them and you have a good nuke. There it is. The wham bam out of the hat. Okay. The Mars, the out of this world. Mars, out of this earth. What? The position 5 Enigma. Thank you. 4 Tiny, mid SF, Okay. and offlane Mars. Utekaj, Fred, alebo nie? Chceš tu ešte ostať? What the sick part about this Mars is it also synergizes with the SF. So first off, Je to scary line-up. Je to scary line-up, musím povedať. Ne, že ne. Ale neviem, či si o tým musí akoby myslí túto Fredino. Fredino, neviem, aký máš ty na názor na tento draft. My sa pôjdeme samozrejme presunúť pekne in-game. A, pôjdeme sa pozrieť možno na poslednú, možno na predposlednú hru dnešného dňa. Fredino, musíš ma nechať akoby to kliknúť, akoby, Fredino. Počkaj, tam, ale oni tam urobili nejaký swip swap. Bobokyč bude hrať position 4 Giro. A Monet bude hrať nakoniec carry Weavera, čo je o dosť ako lepší matchup predsa len. O dosť lepší matchup, ako keby tam ako mal predsa len hrať akurát tú carry Giro do Urzu. S tým Weaverom tam má minimálne aspoň tú cestu, ako to dokáže teda nejak ako ukajtiť. Stále tam bude ale zraniteľný na to kombo od Position 4 Tonska. Nejaké to zahodenie k SF-ku je celku ako dobré wombo kombo. Position 5 Enigma tam ako bude iba taký ako bonusový black hole, keby náhodou.
Niuáš bude muset možno za arénami robiť nejaké tie poriadne veci. G2IG s veľmi stabilným draftom do celku bordelu, čo tam teraz vymysleli LGD. Uvidíme, či ten bordel bude fungovať. LGD boli už historicky vždycky doma, presne v tejto situácii, v tejto bordelóznej, kde si proste vypikujú draft, ktorý absolútne nevyzerá ako proste hrateľná záležitosť, alebo že by si mysleli, že sa k tomu akoby nedostanú úplne jednoducho, ale vôbec to tak nefunguje. Fredino očividne si tu pýta akoby škrapkanie chat, takže kým nám to tu akoby celé začne, pošlite tam teraz aspoň nejaké škrapkanie Fredinovi. Fredino, máme tu momentálne cez 246 ľudí. Dívajú momentálne na to, ako si pýtaš škrapkanie. Jo? Normálne sa na teba dívajú absolútne všetci. Ale tebe to nevadí, tebe to vyhovuje, že? Ty máš attention rád, Fredino, že jo? Jako chat ťa zatiaľ nechce poškrapkať, to tak vyzerá, ak sa tak dívam, takže dobrý, dostane to akurát na mne. Medzi tým si tu preletíme celú tú Dota mapečku. Ešte s touto ty vole hudbičkou v pozadí. Vidíme ale, ako teda tento tiebreaker bude pokračovať. Fredinovi vyhovuje akoby táto škrapkacia zóna a ja teraz akoby sa mu nemám ako vyhovoriť. Normálne potrebujem ruky, aby som ovládal ako kameru, že jo a tak, ale teraz viac menej to úplne nepotrebujem, takže ty vole Fredino to absolútne teraz zistil a pôjde to úplne využívať. Jo a ja ako teoreticky, no neviem či úplne ako zvládnem toto celé, akoby keď tu budem mať Fredina, ale očividne teraz budeme mať teda aj spolu komentátora chat. Sásky už tam poctivo máte. Zrovna myslím, že Nothing to Sayovi bude najviac vyhovovať akoby tá vindička. Jeden z lepších matchupov jednak do SFK, takisto do toho Urzu, to je krásne. Jo, JT uvidíme, ako to ustojí teda s tým offlaneovým pangom, ale to tiež nie je najhorší panáček zrovna do Urzu, aby to tam ako dokázali iba kajtiť. Takisto tam má aj cestu na to, ako farmiť tie idoloníčky od Waja. No, už tam ako jednoho možno pôjde JT aj pofarmiť, ne? Nakoniec pôjde teda relaxovať akurát. Kde je ponožkovej Mike? Mám to momentálne bez toho a každý deň to poctivo ako umývam. A vyzerá to ako krajšie potom, rozumieš? Takže zatiaľ som sa rozhodol, že akoby ponožku necháme ponožkou. Fred, musíš sa tu usadiť, aby som videl, lebo ty... Ale nemrdaj mi do mikrofónu, Fred. No, nemrdaj mi do mikrofónu, musíš to posunúť. Tak. A ideme sa akoby dívať poriadne na nejakú Dotu 2. Jo, Bobokič, jo, na Position 4 Giro, už som nejakú dobu nevidel support Giro, musím povedať, aké to bolo ako v tom minulom letter patchi ako celku bežné. Teraz sme ju skôr videli zase akurát na tom keríčku. Jo, tam ako predsa len bude jako celku dobré jako fungovať potom s tým bonusovým speedom, aby tam prostě toho Urzu dokázali akurát ukajtiť, takisto prostě ten magic damage, že jakoby toto tam celku potrebujú, že to dokonalý hrdina na to, aby tam tie early idolony dokázali vyrúbať, preto tam máme ten flakano na jednotke, to je ten hlavný dôvod. No, s tým rocket barážom jednotkovým tam aj tak jako nemôže jako úplne do toho nabiehať. Rovno sa tam ale presne s tým flakanonom postarajú o tie idolony, pekný deny od Waja. Všetko si tam vydenajoval, nenechá tam Bobokičovi nič. Ten sa teda medzi tým postará akurát o tú jednu tučnú centru, aby sa mu tam niečo pospavnovalo. Už tu Y, ale medzi tým pekne krásne vypuloval. Bude tam mať Shiro teda nachystané pod vežou. Vyzerá, že na mide zatiaľ teda absolútne nemá problém s Windou, pan Nothing to Say. Potom, čo nám tu jako ukázal nejaký novodobý build na Tinkerovi, tentokrát nám pôjde ukázať s tou jeho Windkou niečo poriadne. Vidím skvelého komentátora svetovej kapacity a potom je tu Sirka. Fredino, celý chat ťa tu považuje za najlepšieho komentátora. No, počul si, Fredino? No, je to tak? Je to tak? Čo si ty myslíš o tomto zápase, Frede? Nemusíš sa na mňa dívať takýmto sajdočkom, ja chcem vedieť, čo si myslíš o tom zápase. No, študuj, Frede. Už iba pár rokov, Frede, a nahradíš ma poriadne, jo? No, nevyzerá, že by sa mu chcelo, čat, nevyzerá to tak. Fredino, ja sa musím ale inak tu usadiť, ty moje, kvôli tebe. Mi tu narúšaš úplne moju profesionalitu, Fredino. No, dobrý, tak dá sa usad sa. No.
Zatiaľ teda žiadne obrovské killy, ale instantne vždycky, keď tam sú na vrchu spavnutí tí idoloni, hneď tam proste sa toho pôjdu zbaviť. No, na mide zatiaľ teda sa to už vyrovnáva aj čo sa týka toho SF-ka. No, jeden Lotus zabezpečí akurát teda tuto pan Xnovič. No, dole zaujímavé je, že tam jako jo, predsa len jako Mars plus Tiny není úplně power lane, jo, jako, že by sa úplně mali jako dostať vôbec k tomu vývrovi. Tam uvidíme, čo kluci budú počkať, oni nakoniec tam nájdu toho vývra, dobre, teraz som akurát o tom hovoril, ale kluci tam akoby z LGD možno akoby niečo našli, už to tam prišiel Xnovič aspoň zachrániť, ale očividne sa dostanú nejak k tomu vývrovi, dobre. Neviem, či tam prišiel nejaký divný overstep, podstatnejšie, ale že tu na vrchu aspoň trošku akoby ohlodávajú furt mistra Shira, aby to tam nemal s tým Urzom teda úplne za free. Jo, jako s tými 19 creepami má o niečo menej ako na druhej strane ten výver. Jo, zatiaľ pre G2IG niečo menej ako 1K Goldly, trošku lepšia farma na tých kóroch. Už ale predsa len, jakmile tam sú tie trojkové rejzy hlavne, jo, tak potom to štípe od toho SFK brutálne. No tam Vinda je ešte z tých jeden z lepších hrdinov, ktorý dokáže predsa len ustáť, teraz tam akurát dingol ten level 5, tie trojkové rejzy, sú vždycky to najnebezpečnejšie, jo, a aj keď akoby to SFK môže byť celku zraniteľný hrdina, keď sa pozrieme na ten line-up od G2IG, oni to nemajú zatiaľ ako nabehnúť, jo, keď budú mať Kloka potom s hookshotom, tak to bude úplne dokonalosť tam to SFK non-stop nabiehať. Ale jako bez toho tam môžu akurát tak jako nakráčať z Gyro, hodí tam raketku, Klok tam môže ako nakráčať a skúsiť vyhodiť Kogi. Ale s dobrým positioningom to SF-ko ešte nemajú úplne ako jednoducho vychytať, aj keď so šestkou Nothing to Say potom jako bude môcť zvládnuť do toho Requiemu, samozrejme si bude musieť sám dávať pozor. No, každý ten jeden race fakt jako štípe. A keď ten slow nie je úplne zas tak obrovský, alebo teda je, no, na tej Vinde to nie je úplne zas tak plne poznáť. PYW ale prichádza do Avalanche na max range, stihol trafiť. Plná styka tam ale Nothing to Say a ešte udrží. Slow prichádza práve na PYW, Shackle vymyslel Nothing to Say, dobre, bohužel. Dva creepy nakoniec tam boli akurát zašeklené, ale nápad tam bol dobrý, ten uhlomer tam bol správnym smerom. Na vrchu ani JT, jako nie, že mi nemal problém úplne proti tomu Urzovi, ale popravde ho tam jako celku prelázitováva. Jo, 31 creepov pre Panga, 1v2, tam pofarmené ešte nejaké tie idolony navíc, dokonca Bobokič tam teraz našiel príležitosť skúsiť Echoza, ale tu presne štípu tie rejzy a štípu dosť. Echo si zoberie first blood, ešte Tosík, katapult tam teraz pristál, čo no, ten push síce ako zruší. Každopádne tu pred 6 minútou pekné ukludnenie. Presne o tomto som hovoril, kde na to SF-ko, keď ako nemáte úplne ako sa rýchlo dostať. Tie rejzy sú fakt štiplavá záležitosť a teraz mu tam ešte darovali zdarma rovno ten celý level 6. Rovno je tam aj ten Requiem, aby ho tam nemohli úplne tak jednoducho vydajvovať. No zvedavý, či tentokrát LGD pôjdu po ten ako štandardný metabuild na Yashu Kaju z prvej na to SF-ko. Ja som zvedavý, či tu Echos, jo, niečo iné bude chcieť vymysleť. Freddy, no áno, ja ťa budem škrapkať, ale veď tak... Kámo, ten vlastne Freddin. No absolútne, akoby síce spolu komentuje, akoby, no čete. A môžete ho tam akoby teraz virtuálne poškrapkať akurát proste, ale... Ja sa Freddy nemusím venovať akoby nejakej poriadnej dote dvojke, rozumieš, to není len tak jednoduché, Freddy. Jo, ty by si chcel non-stop akurát škrapkať, ale ja som akoby v práci teraz, chápeš, Fred? Ja som v práci, pse. No, aspoň, že Xet teraz bude chvíľku škrábať, ja pôjdu, ale teda kluci divenúť Echos tam, ale príde rovno s tým prvým Ekriem, on ten nakoniec akurát pekne krásne iba naznačí. Bobokič, tesne nestihol uportiť. Echo si to postrážil, Tretka to nakoniec bude z prvej. Tiež úplne iný začiatok, ako sme na tom SF-ku vedbere dneska už ako na začiatku dňa mohli vidieť. Zatiaľ teda LGD túto hru o záchranu. Uhrávajú 3-0 velice pekne. PYW teda zabezpečil akurát tu ich Wisdom runu, na enemy stranu sa nikto síce neblíži. Otázka je, čo po tej tretke Echos bude chcieť robiť. Jako zrovna do tej Windy, a tak by som ako nepovedal, že ten right-clickový SF bude to hlavné. Teraz akoby skôr v mete vždycky máme tie Jašekaje, Blinky, Euly, BKB, Refresher, Yaganemy a podobné buildy. Uvidíme, či tam vyťahne nejaké Dragonlancy alebo niečo iné, že nám vyťahne nejaký novodobý gameplay. Aby to ako nevymyslel až tak moc brutálne, že to nepôjde. Nebuď na neho zlý, lebo si ho do riadu zoberiem. No, tak to ani zďaleka, Janičko, toto je môj sleeping partner.
My sme sa dneska s Fredinom vyspinkali nádherne, nemáme Gabču predsa len doma a príde až zajtra, takže ja tu musím mať niekoho akoby v posteli, inak by som sa cítil veľmi opustený potom. Dal bych si kebab. Fredino, viděl si to? Viděl si to? Frede, viděl si to? Viděl si to? Viděl si to, kdo to napísal? No, jo. Ty vieš, čo budeš robiť. Najbližšie, uvidíš Plzyho. A bude Rošambo. No jo, dobré. 4-0 zatiaľ teda ale pre LGD, takže tuto pre skvadru G2IG sa zase podobne ako dneska ráno trošku ako komplikuje celý ten matchup, aj keď to vždycky tu Game 1 vyzerá, že proste na LGD majú úplne easy grasp. Ty teraz absolútne zamiešali toto celé, akoby. Jo, je to možno práve pán Director 8, jo, Xiao 8 ako coach, ktorý tam teraz možno vymyslel úplne kompletne rozdielny line-up a uvidíme, či sa G2IG teda stihnú ako prispôsobiť poriadne. Je tam už dokonca aj level 6 na tom Marsovi, nejaké tie arény už tu budú môcť prísť, Shirot takisto. Už s Enrageou nie je tak jednoducho zabiteľný. Xnovič vyzerá, že ale možno pôjde skúšať nejaké nenápadné moves, už tam pôjdu Niuáša nachystať, JT s double jumpom tam pôjde rovno do kogov, ešte to obišiel k tomu, aby tam prišiel aj do tej samotnej Enigmy, tá síce má pripravenú Black Hole, nakoniec to tam trafil neskutočne, na trojicu, Echo príde tiež, tam našiel zázrak, ale bohužel, chlapci tam nemajú follow-up, Echo by chcel ešte dávať nejaké tie poriadne requiemy a teraz to ešte stihne dokástiť, tam už skončili tie baterky, requiem, ale nikoho nezabije, Echo potrebuje zdrhať. Nothing to say, by rád ešte robil záležitosti, má tam predsa len úplne celý ten powershot, by na to mohol spadnúť. Echo sa bude skúsiť Razami ešte otočiť, PYW prichádza z boku, Xnovič prekvapený a na jeden hit možno chlapeček zdrhne, OK. Pred 10 minútou teda dole ukludnenie, ale neskutočná Black Hole pred 10 minútou. Jo, čierna diera, podobne čierna ako si ty, Fredino. Podobne nádherná. A trojicu hrdinov, chápeš to, Frede? To je úplne až neuveriteľná záležitosť. Oh boy. Stejne mám raději kočky. Chápeš to, Frede? Já tady mám rád aj kočky, aj psov, jakoby, jo, takže jako, I don't give a fuck, ale prostě nikdo nemůže povedať, že pejsci nie sú to najlepšie stvorenie na svete. No je tá najpodstatnejšia informácia, kde sa tu akoby štveráš, kde chceš ísť na hlavu, si chceš akoby sadnúť, Frede, alebo kde? Jasne, tak ja ťa budem držať, ja si ťa posadím na rameno. Není problém, Fred. Jo, tu sa počkaj, veď ale... Čo robíš? Pejsťo. To je opica proste malá. Jeho úplne baví loziť furt a proste byť čo najvyššie, ako sa len dá. Fredino, ale ja nedávam vôbec pozor na tú hru, ja neviem, čo tam ani deje teraz. Počkej, Frede, musíme ti nájsť normálnu polohu. Počkej. Tak, tuto si sadni. A budeš teraz ako papagaj. No, budeš takto ako papagaj, pekne sedieť na ramene. Môže byť, Fred? Není ti síce vidieť hlavu na streame, ale to je v pohode. Ja mám bohužiaľ bezhlavého psa. Ale konečne takto na ramene to je akoby celku OK. Môžem ho škrapkať na brúšku a sme dobrí. A pohodlne sa mu sedí, ty vole, nechce sa mu ísť preč, dobrý. Pohoda, chilla, jazz. Každý pes inak, no, ja mám trošku iného psa, jakoby, čet, jemu jako vyhovujú jako výšky. On keby chcel ísť dole, tak pôjde. Ty ísť dole? On si tam jako sedí celku spokojne, víš co, Lazarusy. A dobrý, bez hlavy, aspoň menej zje. OK. Freddy, neutekaj do pelíšku. Utekaj do pelíšku už. Tak, čete, už sa vám venujem, teda úplne naplno. Po 12. minúte to vyzerá, že tam LGD. Pôjdu skúsiť možno nejaký poriadny pušíček dole. On sa chcel presúvať, OK, Moné sa presunul na vrch. Tam pôjde pozdraviť akurát tú Position 5 Enigmičku. Black Hole ešte na cooldowne nebude to nejaká doba, nakoniec na Vaja, ale kluci ani nemali damáž. Echos tam ale preportil tiež, tam preportila celá skvadra LGD a nenájdu nič. Moné medzi tým si očividne pôjde možno akurát vyportiť tou bránou. Nenápadka.
Ani ho kluci nezdržia, Xnovič jediný to pôjde zdržať dole, pekné kogy, aby zdržal tento engage. Port tam už prichádza takisto aj od Nothing to Say, síce odkopnutie nenájde nikoho, ale na obidvoch stranách teda prišiel ten rotation a porty a... No, nie je z toho nakoniec nič obrovské. Predsa len bez arény, teraz ale sa budú určite ako cítiť G2IG, aby to mohli toho robiť o dosť viac. No ešte tam síce není možno nejaká tá poriadna Maelstorma na vinde, teraz tam príde dokonca aj ten Glyphík, len aby to zdržali čo najviac. Ja si ale nemyslím, že sa niekde G2IG budú teraz ako hnať, si pôjdu proste dokončiť tú tier jednotku pekne pred akoby túto nejakou ako 14. minutečkou. Fredino, běž si lehnout, dále. Lehni si do pelechu. Nehľadaj tam nejaké hovadiny. Teraz má zase chvíľku, že potrebuje attention, no to je ono. Čo na mňa čumíš, Frede? No běž si tu niekde lehnout. Xnovič medzi tým trafil ale velice pekne, Shira akurát farmiaceho pomaly pod tou tier 2, ten šetril ten Enrage, až to ušetril až do smrti. PYW ale prichádza s dobrým avalančom dozadu, Echos tam bude nachystaný, aby tam nejaký damage dal, tu sú zrazu skvadra G2IG zahnaná absolútne do rohu mapy. Ťa sa nemajú ako jednoducho dostať, JT mal dobrý nápad odportiť, Xnovič bude ten, ktorý na to spadne, Nothing to Say, ale nepojde nikde. Why tam stiel s čiernou dierou zabezpečiť pre Echo za nádherný triple kill. A LGD fakt budú tvrde bojovať, pretože im tam akoby samozrejme akoby Xiaowei povedal, že kluci akoby keď ste sa nedostali na to TI, aspoň tuto akoby do toho group stageu na riade, to akoby musíte dotiahnuť, inak ako tam bude poriadna facič Kenzie po prdelke. A dneska sa im to očividne teda akoby plne nepozdávalo tie Game 1. Jo, tie boli pre nich dosť kalibračné a podobne ako dneska ráno prehrali Game 1 proti G2IG, potom to vyrovnali. Teraz túto Game 2 začíname prichádzať do podobnej fazóny. Jo, veľmi pekne si tam vychutnali Shira, ktorý mohol ako zapnúť predtým ten Enrage, ale celá niekto neočakával, že ho tam možno vypnúť takto jednoducho. Jo, nakoniec hlavne z toho padol aj Nothing to Say, takže ono to tomu Shirovskému Urzovi úplne nevadí, keď tam je triple kill pre to SF-ko. Tam jako čo si budeme. Toto je SF-ko zo 4000, skoro z 8500 networtom. Na druhej strane, jako tam ten matchup jako s tou Windou vyzeral jako celku OK, to SF-ko väčšinou je prostě brutálne zraniteľné, kým tam prídu nejaké BKB timingy, kým tam má nejaké jako 1-2 itemy. A Echos išiel nakoniec... PYW ide teraz akurát hantiť, JT bude muset dávať akurát defenzívne Rolling Thunder. Jo, pristane mu na hlave ešte tuto jako jeden bonusový krípeček, že by z neho teda dostal málo. Majú tu ale LGD nakoniec aspoň teda pekne krásne 2000-ový gold lead. Jo, dobré fighty a popravde tá position 5 Enigma od Wyatt, tá tam má teraz jako brutálny impact. Jo, už tam našel jako fakt dôležité killy len a len z takéto jako pozície, kde by to nemalo byť pre neho úplne jednoduché. No práve ale po tú Enigmu si už pôjdu tentokrát G2IG. Už bude absolútny kill zdarma. Lázit samozrejme zodpovedne zobere Bobokič, medzi tým Xnovič ale roztrhaný na druhej strane. Echos monster kill na tom SF-ku. No, tu sa začína pan Echos konečne teda ako vykalibrovávať a ukazovať, pretože mnohí na tomto turnaji, keď som tam videl nejaké tie komenty a podobné záležitosti, tak Echos je záležitosť, alebo teda hráč, ktorého tam ako celku doberala akoby tá komunita, že tie výkony tam ako absolútne nie sú na tom leveli a tak ďalej. Tu očividne ide Echos všetkým vytreť poriadne zrak. Zatiaľ to SF-ko ani nejde pomaly tam ako lepšie uhrať. No, vyzerá, že na Shirovi teda po Battle Fury klasika, nejaká tá blinka BKB, žiadne úplne obrovské zmeny tam nebudú, Namonem, Casual Bracer, Maelstorm, očakávame tam nejaké tie Gleipníry, Shardy, všetky tie klasické buildy. No ale jako tým, že G2IG nemajú teraz akoby úplne to tempo v rukách, dali tam 3 killy za 17 minút, jo, jakože s Pangom, Windou a hlavne Weaverom, jo, dať 3 killy, ten clockwork, jo, jako non-stop, dneska sme už ako videli v mnohých hrách, vezmene na cooldown setupovať 1 kill za druhým, či to bol core, či to bol support, či to bolo hocičo. A tu momentálne Xnovič toho zas tak moc nenašiel, akurát teda toho Urziča na vrchu, čo sa nakoniec aj tak vypomstilo.
Vidíme, kde si ale LGD teraz najdu jakoby svoje domácu zónu, no. Půjdu očividně zkusit smoke na midě. Jo, pre nich by mal byť najdôležitejší, samozrejme ten Roche s Urza line-upom, to dáva zmysel. Dokonca zaujímavý build tu vytvára Bobokič. On ide support Giro, ale má vymaxovaný ten flakanon, samozrejme akoby potom rocket barážiče, jo. Rád už ho tam kluci nájdu, ide dokonca skúsiť urobiť orchidu, ale tu vyžral to wombo kombo pre divákov. Byť zahodený do Requiemu, to nekončí ničím iným ako smrťou. Xnovič to síce ako túto hru fakt nachádza veľmi dobre tie vardy od LGD, ale presne tento jeden kill potrebovali LGD na to, aby si tam otvorili akurát tú cestu k tomu Rošanovi s tým minus armorom, predsa len ešte od toho Sevka do toho Shiro s Urzom to proste roztrhá Vejpool, easy peasy si tam LGD pôjdu po ten veľmi dôležitý early objective. No a komplikuje sa to pre G2IG. Papierovo samozrejme môžu byť určite tým silnejším tímom. Vyhrali dokonca tu Game 1. Potvrdili viac menej možno to, čo sa stalo ráno. No ráno to ale zostalo nerozhodnuté. No. Skončilo to predsa len 1-1 remízou. Tento tiebreak, tento BO3 ešte stále mohol skončiť na stranu LGD. No. Možno, ale predsa len je tu tá možnosť, ktorá je zatiaľ bližšie. A to, že LGD možno nielen, že neuvidíme len na TI, ale možno ich neuvidíme ani na Riyadh Masters od group stageu samotného. Hlavne ten build od Bobokiča ako úplne ukazuje s tou orchidou, ako keby tam ako chcel postupne s tou gyroškou sa stať kľudne ďalším nejakým ako right-klikujúcim keríčkom. Uvidíme, či tam jako nebude radšej chce robiť nejaké tie poriadne utilitné itemy navíc. Teraz s tým Aegisom sa to samozrejme pre G2IG extrémne komplikuje na 4 minúty, no. Dokonca ďalší smoke tam idú teraz vymýšľať, ak sa dívam LGD. Akorát PYW s tou Enigmou na vrchu. Už sa tam k ním spojil aj Echozové SF-ko navíc. Xnovič túto hru má jednu zodpovednú úlohu a to cancelovať možno tie requiemy, setupovať tam možno to SF-ko, aby ho tam nepustili, aby tam mohol robiť veci. Tu ale predsa len PYW s Blinkou bude ten najviac easy setup. Nakoniec tu Xnovič ďalšiu opcku našiel. On už okolo toho midu našiel teraz tretí vision. No, Echo medzi tým už má tu Yashukaju, Blinku k tomu. BKB samozrejme bude musieť na seba chvíľku počkať, dokonca vyzerá, že to BKB ani nechce. Tu ale Shiro našiel bonus v podobe X znovu. Otvára sa to celé pre LGD, aby pokračovali ďalej. Bobo, keď si tam dokonca zo support Giro farmy momentálne nejaké ancient stacky, ako potrebuje goldy predsa len na tú orchidu, akoby ne, že ne, možno by to chcel, alebo nechal nejakému vývrošovi a tak, ale ne. Tuto pan Boboka má na to iný názor, jo, ten na supportovi proste nenechá tú farmu nikde. Cooldownom tých dvoch veľkých enchantov proste chce urubať. A Shiro nakoniec ho tam teda našiel, ale nie úplne tak rýchlo, ako by chcel. LGD medzi tým ale pôjdu pekne krásne prerotovať až k tomu Tormentrovi. Nájdu si tu možno Moného. Prvý target bude niekto iný, bude to práve Bobokič. Requiem nakoniec nestíne dať pekne tou orchidou. A Bobokič síce ako zastavil toto celé, tam ale je stále Black Hole, stále je tam Requiem, stále je tam Aegis. PYW má za 2 sekundy ďalší jump. No nemajú proste absolútne G2IG, ako toto celé momentálne zastaviť. To SF-ko je too much. Ten Urzič je takisto strong as fuck. PYW dokonca ešte stihol prerotovať na tú druhú stranu, aby zobral aj tú druhú Wisdom runu. Moné síce môže speedpušovať čo najlepšie, ako to len ide, snažiť sa dostať čo najrychlejšie k tomu BKB, nejaká tá základná Gleipníra. A už na ňom síce pripravená je. No, tu po 21. no well. 12 kutrom vyzerá, že dneska nás tu LGD chcú držať poriadne dlhú dobu. No, že dneska nám tu chcú ukázať čo najviac dotičiek dvojek na vrchu. JT ale velice pekne v tých kogoch tam teraz musí nájsť ten správny uhol. Nie je to tak easy ako s tými kogmi minulé, ale bude. Neuáš aj tak pekne krásne punishnutý. Moné si zobere lázit a pre LGD aspoň trošku ako menší lead ako bol doteraz. Tá orchida od Bobokiča by tam fakt ako mohla abusenúť to, že to SF-ko tvrdohlavo chce ísť robiť nejaké tie aganimy, že to má ako rozhorané dobré, že tam nechce ísť to BKB. Jedna dobrá ako orchida, iba vždycky pripravená, aby tam ako na to mohla stačiť, takisto tá orchida bude extrémne useful na Bobokičovi, na čo aj cancelovanie Black Hole. Tam ako je mnoho vecí, čím ako by tam môžeme vyzdvihnúť ten build od Bobokiča tentokrát.
Jo, na Wyovi medzi tým ale máme predsa len ako tú šardu, čo dostala do toho celé Gravesky. Jo, teraz bude pracovať ešte na ďalších aurách v podobe Vladimíru, tie blinky, nejaké takéto veci, to ani úplne nepotrebuje na tej Enigme, tá Black Hole na pozícii 5 by mala byť len a len bonus. Teraz ale pôjdu skúsiť očividne LGD Smoke smerom na mid, nájdený tam bude práve Bobokič. Easy kill pre túto dvojicu. Sa ale neukázali všetci, Niu až medzi tým bude akurát rozbehnutý teda na Feng Tusejom na vrchu s tým Focus Fireom, ten Marzik nemá absolútne možno ako prežiť, aj keď Requiem tam síce prišiel včas na Feng Tusej, nakoniec pôjde rovno odportiť tom BKB. No, získali ten kill, stihli odísť, zobrali core za supporta, not bad. Aegis predsa len tam bude končiť za 23 sekúnd. No, teraz je ale tá otázka, kde chcú ešte G2IG potom hľadať nejaké tie outplaye. No, na tom SF-ku, neviem, či tam ako tvrdohlavo stále nechce ešte ako urobiť úplne to BKB. Hlavne keď tam ako vidí tie orchidy a podobné záležitosti, je tam jasné, že tam ten hookshot aj tak môže prísť, ale proti všetkým tým Rolling Thunderom, Sheklom, tým ako nenápadným tam raketkám, bonusovým a tak podobne, proti tým baterkám. BKB aj tak na tom SF-ku proste bude potrebovať. Čím neskôr, tým to samozrejme môže mať ako vyššie value do tých ako neskorších fightov, keď tam je nejaká tá sekundička navíc. No, každopádne pred 24. ešte to LGD úplne nemajú v rukách. No, na Aegis teraz ako skončil. Dobrý deep vision, tam hlavne teraz majú pripravený G2IG. Ja by som kľudne povedal, že majú celku vision advantage. Aj keď na druhej strane takisto LGD akoby vidia aj okolo toho midu, vidia tam aj tú spodnú stranu. No, aj keď sa tam ako staral veľmi dobre X-Novič o to devardenie celkovo. Vidíme, či sa ako kľúci do toho dostanú, no. Bobokič tam proste tvrdohlavo pôjde farmiť a on ide Blator na Giro. Ten bláznivý Bobokič. On ide Blator ako first item na support Giro. Dobre, no, ako... Oni kľúci potrebujú burst damage predsa len. Nie je tam na Echozovi by the way BKB. To SF-ko si urobilo proste na pána Agáč. Dobre, Requiem sa bude vracať aj naspäť, ten burst damage bude fakt ako obrovský. Vyzerá, že Moného by možno teraz chceli počkať. Moné netuší, kto tam je. Už to pôjdu pripraviť, Tos prišiel v dokonalom čase, dokonalom mieste. Dosť si počká, ten sa dočká. SF-ko tu ale medzi tým bude nájdený a možno Abyss, to je akurát to, že si tam nechcel chlapec vôbec akoby urobiť žiadne záležitosti, čo sa týka nejakého BKB. Ten Agane mu teraz bude k tomu celku k prdu a za mňa je ako trošičku ako LGD si tam ako nabiehajú do celku ako throw gamingu. A myslím, že Director 8 nebude možno ako bude spokojný s tým Aganemom pred backupom. Ja myslím, že G2IG teraz sú normálne najradšej na svete za ten item, proste tie itemy, ktoré tam zvolilo to SF-ko, pretože on tam mal a proste goldy na to, aby tam kľudne mal možno to celé BKB. Hlavne ho tam našli, keď tam samozrejme portil preč, jo, ale aj tak, no už tam ten Requiem dával, jo, tam proste si ho vychutnal akurát na Feng Tusej. Jo, Requiem posmrtný tam nedal povedzme zas tak málo. Vladimír tam teda pristane takisto ešte na tej enigmičke, Black Hole tam na cooldowne zostala tiež. Medzi tým X-Novič sa skúsil vyforsovať, ale Arena prišla včas. Shiro to príde dokončiť. No a vyzerá, že možno ani ten item build na SF-ku nebude nakoniec to podstatné. Shiro s Niu a Ashom sa tu minimálne o nejaké tie pick-offy postarajú. Why dokonca prikáza dozadu Black Hole len na tú windu. Ale keď hovorím len, tam presne tá Bloodthorn či Orchid. A Wyovi teraz zrušila práve tu jeho Black Hole. Moné to pôjde s backupom teda ešte uhantiť, ale nothing to say. Nakoniec zabil ešte Shiro vzadu, dôležitá vec. Bobokič zvládol s J-Team vytradovať aspoň tých supportov, takže PYW IY padajú na tej enigmičke. No a po 26. Jako stále si myslím, že veľmi ako stabilne to ešte IG ako udržujú v hrateľnej zóne. Ten Urzič predsa len ako má takú tú silu, že môže ako extrémne rýchlo burstovať targety. Môže tam byť ako nezabiteľný tú dobu v tých fightoch. Tam je ten medvedík čistotný doma. Ale je tam akoby samozrejme ten faktor, že potom ako sa dostať nejakému pushu, ten Urzič tam moc toho neurobí. To SF-ko bez backupa tam nemôžu ani teraz akoby úplne poslať podľa mňa dopredu. Tá jedna orchida od Bobokiča, on úplne prečítal Echoza. Povedal si, to bude greedy boy. Nepôjde proste žiadne backup a ja proste urobím orchidu, ja vyrašujem Bloodthorn a budem to tam kontrolovať. Teraz to presne akoby cancelo tú Black Hole, aj keď to nakoniec teda úplne tú windu nezachránilo in the end. Stále to od Bobokiča ani nemohol prísť pomaly viac valuable item, by som povedal.
No, vyzerá, že aj toho Rošana by mohli IG uhlodať velice rýchlo, nemali tam ani nothing to say a ten tam príde až teraz. Už tam bude mať pekne cheese za odmenu. LGD teraz skúšali smokovať, ale to je dávno too late. Black Hole hlavne budú mať na cooldowne určite, vyzerá, že sa LGD toho nechcú báť. Toto neviem, či je úplne ten najlepší decision, no, môžu tam do nich rovno nabehnúť. IGB ich tu nemali možno očakávať, Echos čaká tiež, Niuaš prichádza, popuje to BKB, nevie si vybrať teda úplne čas, či tam chce popovať tú arenu, alebo nechce. Nakoniec tu bude akurát šeklíček, vychytaný PYW, LGD zdrhajú, čo im nohy stačia. Xnovič nachystá, ale samozrejme aj toho bekujúceho Marza. Blatorna tu dokonca už priletela aj Bobokičovi a celý burst damage, predsa len ešte akoby aj pre nothing to say a aj pre všetkých ostatných sa zvýšil ukrutne. Jako jeden proste Blator na supportovi jako dokáže urobiť celku jako bordel, hlavne keď tam tie tvrdohlavé kory nechceli možno vyrašovať úplne backupov, ako sa stalo napríklad pánovi Echosovi. Ten reálne potrebuje, aby tam kluci dali buď Black Hole, aby mu to nachystali, alebo tam dali arénu, alebo tam proste prišiel nejaký, ja neviem, Avalanche TOS, alebo aby mu niekto priletel na hlavu, aby ten Requiem dal. Bez toho backupa to proste nenechajú IG to proste nikdy vykástiť. Nový rekord. Je to hlavne skoro prvá, podľa mňa, giroška na support, ktorá urobila Bloodthorn z prvej, že jo, ale veľmi dobrý timing, ne, že ne. Jo, Aegis tam stále bude hlavne 3,5 minúty a príde mi, že celý ten gold lead už sa pre LGD absolútne rozplýva. Oni mali veľmi dobre tú hru rozohranú, ale príde mi, že na itemizáciu teraz si to sami úplne skriplili a spomalili. Jo, že teraz tam zrazu jako jo, ty Black Hole boli fakt jako v early game, povedzme viac valuable ako mali byť. Jo, teraz tam budu muset jako dlhú dobu vyčkávať, aby sa tam dostalo vôbec podľa mňa to SF k BKB. On tam mal nakliknutý predtým ešte refresher dokonca, jo, jako predtým. To si podľa mňa v živote nemôže dovoliť whatsoever, jo, môže tam akoby sa spoliehať, že tam dá nejaký ten úplne neskutočný super wombo kombor. On tam fakt má nakliknutý ten refresher. On to chce hrať bez toho BKB. Moné, medzi tým pozdraví teda dole akurát nenápadne Shira. Tentokrát je tam ešte ako follow-up k tomu. Jo, Echos, ak fakt urobí na totálneho gigačeda, proste ten build bez BKB aj s refresherom, a potom akoby nedá ten Requiem ani jeden, protože dostane stun a umrie, tak to bude samozrejme akoby trošku set. Ale môže to prísť ako veľké wombo kombíčko a môže tam ako kľudne s tým refresherom vymazať úplne celý tým sám, jo? Jako očividne to chce Echos ukázať teraz celému svetu. To chce ukázať hlavne aj celej Číne, jo? Ktorá tam o Echosovi celku ako pochybuje teraz ako nejakom tom valuable midlanerovi pre LGD po všetkých tých ako TI kvaldách nepodarených a podobne. Po tých ako minulých výkonoch. Vidíme, či tu ale G2IG nájdu teraz nejaký opener. Ešte predsa len tie 2 minúty je celku očakávané, že tu pôjdu skúšať nejaké moves. Niuaš počkal si tam dokonale práve na toho vývra. Aegis už je fuč. JT ale príde dozadu instantne tam dokonca tou harpúnou a rolom. Nakoniec zrušil tu Black Hole. Next level play od JT-ho, to pritiahnutie s harpúnou. Bolo to hlavné a medzi tým to bude ukontrolované SF-ko, to nemá predsa len BKB, takže jedna Blatorna to veľmi neúplne celé vyriešila a presne to sa stalo, čo som hovoril. Absolútne LGD nezvládajú tento fight, nemajú Black Hole, nemajú nič. SF-ko tam nedalo ani jeden tučný Requiem, vykontrolovaný bol proste celú dobu. A tu mi ako príde, že ako Directorate bude musieť možno sekať nejaké tie poriadne hlavy. Pre LGD po takto dobre rozohraných tých prvých minútach pôjde ale PYW možno ešte skúsiť punishnúť aspoň nothing to say. Má tam dobrý range. No, Eulami si ho tam nachystá, zahodí ho dokonca pekne k tým žaluďom, prichádza tam aj follow-up, Bobokic skúsil ešte s tým Bloodthornom teraz pomôcť. Je tam takisto aj Moné, ale aby to tam aj IG teraz ako neprehnali viac, pôjde tam ešte znova pekne PYW, zruší aj ten ďalší skok. A well, Širiáš si zoberie Wicked Sick. No, nevyzerá to možno pre LGD úplne tak zle, ako začiatok tohoto fightu vyzeral PYW. Udržiava pekne nádej ešte celej tejto skvadry. Podľa mňa star player od LGD, ktorý už ako dosť ako dlhšiu dobu ukazuje ako veľké kvality, každopádne si tam ako nenašiel nikdy taký ako úplne úspešný super championship tým, ktorým by vyhral všetko. Vždycky sa tam nachádzal medzi proste tými najlepšími pozíciami 4, čo sa týka Číny, podľa mňa ako 100%. Boli tam ale obdobia, keď sme o ňom akoby nevedeli nič, jo.
Teraz uvidíme, či ako ešte potiahne toto celé s tým position Fortonskom. No, už tam pomaly bude mať dokonca goldy aj na Wind Waker, čo ako celku mení ako situáciu. Jo, za mňa ale ten JTho by the way build na Harpúnu, Blinku, Shard a Kiras sú celku brutál, jo. Širiáš medzi tým pôjde pekne zodpovedne pre tým, tu akurát ufarmiť Tormentra. Niuášovi tam teda konečne bude tá spíra aspoň chytať dvoch, hneď o niečo krajšia záležitosť. Už sa pôjdu na druhej strane postarať akurát IG. No, takisto nejaký ten jetpack pre pána Kloka. Abyssal Blade, dokonca už ale dokončený pre Shira. Ten má absolútny full build s MKbom, Abyssalom. Jo, Sharda mu tam ešte možno chýba teraz momentálne k dokonalosti. Ale well. No, vyzerá, že LGD chcú ako bojovať zubami nechtami, aj keď teda Echos no, mohol by porozmýšľať nad tým BKB, ako veľmi intenzívne by ho to nestalo zase tak ako moc síl. Uvidíme, či sa k tomu ešte bude teda dopracovať. Bude chceť dopracovať. Oh boy. No. PYW nenápadný teda rotation dole. Tam je schovaný aj Niu, ale tam zatiaľ to bude iba výlet za farmou, to tak vyzerá. Celá tá G2IG skvadra sa teda presúva akoby skôr smerom na tú vrchnú stranu. Teraz obidvom týmto čínskym tímom teda ako vyhovuje si tu akurát teda dofarmovať niečo ďalšie. Chýba tam predsa len Shirovi 40 goldov na Shard. Nemá ako zmysel úplne to nedofarmiť a až potom neísť skúšať robiť nejaké moves. Mňa by ale osobne zaujímalo, či pán Echos sa rozhodne teda urobiť nejaké to defenzívne backup, aby ho tam neukontrolovali jedným šeklom alebo Bloodthornom. To by ma zaujímalo dosť. Bude tam mať za chvíľku PYW dokončený celý ten Wind Waker. Jo, takže nielen, že už má ten level 20 a môže tosovať bez toho, aby tam mal target, môže niekoho fakt ako hodiť rovno pod ten Requiem, jo, alebo pripraviť bližšie, nemusia tam už byť vtedy ready. No, backup bol teda ale medzi tým takisto aj na Nothing to Sayovi. Je tu presne tá doba, kde ten Requiem, ako keď teraz bude len do backup, no ako zase tak moc veľké value z toho teda nebude. Veľké kryty tam dokonca pristali Monému. No, ten Weaver už začne štípať. Childrenu si tu ale teraz nájde ten Urzič. Dokonalý čas. LGD ale skúsia teraz výjsť dokonca na ten high ground. Nájdený prvý bude práve ten Clockwork. Nestihol Shiro ale úplne plne vypnúť X Novičovi, ale nakoniec Shiro ešte pristane na hlave. Pekný play od PYW. Y ukontrolovaný vzadu zatiaľ J-Team. Arena ale pekne hodená na dvoch s tým MKbom. Shiro nakoniec roztrhá do toho veľká Black Hola. Echos do toho dáva neskutočné účko k tomu LGD. Bojujú a bojujú plne. Nádherný outplay a teamfight, na ktorý sme čakali. Konečne Echos čakal. Až potom sa dočkala. A dočkal. No, akoby dokonca to má ešte ten refresher tvrdohlavo. On fakt ide vyhrať tú hru bez toho backupa na absolútneho gigačeda. Dokonalý jeden explozívny fight, zase Black Hole od Vaja a z tej pozície 5 ani nemôžu akoby vedbené od tohoto veterána teda kľúci chceť viac. LGD tam chcú dneska ukázať teda akoby o dosť viac doty, ako malo pôvodne byť. Ďalej, no teda viac doty, tým je to ako lepšie samozrejme pre nás, čím viac si tu akoby budeme môcť ako pozerať tých najlepších z najlepších, tým je to ako lepšie pre nás, že jo, ako čím viac doty, tým lepšie. Moné tam medzi tým soloval Rošana a LGD úplne, že počkaj brácho, to čo malo byť? A už sa tam pôjdu o ňo postarať, Moné tam síce je nachystaný, pošle tam dokonca aj tú svormu. Je otázka, či LGD budú chcieť ísť vybekovať preč, oni toho Rošana dorazia reálne za ďalších 10 sekúnd, tá raketka tam bude nachystaná. No, Moné tam síce ako nenápadne v invize lurkuje, ale už tam čaká aj PYW. No, bránou tam dokonca teraz rotuje, ak sa nemýlim, práve Nothing to Say z window. Ježiš, čo tam robí? Nothing to Say! Tak ten skúsil. Ešte tam PYW nájde samozrejme bonus, zahodí tam ešte Bobokiča. No keď Y si myslel, že to je zahodené na neho, bolo to tam zahodené iba na tú zem samotnú. Pre G2IG to vyzeralo dobre, Moné stihol tentokrát aspoň popnúť to BKB, si hneď nakoniec pekne vyportiť domov. Žiadne bešry, Abyssali a hlavne ten Urzič tam nebol pri ňom. Veľmi pekne tu ale LGD proste fakt ako hrajú aj pre divákov, ale hrajú aj pre samých seba. Neboja sa toho,
No ten Echozov SF proste tvrdohlavo, no BKB, chčie na to, absolútne. No, ale ako tie Requiemy predsa len to tam ako roztrhajú celé. Ešte teraz ako by chýba k dokonalosti, aby tam urobil ešte nejaký, ja neviem, chápete? Nejaký ďalší ešte item navíc, akoby čo nebude BKB, to už bude úplne absolútny gól. Uvidíme, možno nám to doručí predsa len. No, s tým Wind Wakerom na tom Tonskovi už proste tam ako zanikla trošku tá chvíľka, aby tam G2IG dokázali podľa mňa niekoho odchytiť. Vždycky, keď tam ten Tonsek bude pripravený, tak to proste nachystá celé. Jo, dokonca aj on sám. Jo, tam pôjde ešte urobiť Kiras. Jo, tiež na druhej strane je to predsa len na tom JTO Pangovi. Tiež by sa im tam ako hodil, ne, že ne? No, LGD to majú ako veľmi blízko tomu, aby to tu prišli minimálne rozhodnúť aspoň na tú remízu, ktorá je to isté, čo bolo ráno. No a samozrejme forcenúť tú tretiu rozhodujúcu hru v tejto tiebreaker BO3. Je to, čo by teraz chceli samozrejme zabezpečiť plne. No, nechceli by možno byť ako túto prvý týždeň eliminovaný, nedostať sa ani do toho group stageu tu na eSports World Cupe. No, zahrali by si radi o nejakú ako trofej tuto z Riyadh Masters. No, pre 39. si ale musia teraz G2IG akurát počkať na ten svoj osud, jo. Jediný fakt Moné sa iba vyťahuje proste z tej báze a tiež už sa mu tam úplne nechce, tiež už je to trochu sketchy, jo, hlavne proti tomu Hexu, ktorý tam nosí už Mr. Urziáš, už je ten veľký opener. No, Aegis tam bude ešte predsa len 2 minúty 30, jo, Shiro už nemá ani čo stavať, tam nemajú už mnohí čo stavať, tuto v tej 39. minúte už nemajú LGD ani na čo čakať. No, Moné sa tam teraz postará aspoň o nejaké to devardenie, jo, ten triangle tam bude povedzme o trochu bezpečnejší, tá posledná tier 2 sa ale proste dole rozplynie, no matter what. Jo, level 26 hlavne na Shirovi. Ten bude absolútne nezastaviteľný, jo. Ešte s tým ako Free Aganimom, čo tam má zožraným. Jo, s tou Swift Blinkou, ten jeho burst bude brutálny a zatiaľ ten burst pôjde ukázať akurát tej veži. Glyph teda prišiel až potom overpower, takže mu úplne zas tak moc nevadí. Bobokiča ale teraz nájde očividne PYW. Už ho nachystá, Requiem ani nebudú šetriť, jo. Tam Echos velice rád tento kill zobere, hlavne už má aj BKB by the way, jo. Takže treba mysleť na to, že už tam kľúčina teda na late game až vyčkal, aby im tu teda dal ten posledný klinec do rakvy. Naťahoval nás až takto do late game, bude to predsa len akoby teraz bude mať do niečo väčšiu value, keď tam akoby bude mať to 9 sekundové backup o pár sekúnd dlhšie ako tí, ktorí to stavali už o niečo skôr. Ja, minúta 20 je ale pre LGD podľa mňa ten go time, možno skúsiť nejaký high groundový pokus, hlavne keď tam 40 sekúnd teraz není Bobokič. Moné ani není úplne vyťahnutý z báze, aby tam ako mohli nejak ako split pushovať, hlavne ani Glyph nemajú G2IG. Ja, teraz je ideálna doba, aby tam skúsili LGD nejaký poriadny pušík. JT zatiaľ síce bude depušovať akurát dole. Shiro by sa tam natlačil celku rád, už sa tam pôjde k ním priblížiť aj to Echozové SF-ko. Jo, musel by bežať až z toho midu, aby to tam bolo napušované tiež. Shiro už ale pôjde pekne na tomto pracovať. Jo, ten Swarm trvá, kým sa ho predsa len zbavia. Aj dolony pôjdu teda Shirovi o niečo viac pomôcť. Spam raketiek bude ale pokračovať. Nakoniec tam Niu až skúsil naskočiť. Nemal tam vision, takže sa mu tam rovno s Windranom pekne schoval na ping to say. Raxy už sú ale rozmrdané, JT tu ale prikladá rovno do dvojice, Niu až stihol zapnúť aspoň minimálne to backup cez Nullifier. Stiaľ sa zabiť práve toho Tonska, jedno poriadne účko, Echos už dal. Plegole je tam na dvojicu a tu je ten ďalší Requiem. Ten roztral absolútne nádeje. Ale pozor, buybacky sú tam ešte predsa len nachystané, tu sa ešte môžu ísť. G2IG vráti do toho fightu cez buybacky samotné. Shiro, momentálne cez ten Nullifier sa tam ani pravdepodobne nebude hýbať, bude tam mať ešte Enrage, si to očividne teda ešte ušetriť na ten druhý život, ale ten druhý život možno ani nebude. Teraz sa to konečne podarilo pre G2IG celé dobojovať, aj tak tam ale dvaja spadli. Echos dostáva neskutočné mordy od Moného, to zahodenie od PYW, ale na chvíľku dostalo s problémov. Už padá celá tá skvadra od G2IG a už tam máme aj ten GG call. Máme vyrovnané na 1-1 a tým LGD, jo, pod pekne nadvládou direktora 8 zvládli sa dostať aspoň minimálne do tej hry číslo 3.
celé sa nám to teda eliminačne rozhodne v tretej rozhodujúcej hre. G2IG nepotvrdili znova ako ráno, že by mali byť silnejší tým ako LGD, že by papierovo sa od nich mal očakávať lepší výsledok a 100% postup. LGD sú takýto malý krôčik od toho, aby urobili obrovský čínsky upset, aj keď smutne musia vyradiť možno svojich sokov, tak im to podľa mňa tento moment ale absolútne vadiť nebude. Už tam nie sú vysmiatí tentokrát, chlapci už nemajú úplne také tie grotesky okolo. Uvidíme, či sa im ale teda podarí bounce backnúť hru číslo 3, pretože G2IG, keby neboli v group stage, to by bola brutálna vec. To by bola fakt ako veľmi brutálna záležitosť. Ne, že ne. Ne, že ne. By the way, čete, chcel som sa tam akoby potom akoby s vami pobaviť, necháme to akoby samozrejme po tejto hre, akože ne, že ne. Ale, aby ste ako vedeli, o čom som sa akoby s vami chcel akoby porozprávať, chat. Jednak som vám akoby taká jedna prvá akoby maličkosť je, že som sa akoby chcel spýtať, či robíte nejaké tie poctivé klipy, chat, aby som tam akoby potom to mohol akoby zdieľať. To je iba taká ako úplne maličkosť, čo s tým ani úplne nesúvisí. Druhá, ale veľmi podstatná vec, o ktorej som sa chcel teda pobaviť, je, že ďakujem pekne krásne za zopár ako followov, ktoré tu ako dneska prišlo, ale dneska by som povedal, že ja viem, že ako je ťažká doba a takéto veci a ja fakt ako nechcem sa o tom ani baviť, ale dneska zatiaľ spoločne sedíme pekne zdarma, to je akurát akoby celé. Nie je tam žiadna veľká ako dramička, rozumiete, je to celé trošku ako mech, keď akoby som teraz akoby na takých tých vážkach, či vôbec akoby to tento mesiac ako pôjde nejak ako jednoducho ako zvládnuť účtami a takéto veci, keď tam ako neprosli predsa len nejaké tie ako partnerské veci a tak. Ale to sú zase akoby debaty, potom to akoby rozvedieme, akoby čo to neskôr dneska, potom v aftershow sa kľudne akoby môžeme pobaviť o takýchto akoby veciach. Teraz si pôjdeme užiť tú hru číslo 3, už za malinký moment, že sa tam nenechajte akoby úplne rozhodiť, asi to není akoby žiadna veľká záležitosť, aj tak akoby všetko budem komentovať, aj tak akoby všetko budem robiť, ale long story short, je to trochu smutné, akoby chat, no, akoby čo, no, ale ako čo si budeme. Taký je život, že jo? Blázni, ale klíde, ďakujem moc starec, ďakujem moc dekoc. Blázni. Ďakujem ale krásne, že aspoň niečo mi tu dneska doprajete. Ďakujem veľmi pekne, kľúci moji. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. لا تشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على الهيدشوت. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارت معك وين ما تروح.
Welcome back, everyone, to G2IG versus LGD Gaming, where the biggest LGD fanboy in the world is grinning from ear to ear over here. Here I thought that you were just pulling nonsense out of a hat, Brian, but it turns out you were giving me critical analysis proving that LGD had this game 2 in the bag. Yeah. Wait. What is it? Pull yourself together for a second. That I hear here. That is an echo, my friend. That is an echo. The best echo performance of the tournament thus far. This man was on fire. We had 1 point, maximum 20 souls, by the way, unless you're killing people. 33 souls. He had so many souls that when he died, he was still over the maximum amount of souls that you're allowed to get. So, my man, he knows what's up. And really bringing it together. I mean, KBBQ, like we know, he's here all about performance, or all about the entertainment, not about the performance. And I think Bobica, he was definitely about the entertainment today, as that might have been one of the funniest builds I've ever seen. The Phase Boots, Bracer, Bloodthorn, Gyrocopter 4 position. Yeah, we'll be doing the positive sandwich here. Link. Echo's played really, really well, but on the other side here. I mean, so there's a couple things I had issues with. Of course, Baboka's item build is something that everyone is going to talk about as unique, and it was questionable, special. A lot of things we can use to describe that, but I really did dislike the fact that they managed to put this Weaver as a carry. Sure. There's so many bad matchups for him here. It's like Mars is incredibly hard, Tiny's incredibly hard. You don't really want to play versus SF either, because buying a BKB on Weaver is a luxury in some games, but in some games you just need the damage. And yeah, this is exactly what happened here. Your Gyro is also, I don't know if he's forced to go this build, but if on a Weaver it's more organic, right? You can get the Gleipnir, it actually makes sense. That's some utility. You can get Vestal as well. Helps as well. You can buy Yules on support Weaver. Good versus Ursa. Maybe you could have done all these things on the Gyrocopter too, but this man wasn't having it, right? So maybe he's, oh, this is my time to shine. I'm playing Gyro carry versus Enigma. I've played this in my pubs before. This is my item build. You know, you can't do on 4-position Weaver. That's by Bloodthorn. I don't think I've ever seen a Weaver go no. Oh, but you can't have Gyro. As opposed to the many gyros that you've seen. There have been far more Gyrocopters, infinitely more, one might say. And 1 divided by 0 is, I suppose, maybe more than just 0. Indeed. Yeah, I mean, I just think in general here, like, of course, there's a couple things that I attribute LGD's success. One is Echoes. He stepped up hard, right? And the second thing is G2IG. I think they got a little outdrafted here, and a little bit of itemization issues. And I think both those accounting, you're getting into a situation where going this game 3, now you're afraid of Echoes SF because he played really good. You're not really afraid of his. What is it, Ember anymore? No. You left the Coddle through, so it's okay. But now you have 2 heroes. Whenever he doesn't play Ember, I guess he beats G2IG. So now that is kind of concerning, I suppose. They even counterpicked his SF. They gave Wind Ranger to nothing to say, and I was kind of underwhelmed with how that matchup played out compared to how we saw no one play it out. What can you do? Surprising stuff coming out of LGD, but they're keeping us entertained, and I hope they're keeping you at home entertained, because we got one more game to close out the series and then close out the night. We'll see you after the break.
Last game of the night, friends. It's G2IG versus LGD Gaming, where in the whole scheme of their best of 5 that they've played over the course of today, it's now 2-2, which now they've turned a BO2 and their BO3, which became a BO5, into now a BO1. That's not confusing at all. That's how it works. Transitive property. It's all down to this last game, Brian. Loser is eliminated from Riyadh Masters, and winner gets the privilege of facing off against Nouns in the best of 3 deciders tomorrow. All of what you said is true, Neil. That's right. I'm spitting facts. How do you add to that one? Those are just hard facts One right up there. me right now, Brian. Provide more education to the viewers at home who so desperately are craving your knowledge. I can't even take you were seriously. right last game, Brian. You were the genius 5-head who saw LGD's. I wholeheartedly believed every word that I said. I heard it. I heard the conviction. The gusto was there. I mean, he had to see the draft first, right? Yeah, of course. I mean, I need to see what they're cooking true. for Game 3. You know, Can't is make Jack, baseless statements. is Jack going to be asleep while he's playing anti-mage, or is he going to whip out something special for us? As Zhao Wei, he clearly did. He trusted his boy Echo. He's like, we saw that SF performance the other day. But he was unfazed. Are you, Run it back. hold on, are you implying Jack has anything to do with their strategic side of the game? Yes. Because that would change. In that they see what he's doing and they're like, let's not pick what Jack's that doing. makes sense. Yeah, okay. He's Reverse on inspiration. there's a separate website called Dota 2 Scrub Tracker, actually. You got to tune in. Does to that actually one exist? No, but That it should. sounds like it should. That would be very useful. Like to instead of the top 1,000 MMR pubs, you'd literally do 0 to 1,000 Yeah. pubs. see what the best and brightest are coming up with down in Herald. Maybe they're coming up with Mars, because no one at this tournament really likes Mars, and yet in this series, both teams picked it up. Yeah. And it looked good in both games. 2-0. 2-0. Undisputable. There we go. 100% win rate. Yeah, I mean, I think the common trend we've seen with Mars and it winning is the fact that it's pairing with a position 4 that's melee and a mid that is just like a nuker, whether it's the Tinker or the Shadow Fiend. So you have 2 reliable. I feel like in Dota, it's always nice to have 2 reliable sources of initiation so you can team fight. That way you don't have eyes on one guy. It was either the Nyx that was doing it in the Mars, or it's the Tiny in the Mars. And now you can pull these, lane winning type of heroes in the Tinker, the SF that go to the mid lane. The only issue that you do run into potentially is you're running a double melee in the off lane, you can lose your lane, but if you can find ways to mitigate that and actually make it work, it's a very strong strategy. But that is the hard part. Can you make it work in the off lane to the point where you're not giving the carry complete free farm and the game gets hard that way? Which I guess for the Nyx game, that equation was changed because Nyx was just able to mind flare the Ench creep. But for the Tiny Mars lane, do you think that they did well in their lane, or? They definitely lost their lane, right? But I think you have... As long as you're to a point where you just don't have a game, you're going to lose your lane in that one. But you can come back just by Blink Daggers on those 2 heroes. Sure. And you make it up by getting kills. And the big piece of that puzzle that's super important is your mid has to have a good matchup, and he has to be snowballing. So your carry, your mid are going to be your carries for the game, right? And then the offlaners, they just need to provide stuns. In this case, yeah, Beastmaster's a carry. Yeah. And all the mids are banned out. LGD, Tinker, and Coddle get taken out by LGD. got Ember. Game 3 draft. That is true. Ember still remains. Run it back, baby. Bloodthorn on the board. Bolko's That like, thing's I was getting this bursted. close, boys. I was this close to carrying the game. Give me it again. Yeah, the old first pick, 4th position gyrocopter. Very common in the current meta. So the question is, what hero are they potentially going to consider dispels on the side of LGD, like heroes like Oracle, for this inevitable Bloodthorn coming out? Viewers at home. Moment of silence there. Brian is misleading you and spreading misinformation. They most likely picked the gyrocopter as a carry to lane against a Beastmaster. Why, Fear? Why is gyrocopter a good lane mate enemy against Beastmaster? I mean, he's good in almost all lanes, I would say, but specifically against Beast, you summon the Hawk, you summon the Boars, you got that AoE spread damage, and can kind of kill them out. One thing he doesn't really do versus Beastmaster, though, is he doesn't have burst damage. And whenever I look at Beastmaster as a hero in general, having burst damage is really nice, because if he's allowed to continuously just get right clicks off and sustain and heal from the drums to Slom, yeah, it can be an issue. But then again, you also have that extra ability if you go to the Aghanims. If you get roared, you're still doing some damage even while stunned. So I think both of these heroes have warrants against each other, but generally speaking, Gyro pretty good versus Beast, but I guess the big thing I do want to say is Gyro in general is a carry, not really S tier. He has to be in a pretty good game to survive. Well, he also, Beast usually tries to poke you down with the axes,
more like chop you down, but it's a sustained problem for Gyro. Hero doesn't have that built into his kit, so the question is, are they considering like the IO? You know, is that something that not really something we've been seeing all this tournament, but maybe if you are committed to having this Gyro not be the star-studded Bloodthorn rushing 4 position, you might need to enable it to get exactly off the ground like you guys are saying. Yeah, there's a couple of heroes. Abaddon, maybe? Yeah, that line of thinking is quite interesting because Phoenix would be really cool too, but it's banned, of course, just having that extra heal. I wonder if Wyvern is a possibility too. Okay. So especially with the Pretty good against gyrocopter. Beast. Yeah. Is it good against Beast actually because of the drums build is now like magic damage heavy? I think the Cold Embrace is still good enough, especially with the Gyro who's going Ags. And the fact that Curse is always going to be pretty good against this hero. So, but do get away with the lane. That's really the only issue. I just do like the idea if you pick Gyro to pick some type of extra heal with it. Okay. And this is the highest win rate hero out of all the top picked heroes, right? Correct. So the most picked hero currently in Riyadh Masters with 29 picks, which is a pretty significant gap over the second most, which is 20 picks on Pango, and a 68.97% win rate. You can round that up, I'm not Neil. going to round that up. I need all the sig figs. 68.97% win rate on Hoodwink. She is doing fantastic in Riyadh Masters. So I have a question, right? So this is going to be Baboka playing the Hoodwink, almost certainly. No, he's playing the 4-position Gyro. Yeah, we know this is a that's what I'm getting at, right? So he loves Bloodthorn. Yes, he does. On 4-position Gyro. Like, Gleipnir's a good item on Gyro, right? Why wouldn't it be? So is he going to go Bloodthorn on Hoodwink too? Given the same logic? He doesn't have a black hole that he needs to cancel this time. Not yet. Not yet. Not yet, true. But if they're picking Underlord, then I don't know, maybe they're expecting like an illusion carry to pop out on LGD, which makes the Gleipnir on Hoodwink that much better. Yeah, with Monkey and Ursa banned, I think Underlord stocks go way up. These are the 2 carries of the meta that would give him a lot of issues in lane. A lot of the others, you mentioned illusion heroes, but also just in general, CK is a pretty hot pick right now, and Underlord is certainly good against that. They go for the Crystal Maiden. CM Gyro, pretty scary lane overall. It's like, I don't think you're going to beat this lane no matter what. The key is... Do you think you can do it again then? Just put the Tiny as a pos 4 because you're not going to win the lane anyway? It's just stack maybe and pick something The only better? concern I have about that is that if you do play for stacks, like I think since G2IG has the overall last pick, they just need to give nothing to say a hero that runs at you, that collapses on the triangle, because with CM Gyro, not only are they probably going to win the lane, but they're constantly pushing it out with the Frost Nova and the Flat Cannon, so they should be there should be an opportunity for them to just collapse on the triangle before those stacks get taken. And I think we saw earlier today JT struggle as Beastmaster. I think it was in game 2, right, of that series. Yeah, it was. That he tried to do the same, and the Enchantress Tiny from LGD invaded him, so I think that might happen the opposite way here if they run the 4-position Tiny. So maybe just stick to mid. It looks like maybe 4-position Muerta. Doubt it's carry, right? Right? I mean... Right? I don't know. They have not played Muerta at all this tournament yet. There's nothing about the carry Muerta that screams out to me this game. Sure, you do have a lot of damage against Underlord, I They have a suppose. lot of magic damage, though, on the side of G2IG. It's not like his ultimate of Pierce the Veil is even that much survivability here. Yeah, but Gyro won't be able to hit you at least. But he can with many spells. Yeah, he has like the Rocket Barrage. And It's not like an Call Ursa Down. or something that has literally can't do anything to you. He can put a rocket on you, he can press his Q, he can ult you. Those are definitely options. I think this is probably going to more to 4 as well, because otherwise I don't think it makes much sense. As far as Tiny goes, the whole reason I mentioned a potentially new carry is I want to pivot it away from the Underlord lane, because this is like not a good lane for Tiny at all. The high base damage hero. Yeah, I mean, I would ban Lifestealer here probably if you are on G2IG. I feel like it's a pretty free Lifestealer game. If you have a Tiny mid, you have the Infest Bomb, you're laning versus an Underlord. I feel like Underlord versus Lifestealer is a pretty unplayable matchup throughout the game. If it was so good of a Lifestealer game, which I don't disagree with you, like why do you think they didn't just pick it right there? I think they're flexing this Tiny as far as they can, I'm only assuming, or maybe they are tinkering with the idea that this Muerta could be a carry. I just think they need some bursts to deal with not only the Gyro, but most of the games where I see Underlord look unimpressive is if you can actually kill him. And that's why we see the Ursa banned out here. And there's not a lot of heroes that can really burst this Underlord or be able to just sit there and fight into him. Yeah, Slark crying on the sidelines. Yeah, I mean, Slark goes in and just dies I feel daily. like yeah, it's just sad.
Sad hero. Because in the past, it's like you always had to worry about Ursa Monkey King Slark as Underlord, but straight disrespect to our fish boy as he's not even included in the band party here. He ain't afraid of no Barracuda. I'm also curious to see what Echoes is going to get his hands on because a lot of the mids are banned out. No Storm, no Tinker, no Coddle, no Ember. Look at this, Matt. Look at their concocting over here. You see this? They're chuckling. That was maniacal laughing there. That was my simulation there. This is yet again them thinking it's going to be like a carry tiny. They're banning out mids. So Yep. G2IG, convinced that both sides need a mid here. I mean, it's pretty obvious that G2IG needs a mid, but the Rubik glass band. The Rubik mid, Steel Firestorm, pretty OP. What? That would be pretty good, actually. No, it's actually really good. The Rubik, it's a decent mid right now, and if you ever get Firestorm, it's obnoxious. And the CM spells are really good too. There's actually a lot of good things you can steal here. I see. It's either that or the fact that they think that Warta is their carry already. Tiny's mid. Yeah, so. Tiny's mid, and they just need a support. That's like the other line of thinking. It But also- then why ban Pango? They just don't know. You know, I don't know either. They're just a really well-opened lineup here. The only other hero that Echoes has played this tournament that isn't banned is DK. Her Spirit. Yo. I hope this is an Echoes Her Spirit. I hope so too. But who's their carry? Yeah, Tiny has to be Tiny, right? It's time to whip out the Dazzle mid. This is the age-old classic to the Earth Spirit here. We got options here. Like this Morta could be carry. You know, this Tiny could be Pos 4. Yep. This Tiny could be mid. This Earth Spirit could be Pos 4. Yep. We don't know what's going on, and I'm sure G2IG does not, but I'm sure they have a better idea than us because this is their region, right? They know the players the best. Looks like we're going to get the snap mid. That's a snap mid. There's a lot to say about this one. Let's say it. As it is going to be a carry Muerta and a mid Earth Spirit, so we're kind of like locking in the. We weren't really exactly sure what we were going to see. I thought of Dazzle because it just punishes these melee guys, and Snap as a core, very good against these melee guys. You know, that scatter shot does a lot of damage point blank range. You should be able to bully and create a lot of momentum there. They just have so many nukes, and I feel like. I understand they have heroes that theoretically go in, like Beastmaster ends up going like Ags, Blink, BKB, and Earth Spirit usually goes like Blade Mail and throws himself at you. They've also nerfed that item, but like, how does PYW ever get in there? I don't see where the damage is coming from the Radiant in terms of like all these heroes to do damage. Earth Spirit, Tiny, and Beastmaster have to be like right on top of you, and there's just so much poke. Is JT taking the cleave facet on Underlord? That is what that is, yeah. You guys can't see it, but we see Demon's Reach. I never see anyone take this facet. I've seen it a few times. I think it's the better one, to be honest. It's underrated. Like, it's just free farming speed. Like, a lot of times you can use it to farm the Ancients, which gets that aura item up just a bit earlier. Or, like, sometimes they'll go, like, Atos into aura items. Yeah, I mean, I'll be honest with you. Whatever facet Underlord picks doesn't really change much for me. Like, they're both pretty okay, right? Like, they're both farming tools in their own right. Like, I feel like the Necrobook just goes and farms most fights. Sometimes, yeah. Yeah. The Cleave will help you farm too. But for these specific drafts here, I do agree that G2IG, they have Máme tu napikovanou hru číslo 3. Máme tu Kerry Muertu. Místo toho, aby hrali Kerry Giro, teda Kerry Tinyho, tak se rozhodli hrať Kerry Muertu. Do tohoto line-upu, ktorý má kotel Magic Damageu, dosa bojím o LGD. Úprimne. Súhlasím s Fírom. Súhlasím absolútne. A hlavne teda, neskutočne ďakujem tým, ktorí robia tento stream pekne, krásne possible. A to je momentálne pán Ivan Zeliska dneska, ďakujem za to 5 kg, takisto Starec s 50-kou a Stekoc s tou tučnou 5-kilovou nádielkou. Ďakujem za to krásne. Ideme pekne sa prehodiť in-game a ideme si dneska pozrieť tú poslednú tučnú hru, ktorá nám zakončí predsa len toto celé. Už ste tam počuli ten lovely hlások Kepa, ale toho teraz momentálne teda počúvať úplne nebudete. Budete musieť počúvať akurát ten môj hlásoček zrzavého typu. Ideme sa tam rovno pekne teda presunúť. Nič nám tu nebude teda už zavadzať. A môžeme sa teda spoločne ísť pozrieť, čo nám teda predvedú LGD. K tejto tretej rozhodujúcej hre sa dneska ráno tieto dva čínske týmy nedostali.
Jo, skončilo to ráno remízou, teraz sa akoby v tejto BO3 dostali znova do remízového stavu. Mňa osobne samozrejme tá carry Muerta možno zas tak moc nepresvedčila ako nejaké reliable carry. Zrovna niekedy akoby si myslím, že by sa to tam ako mohlo hodiť, keď tam ako ten enemy team ani nemá žiadny úplne veľký magic damage, aby ten Pierce the Veil bol fakt ako veľmi valuable. A tu ako otočia aj tak s tým množstvom spelov a problém to úplne nebude. Hlavne tá Muerta potrebuje extrémne moc času, nejaké Maelstormy, Dragonlancy, BKB, ja neviem, attack speed item, Mjolnir aspoň or something. A je to proste hrozne moc času. A keď tá Giroška samozrejme tiež tam ako potrebuje nejaký ten základ. Uvidíme ako JT túto hru hlavne rozbehá s tým Underlordom. Myslím, že si zobral dokonca aj ten klívovací facet, takže minimálne nejaké to farmenie enchantov by mohlo byť príjemnejšie. To, čo majú silné LGD, o čom sa teda musíme baviť mimo tej Muerty, je ten Beastmaster, ktorý je za mňa jednoznačne teraz S-tier offlaner. Jo, jakože hráva sa tam jako väčšinu času, asi tak 90% na prostě akurát nějaké manaboty Aganim, jo, potom či už na nějaké ty blinky, BKB, čo už tam jako chce prísť, Shiva a tak ďalej, už sú jako také ty luxury itemy. Dneska jsme už druhýkrát, by the way, narazili teda do toho, že tam vidíme midovou Snapfireovu. Jedenkrát nám to dneska ukázal pan Nubík jako jeho typický pick, tým jako dneska rozsekal neskutočně, jako ne, že ne. Na vrchu predsa len ale Krystalka plus Moného Giro tiež nie je úplne zas tak slabý laning phasíček. Jo, nebudú to tam mať kluci úplne zdarma, čaká tu ešte aj PYW. Dal si ale tentokrát s Giroškou Moné pozor. Dával pozor na minimapu, nenechá tam PYW hlavne ani spavnúť ten camp, pekne tam stihol akoby 59 sekunde hodiť akurát tú centrinu, odtiahne tam tú waveu už asi hodinu, čaká tam možno, aby tam zobral 2 wavy naraz. PYW s úsmevom nenápadným. Nakonec nepôjde. OK, on obchádzal X znovu, ktorý obchádzal toto celé s tou druhou creep waveou. Nakoniec sa to tu stretne pri Satyr Campe, ktorý ty vole nemal vidieť creep waveu normálne nikdy. Ale tu, rovno po prvej minúte, pozrite, kde sa nám presunul laning phase. Nádherná pozícia, kde sa porti teraz ešte budú farmiť k tomu aj nejaké tie creepy z lesa. Už tam X-Novič rovno s novou to proste pôjde skúsiť vylázitovať celé. Už má predsa len ten level 2 aj na Frostbitíček. Zaujímavý positioning linky dole medzi tým, v problémoch možno ale bude tá Hoodwinková Shiro, aj keď netrafil ten deadshot tak, aby tam predsa len niekde prišiel Fear, potreboval akurát ten damage. Shiro Heda bere rovno first blood na tej Muerte, na ktorej to potrebuje podľa mňa najviac. PYW sa medzi tým teda postará telom, akurát aby tu pekne nenechal X-Novičovi žiadny kempíček spavnutý. Tam má tých Wildwingov. A keď X-Novič zrovna s tým Frostbitom sa toho Wildwinga ako celku intenzívne ako môže zbaviť, ne že ne. Well. Vítam tu všetkých, ktorí si tu prišli teda momentálne užiť takto ako cez víkend tu dnešnú ako play-in poslednú do tej základnej fáze. Zajtra sa nám predsa len akoby rozhodnú ešte tie 4. a 5. týmy. Zajtra sa bude rozhodovať hlavne o osude nášho Suprema, o osude toho, či tu bude vôbec nejaká česká vlajka na eSports World Cupe dotičke svietiť, alebo to bude musieť odtiahnuť celé Mr. Skitter. Už sa nám to tu samozrejme ako pomaly časovo blíži zatiaľ, ale G2IG aj napriek tomu First Bloodu si tam dokonca na každej jednej linke proste farmia o niečo krajšie. Jo, dole síce akoby padol ten support, ale Underlord má proste 17 creepov, 5 denájov. Tá Muerta, aj keď má veľmi dobrú animačku, tak je s ňou extrémny problém tam ako vylazitovať Underlorda, ktorý bude mať teraz povedzme akoby o 20 damage viac, ešte tak tomu bude mať samozrejme nejakú tú atrofy auru, aby toho nebolo málo, dokonca ešte nejaké tie klívečky potom. No a ja si úplne nemyslím, že LGD vymysleli plán, jo, akože dobré okolo Niuášovho Beasta, tam potom samozrejme to tempo ako môžu budovať, ne že ne, ten midový Earth Spirit s nejakou možno rýchlou, ja neviem, urnou Spirit veslom, jo, tiež to môže rozbehať celé, ale tam musia proste LGD v tej štvorici proste nájsť zázraky, tam musia behať po mape, získavať kill za killom, získať aspoň 20 minút ešte pre tú Muertu, aby sa tam niečo teda pomaly akoby potom dialo, aby tam potom mali nejaký ten poriadny damage, aby to dokázali úplne celé vyrúbať. Jo, keď to budeme počítať ešte s tým, že ten Underlord tam potom bude mať zase nejaké, ja neviem, 3 proste defenzívne itemy, pôjde tam nejaké tam gravesky, klasické nejaké pipičky a podobné. Aj tá Muerta ich tam bude škrapkať, jo? Hlavne do nejakého Crimson Guardu, povedzme, a do pipy.
No, uvidíme, no, či to Shiro bude schopný tentokrát teda ukeriovať. No, je tam predsa len dôvod, prečo sa tá Kerry Muerta teraz už ako veľmi dlhú dobu neobjavovala viac menej nikde, na support pozíciu ju tam občas vidíme, ale nie je to nič úplne super bežné. Well. Jo, jako na vrchu je samozřejmě jako jasné, že tam prostě PYW teraz bude iba prostě odťahovať creep wavy, vyhýbat se tam akurát jako by tej CMK plus Giro, čo je celku jako silná jako linka na to, aby tam dokázali jako získávat kludně nějaké ty poriadne killy. Připravia tam vezme ten early game, to podstatné je, aby si tam akurát Niuáš prasátkami zase prostě vystekoval čo najviac enchantov, ako to len ide. Já myslím si, že už tam má rovno aj to prasátko nachystané, aby to tam prostě vystekoval. Yes, ja, už tam dokonca ten jeden stack stihol predtým, teraz pôjde pekne prasátko, môžu robiť v 5. minúte jeden triple stečík. A to je presne akoby ten návod, ako za Beastmastera sa dostať tomu čo najrychlejšiemu Aganimu. Teraz ale Echos pôjde skúsiť nachystať akurát Nothing to Say a pekne ho tam prihral akurát PYW Ojčovi. Dokoho ešte zahodenie, ale vyzerá, že to X-Novič zvládne jednoducho akurát Frostbiteov otočiť. LGD zabudli, akoby matematicky možno, že tam nebudú mať úplne dosť damage. Teraz to Echos ešte pôjde skúsiť aspoň na tú beveričku, tá by mohla byť celku easy target. Ďalší Frostbite, ďalšia ešte X-Novičová engage a vyzerá, že bude práve ten, ktorý na toto spadne. Bobokič je jedným HP, 8 HP. Bobokič prežíva túto šlamastiku a G2IG odkráčajú všetci. Ešte Mortimer's Kisses, Echo sa snaží akoby toto celé vydodžovať, vyzerá, že by sa mu to mohlo dariť a nakoniec môže odrolovať preč. No, už tam prichádza aj Moné na rotáciu, Echo sa snaží vyportiť. Nakoniec to bol teda ešte dobrý decision, ako sa z tejto šlamastiky teda ešte dostať. Ten 3000 gold lead, ale proste pre G2IG je úplne brutálny. No Underlorda tam kľudne môžu nechať úplne absolútne solo. Jo, Echos, dobre teraz ako vydodžoval, zdržal, vežičky mu pomohli to roztrhať. Ja tom si ušetril trochu HPček a zdržania teraz tej samotnej raketky. No ale proste G2IG, teraz ukázali, že tí supporti tam dokážu urobiť toho o dosť viac zatiaľ. Bobokič ide nejakú rotáciu na vrch Niuáš, aby tam pozdravili raději. Tá výhoda, že tam JTO môžu mať solo, je proste celku veľká. Jako Shiro už tam má aspoň tých 30 creepov, jako my, ale oproti tým 43. Všetci z G2IG zatiaľ majú úplne relaxačnú zónu. Pôjdu sa tam očividne teda pozrieť aj na tú 7-čkovú Wisdom runu. Žiadne levely tam nechcú nechať, hlavne už teraz videli aj ten stečíček k tomu. Nechcú tam Niuáša hlavne nechať, aby si tam proste ďalší stečík dokázal urobiť dokonca cez kuríra. Tam X znova momentálne odtiahol Creepwaveu. OK. God Gamer X znova. No nakoniec sa to zaplatí teda životom, bude sa tu ale bojovať o tú Wisdom runu už za 1 sekundu. PYW to stihol predsmrtne ešte kliknúť. No LGD síce zachránili XP, ale nezachránia nič iné. No nakoniec tam Shiro aspoň snajpol pekne ten posledný kill. Na druhej strane som si není istý, či tam JT zabezpečil teraz aspoň tú Wisdom runu na druhej, ale... Well, no nakoniec to nebol pre LGD úplne taký veľký disaster, majú tam aspoň tú Wisdom runu, nie je to úplne ende šlus. Každopádne po 7 minúte so 4000 gold leadom jednoznačne majú G2IG túto hru zatiaľ momentálne teda chytenú za ten správny koniec. Ešte tu pôjdu počkať aj na Echo za Frostbite, môže predsa len aj tak odísť. Ako sa tam chcel prísť konečne JT aj ako prvý Uber boy. Už si tu skontrolujú takisto IG aj nejaký ten Vision na vrchu, už si tam dokonca nastolili ten Vision trošku ako viac deep pod tú väžu. A je jasné, že Pressure teda pôjde možno na tú tier jednotku, tam hlavne vidia teraz pod Vardou Niuáša, ako tam farmí akurát tie enchanty. Otázka, či budú chcieť divenúť jeho, alebo to bude niečo iné. Keď sa tam Niuáš už ako teda postaral aspoň o niečo, PYW, ale bude už označený na vrchu Moné. Raketkou ho tu len nachystá, Bobokič príde, nemá tam šancu, PYW sa z tejto šlamastiky nejakým možno zázrakom dostať. Niuáš tam hlavne ešte nemá ani 6, on tam ešte nemá ani Prime Roar. Jo, ten stack je tam veľký, ale tu už prídu Mortimer's Kisses. Defenzívne schovanie, to spomalilo možno o sekundičku, uvidíme, ale či toto vôbec Niu môže prežiť, nemôže. Echos prišiel ešte dozadu, PYW skape ešte spolu s ním, Echos s Hastom. Nakoniec to ustáť, dokonca tu Moného. Pani Gary Giro nám dokázal pekne urvať. No, lepšiu runu ako Hasty mu teraz ako Gaben ani nemohol pekne dať. No a pred 9 minútou zase ako malé ukludnenie a tam LGD vždycky ako jakž takž nájdu. Nenápadne tam Echos, teraz musel teda odkopnúť od seba akurát Nothing to Say.
Jo, pekný refill, aspoň od toho support Tonska sa tam teraz ako bude hodiť určite. Je otázka ale kde chcú ďalej proste LGD robiť veci. Je jasné, že tam akurát teraz pôjde Niu až proste farmiť celý ten stack, konečne tam bude mať z toho tú Prime Roaru, konečne tam možno sa približiť nejakému tomu Aganimu alebo niečomu podobnému tentokrát. Jo, vedia tam, že IG nebudú mať aspoň tie Mortimer's Kisses momentálne. Tiaľ iba zdržujú vedbene celý ten mate, len tam tosujú veci, len tam kopú, čo sa len dá. No, uvidíme ale, či im to bude teda plne fungovať. Už tam našli hlavne by the way LGD aj tú Deep Wardu, ktorú tam mali, no ale tam stále zostáva. Jo, za tou tier jednotkou tam G2IG majú veľmi dobrý, jen ten Deep Vision na ľavej strane teraz. Predino zase v opalovacom móde na balkóne. Zase mi pripomeňte chat, nech sa tam prídem akoby pozrieť, čo ja viem, za 5 minút. Ale ako relaxuje tam, už tam ani pomaly nesvieti slnko, ale je mu tam očividne dobre. Medzi tým teraz zabitý zase chudák PYW, jo, tá jeho blinka na supportovi sa proste nebude blížiť. No, za chvíľku minimálne teda malé kryty na Monem, celý základ je tam a presne s takýmto early leadom. Tam stačí proste pre G2IG úplne toto. Shirovi bude trvať 1,5 hodiny proste, kým sa tam akoby do tej hry podľa mňa dostane, aby do tých nejakých midgameových fightov mohol niečo spraviť. Niu, nájdený, ale hneď potom, ako si dofarmil ten stack, no má tam aj Prime Roar, bohužel. Tentokrát tam žiadne defenzívne schovaníčko pripravené úplne nebude. Pred 11 minútou 5000 gold lead. Jo, zdržovanie od LGD tam síce nám ide prebieha dobre. Myslím, že Echozovi konečne letí aj ten Spirit Vessel, finally. Jo, teraz sa začína možno pre LGD, jo, nejaký akoby go time chat. Teraz to možno príde. Well. No, po 11. nenápadný setup, ale bohužel ten Shadow Demon, ten bude podľa mňa veľmi smutný, označil tam síce vzadu aspoň Moného, ten ale môže pekne s tou rýchlosťou navíc proste odísť. Nothing to say, ale predsa len so Snapfireovou na toto celé bude vytradovaný ten Magnetize, tam ešte chvíľku bude predsa len tikať, ten Spirit Vessel niečo robí, nie úplne málo. JT nakoniec teraz ale musel akurát zrušiť toto castenie, ten Magnetize spolu s tým Tosom, IG tam padajú jeden za druhým jak ruštičky, 3 killy majú práve LGD Echos, ich tam vytíkal, PYW s tým Tosom na 3, ten ich tam absolútne nachystal. No zrazu to, čo vyzeralo ako dobrý fight pre G2IG, tak dobrý nebol, jo. Nakoniec tam síce padol stále Shiro, čo teda ako pre nich nebude úplne dobré. Ešte pred tým fightom, tam predsa len by to začalo tým, že tam ako umrel ešte ten Beast dávno predtým. Jo, tie timingy sú spomalené dosť, vždycky LGD akoby vedia nájsť aspoň nejaký trade-off, trošku to ako udržať. Ale ešte to nemajú udržané teda úplne plne, no, ani zďaleka. Jo, Echos ukazuje nejaké tie poriadne kvality, či už to bola tá minulá hra, alebo táto na Earth Spiritovi, aké to není úplne zase tak easy Earth Spirit game. No, tu vidíme dokonca ešte replay z tej minulej situácie. JT ako dobre pochopil, ale tu bol ten tos. Ten tosíček na tú trojicu s tým Magnetizom. Ten to splnil neskutočne. No, Toncek trpel až do tejto doby. No, zrazu by sa tam ako mi mohol konečne PYW možno aj vyšvihnúť, aby sa nejakej tej blinke teoreticky postupne dopracoval. Jo, vyzerá, že Echos rovno potom Spirit Vessel bude chcieť ísť také tie klasické Blade Maily, jo, a podobné. Nejaké to BKB potom. Jo, kým tam nebudú mať ešte ako G2IG, také tie pipy, Gravesky a všetky také tie aura itemy navíc, tak ešte stále tam ten Magnetize ako niečo robiť bude. Jo, začnú tam mať podľa mňa ale LGD, čím tá hra pôjde ďalej, celku dosť intenzívne damage issues. No, vyčmuchal tu Bobokič, už jeden target, je to práve Y vzadu, Echos pripravuje akurát do Spirit Vestlom Nothing to say, otočka, ale bude rýchla, Echos padá hneď ako prvý, Bobokič teraz ale potrebuje toto celé zdržať, tie Mortimersky si tam ale rubú, nielen Y, Shiro padne tiež, no problémo, Pierce the Whale mu piercol akurát tak jeho vlastné vajca, nič sa tam akoby úplne teda nestane, Nothing to say, prežil ten engage spolu s Monem, boli tam pohromade G2IG teda pekne nachystané.
nachystaný. Už prídu zase skontrolovať, či tu nejaké ďalšie steky náhodou nie sú, aby tam niečo teda dokázali tomu Beastovi pofarmiť. Neuáž zatiaľ v tejto hre neexistuje, no. Tu uvidíme znova ten replay, pekný setup od Bobokiča. Tu prišiel ten engage, kde netrafil Echos ten engage, Rodovatos ho tam setupol, brokovnica do ksichtu, Nothing to Say to tam potom mal voľné, vybral si tie správne targety, vymazal tam tú dvojicu jak nič. No, lepšie to ani nemohlo pre G2IG výjsť, ne, že ne? No, tá muertička by ako chcela s tým keričkom samozrejme tam ako prispieť nejakým tým poriadnym damageom, je od neho akoby šlachetné, že sa tohoto teamfightu chcel zúčastniť. Bohužiaľ to skončilo akoby ďalším feedom. Network 6600, aj keď je na tom najlepšie z jeho týmu, je celku disaster na 14. minútu, jo, aj keď to vyzerá, že tam má teda najviac, tak je to ako úplne tučnučký struggle. Jo, skontroluje tu ešte Vaj, či sa tu náhodou niekde nenachádza Vision, ale tam nikde. Nemajú G2IG žiadnu schovanú vardu. Jo, na Shirovi teda zatiaľ máme akurát základnú nejakú tú Maelstormu, myslím, že tam chce ísť urobiť Forsku, alebo proste teraz možno nejakú Hurricane Pajku. Proste o tom som presne hovoril už v tom, jo, ten decision proste tam dať, ako PYW síce ako samozrejme, ten position for Toncek má väčšiu value ako tá Muerta. Ale ten carry Toncek by tam to podľa mňa urobil ako celkovo o dosť viac. Je pravda, že do tých ako Underlordov tam a do tých trilión stunov by to nemuselo byť úplne príjemné. No ale každopádne toto je ten decision, ktorý si LGD zvolili. Tejto eliminačnej jedinej hre, ktorá rozhodne. Tu po 15. minúte majú G2IG ako favorizovaný tým momentálne ten 5000-ový gold lead nachystaný. Fredino už sa teda akurát doopaloval, takže idem zavrieť balkón. Kluci, počkajte s tým engageom. Ďakujem, Fred, že si sa doopaloval. No ten Clio vyzerá, musím povedať, absolútne epický, chat. Je tam niekto, komu sa takisto minimálne tá animačka toho Clivu páči. Value akoby v tej hre už je trošku ako menšie možno, ale stále tá Cliva, pozerám mňa, vyzerá epicky. Po 16. minúte sa IG, ale idú teda natlačiť na tú spodnú stranu. Glyph to ako trochu spomalil, nechce sa im tam ešte úplne možno komitovať plne na JT-ho. Ale prichádza rotácia od LGD. Je to síce tučný pán, ale s tým Spirit Vestlom by to nemal byť zas taký veľký problém. Andrlo ešte šetril mekáč, on mohol dať mekáč, ale nedal ho. No aj tak by mu to ako popravde nezachránilo prdel úplne. Spirit Vestlom by mu to tam hýlo 100 a bol by rád, že je rád. Každopádne tu pred 17. minútou si zobrali ako trade of G2IG, no zatiaľ pôjdu si zobrať tú tier 2, ale pozrite na LGD, využijú ten jeden dobrý kill, pôjdu si rovno po toho Early Roshana. Jo, je záležitosť, čo pre G2IG bude možno trošku škrt cez rozpočet, jo, aj keď si tam zoberú samozrejme tú spodnú tier 2, tak za Roshana by ste to vymenili kľudne aj vy, by som povedal. No well. No LGD musia ako zabojovať predsa len teraz ako plne a s tým Aegisom, dali ho tam rovno už na Neuáša, by the way. Jo, skoro každý tým, ktorý sme tu zatiaľ videli na Riad Masters v tom plane, tak proste vždycky ten prvý Aegis dávajú práve tomu Beastovi. Jo, teraz s tým Aganemom je to proste ten najlepší timing, aj keď to majú povedzme trošku viac late, ako by chceli. Jo, vidíme, či sa tu podarí LGD vyčmuchať, PYW už niečo našiel. Veverička nachystaná, easiest kill of their lives. Ešte tam Neuáš zobere aj ten samotný lázit. Jo, a postupne jeden krôčik za druhým sa tu LGD pomaly dostávajú k tomu, že možno aj tá Muerta sa potom dostane do hry. Jo, ako ten Aegisíček je minimálne tie 4 minúty, teraz to urobí o trochu krajšími, tým, že ten Aegis nemá tá Muerta, tá sa aj tak nebude chcieť podľa mňa ničoho úplne veľkého zúčastňovať. IG idú ale skúsiť prekvapiť na mide, Echos. Už tam bude setupnutý akurát toho Frostbiteou, síce aktivoval Blade Mail, dal tam Nothing to Sayovi za polovičku, ale ten ho aj tak vypne. No damageu tam nedali kluci málo, PYW ale tam stretol minimálne aspoň Monet, nenechal ho tam možno úplne blinkovať, Sekerkám sa vyhne Nothing to Say. Ten potrebuje držať distance, ale tie Mortimer's Kisses, tie
tie tam prídu dokonale. Tam sa nemajú absolútne LGD ako k tomu otočiť. Defenzívne schovanie tu ešte možno trochu zdrží, ale pekný snipe od Bobokiča. Zdrží IY a vzadu. PYW stihol ešte vyblinkovať preč. Avalanche trochu spomalí, ale Shiro ukontrolovaný medzi tým vzadu. Trošku mu pomôže ešte ten deadshot. Aegisu sa dokonca už pekne IG zbavili. A na Niuáša tu príde nejaké to poriadne druhé kolo. Prime Aurora tam ale nachystá zrovna nothing to say. Pristála mu na hlave jeho vlastná CMK. PYW tým pádom double kill bude mať. Jo, minimálne tento hráč, PY fucking W. Jeden čínsky hráč, ktorý by si 100% nezaslúžil postup. No ale G2IG si zatiaľ tých ostatných chlapcov celku natierajú na ksicht. Jako pekná práca od toho support Tonska, fakt ako ten crash landing damage je fakt ako nechutnosť. Keď sa ten fight tam hodí zo 2-3, pekný blink out, takisto potom defenzívnu schovaní. Ja, už sa tu ale začnú spočítavať tie itemy navíc, jo, jako JT predsa len, jo, už má na ceste dokonca celé Gravesky po pipe. Ešte mu tam možno chýba k dokonalosti nejaký Crimson Guard, keby chcel, jo, mohol by tam ešte urobiť kľudne nejaké akoby Kirasi, keby chcel byť ako trochu viac greedy boy, možno môže urobiť kľudne Agáč. Jo, predsa len tam chce akoby pekne krásne chodiť ako Uber boy a tým, že to bude potom kontrolovať aj okolo toho, not bad. No, uvidíme. Dobre, to bude rýchly pokus, PYW ho ale zastavil. Niu až potrebuje odísť, ten Flakanon tam ešte bude rozdávať damage. Niu je ale dosť tučný, pekné schovanie od Vaja, takisto vykrylo aj tú samotnú raketu Shiro, ale bude ten target, ktorý si aj tak kľudci zoberú. Jo, tam aj keď proste robia všetko LGD, aby tam Niuáša ešte nechali. JT nám tu pre divákov ukáže nejakú poriadnu drone show pomaly, alebo fire show, alebo ako by ste to teraz momentálne chceli nazvať. Ten klív okolo tej veže vyzerá absolútne epický. PYW, tam ste tapolale Avalanche to na 4. Ježišmaria, PYW! Udržuje ešte nádej možno pre LGD, triple kill tam bude mať Echos, ale čo tam vymyslel Mr. PYW je niečo insane. Ultra kill pre Echo za full team wipe. A G2IG tým, ktorý by ste považovali, že úplne jednoznačne by sa mali samozrejme cez tú fázu dostať. Tu uvidíme ten replay. PYW čakal, našiel tam štvoricu, sám im tam dal za polovičku. Do toho prišiel follow a Bobo, keď sa na to mohol len dívať. A LGD bojujú ale absolútne plne. Takto sa to hrá. Niuáš dokonca ty vole otvoril aj oči, keď už sa tu niečo hrá. Velice pekné. Náladička u LGD sa 100% teraz zvýši. No a trošičku sa tu začnú ako blížiť nejaké tie možno hovenka do gatí bližšie k G2IG. Hra kompletne vyrovnaná na kili 17-17. Pred 22. minútou majú dokonca už 1K gold lead práve LGD. No čím tá hra pôjde ďalej? Ten Muerta versus Giro matchup sa začne ako dosť prekoprcávať. Ten late game jednoznačne tam Shiro bude mať lepší. Už má predsa len akoby ten Glype Niroš. Má tam dokonca za 600 goldov už aj to BKB. Takže začne byť reálne tá Muerta už aspoň ako online. Už aspoň tam v tom fajte proste nedostane vypínačku od hocikoho. Ale neskutočná práca od PYW. Tento position for God. Normálne tu chce ešte LGD odniesť až do toho samotného group stageu, až do tej fáze. Aby si zahrali predsa len proti tým najväčším tímom sveta. Stoja im ale v ceste G2IG. Jo, až do toho minulého jednoho teamfightu. Boli vo veľkom vedení. Pôjdu skúsiť nájsť niečo dole. Tam sa Echo tesne stihol odportiť. Velice tesne. Teraz tam akurát doma dokonca dokončil aj to BK, takže už ho ani nemajú ako jednoducho vypanišovať. Jo, dokonca Whisper of the Dread si tam teraz až akoby našiel Mr. Air Spirit, jo, tých 10% akoby magic damage navyše sa tam akoby samozrejme nestratí. BK bol dokončené ale aj na Monem, takže aj na Giroške už máme tu poistku, ten jeden oh shit button. LGD si teraz ale neskontrolovali ten high ground, oni si tam hodili smoke pod tou Vardou.
chybička, ktorá by sa nemala podľa mňa stávať, neskontrolovať ten vision, keď si tam idete dávať smoke. Tu myslím, že žiadne prekvapenie sa úplne pre G2IG konať nebude. Veľmi zodpovedne všetci akurát vybekovali spoločne preč do toho svojho trianglu. No LGD to pôjdu skúsiť obísť. Tým skenom našli teraz pozíciu G2IG, ale na ten high ground to nebude úplne jednoduchý pochod. Širovi už samozrejme ten jeho inventár bude svietiť s backupom, tiež pekne X znova zastavil, ale teraz nejaké to blinkovanie. Setup tam bude dozadu Niuaž, ale už má celé to BKB. CMK je momentálne ten target, ktorý chcú doraziť. CMK by mala spadnúť. Buyback tam momentálne nebude Echos, vyzerá, že by tam chcel ešte kľudne pokračovať ďalej. Tam ale možno túto agresivitu prehnal Boboky, čo pôjde skúsiť setupnúť. Tam mu neostáva nikto iný, OK, why? Tam stihol hodiť ešte to defenzívne schovanie, rolovačka je tam tiež preč, tu je ale pin of Melis na všetkých 5 PYW. Zastavil ale minimálne Avalanchov, Moné by tam chcel ešte teraz niečo poriadne pomlatiť, LGD sa odtiaľ potrebujú dostať, LGD padajú jeden za druhým, ani PYW s tými obrovskými kládami, tam možno stačiť úplne nebude, Neo až teda padne tiež Echozovi, tam dokonca ešte príde tá raketa dozadu, aj keď tam momentálne není úplne follow-up, tam ešte príde ten Gleipnir, no tam chvíľku ešte udrží vzadu, ale vyzerá, že Echos nakoniec sa bude môcť dostať z problémov. Neskutočne close fighty občas. No a teraz fakt neskutočný 5-man pit of Melis tam nadelil JT na Lorda. Jo, a následne, keby tam neprišlo z druhej strany od toho Tonska ten 4-man Avalanche, tak by to skončilo instantne pre LGD velice zle. No, každopádne teraz je presne tá doba, kde sa môže spavnovať Roš. PYW nakoniec tu pôjde akurát katnúť tú waveu, no ten katapult, ten samozrejme nemá úplne ako urúbať. Každopádne pôjde si rovno doportiť domov, no, na JT máme tie Gravesky pipu, od toho Aganimu to ešte chvíľku trvať bude. Rošan sa nám každopádne bude spavnovať až za necelé 2 minúty, chat. No, tu po 25. minúte. Jo, aj keď si už mysleli LGD, že to majú teda akoby celku plne pod kontrolou, akoby commitli proste to BKbo na Beastmasterovi na to, aby zabili CM-ku in the end. Jo, to není nikdy dobrý trade-off. Jo, Shiro, samozrejme, ale ak už sa bude dostávať tým ďalším a ďalším itemom, čo on vyzerá, že dokonca chce ísť po Gleipnire, rovno Moonshard. Shiro je my boy. Shiro je Moonshard enjoyer. No, ako s tým monštrózným attack speedom je pravda, že by to tam akoby potom mohol rozsekať v rámci sekúnd. Jo, ešte je od toho samozrejme ale trošku ďaleko. Jo, iba ten jeden Hyperstone, ale navíc potom Gleipnire, ono je to ako urobí rozdiel, koľko hitov akoby v tom Pierce ale tam dokáže vyrúbať. Takisto keď sa tam dostane ešte k tomu levelu 20 a tých double hitov to bude ešte viac, tak to štípať môže. Jo, Rošan, my vieme, že bude predsa len až za 53 sekúnd. Týmy samozrejme nemôžu úplne tušiť, oni už vedia, že tam môže byť každú sekundu. Už musia s tým vedieť narábať. Why medzi tým, tam pôjde na vrchu iba nenápadne spamovať nejaké tie shadow poizníčky. Na mide split pushujú akurát teda Neo spolu s PYW. A je vidieť, že G2IG by teraz chceli toho Roša, no, ako chceli by ho plne, vedia, že to bude na tej ich strane, vyčkávajú tam pekne, dokonca tam bola živá Varda menom X Nova a jeho CMK. Tu ale pôjdu skúsiť LGD ďalší smouček. Shiro tu nedostal teraz úplne smoke od kamarádov, teraz už to tam prišlo. Vyzerá, že si pôjdu vybrať možno Moného, ten Avalanche, ale teraz nebol úplne trafený, to Forskou sa síce PYW dostane ešte preč, ale tam nakoniec ten defenzívny dispel, pekne, why? Dostane PYW ho úplne odtiaľto preč. Jo, Mortimer's Kisses teda prišli úplne vníveč, veľmi dôležitý cooldown. No, akurát sa tu ale spavnuje Rošan. Sú tu LGD ešte stále v pozícii so všetkými cooldownami, jediné čo tu bude chýbať je momentálne práve Mortimersky Serony. No, čo tam nedočiahne, s Kenom vedia, čo sa tu deje, PYW, ale bude práve ten prvý nájdený, ten tam síce príde toto celé ešte jabejti na pána. Echos tam ale komitol do rošpitu BKbom a nenašiel tam nič. Tam všetci od G2IG proste odkráčali, proste ho tam nechali komitnúť, že nazdar brácho, pekné BKB. No teraz môžu akoby resetovať úplne celý ten fight. PYW to teda akurát pôjde obísť z tej ľavej strany. Pôjde do skúsiť teraz nejak setupnúť predtým. Ale myslím, že znova budú kluci potrebovať možno nejaké tie 4-man Avalanche tosy minimálne. No, Rošíček tam teraz zakričal.
G2IG ale našli práve tú Muertu vzadu, PYW tam síce dohodí aspoň X-Noviča dozadu, tam zase ale ten commit na CM-ku nemôže byť tak veľký, tá instantne pôjde buybacknúť naspäť do toho fightu. Problémom bude práve ten Toncek na support na druhej strane, Forska mu ešte pomôže, tu je ale ten Primal Roar, ojojoj, Niuáš síce je low, ale Moné padne ako prvý a Shiro, ježišmaria s tým double damageom, tam rozsekal tú dvojicu rýchlo, tu ale Moné rovno ide buybackom, Shiro už nemá nič defenzívne, už nemá backup, už nemá Pierce the Veil, už nemá absolútne šancu sa od tohoto Deak odprostiť. Ešte tam ale zvládnu LGD, zabiť dokonca aspoň na Feng Tuseja. S Blade Mailom tam pôjde ešte skúsiť Echos, niečo porobiť, ale ten Freezing Field, ho tam urube jak nič. Museli teraz ale G2IG komitovať buyback predsa len na X-Novičovej a hlavne buyback na Carry Giro. LGD teraz síce akoby prehrajú ten fight, odovzdajú pravdepodobne toho Rošana akoby tak na asi 99%, dali tam takisto teda buyback na tom Tonskovej, ale ešte budú mať stále tie buybacky v zásobe. Pre G2IG sa nebude podľa mňa im chceť tak jednoducho akoby ísť na high ground. Je tu presne tá záležitosť, kde bez buybacku na Giro máte tam teraz akoby samozrejme nejaké tie 2 životy, ale jakmile ten Aegis stratí, tak to ako nie je úplne najpríjemnejšia záležitosť, hlavne akoby tým buybackom tam Moné ako stratil aj nejaký ten ako network navíc, síce je stále na tej akoby na strope celého toho networtíčku, ale mohol byť na tom o niečo krajšie. Už začína tam Huerta ale štípať, jo, ona keď aktivuje BKB a Pierce the Veil, to ako nie je žiadna ako záležitosť, čo nepotrebujú kluci kajtiť, jo, tam ako to štípe. Jo, tam sa ako s tou gyroškou sa tam Moné ale absolútne rozplynul, jo. Medzi tým teda JT pôjde rotovať na tú spodnú stranu, vyzerá, že po Tormentra možno budú chcieť čo najskôr tuto aspoň IG ísť. No to je ten prvý Tormentor by the way, no zabudli na ňoho akoby trošku, aj keď 30. minúte už tu mohli mať druhého. Tak predsa len nakoniec si ho až teraz pekne pôjdu pofarmiť. Teraz. Nejaký Crystal Clone ako bonus pre X-Noviča k tomu, ešte nejaký stečík, aby sa im tu predsa len farmilo krásne. No a G2IG znova teda, akoby tým minulým aj buyback playom na Giro. Nakoniec tu ako urvali to tempo zase na svoju stranu, jo? Nie je to tam úplne plne rozhodnuté, to ani teda zďaleka, tá Muerta už keď sa nachádza teraz v tej 30. minúte s tým najnutnejším, už je to scary. Už to bude štípať. Tu ale idú skúsiť očividne G2IG, niečo sa tam tu našli, tam práve Shira, ten musí dávať BKB, ale nakoniec nepôjde hitovať, on pôjde portiť domov. Aha, ten zakýval svojim teammateom akurát a snaží sa odísť. PYW pekne teraz akurát pritiahnutý Echózom. No, mu tam zachráni aspoň trošku prdel 100%. No, znova ale teraz ako vedia jednoznačne G2IG, že lepšiu pozíciu ani mať nemohli. Teraz vedia, že tam nie je, no ten Pierce the Veil, ale nie je tam hlavne to BKB. A Muerta bude absolútny free kill, či už na nejaké tie Mortimersky si z diaľky, alebo pre Moného. No, ten už takisto má predsa len pripravené nejaké tie poriadne sataniky backup a už akoby tak jednoducho nebudú môcť úplne povypínať do toho, ešte tam je predsa len tá Pipa Gravesky. Za chvíľku možno nejaké tie poriadne Lotus Orby k tomu, aby keď tam príde nejaký Primal Roar, možno si to tam ten Beast pekne vráti naspäť. No, White tam pôjde teda urobiť aspoň nejaké tie iluzečky, tentokrát pekne forskou. Mu Toncek pomôže, tých iluzek sa ale kľúci instantne zbavia. Moné tam bude nasťahovaný na full time, vie, že ešte stále tam nemôže byť BKB na Shirovi, že veľmi ťažko tam LGD budú hľadať nejaký defense. A ty nakoniec idú skúsiť smoke? No, keby našli teraz nepripravených G2IG, by to samozrejme bol geniálny move. Niuáš zatiaľ akurát vyčkáva na tom mide, jedno prasátko tu bolo nájdené. Nejaký ten positioning tam LGD teraz ako vyčutali. Vidíme, či ale teraz dočmuchajú úplne toto celé. Veľmi napínavá chvíľka. Otázka, či budú chcieť skúšať Moného, jo. Naposledy na to síce burst damage mali, PYW to pôjde skúsiť. Máme tam aj to zakopnutie Moné, instantne popuje to BK, Primal Roara ho tam mala nachystať, ale tá Muerta tam nejde hitovať. Tam Shiro akurát bude stáť vzadu, snaží sa tam JT ohľadať, teraz napríklad tá ultimátka JT by mal byť na pár hitov, ne, tam prišiel ten Cheese, ktorý ho akurát pekne udržal, Shirovi končí ultimátka, končí mu život, končí mu šanca. Defenzívne schovanie to možno spomalilo len 1 sekundu, ale už tam Shiro pekne padá.
hra nebude mať nič a G2IG chcú ísť vyradiť takúto legendárnu skvadru okolo Waja, okolo Xiao Eita, tak klíva, musím povedať, že moje oči teda naplňa, ale BYW zase Avalanche to na 4, Ekto znova prišiel, toto sme túto hru už jedenkrát videli, otázka je, či to bude stačiť, prichádza tu práve ten Satanik, ten lifesteal, tam ešte tú gyrošku možno udrží pri živote, tá raketka teraz vrátená, tam bude takisto leteť, Shiro predsa len s tým buybackom, teraz môže prísť na druhé kolo, znova to tam zabezpečí právne BYW, Monet tam príde, Snapfireová už je ale dole, IG sa potrebujú zase vzdialiť a znova to pre LGD udržal neskutočne Mr. BYW. Ten Tonce, keď mu tam vždycky nachystajú kluci, akoby ten ich positioning na to, aby tam mal ten 4-man avalanche. Tak proste s tým tosom, s tými magnetizami, to štípe neskutočne. Jo, IG, hlavne teraz presne prišiel ten moment, keď stratili ten Aegis. A aj keď akoby majú to tempo v rukách, tak teraz to pre nich je podľa mňa extrémne scary, jo? Pretože oni nemajú buyback na tej gyroške. Na druhej strane síce není buyback ani na Shirovej, ako pani Muerte, jo? Takže hoci ktoré z tých keričiek tam teraz ako ten kill môže byť celku game breaker. Ďalší Lotus Orb tam bude by the way na J-Team tentokrát. Ten návod predsa len akoby taký ten simple vo váku je, aby tam ako kľudne aj do BK Moného proste zdržali tou Primal Roarou, len aby tam Huerta to tam dokázala uhlodať no matter what. To ako papierovo znie ako podľa mňa dobrý nápad. Ale k tomu sa nakoniec kľúci teda musia dopracovať. Zatiaľ teda 9000-ový gold lead. Hrá do karát viac určite týmu G2IG. Ale hra je podľa mňa stále velice 50-50, jo, tu ani zďaleka to ešte rozhodnuté mať úplne nebudeme, ono viac scary ako tá Gyro, v tom late game už bude potom neskôr aj tá Snapfireová. Niu, tu našiel ale JT na druhej strane, pôjde ho tam nachystať, je tam takisto aj ten Spirit Vessel JT, cez ten right click celku akoby chce portiť, no pôjde skúsiť portiť tou bránou, PYW má Avalanche, nikde, JT nepôjde. To je hlavne target bez buybacku, jo. Neviem, či sa im úplne chce akoby portiť teda tou bránou, on to tam dával, aby mu tam možno ako dokázali naportiť kamarádi, ale tým sa tam nechcelo ísť umrieť spolu s ním. To bol dobrý nápad. Zase je to ale 70 sekúnd času práve pre LGD. Ale dva čínske týmy nechcú dneska skončiť nikdy, to bude stále back and forth z jednej strany na druhú. Vždycky, keď sa tam IG trošku vzdialia, tak to LGD začínajú akoby trošičku doťahovať. A nepohli sme sa zatiaľ teda k ničomu, akorát tej pušnutej tier 3 nám ide. Jo, myslím si, že tak ako, teraz to ako tu nevidím a neprepnem, ale myslím si, že tak do 2 minút už by mal mať Monet naspäť nejaký ako buyback. A čo sa týka Shira, to bude možno tak ako za 4 alebo tak, bolo to možno tak 2 minúty potom by som povedal. Každopádne pred 36. Jo, je tam ako už pomaly full build na tej Gyro, ešte nejaký ten Butterfly by sa tam ako miesto Falcon Blady samozrejme nestratil. Hlavne už tam ale prichádza moment, kde už tam máme ten multishot na Lil Shreddery. Jo, už sa stáva tá Snapfireová fakt veľmi scary. Jo, hlavne síce to bude ten level 25 talent, ktorý ešte bude ako chvíľku trvať. Ale medzi tým sa už fakt ako LGD dostali fakt tučným itemom aj na Echozovi. Ten má celý Bloodstone dokonca. Jo, ten spell lifesteal ako navíc bude brutálny. Shiro medzi tým má dávno ten jeho Moonshard, malé kryty k tomu, za 5 kg dokonca tam bude mať pripravené aj ten Dedelucerone. Ale možno tesne pred tým timingom tam IG nájdu dokonalý smoke. Shiva dokončená tiež, veľmi dôležitá, aby ani ten Satanik nebol úplne tak, akoby efektívny, ani s nejakými graveskami a podobne. Pred 37. ale uvidíme, či Shiro ešte udrží s tým Kerry Muertiášom nejakú poriadnu nádej. Tu sa samozrejme obidva týmy budú chcieť pripraviť akurát na ten rush fight. Jo, ten teraz bude rozhodovať o všetkom. Tu si pripravili IG takýto nenápadný akoby vision. Budú chcieť možno ako vychytať akurát proste pri tom ako presune LGD. Tí už ale majú hodený pekný 5-man smoučíček. Jo, prasátko a ptáček od Niuáša, akoby mu to ako trošku možno prezradí.
Ptáček nakonec už síce za malý moment bude končit, tu ale čakajú IG na boku. LGD nebudú možno očakávať toto celé, nothing to say, bude nájdený ako prvý. O tú Vardu sa pôjde síce postarať Niuáš tu, ale tie Mortimer's Kisses nakoniec boli akorát na jednu vec a na veľké hovno. Nothing to say, tam bude akorát BKB vychytaný, Niuáš tam už príde dozadu, aby tam niekomu teda vychytal tú Prime Auroru. Hlavný target ale musí byť práve Moné, BKB už dal, Shiro ale môže mlátiť, na parej to by mal padnúť práve JT. Ešte Shiro môže pokračovať, teraz ho tam ale vychytala minimálne tá raketa samotná, teraz tam ešte dokonca príde to, aby tam mohol mlátiť. A to mláti aj tu Giro. Na 1 na 109 sekúnd buyback, už mu tam síce medzi prišiel, ale Bobokič padá tiež. Tým LGD ešte udržiavajú nádej 100%. A som presne hovoril, že čím tá hra pôjde ďalej, tak tým bude tá Giroška slabšia a slabšia oproti tej Muerte. No na nešťastie teraz teda pre LGD Gaben im to nechce teda nechať absolútne zdarma. No, Roshan to bude dokonca až za minútu 45. Nebude to žiadny rýchly respawn, aby si to teraz lusknutím mohli zobrať zdarma. Mali to tam ako obrovskú výhodu. Každopádne, a aj bez toho by som to považoval za zase turbo ďalší proste comeback. No, tie fighty proste postupne už sú silnejšie a silnejšie od LGD. A príde mi, že slabšie a slabšie od týmu G2IG. No, do všetkých tých backup a záležitostí, tie Mortimer's Kisses sú tam reálne ako iba taký bonus, teraz tam stihol reálne chrstnúť jeden ten flusanec z toho Mortimer's Kisses, jo, síce akoby ten hlavný damage tam bude aj tak akoby z toho Richochetu a akoby z toho right clicku potom, ale no, príjemná situácia to pre G2IG určite nie je. Jo, je ten tučný proste už s Bloodstoneom, Earth Spirit, s backupom, so všetkým. Jo, PYW, ktorý tam iba left and right s tým proste tosom bez targetu. Prichystáva tie targety, teraz tam dokonca prihodil Shira, aby to mal bližšie k tej Giroške teda, čo bolo zaujímavé, ale nakoniec to teda akoby zafungovalo pekne. No a LGD teraz sa musia akurát tak spoliehať na to, že im tu konečne Gaben už spavne toho Roša. Jo, poslali tam dokonca aj 2 obetné prasátkovské obete, aby sa to tam teda konečne ako spavlo. Keď sa tu pozrieme presne na ten damage dealt, brutálne echos. Jo, na tie setupy proste cez PYW túto hru akoby fakt drží. Jo, teraz už ho ako bude pomaly ako predbiehať pán Shiro, počkať. Zaujímavý pokus, JT tam poslal nakoniec proste iba tú ultimátku, celý tým LGD sa ale presunul na tú spodnú stranu. Roshan predsa len bude až na tej Radiant strane, LGD o to ale budú musieť fightiť. Vision si tam teraz nachystali, Shira tam na chvíľku podľa mňa bolo vidieť. A Roshan už je tu pekne pripravený. No, sú tu G2IG ako nachystaní v tej pozícii, aby tam o to dokázali fightiť. Vision tam samozrejme úplne ale nebudú mať. Pre LGD ale ešte 40 sekúnd nemá Shiro buyback. Jo, není to zase tak ako hrozná záležitosť, pretože by mu to tam aj tak ako medzi tým prišlo. Podstatnejšie ale je, kto tu nájde ten opener. Jo, na Giroške predsa len na druhej strane ešte stále buyback budeme mať. Nenápadné kopačky, sekerky, len aby sa tam ako nemuseli ani Širovci ukazovať, len aby tam ako depušovali tú samotnú waveu. A je tu ako vyčkávanie na mačku a na myš. Jo, kto stratí teraz nervy alebo nájde ten opener. Jo, bude ten jeden čínsky tým. Pôjde teda možno pokračovať do toho group stageu. Tie katapulty velice zaujímavo idú chaseovať prasátka tam a dostali sa až pomaly pekne krásne k tomu pitu. LGD nakoniec ale to idú skúsiť nenápadne obísť a pôjdu prekvapiť Stefajerovu, si našli netu, nemá kto zachrániť a je to tam. Stefajerova sa ale pôjde ešte buybacknúť naspäť do toho fightu. Echos tam označuje všetkých akurát tými magnetajzami, Monet tam zatiaľ stratil akurát vzadu nejakú tú polovičku. Pekne ale LGD resetli toto celé. Ten buyback nestihne samozrejme tam úplne sa ako presunúť instantne, už tam predsa len ako za týmom prišiel. Ale tu zase LGD, aj keď na to museli používať nejaké tie backup a podobné, žiadny overcommitment. Forceli jeden buyback, vychytali jeden target. Budú vyčkávať ďalej. Jo. Uvidíme, či sa bude vyčkávať až do doby, kým ten Roshan zase pôjde na vrch. To bola celku vtipná záležitosť, ale tentokrát idú iniciatívu zobrať práve G2IG. Pôjdu to skúsiť smokom úplne celé obísť z tej ľavej strany.
Jo, už tam jako je jasné, že keď tam je Bobokyča vidět, že to nebude len tak, Monet tam ale pôjde nabehnúť, ako keby sa nechumelilo, PYW ho chce akorát spomaliť. Monet aktivuje rovno to backup, chce sa minimálne toho Tonska zbaviť. Nakoniec dostane ešte to defenzívne schovaníčko, Mortimersky si tam ale budú ako dobrý follow-up, PYW hneď padá. Už tam portí naspäť, ale za Moneho je to trade-off, ako sa mladá, do toho tam je ešte buybacknutá. Pani Nothing to Sayová vo veľkých problémoch, Frostbite, ešte získal trochu času, ale Echos ďalej pôjde Nothing to Say a padá po buybacku. Ešte tam priletel aj JT, padajú to síce pomaly aj LGD, ale na 105 sekúnd tam nebude predsa len celá tá Snapfireová. Tu ale Muerta potrebuje aktivovať vieci, Muerta nedá nič. Buyback tam ešte bude, na druhé kolo tu teraz prídu práve chlapci z LGD. JT síce tam akoby vychytal nejaký ten poriadny triple kill, ale vyzerá, že Echos bude schopný to tu možno úplne celé vyčistiť potom. Buybacky od G2 a G tam budú, ale nebudú tam na Monem. Monet a Nothing to Say nemajú buyback, to je hotové. A G2IG možno budú tým najväčším čínskym sklamaním zatiaľ na Riyadh Masters. No, sú tam ešte pripravené tie ďalšie dva buybacky, ale to, že tam nebude tá gyroška 100 sekúnd, to, že tam nebude 70 sekúnd Nothing to Say, to je jednoznačný win condition. LGD potrebujú ísť pušovať a potrebujú pušovať teraz. Toto je na sklonku vypadnutia. Je to dva čínske týmy. Jo, dneska vždycky to vyzeralo, že by mali byť G2IG možno tým lepším a zodpovednejším čínskym tímom. Ale ne, tu pôjdu LGD. Možno podľa mňa forcnúť kľudne aj nejaký akoby GG push. Zatiaľ sa teraz bavili akurát tej tier 3. Už tam prichádza buyback akurát do toho samotného Underlorda. Ale Shira to nezaujíma. Shiro vie, že Monet tam nebude celú minútu. Shiro si ide po GG push proti G2IG. Jeden glyph. Teraz už rovno dávajú. Ten glyph si nenechali úplne na ten samotný trón. Vyženie ich to tu akoby trochu dozadu, ale Shiro nevyzerá, že by chcel končiť. Tu creep waveu tam odtiahol tou bránou s buybackom JT. Well played move. Zastavil tam teraz ten GG push. JT ako absolútny fivehead sa tam akurát proste presunul tou bránou, vychytal tú waveu. Nemohli tam teda LGD pekne pokračovať, ale majú tam predsa len prichystaného Roshana. Jo, to je stále objektív, aj keď si tam teda nezobrali nakoniec ani tie Raxej, čo je trochu smutné. Myslím, že ich to zaujímať úplne nebude. Shiro rovno popuje Pierce the Veil, rovno pôjde roztráť toho Roshana Vaypool. Aegis už mu teda bude svietiť v inventári. Refresher je tam pre Niuasha. Double BKB, double Primal Roar Shiva. Oh boy. Máme tam aj level 25 pre Shira, takže už tam má aj ten 20% Gunslinger chance. Full carry mode je doma. Tu sa nechceli G2IG už dostať, ako Shiro tam teraz roztrhá hoci koho v rámci sekúnd. Ani tá Giroška tam nemá šancu ako prežívať nejaký akoby súboj, aj keď tam má vedbe teda full build. Chcel by tam možno miesto toho Falcon Bladeu už asi takého pred 10 minútami nejaké tie poriadne butterflye, ale Monet bohužiaľ po tomto diebacku žiadny item progression tam proste ako neexistuje. JT je popravde ten, ktorý to s tým Underlordom jakž tak drží neskutočne. Minule si tam zobral predsa len ako ten triple kill v tom fajte. Tu ale LGD zase ako musia byť trochu obozretný, jo. Netreba úplne hovoriť hop, kým sa nepreskočí, pretože aj keď majú ten refresher, majú tam ten Aegis. Využívali tam tie 4 buybacky, dokonca v tej hre má jediný človek buyback. A to je momentálne ten Shadow Demon od Waya. Na druhej strane najbližšie k tomu teda bude akurát tá CMK, takže iba Position 5 supporti majú momentálne buyback. Nikto iný buyback nemá. Tu každý jeden kill môže celku intenzívne rozhodnúť počkať. Tam si Niu teraz kúpil svoj vlastný refresher. Tým pádom ten refresher shard môže odozdať niekomu inému, možno Echos tam bude mať tým pádom nejaké tie 2 backup a nejaké tie double kombíčka k tomu. Možno to nechajú aj tej Muerte, ten refresher shard, len aby tam mali ako dvakrát to okno. Teraz ale prichádza najväčšia skúška pre G2IG. Najväčšia skúška pre čínsku dotu. LGD. Uvidíme, či budú mať guletu bez buybackov sa tam ísť nasťahovať. Rošanský banér už tam bude nachystaný. Tak Creepwave umierať nebude, ale pekne sa Nothing to Say dokonca zbavuje s BKB, rozhodol to ísť zabiť. Banér je síce dole. Windwaker tam ešte zachráni teda minimálne Niuasha, ten ale predsa nebude mať to účko druhé. A vedel, že tie killy sú veľké a tie killy budú stačiť. A buybacky nie sú. Niuash to vyriešil celé. LGD neskutočným spôsobom vyradzujú tým G2IG z Riyadh Masters. Zamávať môžete tejto legendárnej skvadre. LGD idú do toho decider meču a zahrajú si ešte minimálne o tú šancu a spot
na samotnom group stage. Všetci by ich odpisovali, ale zvládli to títo usmiatí Číňania lepšie. G2IG. Ráno to bolo to isté. Vyhrali Game 1, potom vyrovnali LGD. Skončila BO2. Potom prišiel tiebreaker. Zase G2IG vyhrali prvú, potom zase stratili druhú. Teraz ale sme prišli k tej tretej rozhodujúcej hre. Neviem, či zapôsobili nervičky, nevieme, či zapôsobilo niečo iné, ale nakoniec to ustáli aj s tou Kerry Muertou. A ja len tleckám. Absolútne napínavá záležitosť medzi týmito dvomi čínskymi veľkotímami. Až do posledného momentu do toho fightu akoby fakt nebolo úplne proste možné vedieť, kto to vyhrá, pretože tam ako kľudne, keby sa podarilo tej druhej strane tam akoby niečo vypnúť, tak tam tiež neboli tie buybacky. Velice close hra. Neviem, koho by ste akoby vy označili ako MVP, ale za mňa je to fucking PYW a hlavne sa podľa mňa Echos vykúpil. Jo, Echos podľa mňa ukázal svoje kvality, mnohých redditovských chlapcov a tak ďalej. Proste akurát, reálne, proste, no, ukázal im to, čo od neho teda kluci akoby chceli vidieť. LGD sa teda prebojovali do toho zajtrajšieho dňa. My máme dneska teda dokumentované vedmené úplne celé, ešte si tu dáme nejaké to zhrnutie toho celého, pozrieme si tu nejaké tie tabulečky a potom si dáme aftershow. Potom si dáme real talk, čete. Potom si dáme real talk. Porozprávame sa. Vidíme sa za malý moment.
And with that, that wraps up the round robin stage of the play-ins here at Riyadh Masters at the Esports World Cup, because LGD have conquered G2IG. And as a treat, we're doing a very well-translated interview with Purge and Why You Smile. Thank you, Neil. Yes, we're here with Why You Smile, and their leader is going to be translating for us. How did that last game feel like? I heard a lot of yelling from all the teams. It seemed very intense. 最后一场比赛是怎么样的？因为我们听到了很多的大喊大叫，想问一下当时的情况是什么情况？因为感觉应该是比较激烈的一场比赛。因为很多波我们的沟通非常的密集，然后在关键的时候打出很漂亮的 combo， 然后成功的翻盘，所以我们非常的激动。Because in the last game, we did many fantastic team fights, and the skill, the thing we put was very perfect, and therefore we were just celebrating the good comeback. What was it like in that mid-tier 2 fight where you guys all got team wiped, and then all of a sudden PYW puts them all together with the Avalanche toss, and then Earth Spirit went in? What was that moment like for game momentum for you guys? 就是我们中路2塔那波，就是其他人都基本都被阵亡了，然后靠小熊的小小还有肥黄的土猫那波基本上是